Dear folks, welcome to A's American English. And coming here, take your corporate book, page number 125 to 127. The words and phrases what Americans and Britishers or the native English speakers speak. Coming here under the letter H, the word is head. Out of one's head means what? What do you mean by that? Out of my friend's head, out of my father's head, out of one's head means being crazy. You become crazy. You are not able to be logical. Your talk is not logical. Your thinking is not logical. You are being crazy. Then you use the phrase out of one's head. So here, when he was infected with diseases, he got some problem in his health. So he spoke out of his head means what? He started speaking crazily. He started speaking something, all type of idiotic things. So, speaking out of his head means what? Speaking out of his head means talking something in an illogical manner. Over one's head, over one's head. My head is there, over one's head. What do you mean by that? Can't understand. Nothing. Not able to understand anything over one's head. Some of the computer operations are over my head means what? Some of the computer operations I am unable to understand. Over one's head, one of the meaning is a lot of debts. Like, it's over my head means lot of debts. You have lot of problems, you have borrowed lot of money, you have to give back. Oh, money, lot of money. Over one's head means lot of debts. They are over their head financially means what? They have lot of debts. They have to pay back lot of money. So financially they have problem. So over one's head means financially the people are suffering. Price on one's head means what? Price on one's head. Wanted criminal or person, whoever informs about him will be rewarded. Price on one's head means what? A fellow who has done a lot of mischief, is escaping. So the police or the government fixes a price for his head. If you inform about him, you'll be given 5 lakh, 10 lakh, 1 lakh, whatever the amount of money according to the crime rate he has done. So price on one's head means what? A criminal who is absconding, and if you inform about him, you will be given award, reward, money is given. So price on one's head. Some of the Al-Qaeda leaders have a price on their head. Some of the Al-Qaeda leaders have the price on their head means what? If you inform about them, you will be rewarded. Put our hearts together, put our heads together. Put our heads together means what? Thinking and reasoning well. Let us think properly. Let us reason well. Put our heads together means what? Let us think logically. Let us think practically. The new government put their head together and are implementing their election manifesto. Election manifesto means what? During the time of election, they will say they are going to do this and that, all type of promises. The election, that is called election manifesto. So any party wants to stand for election, they will give an election manifesto stating that they are going to do all type of programs. So the new government was elected, put their heads together means what? Thinking logically what to do about their election manifesto. Scratch one's head. You are scratching your head. What do you mean by that? Scratch one's head means difficult to understand, confusing, puzzling. You are unable to understand certain things. Then you are using the phrase scratch one's head, right? So, see, when my friend asked to loan a loan to me, loan means what? He asked money. I was scratching my head because I myself suffered financially. When my friend asked me, give me on 50,000 rupees. I already in financial problem, then how can I give? So I started scratching my head. I was puzzled, I was confused. So I am unable to promise him. So scratch one's head means totally confused, not able to give a positive reply. So my dear friend, out of one's head means what? Being crazy, not being logical. Wow. Then what is that? Over one's head means cannot understand. Over one's head means lot of debts. Price on one's head means a criminal who is absconding. If you inform about him, you will be rewarded with money. Put our heads together means what? Think logically. And scratch one's head means not able to understand. It is puzzling, it is confusing. Right, sir? Coming here, swelled head means what? Swelled means becoming bigger.
Swelled head means an arrogant person. Generally, people don't like swelled head politicians. Generally, people don't like politicians who are egoistic or who is arrogant. Use one's head means what? Think well before you do. Think well before you act. Before you speak or act. Before you speak or act. Think well before you speak or act. That is, use one's head. Whenever we invest our money in shares, we should use our head means what? We should think properly whether this money will be returning back with a lot of dividends, whether the shares are good. So use one's head means think well. Yell one's head means to shout. Yell means shouting. Yell one's head means to shout loudly. In the parliament, some of the MPs were yelling their head. Yelling means shouting. Yelling means screaming and shouting. Yelling their head, shouting at the top of their voice. Thick-headed means what? Thick-headed, very stubborn person. A person not ready to cooperate. A person who's not ready to cooperate. Then you're using the phrase thick-headed. Some of the Pakistanis are so thick-headed against Indians. Some of the Pakistanis are so arrogant and stubborn, not ready to cooperate with Indians. Skinhead means what? Skinhead. A person who practices caste, religious or racial politics. Any politician or any person who speaks about his caste, about his religion, who is very, attached to his caste and religion, any politician, he is called skinhead. The skin-headed politicians are trying to divide the people. So the people who are doing politics on the basis of caste and religion and race are dividing the society, dividing the people. Skin-headed means politicians who practice caste politics, religious politics. Heap means what? An old vehicle. An old vehicle is called heap. I bought this heap in the market means what? I bought this old vehicle in the market. Heap means old vehicle. So coming here, swelled head means what? An arrogant person. Use one's head means what? Think well before you speak or act. Yell one's head means what? Shout. Thick-headed means a stubborn person, a person not ready to cooperate. Skinhead, a person who does politics on the basis of caste, religion and race. Heap means an old vehicle. Hope my dear friends were able to understand. Once again I am coming here. Recollect all these words. Out of one's head means what? Being crazy, not being logical. Over one's head means cannot understand. Over one's head means lot of debt. I have to give back the money. Price on one's head means what? A criminal who has escaped, who is absconding. Whoever informs about him, he will be given money. Put our heads together means think and reason well. And scratch one's head means what? Unable to understand, confusing, puzzling. And coming here, swelled head means an arrogant person. Use one's head means think well before you act or speak. Yell one's head means shout loudly. Thick-headed person means a stubborn and adamant person. Skin-headed person means a person who practices caste politics, religious politics. Heap means an old vehicle. Hope you are able to understand. Are you clear about it? No doubt about it. So, நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். எழுத்து H, வார்த்தை ஹெட். ஸோ அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் அல்லது தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டவர்கள் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறோம். அவுட் ஆஃப் ஒன் சைடு என்றால் என்ன? தலைக்கு மேலே. தலைக்கு மேலேன்னா எனக்கு ஒன்றும் புரியல. பீயிங் கிரேசி என்றால் என்ன? ரொம்ப குழம்பி போய்விட்டான். நாட் பீயிங் திங்கிங் லாஜிக்கலி. ஒரு காரணகாரியத்துடன் யோசிக்க முடியவில்லை. பைத்தியக்காரத்தனமாக ஏதோ ஒன்றை செய்வதை அவுட் ஆஃப் ஒன் சைட். when he was infected with the disease, அவனுக்கு உடம்புல நோய் தாக்கிய பொழுது, உடம்புல நோயாளியாக இருக்கிற பொழுது, he spoke out of his head என்றால் என்ன? அவன் புத்தி பேதலித்தது போல பேசுகிறான், கிறுக்குத்தனமாக பேசுகிறான். ஸோ அடுத்தது ஓவர் ஒன் சைடு என்றால் என்ன? தலைக்கு மேலே. ஓவர் ஒன் சைடு என்றால் என்ன? தலைக்கு மேலே. என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. ஓவர்னா மேலே, ஒன் சைடு புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. சம் ஆஃப் த கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆர் ஓவர் மைடு ஹெட் என்றால் என்ன? சில கம்ப்யூட்டர் அந்த ப்ரோக்ராமிங் எனக்கு புரிந்து கொள்ளவே முடியவில்லை, புரியவில்லை. அடுத்தது ஓவர் ஒன் சைடு என்றால் என்ன? தலைக்கு மேலே போயிருச்சு என்று சொல்லும் பொழுது லாட் ஆஃப் டெட்ஸ். டெட்ஸ்னா கடன், நிறைய கடன்கள் இருக்கிறது.
ஓவர் ஒன் செட், தே ஆர் ஓவர் த ஹெட் ஃபினான்ஷியலி, அவர்களுக்கு கடன் அதிகமாக இருக்கிறது, திருப்பி செலுத்த வேண்டிய தொகை அதிகமாக இருக்கிறது, கடன் பிரச்சனையிலே மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லும் பொழுது ஓவர் ஒன் சைடு என்று சொல்கிறோம். பிரைஸ் ஆன் ஒன் சைடு என்றால் என்ன? ஒரு தலைக்கு ஒரு விலை இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது a wanted criminal, தேடப்படுகிற குற்றவாளி, or a person whoever informs about him will be rewarded, அந்த குற்றவாளியை பற்றி தகவல் சொன்னால் உங்களுக்கு பணம் கிடைக்கும். அதுதான் பிரைஸ் ஆன் ஒன் சைடு. ஒரு தேடப்படுற குற்றவாளி, அவரை பற்றி தகவலை சொன்னால் பணம் அரசாங்கம் கொடுக்கும் அல்லது யாராவது கொடுப்பார்கள். So some of the Al-Qaeda leaders have a price on the head. Al-Qaeda, சில Al-Qaeda தலைவர்கள் அவர்கள் தலைக்கு ஒரு விலை வைத்திருக்கிறார்கள், அவர்களை பற்றி சொன்னால் உங்களுக்கு பணம் கிடைக்கும். Oh, the head. அடுத்தது put our heads together என்றால் என்ன? நம்ம தலையெல்லாம் சிந்திக்க வேண்டும், ஒன்றாக இணைத்து சிந்திக்க வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது thinking and reasoning well, நன்றாக யோசனை பண்ணி, ரீசனிங் என்றால் என்ன? சரியான காரண காரியங்களுடன் அந்த காரியத்தை செய்ய வேண்டும். The new government put their head together, புதிய அரசாங்கம் கடுமையாக சிந்திக்கிறது, and are implementing, செயல்படுத்துகிறார்கள் their election manifesto என்றால் என்ன? தேர்தல் அறிக்கை. தேர்தல் அறிக்கையில் என்னென்ன சொல்லி இருக்கிறார்களோ புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசாங்கம் அதை தீவிரமாக சிந்தித்து செயல்படுத்துகிறது. Put our hearts together என்றால் என்ன? தீவிரமாக சிந்தித்து செயல்படுத்துவது. அடுத்தது scratch one head என்றால் என்ன? தலையை சொறிவது. scratch என்றால் சொறிவது. difficult to understand, புரியாது, புரியவில்லை என்று சொல்லும் பொழுது அந்த சொற்றொடரான scratch one head ஐ பயன்படுத்துகிறோம். கன்ஃபியூசிங், குழப்பம் உண்டாக்கி கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது இந்த சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். பசிலிங், குழம்புகிறது என்று சொல்லும் பொழுது குழப்பம் ஏற்படுத்துகிறது. when my friend asked loan to me, என்னுடைய நண்பன் என்னிடம் கடன் கேட்டான். I was scratching my head என்றால் என்ன? நான் ஒரே குழப்பத்தில் இருக்கிறேன். because I myself suffer financially, நானே பண பிரச்சனையில் இருக்கிறேன், என் நண்பன் என்னிடம் வந்து பணம் கேட்கிறான், அதனால் நான் குழப்பத்தில் இருந்தேன் என்று சொல்லும் பொழுது scratch one head என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, அவுட் ஆஃப் ஒன் சைடு என்றால் என்ன? ஒரு பைத்தியக்காரத்தனமாக இருக்கிறது அல்லது சிந்திக்க முடியவில்லை சரியான முறையிலே. அடுத்தது ஓவர் ஒன் சைடு என்றால் என்ன? புரியவில்லை. இன்னொரு ஓவர் ஒன் சைடு என்றால் என்ன? கடன் நிறையாக இருக்கிறது, கடனில் மூழ்கிவிட்டோம். பிரைஸ் ஆன் ஒன் சைடு என்றால் என்ன? தேடப்படுகிற குற்றவாளி, அவரை பற்றி தகவல் சொன்னால் பரிசு கிடைக்கும். புட் அவர் ஹெட்ஸ் டுகெதர் என்றால் என்ன? நன்றாக ஆழ்ந்து சிந்தித்து செயல்படுத்த வேண்டும். ஸ்கிராச் ஒன் ஹெட்ஸ் என்றால் என்ன? புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை, குழப்பமாக இருக்கிறது. ஸ்வெல்டு ஹெட், ஸ்வெல் என்றால் வீக்கம், ஹெட்னா தலை, வீங்கின தலையான் என்று சொல்லும் போது அரகன் பர்சன், ஒரு திமிர் பிடித்தவன் என்று சொல்கிறோம். ஜெனரலி பீப்புள் டோன்ட் லைக் ஸ்வெல்டு ஹெட் பொலிட்டீஷியன், பொதுவாகவே மக்களுக்கு திமிர் பிடித்த அரசியல்வாதிகளை பிடிக்காது. ஸ்வெல்டு ஹெட் என்றால் திமிர் பிடித்த. யூஸ் ஒன் ஹெட் என்றால் என்ன? தலையை பயன்படுத்து என்று சொல்லும் பொழுது திங்க் வெல் பிஃபோர் யூ ஸ்பீக் ஆர் ஆக்ட், நீ செயல்படும் பொழுது அல்லது பேசும் பொழுது அதற்கு முன்னாடி நன்றாக யோசனை பண்ணி பேசு, யோசனை பண்ணு. யூஸ் ஒன் ஹெட் என்றால் என்ன? மூளையை பயன்படுத்தி பேசு, பயன்படுத்தி செய். whenever we invest our money in shares we should use our head, எப்பொழுதெல்லாம் பணத்தை நாம் பங்குகளிலே கொள்முதல் செய்கிறோமோ அப்பொழுதெல்லாம் மனதை, மூளையை சரியாக பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். மூளையை சரியாக பயன்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது உபயோகப்படுத்தக்கூடிய சொற்றொடர் யூஸ் ஒன் ஹெட். எல் ஒன் ஹெட், எல்லுனா கத்துவது, ஒன் ஹெட் என்றால் என்ன? தலை மூலமாக கத்துவது என்பது டு ஷவுட் லவுட்லி, சத்தமாக கத்துவது. இங்க இந்த பார்லிமெண்ட், பாராளுமன்றத்திலே சம் ஆஃப் த எம்பிஸ் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எம்பிஸ் வேர் எல்லிங் தேர் ஹெட் என்றால் என்ன? அதிகமாக சத்தமிட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். எல் ஒன் ஹெட் என்றால் அதிகமாக சத்தமிடுவது. திக் ஹெட்டட் என்றால் என்ன? நல்ல அடர்த்தியான தலையான் என்று சொல்லும் பொழுது ஸ்டபர்ன், பிடிவாத குணம் படைத்தவர். a person not ready to cooperate, இணக்கமாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போறதுக்கு ரெடி இல்லாத மனிதர்களை திக் ஹெட்டட் என்று சொல்கிறோம். சம் ஆஃப் த பாகிஸ்தானி, சில பாகிஸ்தானில் இருக்கக்கூடியவர்கள் ஆர் சோ திக் ஹெட்டட் அகேன்ஸ்ட் இந்தியன்ஸ், அவர்கள் இந்தியர்கள் மேல் ரொம்ப பிடிவாதமாகவும் அனுசரித்து செல்ல மாட்டாதவர்கள் போன்றும் இருக்கிறார்கள். ஸோ ஸ்கின் ஹெட் என்றால் என்ன? தோலை வைத்து தோலை எடை பார்க்கக்கூடிய அந்த தலையான்கள் என்று சொல்லும்போது ஸ்கின் ஹெட் என்றால் a person who practices caste, ஜாதி அரசியல் பண்ணக்கூடியவர்கள்.
ரிலீஜியஸ் மத அரசியல் பண்ணக்கூடிய ஆர் ரேஷியல் பாலிடிக்ஸ் அப்ப இன அரசியல் செய்யக்கூடியவர்கள் அவர்களை பற்றி சொல்லும் பொழுது ஸ்கின் ஹெட் என்று சொல்வார்கள். ஜாதி வெறியர்கள், மத வெறியர்கள், இன வெறியர்களை ஸ்கின் ஹெட். த ஸ்கின் ஹெட்டட் பொலிட்டீஷியன்ஸ் அப்ப இன வெறி பிடித்த ஜாதி வெறி பிடிச்சிய அந்த அரசியல்வாதிகள் ஆர் ட்ரைங் டு டிவைட் த பீப்புள் என்றால் என்ன, மக்களை பிரிக்க பார்க்கிறார்கள். ஹீப் என்றால் an old vehicle, பழைய வாகனங்கள், காரோ பஸ்ஸோ லாரியோ பைக்கோ, அதை ஹீப் என்று சொல்கிறோம். ஐ பாட் திஸ் ஹீப் இன் த மார்க்கெட், இந்த பழைய வாகனத்தை நான் பழைய மார்க்கெட்டிலே சந்தையிலே வாங்கினேன். ஹீப் என்றால் பழைய வாகனம். ஸோ நண்பர்களே, ஸ்வெல்ட் ஹெட் என்றால் என்ன, ஒரு திமிர் பிடித்த ஆணவம் பிடித்த ஒரு மனிதர். யூஸ் ஒன்ஸ் ஹெட் என்றால் என்ன, நல்லா யோசனை பண்ணி பேச வேண்டும். எல் ஒன்ஸ் ஹெட் என்றால் என்ன, அதிகமாக கத்துவது. திக் ஹெட்டட் என்றால் என்ன, பிடிவாத குணம் பிடித்தவர், அனுசரித்து செல்லாதவர். ஸ்கின் ஹெட்டட் என்றால் என்ன, ஜாதி வெறி பிடித்த, மத வெறி பிடித்த, இன வெறி பிடித்தவர். ஹீப் என்றால் பழைய வாகனம். ஸோ நண்பர்களே, மறுபடியும் பாருங்க. அவுட் ஆஃப் ஒன்ஸ் ஹெட் என்றால் என்ன, கிறுக்குத்தனமாக பைத்தியக்காரத்தனமாக புத்தி இல்லாமல் பேசுவது. ஓவர் ஒன்ஸ் ஹெட் என்றால் என்ன, புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. மறுபடியும் ஓவர் ஒன்ஸ் ஹெட் என்றால் என்ன, தலைக்கு மேல கடன் போய்விட்டது, கடனாகிவிட்டது. பிரைஸ் ஆன் ஒன்ஸ் ஹெட் என்றால் என்ன, ஒரு தேடப்படுற குற்றவாளி, அவரை கண்டுபிடித்தால் தக்க பணம் சன்மானம் வழங்கப்படும். புட் அவர் ஹெட்ஸ் டுகெதர் என்றால் என்ன, எல்லாம் மனதை உபயோகப்படுத்தி யோசனை பண்ணி ஒரு காரியத்தை செய்ய வேண்டும். ஸ்கிராச் ஒன்ஸ் ஹெட் என்றால் என்ன, புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை, குழப்பமாக இருக்கிறது. ஸ்வெல்ட் ஹெட் என்றால் என்ன, திமிர் பிடித்த மனிதர். யூஸ் ஒன்ஸ் ஹெட் என்றால் என்ன, பேசுவதற்கு முன்னாடி அதிகமாக யோசனை செய்ய வேண்டும். எல் ஒன்ஸ் ஹெட் என்றால் என்ன, நன்றாக கத்துவது. திக் ஹெட்டட் என்றால் என்ன, நல்ல பிடிவாத குணம் பிடித்த, திமிர் பிடித்த, அனுசரித்து செய்ய இயலாத மனிதர்கள். ஸ்கின் ஹெட் என்றால் என்ன, ஜாதி வெறி பிடித்த, மத வெறி பிடித்த, இன வெறி பிடித்த மனிதர்கள். ஹீப் என்றால் என்ன, பழைய வாகனம். ஸோ இந்த சொற்றொடர்களை அன்றாடம் உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்தை மேம்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to AI's American English. Take your corporate book, page number 127 to 128. The spoken English words of Britishers and Americans or native English speakers. Now what you're going to see is the letter H, and under the letter H, what are the words? The word and word phrases. Heap. What do you mean by heap? To put one thing on another, heaping. You're putting one thing on another thing and you're keeping on. That is called heaping. He is heaping me with more work means what? He is giving more and more and more work. So heap means to put one on other. So he is just keeping on giving me a lot of work. Heap, a greater lot of things. Lot of things are there. Then you use the phrase heap. She has a heap of work means she has lot of work. Heap means lot. Heap means putting one thing over other. Then the phrase 291, heart, the word heart. And the phrase is have a heart means to have a kind feelings, to show consideration. Having kind feelings and showing consideration, then you are using the phrase have a heart. The government must have a heart on refugees means the government should have a soft corner. The government should have a consideration. The government should have a feeling on refugees. So have a heart means to have consideration and have feelings. Heart of soul means what? A strong interest. Heart of soul means a strong interest, a deep liking, very much eager, complete. So heart of soul means 100% involvement from your soul and heart. So here, she has heart and soul on those diamond necklace means what? She has given herself. She has a deep liking. She has a deep interest. So on the diamond necklace, heart and soul means complete, 100% interest and involvement. Heart and soul means, that's also once again, complete. She agreed to marry him. Heart and soul means she fully agreed. In full heart she has agreed to marry him. Heart of the matter means what? The important matter. Heart of the matter means care of central matter of something, or the central matter, important matter. Then you use the phrase heart of the matter. The heart of the matter of Andhra Pradesh is to divide the state or not. The heart of the matter, the main problem in Andhra Pradesh is to divide the state or not. The heart of the matter means the main problem. Next,
Break one's heart means to give other a big disappointment, sadness, generally in love. To give others a disappointment, to give others a failure, that usually it is in the field of love. So here, break one's heart, it mentions about you are hurting others, especially the lovers. So my dear friends, here coming here, heap means putting one on another, heap means lot, have a heart means to have a feeling, heart of soul means a strong interest, a deep liking, heart and soul means a complete, heart of the matter means the main issue, main problem, and break one's heart means especially in the love and love relationship, you are trying to hurt the other person, break one's heart. See here, she broke his heart by going away from him. She broke his heart when he went away. So the lovers, he has left, so she is heartbroken means failure, hurting somebody, has hurt her. Next, change of heart means suddenly having a different idea, suddenly having a different opinion, suddenly having a different thought, then you are using the phrase change of heart. He had a change of heart about buying a house. He had a different opinion, different idea of buying a house, change of heart. Heart throb, what do you mean by that? A deep liking of love because of outward beauty and wish to possess. Heart throb means what? Something is very attractive, something which you love to possess, then you are using the phrase heart throb. The heroine of the movie is an heart throb among the youth means all the youth love to possess her, love to involve themselves with her, so she is an admiration for them. So heart throb means it catches the heart, people like, and also people like to possess that. So especially females like the heroine of the movie is a heart throb among the youth. Heart of gold, a nice person, a believable person, then you are using the phrase this heart of gold. My friend's father has a heart of gold means my friend's father is a wonderful, nice and smooth person. Coming here, heart goes out to means you are feeling for something, you are feeling sorry for somebody or feeling sorry for someone. So here heart goes out to. Our heart goes out to the Sri Lankan Tamils. So our heart goes to means we are feeling sorry, we are with them, we have a soft corner towards them. From the bottom of the heart, what do you mean by from the bottom of the heart? A care with the truth and without any pretension. There is no pretension. It is 100% genuine, authentic. That is coming from the heart, the feel. So here, they gave me the gift from the bottom of their heart. They gave me the gift from the bottom of their heart means with full love and affection. So my dear friends, here, broke his heart means hurting the lover. Change of heart means you have a different idea and opinion. Heart throb means outward beauty and you like to possess that. Heart of gold means a nice and wonderful person. Heart goes out to means you are feeling for somebody. And from the bottom of the heart means 100% the true love and affection and feeling coming from your heart and soul. So my dear friends, heap means what? Putting one over other. Heap means one other meaning, lot of work. Heart, have a heart means to have a kind feelings, and heart of soul means a strong interest, a strong liking, and heart and soul means 100% complete. Heart of the matter means the main problem of the matter. Heart of the matter, then break one's heart means hurt your lover. Change of heart means you are changing the ideas and opinions. Heart throb means outward beauty which you like to possess. Heart of gold means a nice person, a believable person. And heart goes out to means you are fully feeling for something or somebody. And from the bottom of the heart means love which is coming from your soul. So hope you are able to understand all these phrases. Try to use this in your day-to-day conversation, both in writing and in your speaking. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புஸ்தகம் 127, 28 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அமெரிக்கர்களை போன்று, பிரிட்டிஷர்களை போன்று பேசக்கூடிய ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். உதாரணத்துக்கு எழுத்து ஹெச், அதனுடைய வார்த்தை ஹீப். ஹீப் என்றால் என்ன? ஒன்றின் மேல் ஒன்றை வைத்தல்.
he is heaping me with more work என்றால் என்ன, அவன் எனக்கு வேலைக்கு மேல வேலை வைத்துக் கொண்டே இருக்கிறான், வேலைக்கு மேல வேலை வாங்கி கொண்டே இருக்கிறான். ஸோ ஹீப் என்றால் ஒன்றின் மேல் ஒன்று. இன்னொரு மீனிங் ஹீப் என்று பார்த்தீங்கன்னா a great or lot of thing, நிறைய விஷயங்கள், நிறைய பொருட்களை பற்றி சொல்லும் பொழுது ஹீப். she has a heap of work என்றால் என்ன, அவளுக்கு ஏகப்பட்ட வேலை, நிறைய வேலை இருக்கிறது என்ற அர்த்தம். அடுத்ததாக ஹார்ட் என்ற வார்த்தையினுடைய சொற்றொடர்கள். have a heart என்றால் மனது வேண்டும். to have kind feelings, show consideration. to have kind feelings என்றால் என்ன, இரக்கம் காண்பிக்க வேண்டும், ஒரு கன்சிடரேஷன், ஒரு எண்ணத்தை காண்பிக்க வேண்டும். have a heart என்றால் மனது வேண்டும். the government must have a heart on refugees. refugees என்றால் புகலிடம் தேடி வரக்கூடிய அகதிகளுக்கு மேல் அரசாங்கம் மனது வைத்து இரக்கம் கொள்ள வேண்டும். have a heart. heart of soul என்றால் என்ன, இதயம், அது ஆன்மா. அந்த ஆன்மா இதயத்தின் மூலமாக பேசுகிறது என்று சொல்லும் பொழுது ஆழ்ந்த ஒரு ஆர்வம், விருப்பம், a deep liking, ஆழ்ந்த விருப்பம், ரொம்ப ஆர்வம், கம்ப்ளீட், முழுவதுமாக. ஸோ ஹார்ட் ஆஃப் சோல் என்றால் என்ன, ஆன்ம ரீதியான மனது என்று சொல்லும் பொழுது she has heart and soul on those diamond necklace. அந்த டைமண்ட் நெக்லஸ் வாங்க வேண்டும் என்பதற்கு அவள் தன் மனது, ஆன்மா எல்லாத்தையும் சேர்ந்து அதிலே அந்த டைமண்ட் நெக்லஸ் வைர நகை மேல் அவளுடைய ஆன்மாவையும் மனதையும் வைத்து விட்டாள் என்றால் முழு விருப்பம் அவளுக்கு அதன் மேல். ஹார்ட் அண்ட் சோல் என்றால் என்ன, இதயமும் ஆன்மாவும் என்று சொல்லும் பொழுது ஒட்டு மொத்தமாக, முழுமையாக என்று வருகிறது. she agreed to marry him. heart and soul என்றால் என்ன, அவள் அவனை திருமணம் செய்து கொள்வதற்கு முழு ஆன்ம ரீதியாக ஒத்துக்கொண்டாள். ஹார்ட் ஆஃப் த மேட்டர் என்றால் என்ன, விஷயத்தினுடைய மையப்பகுதி, பிரச்சனையினுடைய மையப்பகுதி. உதாரணத்துக்கு த இம்பார்ட்டன்ட், முக்கியமான, கேர் ஆஃப் த சென்ட்ரல் மேட்டர் ஆஃப் சம்திங், ஏதோ ஒன்றினுடைய முக்கியமான காராம்சம் அல்லது முக்கியமான விஷயம். உதாரணத்துக்கு த ஹார்ட் ஆஃப் த மேட்டர் ஆஃப் ஆந்திர பிரதேஷ் இஸ் டு டிவைட் த ஸ்டேட் ஆர் நாட். ஆந்திர பிரதேசனுடைய முக்கியமான பிரச்சனை ஆந்திராவை இரண்டாக, தெலுங்கானா, சீமாந்திரா என்று பிரிக்க வேண்டுமா வேண்டாமா என்பதுதான். ஸோ ஹார்ட் ஆஃப் த மேட்டர் என்றால் பிரச்சனையினுடைய முக்கியமான விஷயம். அடுத்தது பிரேக் ஒன்ஸ் ஹார்ட் என்றால் என்ன, ஒருவனுடைய மனதை உடைத்தல், அதாவது இதயத்தை உடைத்தல். அதனுடைய அர்த்தம் பார்த்தீங்கன்னா டு கிவ் அதர் எ பிக் டிசப்பாயின்மெண்ட், இன்னொருவருக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஏமாற்றத்தை வழங்குவது, கொடுப்பது, மிகப்பெரிய சோகத்தை கொடுப்பது. பொதுவாக அன்பு, காதலிலே ஒருவருக்கு ஏமாற்றத்தையும் சோகத்தையும் கொடுப்பது. உதாரணத்துக்கு she broke his heart by going away from him. அவள் அவனை விட்டு சென்று அவன் மனதை உடைத்து விட்டாள். broke his heart என்றால் மனதை உடைத்து விடுவது. அடுத்தது சேஞ்ச் ஆஃப் ஹார்ட் என்றால் மனது மாறிவிட்டது. suddenly having a different idea or different opinion or thought, திடீரென்று மனது மாறிவிட்டது, திடீரென்று எண்ணங்கள் மாறிவிட்டது, திடீரென்று சிந்தனைகள் மாறிவிட்டது என்று சொல்லும் பொழுது சேஞ்ச் ஆஃப் ஹார்ட் என்று சொல்கிறோம். he had a change of heart about buying an house. அவன் வீடு வாங்கலாம் என்ற எண்ணத்திலே இருந்தான், திடீரென்று அவன் மனது மாறிவிட்டது. திடீரென்று மனதை மாறுவதை சேஞ்ச் ஆஃப் ஹார்ட் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக ஹார்ட் த்ரோப், உள்ளங்களை கொள்ளை கொள்பவர், உள்ளங்களை கொள்ளை கொள்வது என்று. த்ராப் என்றால் கொள்ளை கொள்வது, எடுத்துக்கொள்வது. a deep liking of love because of outward beauty, வெளித்தோற்றத்தின் அழகில் மயங்கி, and wish to possess, அதை சொந்தம் கொண்டாட வேண்டும் என்ற தீவிர வெறி. ஸோ ஹார்ட் த்ரோப் என்றால் உள்ளத்தை கொள்ளை கொள்வது. த ஹீரோயின் ஆஃப் த மூவி, அந்த சினிமா படத்தினுடைய கதாநாயகி இஸ் அன் ஹார்ட் த்ரோப் அமங் த யூத் என்றால் இளைஞர்களின் மனதை, உள்ளத்தை கொள்ளையடித்து விட்டால் என்று வருகிறது. ஹார்ட் த்ரோப் என்றால் உள்ளத்தை கொள்ளை கொள்வது. அடுத்தது ஹார்ட் ஆஃப் கோல்ட் என்றால் என்ன, தங்கம் போன்ற மனது என்று சொல்லும் பொழுது a nice person, ஒரு நல்ல மனிதர், a believable person, நம்பக்கூடிய மனிதர். my friend's father, என்னுடைய நண்பனுடைய தந்தையார், has a heart of gold என்றால் ஒரு மிகச்சிறந்த நல்ல ஒரு மனிதர். அடுத்தது heart goes out to என்றால் என்ன, என் இதயமும் மனசும் அங்கே செல்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது ஃபீலிங் சாரி ஃபார் சம்படி, ஏதோ ஒன்றுக்காக இரக்கம் கொள்வது, ஒன்று அல்லது பலரு அல்லது ஒருவருக்காக இரக்கம் கொள்வதை ஹார்ட் கோஸ் அவுட் டு, என் மனது அங்கே செல்கிறது. அவர் ஹார்ட் கோஸ் அவுட் டு த ஸ்ரீலங்கன் தமிழ்ஸ், நம்மளுடைய மனதெல்லாம் ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கக்கூடிய தமிழர்களின் பால் செல்கிறது, அவர்களை நோக்கி நம் மனது செல்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது
heart goes out to என்று சொல்கிறோம். From the bottom of the heart என்றால் என் அடி மனதிலிருந்து என்று சொல்கிறோம். என் அடி மனதிலிருந்து என்று சொல்லும் பொழுது a care with the truth, உண்மையான அக்கறையுடன், and without any pretension, எந்த விதமான ஒரு வேஷமும் ஒரு கபடமும் இல்லாமல் 100% உண்மையான மனரீதியாக அடிமனதிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த எண்ணங்கள். they gave me the gift, அவர்கள் எனக்கு பரிசளித்தார்கள். from the bottom of the heart என்றால் அடி மனதிலிருந்து முழுவதுமாக முழு ஆசையுடன் அன்புடன் எனக்கு அந்த பரிசை கொடுத்தார்கள். ஸோ நண்பர்களே, சேஞ்ச் ஆஃப் ஹார்ட் என்றால் என்ன? திடீரென்று மனதையும் எண்ணத்தையும் கொள்கைகளையும் மாற்றிக்கொள்வது. ஹார்ட் த்ரோப் என்றால் உள்ளத்தை கொள்ளை கொள்ளக்கூடிய ஒரு மனிதர் அல்லது ஒரு பொருள். ஹார்ட் ஆஃப் கோல்டு என்றால் என்ன? தங்க போன்று மனதுடையவர் என்றால் ரொம்ப நல்லவர். ஹார்ட் கோஸ் அவுட் டு என்றால் மனது அங்கே அவர்களுக்காக மனது செல்கிறது. from the bottom of the heart என்றால் என்ன? அடி மனதிலிருந்து. ஸோ மறுபடியும் பாருங்க, ஹீப் என்றால் என்ன? ஒன்றின் மேல் ஒன்று வைத்தல். ஹீப் என்றால் நிறைய வேலைகள் இருக்கிறது. have a heart என்றால் மனது இருக்க வேண்டும். heart of soul என்றால் ஆன்ம ரீதியான மனது. heart and soul முழுமையாக. heart of the matter என்றால் என்ன? பிரச்சனையினுடைய மைய பிரச்சனை. heart of the matter. அடுத்தது break one's heart என்றால் ஒருவர் மனதை உடைய வைத்தல். பொதுவாகவே இது காதலிலே வரும். அடுத்தது சேஞ்ச் ஆஃப் ஹார்ட் என்றால் மனது எண்ணம் சிந்தனைகள் மாறிவிட்டது. ஹார்ட் த்ரோப் உள்ளத்தை கொள்ளை கொள்பவர். ஹார்ட் ஆஃப் கோல்ட் தங்க மனது உடையவர், நம்பிக்கையுடையவர். ஹார்ட் கோஸ் அவுட் என்றால் மனது அங்கே செல்கிறது. ஃப்ரம் த பாட்டம் ஆஃப் த ஹார்ட் என்றால் என்ன? அடி மனதிலிருந்து. ஸோ இந்த சொற்றொடர்களை நண்பர்களே, இதை அன்றாடம் உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி மிகச்சிறந்த ஒரு பேச்சாளர்களாக நீங்கள் உருவாக்க முயற்சி செய்து கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to AIS American English. Take your corporate book, page number 127 to 128. The spoken English words of Britishers and Americans or native English speakers. Now what you're going to see is the letter H, and under the letter H, what are the words? The word and word phrases. Heap. What do you mean by heap? To put one thing on another, heaping. You're putting one thing on another thing and you're keeping on. That is called heaping. He is heaping me with more work means what? He is giving more and more and more work. So heap means to put one on other. So he is just keeping on giving me a lot of work. Heap, a greater lot of things. Lot of things are there. Then you use the phrase heap. She has a heap of work means she has a lot of work. Heap means lot. Heap means putting one thing over other. Then the phrase 291, heart, the word heart. And the phrase is have a heart means to have a kind feelings, to show consideration. Having kind feelings and showing consideration, then you are using the phrase have a heart. The government must have a heart on refugees means the government should have a soft corner. The government should have a consideration. The government should have a feeling on refugees. So have a heart means to have consideration and have feelings. Heart of soul means what? A strong interest. Heart of soul means a strong interest, a deep liking, very much eager, complete. So heart of soul means 100% involvement from your soul and heart. So here she has heart and soul on those diamond necklace means what? She has given herself. She has a deep liking. She has a deep interest. So on the diamond necklace, heart and soul means complete, 100% interest and involvement. Heart and soul means, that's also once again complete. She agreed to marry him. Heart and soul means she fully agreed. In full heart she has agreed to marry him. Heart of the matter means what? The important matter. Heart of the matter means care of central matter of something, or the central matter, important matter. Then you use the phrase heart of the matter. The heart of the matter of Andhra Pradesh is to divide the state or not. The heart of the matter, the main problem in Andhra Pradesh is to divide the state or not. The heart of the matter means the main problem. Next, break one's heart means to give other a big disappointment, sadness, generally in love. To give others a disappointment, to give others a failure. That usually it is in the field of love. So here, break one's heart. It mentions about you are hurting others, especially the lovers. So my dear friends, here coming here,
Heap means putting one on another. Heap means lot. Have a heart means to have a feeling. Heart of soul means a strong interest, a deep liking. Heart and soul means a complete. Heart of the matter means the main issue, main problem. And break one's heart means especially in the love and love relationship. You are trying to hurt the other person, break one's heart. See here, she broke his heart by going away from him. She broke his heart when he went away. So the lovers, he has left, so she is heartbroken means failure, hurting somebody, has hurt her. Next, change of heart means suddenly having a different idea, suddenly having a different opinion, suddenly having a different thought. Then you are using the phrase change of heart. He had a change of heart about buying a house. He had a different opinion, different idea of buying a house. Change of heart. Heart throb. What do you mean by that? A deep liking of love because of outward beauty and wish to possess. Heart throb means what? Something is very attractive, something which you love to possess. Then you are using the phrase heart throb. The heroine of the movie is a heart throb among the youth means all the youth love to possess her, love to involve themselves with her. So she is an admiration for them. So heart throb means it catches the heart, people like, and also people like to possess that. So especially females like the heroine of the movie is a heart throb among the youth. Heart of gold, a nice person, a believable person. Then you are using the phrase this heart of gold. My friend's father has a heart of gold means my friend's father is a wonderful, nice and smooth person. Coming here, heart goes out to means you are feeling for something, you are feeling sorry for somebody or feeling sorry for someone. So here heart goes out to. Our heart goes out to the Sri Lankan Tamils. So our heart goes to means we are feeling sorry, we are with them, we have a soft corner towards them. From the bottom of the heart, what do you mean by from the bottom of the heart? A care with the truth and without any pretension. There is no pretension. It is 100% genuine, authentic. That is coming from the heart, the feel. So here, they gave me the gift from the bottom of their heart. They gave me the gift from the bottom of their heart means with full love and affection. So my dear friends, here, broke his heart means hurting the lover. Change of heart means you have a different idea and opinion. Heartthrob means outward beauty and you like to possess that. Heart of gold means a nice and wonderful person. Heart goes out to means you are feeling for somebody. And from the bottom of the heart means 100% the true love and affection and feeling coming from your heart and soul. So my dear friends, heap means what? Putting one over other. Heap means one other meaning, lot of work. Heart, have a heart means to have a kind feelings, and heart of soul means a strong interest, a strong liking, and heart and soul means 100% complete. Heart of the matter means the main problem of the matter. Heart of the matter, then break one's heart means break, hurt your lover. Change of heart means you are changing the ideas and opinions. Heartthrob means outward beauty which you like to possess. Heart of gold means a nice person, a believable person. And heart goes out to means you are fully feeling for something or somebody. And from the bottom of the heart means love which is coming from your soul. So hope you are able to understand all these phrases. Try to use this in your day-to-day conversation, both in writing and in your speaking. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புஸ்தகம் 127, 28 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அமெரிக்கர்களை போன்று, பிரிட்டிஷர்களை போன்று பேசக்கூடிய ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். உதாரணத்துக்கு எழுத்து ஹெச், அதனுடைய வார்த்தை ஹீப். ஹீப் என்றால் என்ன? ஒன்றின் மேல் ஒன்றை வைத்தல். He is heaping me with more work என்றால் என்ன? அவன் எனக்கு வேலைக்கு மேல வேலை வைத்துக் கொண்டே இருக்கிறான், வேலைக்கு மேல வேலை வாங்கி கொண்டே இருக்கிறான். ஸோ ஹீப் என்றால் ஒன்றின் மேல் ஒன்று. இன்னொரு மீனிங் ஹீப் என்று பார்த்தீங்கன்னா a great or lot of thing, நிறைய விஷயங்கள், நிறைய பொருட்களை பற்றி சொல்லும் பொழுது ஹீப். she has a heap of work என்றால் என்ன? அவளுக்கு ஏகப்பட்ட வேலை, நிறைய வேலை இருக்கிறது என்ற அர்த்தம். அடுத்ததாக ஹார்ட் என்ற வார்த்தையினுடைய சொற்றொடர்கள். have a heart என்றால் மனது வேண்டும்.
To have kind feelings, show consideration. To have kind feelings என்றால் என்ன? இரக்கம் காண்பிக்க வேண்டும், ஒரு கன்சிடரேஷன், ஒரு எண்ணத்தை காண்பிக்க வேண்டும். Have a heart என்றால் மனது வேண்டும். The government must have a heart on refugees. Refugees என்றால் புகலிடம் தேடி வரக்கூடிய அகதிகள். அகதிகளுக்கு மேல் அரசாங்கம் மனது வைத்து இரக்கம் கொள்ள வேண்டும். Have a heart. Heart of soul என்றால் என்ன? இதயம், அது ஆன்மா. அந்த ஆன்மா இதயத்தின் மூலமாக பேசுகிறது என்று சொல்லும் பொழுது ஆழ்ந்த ஒரு ஆர்வம், விருப்பம், a deep liking, ஆழ்ந்த விருப்பம், ரொம்ப ஆர்வம், கம்ப்ளீட், முழுவதுமாக. ஸோ ஹார்ட் ஆஃப் சோல் என்றால் என்ன? ஆன்ம ரீதியான மனது என்று சொல்லும் பொழுது she has heart and soul on those diamond necklace. அந்த டைமண்ட் நெக்லஸ் வாங்க வேண்டும் என்பதற்கு அவள் தன் மனது, ஆன்மா எல்லாத்தையும் சேர்ந்து அதிலே அந்த டைமண்ட் நெக்லஸ் வைர நகை மேல் அவளுடைய ஆன்மாவையும் மனதையும் வைத்து விட்டாள் என்றால் முழு விருப்பம் அவளுக்கு அதன் மேல். ஹார்ட் அண்ட் சோல் என்றால் என்ன? இதயமும் ஆன்மாவும் என்று சொல்லும் பொழுது ஒட்டு மொத்தமாக, முழுமையாக என்று வருகிறது. she agreed to marry him. heart and soul என்றால் என்ன? அவள் அவனை திருமணம் செய்து கொள்வதற்கு முழு ஆன்ம ரீதியாக ஒத்துக்கொண்டாள். ஹார்ட் ஆஃப் த மேட்டர் என்றால் என்ன? விஷயத்தினுடைய மையப்பகுதி, பிரச்சனையினுடைய மையப்பகுதி. உதாரணத்துக்கு த இம்பார்ட்டன்ட், முக்கியமான, கேர் ஆஃப் த சென்ட்ரல் மேட்டர் ஆஃப் சம்திங், ஏதோ ஒன்றினுடைய முக்கியமான காராம்சம் அல்லது முக்கியமான விஷயம். உதாரணத்துக்கு த ஹார்ட் ஆஃப் த மேட்டர் ஆஃப் ஆந்திர பிரதேஷ் இஸ் டு டிவைட் த ஸ்டேட் ஆர் நாட். ஆந்திர பிரதேசனுடைய முக்கியமான பிரச்சனை ஆந்திராவை இரண்டாக, தெலுங்கானா, சீமாந்திரா என்று பிரிக்க வேண்டுமா வேண்டாமா என்பதுதான். ஸோ ஹார்ட் ஆஃப் த மேட்டர் என்றால் பிரச்சனையினுடைய முக்கியமான விஷயம். அடுத்தது பிரேக் ஒன்ஸ் ஹார்ட் என்றால் என்ன? ஒருவனுடைய மனதை உடைத்தல், அதாவது இதயத்தை உடைத்தல். அதனுடைய அர்த்தம் பார்த்தீங்கன்னா டு கிவ் அதர் எ பிக் டிசப்பாயின்மெண்ட், இன்னொருவருக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஏமாற்றத்தை வழங்குவது, கொடுப்பது, மிகப்பெரிய சோகத்தை கொடுப்பது. பொதுவாக அன்பு, காதலிலே ஒருவருக்கு ஏமாற்றத்தையும் சோகத்தையும் கொடுப்பது. உதாரணத்துக்கு she broke his heart by going away from him. அவள் அவனை விட்டு சென்று அவன் மனதை உடைத்து விட்டாள். broke his heart என்றால் மனதை உடைத்து விடுவது. அடுத்தது சேஞ்ச் ஆஃப் ஹார்ட் என்றால் மனது மாறிவிட்டது. சடன்லி ஹேவிங் எ டிஃப்ரெண்ட் ஐடியா ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஒப்பீனியன் ஆர் தாட். திடீரென்று மனது மாறிவிட்டது, திடீரென்று எண்ணங்கள் மாறிவிட்டது, திடீரென்று சிந்தனைகள் மாறிவிட்டது என்று சொல்லும் பொழுது சேஞ்ச் ஆஃப் ஹார்ட் என்று சொல்கிறோம். he had a change of heart about buying an house. அவன் வீடு வாங்கலாம் என்ற எண்ணத்திலே இருந்தான், திடீரென்று அவன் மனது மாறிவிட்டது. திடீரென்று மனதை மாறுவதை சேஞ்ச் ஆஃப் ஹார்ட் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக ஹார்ட் த்ரோப், உள்ளங்களை கொள்ளை கொள்பவர், உள்ளங்களை கொள்ளை கொள்வது என்று. த்ராப் என்றால் கொள்ளை கொள்வது, எடுத்துக்கொள்வது. a deep liking of love because of outward beauty, வெளித்தோற்றத்தின் அழகில் மயங்கி, and wish to possess, அதை சொந்தம் கொண்டாட வேண்டும் என்ற தீவிர வெறி. So heart throb என்றால் உள்ளத்தை கொள்ளை கொள்வது. The heroine of the movie, அந்த சினிமா படத்தினுடைய கதாநாயகி, is an heart throb among the youth என்றால் இளைஞர்களின் மனதை, உள்ளத்தை கொள்ளையடித்து விட்டால் என்று வருகிறது. ஹார்ட் த்ரோப் என்றால் உள்ளத்தை கொள்ளை கொள்வது. அடுத்தது ஹார்ட் ஆஃப் கோல்ட் என்றால் என்ன? தங்கம் போன்ற மனது என்று சொல்லும் பொழுது a nice person, ஒரு நல்ல மனிதர், a believable person, நம்பக்கூடிய மனிதர். my friend's father, என்னுடைய நண்பனுடைய தந்தையார், has a heart of gold என்றால் ஒரு மிகச்சிறந்த நல்ல ஒரு மனிதர். அடுத்தது heart goes out to என்றால் என்ன? என் இதயமும் மனசும் அங்கே செல்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது feeling sorry for somebody, ஏதோ ஒன்றுக்காக இரக்கம் கொள்வது, ஒன்று அல்லது பலரு அல்லது ஒருவருக்காக இரக்கம் கொள்வதை heart goes out to, என் மனது அங்கே செல்கிறது. அவர் heart goes out to the Sri Lankan Tamils, நம்மளுடைய மனதெல்லாம் ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கக்கூடிய தமிழர்களின் பால் செல்கிறது, அவர்களை நோக்கி நம் மனது செல்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது heart goes out to என்று சொல்கிறோம். from the bottom of the heart என்றால் என் அடி மனதிலிருந்து என்று சொல்கிறோம். என் அடி மனதிலிருந்து என்று சொல்லும் பொழுது a care with the truth, உண்மையான அக்கறையுடன், and without any pretension, எந்த விதமான ஒரு வேஷமும் ஒரு கபடமும் இல்லாமல் 100% உண்மையான மன ரீதியாக அடிமனதிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த எண்ணங்கள். they gave me the gift, அவர்கள் எனக்கு பரிசளித்தார்கள். from the bottom of the heart என்றால் அடி மனதிலிருந்து
முழுவதுமாக முழு ஆசையுடன் அன்புடன் எனக்கு அந்த பரிசை கொடுத்தார்கள். ஸோ நண்பர்களே, சேஞ்ச் ஆஃப் ஹார்ட் என்றால் என்ன? திடீரென்று மனதையும் எண்ணத்தையும் கொள்கைகளையும் மாற்றிக்கொள்வது. ஹார்ட் த்ரோப் என்றால் உள்ளத்தை கொள்ளை கொள்ளக்கூடிய ஒரு மனிதர் அல்லது ஒரு பொருள். ஹார்ட் ஆஃப் கோல்டு என்றால் என்ன? தங்க போன்று மனதுடையவர் என்றால் ரொம்ப நல்லவர். ஹார்ட் கோஸ் அவுட் டு என்றால் மனது அங்கே அவர்களுக்காக மனது செல்கிறது. ஃப்ரம் த பாட்டம் ஆஃப் த ஹார்ட் என்றால் என்ன? அடி மனதிலிருந்து. ஸோ மறுபடியும் பாருங்க, ஹீப் என்றால் என்ன? ஒன்றின் மேல் ஒன்று வைத்தல். ஹீப் என்றால் நிறைய வேலைகள் இருக்கிறது. ஹேவ் ஏ ஹார்ட் என்றால் மனது இருக்க வேண்டும். ஹார்ட் ஆஃப் சோல் என்றால் ஆன்ம ரீதியான மனது. ஹார்ட் அண்ட் சோல் முழுமையாக. ஹார்ட் ஆஃப் த மேட்டர் என்றால் என்ன? பிரச்சனையினுடைய மைய பிரச்சனை. ஹார்ட் ஆஃப் த மேட்டர். அடுத்தது பிரேக் ஒன்ஸ் ஹார்ட் என்றால் ஒருவர் மனதை உடைய வைத்தல். பொதுவாகவே இது காதலிலே வரும். அடுத்தது சேஞ்ச் ஆஃப் ஹார்ட் என்றால் மனது எண்ணம் சிந்தனைகள் மாறிவிட்டது. ஹார்ட் த்ரோப் உள்ளத்தை கொள்ளை கொள்பவர். ஹார்ட் ஆஃப் கோல்ட் தங்க மனது உடையவர், நம்பிக்கையுடையவர். ஹார்ட் கோஸ் அவுட் என்றால் மனது அங்கே செல்கிறது. ஃப்ரம் த பாட்டம் ஆஃப் த ஹார்ட் என்றால் என்ன? அடி மனதிலிருந்து. ஸோ இந்த சொற்றொடர்களை நண்பர்களே, இதை அன்றாடம் உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி மிகச்சிறந்த ஒரு பேச்சாளர்களாக நீங்கள் உருவாக்க முயற்சி செய்து கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ. Dear folks, welcome to AS American English. Take your corporate book, page number 128 and 129. The spoken English words and phrases of Britishers and Americans or native English speakers. See, the letter is H, the word is heart. By heart, what do you mean by that? By heart means memorize. She wrote the poem by heart. See, she memorized and she wrote the poem. So, by heart means memorizing. And coming here, heartbreaker means a person who is skilled, admired, loved by the opposite sex. Heartbreaker means anybody who is able to break the hearts of the opposite sex or make the opposite sex to feel crazy about him or her, then he or she is called heartbreaker. Shah Rukh Khan is liked by a lot of girls. He is a heartbreaker means he is a person able to capture the hearts of all the girls, most of the girls. So any opposite sex able to attract others, he or she is called a heartbreaker. Lose heart means no more interest for something, no more interest for somebody. So she lost heart in her work after her mother's death. After her mother's death, she has lost heart means she has no interest. Her interest has gone. So lost heart means, or lose heart means, you don't have any more interest on one particular thing or some persons. Heartache. Ache means pain. Heartache, losing somebody whom you loved the most. You love a person the most, and when he or she is dead, then you feel the heartache. It is an heartache to be separated from our family members for a long time. It is a heartache means what? It is losing the persons. That is the feeling, the love and affection which you don't get because of the distance, because of the person as dead. Then you use the phrase heartache. With all one's heart means what? With a deep liking, with a deep liking. So here, he acted in that movie with all his heart. With all his heart means with 100% involvement and interest, and he won the Best Actor award. So, by heart means memorize. Heartbreaker means a person who is able to attract the hearts of the opposite sex. Lose heart means you are losing the interest. Heartache means what? Because of the separation or the loved ones has gone, the feeling you get is called heartache. And with all one's heart means what? With a deep liking. So I hope you are able to understand all these phrases coming here. Heart to heart means what? A true discussion between persons directly. When you speak truly with the opposite person, whoever comes, whether it's a girl or a boy, then when you have a authentic, or when you have a true deep understanding speech between both of you, or a discussion between you,
and the other, then the speech or the discussion is called heart-to-heart talk. The boy and the girl had a heart-to-heart talk about their future plans. They both had a heart-to-heart talk, means with true intention, without any lies, they spoke each other. So heart-to-heart means a discussion between two persons directly. Stone-hearted means what? No feelings for others. There's no feeling at all, and cruel and not sensible. A person who is being cruel, who is not sensible, then you use the phrase stone-hearted. The police officer is a stone-hearted person, means what? He's a rough and tough, stubborn, and no feeling for others. He's a stone-hearted person. Heart-wrenching means with full sorrow, and sadness. Heart-wrenching. It was heart-wrenching to see the accidents in the TV, in the television. When we see the accidents, it is heart-wrenching, means is full of sorrow, wrenching. Heartless means what? Having no conscience at all. No conscience at all. He is a heartless human being. There is no conscience at all. He is such an animal without any feeling. In a heart means in a heartbeat means doing a thing very fast and in a short time. When you do certain things in a very fast and very short time, then you use the phrase in a heartbeat. I will come to your office in a heartbeat means I'll come to your office as soon as possible, very quickly. And heat, the word heat, feel the heat means what? Knowing the pressure, seriousness, stress of the situation. When you understand the pressure, the seriousness, the stress of the situation, then you use the phrase feel the heart. I feel the heat of managing my family when I lost my job. So now feel the heat means feeling the tension, feeling the stress, feeling the pain, feeling the sadness, feeling the sorrow. Then use the phrase feel the heat. So my dear friends, heart to heart means what? One-to-one discussion, heart-oriented speeches or discussion. Stone-hearted means stubborn person, no feeling at all. Heart-wrenching means what? With full sorrow. Heartless means what? Having no conscience at all. In a heartbeat means what? In a minute, in a second, or very fast, very quickly. Feel the heat means what? Feeling the seriousness. So once again, I am coming here. By heart means memorizing. Heartbreaker means a person who is able to attract the opposite sex, a boy or a girl, or a girl or a boy. So heartbreaker, able to attract the opposite sex. Lose heart means you don't have any more interest. Heartache because of separation of the loved ones. The feeling, the sorrow you get is called heartache. With all one's heart means what? With a deep liking and loving. And sheer heart to heart means one-to-one, open talk. A stone-hearted means no feeling, serious person. Heart-wrenching means with full sorrow and sadness. Heartless means having no conscience at all. In a heartbeat means what? In a second, in a minute, fast, quickly. Feel the heat means feel the feel the pressure, feel the stress. My dear friends, hope you are able to understand all these phrases. Try to use these phrases in your day-to-day written and spoken English. ஸோ நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 128 129 அமெரிக்கர்களும் பிரிட்டிஷர்களும் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். எச் என்ற எழுத்து, அதற்கு கீழ் வரக்கூடிய அந்த வார்த்தை ஹார்ட். பை ஹார்ட் என்றால் என்ன? இதயம் மூலமாக என்று சொல்லும் பொழுது மெமரைஸ் என்று மனப்பாடம் என்ற சொற்றொடர் என்ற அர்த்தம் வருகிறது. ஸோ பை ஹார்ட் என்றால் மனப்பாடம் செய். ஷி ரோட் த போயம் பை ஹார்ட். அப்படி என்றால் என்ன? அவள் மனப்பாடம் செய்த அந்த கவிதையை எழுதினாள். பை ஹார்ட் என்றால் மனப்பாடம். ஸோ ஹார்ட் பிரேக்கர் என்றால் என்ன? இதயங்களை உடைப்பவன் அல்லது இதயங்களை திருடுபவன் என்று சொல்கிறார்கள். ஹார்ட் பிரேக்கர், a person who is admired, loved by the opposite sex. அப்படி என்றால் என்ன? ஆண் ஒரு பல பெண்களினுடைய மனதை கொள்ளை கொள்பவன், ஒரு பெண் பல ஆண்களினுடைய மனதை கொள்ளை கொள்பவர், அவரை ஹார்ட் பிரேக்கர் என்று சொல்கிறோம். ஷாருக் கான் இஸ் லைக் பை லாட் ஆஃப் கேர்ள்ஸ். இஸ் அன் ஹார்ட் பிரேக்கர். ஷாருக் கான் பல பெண்களால் நேசிக்கப்படுகிறார். அவர் ஒரு இதயத்தை உடைப்பவர், பெண்களின் இதயத்தை உடைப்பவர் என்று சொல்லும் பொழுது ஹார்ட் பிரேக்கர் அல்லது இதயத்தை கவர்ந்து எடுத்து செல்லக்கூடியவர். அடுத்தது லூஸ் ஹார்ட் என்றால் என்ன? மனது இழந்து விட்டது, மனசை இழந்து விட்டேன். நோ மோர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார், இதற்கு மேல் எனக்கு ஆசை இல்லை, ஆர்வம் இல்லை. She lost heart in her work.
ஆஃப்டர் மதர்ஸ் டெத், அவள் தன்னுடைய அன்னையின் சாவிற்கு பிறகு தன்னுடைய அந்த ஆர்வத்தை, ஆசையை இழந்து விட்டால். ஸோ லூஸ் ஹார்ட் என்றால் ஒன்று செய்வதற்கான ஆசையையும் ஆர்வத்தையும் இழந்து விடுவது. ஹார்ட் டேக், நெஞ்சு வலி, அது மனது வலிக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது, லூசிங் சம்படி when whom you love the most, யாரை நீ அதிகமாக நேசிக்கிறாயோ அவர்களிடமிருந்து பிரிந்து போகும் பொழுது வரக்கூடிய அந்த உணர்வுகள், உணர்ச்சிகளை ஹார்ட் டேக் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக நீ உபயோகப்படுத்துகிறாய். இட் இஸ் அன் ஹார்ட் டேக். அது ஒரு மனவேதனை. டு பி செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் அவர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஃபார் எ லாங் டைம். நம் குடும்ப உறுப்பினர்களிடமிருந்து இத்தனை நீண்ட காலமாக பிரிந்திருப்பது என்பது ஒரு மனவேதனையை கொடுக்கிறது. ஸோ அடுத்ததாக with all one's heart என்றால் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது, with deep liking, ரொம்ப ஆசையாக, ரொம்ப ஆர்வமாக, ரொம்ப விருப்பத்துடன் ஒரு காரியத்தை செய்யும் போது with all one's heart என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். he acted in that movie, அவன் அந்த படத்திலே நடித்தான். with all his heart என்றால் என்ன? முழு மனதுடன், முழு ஆசையுடன், முழு மனதுடன். and he won the best actor award, அவன் சிறந்த நடிகருக்கான பட்டத்தை வென்றான். ஸோ நண்பர்களே, பை ஹார்ட் என்றால் மனப்பாடம் செய்து கொள்ளுதல். ஹார்ட் பிரேக்கர் என்றால் என்ன? மனதை கொள்ளையடித்து செல்பவன். லூஸ் ஹார்ட் என்றால் என்ன? மனதை இழந்து விடுவது. அப்ப ஆசை இல்லை, ஒன்று செய்வதற்கு விருப்பம் இல்லை. ஹார்ட் டேக் என்றால் என்ன? மன வேதனைகளை கொடுப்பது. அடுத்தது with all one's heart என்றால் என்ன? ரொம்ப ஆசையுடன், முழு மனதுடன் என்ற சொற்றொடர்களாக வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இங்கே பாருங்க, ஹார்ட் டு ஹார்ட் என்றால் என்ன? மனதிற்கும் மனதிற்கும். அப்ப இதயத்துடன் இதயம், மனதுடன் மனது என்று வரும்பொழுது a true discussion, உண்மையான ஒரு விவாதம். between two persons directly, இரண்டு பேருக்கும் நேரடியாக நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய உரையாடல், மனப்பூர்வமான உரையாடலை ஹார்ட் டு ஹார்ட் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். The boy and the girl had a heart to heart talk about their future plans. அந்த பையனும் அந்த பெண்ணும் ஒருவருக்கொருவர் தங்களுடைய எதிர்காலத்தை பற்றி மனம் விட்டு பேசினார்கள் என்பதற்கு ஹார்ட் டு ஹார்ட் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்தது ஸ்டோன் ஹார்ட்டட் என்றால் என்ன? கல் மனது என்று சொல்கிறோம். கல் என்றால் ஸ்டோன், ஹார்ட்டட் என்றால் மனது, கல் மனது என்று சொல்கிறோம். நோ ஃபீலிங் ஃபார் அதர்ஸ், மற்றவர்களுக்கு மேல் எந்த விதமான இரக்கமும் ஒரு பச்சாதாபமும் இல்லாமல், க்ரூவல், கொடூரமாக மற்றவர்களிடம் நடந்து கொள்வது. நாட் சென்சிபிள், அவர்களிடம் புத்தி இல்லாமல் நடந்து கொள்வதை ஸ்டோன் ஹார்ட்டட், கல் மனது என்று சொல்கிறோம். த போலீஸ் ஆஃபீஸர் இஸ் எ ஸ்டோன் ஹார்ட்டட் பர்சன், அந்த போலீஸ் அதிகாரி ஒரு கல் மனது உடையவர், கல் மனது படைத்தவர் என்று சொல்லும் பொழுது ஸ்டோன் ஹார்ட்டட் என்று சொல்கிறோம். அப்ப அவர் ரொம்ப பிடிவாத, ரொம்ப திமிர் பிடித்த, புத்தியற்றவர் என்று சொல்லும் பொழுது ஸ்டோன் ஹார்ட்டட் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். ஹார்ட் ரெஞ்சிங் என்றால் என்ன? இதயம் நனைந்தது என்று சொல்லும் பொழுது, இதயம் நனைந்தது என்று சொல்லும் போது, ரெஞ்சிங் நனைந்தது என்று சொல்லும் பொழுது with full sorrow, மன சோகத்துடன், with sadness, மன சங்கடத்துடன், கஷ்டத்துடன், முழு கஷ்டத்துடன். இட் வாஸ் ஹார்ட் ரெஞ்சிங் டு see the accident in the television. டெலிவிஷன்ல அந்த விபத்தை பார்க்கும் பொழுது மனது நனைந்தது என்று சொல்லும் பொழுது, மனது ஈரப்பட்டது என்று சொல்லும் பொழுது அந்த ஹார்ட் ரெஞ்சிங் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். ஹார்ட்லெஸ் என்றால் ஹேவிங் நோ கான்ஷியன்ஸ். கான்ஷியன்ஸ் என்றால் மனசாட்சி, மனசாட்சியே இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது ஹார்ட்லெஸ் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். he is heartless human being, அவன் மனசாட்சியே இல்லாத ஒரு மனித பிறவி. so he is heartless என்றால் மனசாட்சியே இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது இதை சொல்கிறோம். in a heart beat என்றால் என்ன? இதயம் ஒரு அடி அடிக்கிறதுக்குள்ள என்று சொல்லும் பொழுது doing a thing very fast, ஒரு காரியத்தை வேகமாக செய்தல். and in a short time, குறுகிய நேரத்திற்குள் ஒரு காரியத்தை செய்யும் பொழுது in a heart beat என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். I will come to your office in a heart beat என்றால் நான் உன்னுடைய அலுவலகத்திற்கு ஒரு நொடி பொழுதிலே வந்து விடுகிறேன் என்று சொல்லும்போது இந்த சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்தது ஹீட் என்ற வார்த்தை, அதனுடைய சொற்றொடர்கள் பார்க்கிறீர்கள். ஃபீல் த ஹீட் என்றால் என்ன? ஜூட்டை உணரு என்று சொல்லும் பொழுது அதனுடைய அர்த்தம் நோயிங் த ப்ரெஷர், அந்த அழுத்தத்தை நீ உணர்ந்து கொள்கிறாய். சீரியஸ்னஸ், அதனுடைய தீவிர தன்மையை நீ உணர்ந்து கொள்கிறாய். ஸ்ட்ரெஸ் ஆஃப் த சிச்சுவேஷன், சூழ்நிலையினுடைய இறுக்கத்தை நீ உணர்ந்து கொள்கிறாய் என்று சொல்லும் பொழுது ஃபீல் த ஹீட் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள்.
I feel the heat of managing my family when I lost my job. என்னுடைய வேலையை இழந்தவுடன் என் குடும்பத்தை நடத்துவதற்கான செலவினங்களை பற்றி நான் அந்த கஷ்டத்தை நான் உணர்ந்து கொண்டேன். கஷ்டத்தை உணர்ந்து கொள்வது feel the heat என்ற சொற்றொடர் மூலமாக நாம் உபயோகப்படுத்துகிறோம். நண்பர்களே, ஹார்ட் டு ஹார்ட் என்றால் என்ன? மனதுடன் மனது, இதயத்துடன் இதயபூர்வமாக பேசுதல். ஸ்டோன் ஹார்ட்டட் என்றால் என்ன? கல் மனது. அப்படி என்றால் ரொம்ப பிடிவாத திமிர் பிடித்த. ஹார்ட் ரெஞ்சிங் என்றால் என்ன? மனதெல்லாம் நினைந்தது. அப்ப சோகத்துடன். அடுத்தது ஹார்ட்லெஸ் என்றால் என்ன? மனசாட்சியே இல்லாமல். இன்னே ஹார்ட் பீட் என்றால் என்ன? ஒரு நொடி பொழுதிலே. ஃபீல் த ஹீட் என்றால் என்ன? கஷ்டத்தை உணர்ந்து கொள்ளுதல். ஸோ மறுபடியும் பாருங்க, இந்த சொற்றொடரை பாருங்கள். பை ஹார்ட் என்றால் என்ன? மனப்பாடம் செய்து கொள்ளுதல். ஹார்ட் பிரேக் என்றால் என்ன? உள்ளத்தை கொள்ளை கொள்பவர். லூஸ் ஹார்ட் என்றால் என்ன? ஒன்றின் ஆர்வம் தீர்ந்து விட்டது, ஆசை தீர்ந்து விட்டது, ஒன்று செய்வதற்கு விருப்பம் இல்லை. ஹார்ட் ஏக் என்றால் என்ன? மன வேதனைகள், இதய வேதனைகள். வித் ஆல் ஒன்ஸ் ஹார்ட் என்றால் என்ன? முழு விருப்பத்துடன், மனப்பூர்வமாக. அடுத்தது ஹார்ட் டு ஹார்ட் என்றால் என்ன? மனது விட்டு மனது பேசுதல். ஸ்டோன் ஹார்ட்டட் என்றால் என்ன? கல் மனதுக்காரர். ஹார்ட் ரெஞ்சிங் என்றால் என்ன? இதயம் நனையக்கூடிய அளவிலே சோகத்துடன். ஹார்ட்லெஸ் என்றால் மனசாட்சியே இல்லாமல். இன்னே ஹார்ட் பீட் என்றால் என்ன? ஒரு நொடி பொழுதிலே. ஃபீல் த ஹீட் என்றால் என்ன? அந்தனுடைய கஷ்டத்தை உணர்ந்து கொள்ளுதல். ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்களை பயன்படுத்தி நீங்கள் பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் இந்த சொற்றொடர்களை பயன்படுத்தி ஒரு மிகப்பெரிய பேச்சாளராக உருவாக்க முயற்சி செய்யுங்கள். தேங்க்யூ. Dear folks, welcome to AS American English. Take your corporate training book, page number 129 to 130. What Americans and what Britishers, what are the phrases and what are the words they speak? Forget the accent. So this is what we are going to see, the word and phrases of native English speakers, what they speak. See, stand the heat. Stand means you are standing. The heat means what? See, all these three words joined together to mean stand the heat means able to manage, able to handle the tough situation. When you are able to manage a tough situation, when you are able to manage certain things, then you use the phrase stand the heat. If I can stand the heat of this new place and job for some more months, I may get a promotion. What do you mean by that? If I am able to cope up with the hard work in this new place, then sooner or later I may get a promotion. So if I can withstand, if I am able to adjust, if I am able to work with, so something which you find it difficult but you have to do, and if you are doing it, if you are able to do, then you are using the phrase stand the heat. Coming here, turn on the heat. Turn on the heat. What do you mean by that? Using certain force. You are using certain force. You are using certain pressure. You are using certain compulsion, etc. to get things done. To get things done, you are doing something. Turn on the heat. The chief minister turned on the heat to get the work done from the district collectors. So from the district collector, she has to get the things done. Who? The chief minister. She turned on the heat means what? She made them to work. The professor turned on the heat on us to finish the project in time means what? The professor is making us to work hard. So turn on the heat means making somebody to work under certain pressure. The heat is on the prime minister. See, to reduce the petroleum prices, the heat is on the prime minister. Heat is on. Heat is on means the pressure is on the prime minister. Now, heat, just a word, heat means what? An event. Dancing by Shah Rukh Khan will be the next heat after this program. So, after this television program, dance of Shah Rukh Khan, that is the heat, that is the program, what he gives. The program he gives is called heat. Next, heat means the police. You call the police the heat. If the heat arrives, the crowd will disperse. Disperse means will go away. So if the police arrives, the crowd disperses. So heat means here the policeman, the cop, and heat means weapon. I think he is carrying some kind of heat with him. I think he is carrying some kind of weapon with him. Heat means weapon. So my dear friends, stand the heat means able to withstand certain pressure, certain situations, hard, tough situations.
Turn on the heat means make others to work hard, get things done from others by using stick or what is that, carrot and stick method. Either encourage or make them to get things done by forcing. The heat is on means the pressure is on. Heat means an event. Heat means the police. Heat means the weapon. Hope you are able to understand this side. Heaven. Now using the word heaven. What are the phrases you can use? Heaven. Move heaven and earth means what? Move heaven and earth. Is it possible to move the heaven? Is it possible to move the earth? What does it mean? Doing your best. When you do your best, then you use the phrase move the heaven and earth. See, Americans had been moving heaven and earth. They are working hard. They are trying their best for 10 years till they killed Osama bin Laden. To kill Osama bin Laden, it took 10 years of hard work. So the Americans were moving heaven and heaven, heaven and earth. Heaven and earth means what? Doing your best. Heaven or God only knows. Only heaven knows. Heaven. Only heaven knows or God only knows means what? Only God knows about something or somebody. I don't know. When you don't know about something, you say only God knows. Only God knows means what? I don't know, you don't know, only He knows means you are not sure. You don't know. When you want to say you don't know, you say only God only knows, right? See, heaven only knows what is your heart and mind. What is in your heart and mind. What is in your heart and mind. Only God knows what is in your heart and mind. I don't know. Only God knows. Either you know, you know and God knows. So he says only God knows, right? High heaven means what? Feeling very good, feeling very good. I felt high heaven when my father presented me with a car. When my father presented me with a car, I felt high heaven. High heaven means what? Feeling very good. Stings to high heaven. Stings means what? Bad smell. Stings to high heaven means what? Very nasty, very bad, not in good taste. So stings to high heaven means very nasty, very bad, not in good taste. The 2G spectrum corruption, you know, the cell phone, the link and connections which you give for the government has given to the company, there the corruption has been involved. So 2G spectrum corruption. Stings to high heavens means what? Stings, it is bad, it is very nasty, it is not good. Stings to high heavens. Heavy, under the word heavy, heavy. What is the phrase? Heavy-hearted. What do you mean by heavy-hearted? Means mentally depressed. Mentally you are completely depressed. Heavy-hearted. Mentally you are shocked. Mentally you are awed. Awed means what? Scared. So here, after his relationships broke with his girlfriend, both lovers are there, the relationship has broken. So this man is affected here after his relationship broke with his girlfriend, has broken with his girlfriend. He has remained heavy-hearted till now. He has remained heavy-hearted till now means what? Till now he is feeling sad, heavy-hearted, feeling bad. So move heaven and earth means doing your best. Heaven or God only knows means you don't know, or either other knows, only the which you don't know, then you are using the phrase God only knows. High heaven means feeling very good. Stings to high heaven means what? Very bad, nasty. It is not at all good. Heavy-hearted means what? Mentally depressed, mentally shocked and mentally awed. So once again, I just want you to recollect. What do you mean by stand the heat? You're able to manage a tough situation. You have to adjust and go. Stand the heat. Turn on the heat means what? Using certain pressures, certain tactics. Heat means what? An event. Heat means what? The police. Heat means what? A secret weapon or weapon. And coming here, heaven. Move heaven and earth means what? You're trying your level best. You go heaven or God only knows means you don't know. And high heaven means feeling very good. Stings to high heaven means it's nasty, it's bad. Heavy-hearted means what? Mentally depressed, mentally shocked, and mentally out. So, நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 129 130 வரைக்கும்
ஹெச் என்ற எழுத்து, அதுல வரக்கூடிய அந்த சொற்றொடர்கள், எழுத்து ஹெச், வார்த்தை ஹீட். இது அமெரிக்கர்களும் பிரிட்டிஷர்களும் ஆங்கிலத்தை தாய்மொழியாக கொண்டவர்கள் பேசக்கூடிய அன்றாடம் சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். ஸ்டாண்ட் த ஹீட் என்றால் என்ன? ஸ்டாண்ட்னா நிக்கிறது, ஹீட்னா ஜூட்ட நிக்கிறதா? இது என்ன அர்த்தம் கொடுக்கிறது என்று பார்க்கும் பொழுது, ஏபிள் டு மேனேஜ், ஒன்றை சமாளிக்கக்கூடிய திறமை. ஏபிள் டு ஹேண்டில் த டஃப் சிச்சுவேஷன் என்றால் என்ன? கஷ்டமான சூழ்நிலைகளை மேனேஜ் பண்ணுவது, அனுசரித்து செல்வது. அதை ஸ்டாண்ட் த ஹீட் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். இஃப் ஐ கேன் ஸ்டாண்ட் த ஹீட் ஆஃப் திஸ் நியூ பிளேஸ், இந்த புதிய இடம், உதாரணத்துக்கு இங்க துபாய்க்கு போய்க்கிறீங்க, துபாய் புதிய இடம். இந்த துபாயில இந்த புதிய இடத்துல நான் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு நின்னுட்டேன்னா, for some more months I may get a promotion, எனக்கு ஒரு வேலை முன்னேற்றம் அல்லது பதவி உயர்வு கிடைக்கும். இன்னும் கொஞ்ச நாள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டேன்னா போதும். அப்ப அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இருந்துவது, சமாளிப்பதுங்கிறது ஸ்டாண்ட் த ஹீட். அடுத்ததாக டேர்ன் ஆன் த ஹீட். டேர்ன்னா என்ன? திருப்புறது. ஆன்னா மேல, ஹீட்னா ஜூடு. அப்ப என்ன அர்த்தம் கொடுக்குறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, யூசிங் சர்டன் ஃபோர்ஸ், கொஞ்சம் ப்ரெஷர் கொடுக்கணும், கொஞ்சம் கம்பல்ஷன், கொஞ்சம் வற்புறுத்தி அந்த காரியத்தை சாதிக்கணும். டேர்ன் ஆன் த ஹீட். ஒரு சில திங்ஸ் டன் என்றால் காரியம் சாதிப்பதற்காக சில அழுத்தங்களும் பிரஷர்களும் வற்புறுத்தல்களும் கொஞ்சம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லும்போது டேர்ன் ஆன் த ஹீட் என்று சொல்கிறோம். த சீஃப் மினிஸ்டர், முதலமைச்சர், டேர்ன் ஆன் த ஹீட் என்றால் என்ன? வற்புறுத்தினார்கள், வேலை வாங்கினார்கள், கொஞ்சம் கடுமையாக இருந்து. டு கெட் த ஒர்க் டன் ஃப்ரம் த டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர்ஸ், மாவட்ட ஆட்சியாளர்களிடமிருந்து வேலை வாங்குவதற்காக முதலமைச்சர் கொஞ்சம் கடுமையாக, கொஞ்சம் கம்பல்ஷன் பண்ணி காரியத்தை சாதித்தார்கள். The heat is on. Heat is on என்றால் என்ன? பிரஷர், மன அழுத்தங்கள். The heat is on. The Prime Minister to reduce the petroleum prices. பெட்ரோலிய பொருட்களின் விலையை குறைக்க வேண்டும் என்பது இந்த ஒரு அழுத்தத்தில், மன வேதனையிலே, மன பிரஷர்லே இருக்கிறார் நம்மளுடைய பிரதம மந்திரி. ஹீட் என்றால் என்ன? ஒரு நிகழ்ச்சி. ஹீட் என்றால் ஒரு நிகழ்ச்சி. ஹீட் என்றால் சூடுன்னு சொல்லுவீங்க, ஆனா சொற்றொடர்ல பேசும்போது ஒரு நிகழ்ச்சி. Dancing by Shah Rukh Khan will be the next heat after this program. இந்த நிகழ்ச்சி முடிந்தவுடன் ஷாருக் கானுடைய ஆட்டம் ஒரு நிகழ்ச்சியாக வரும். அடுத்தது ஹீட் என்றால் போலீஸ். போலீஸை ஹீட் என்று சொல்கிறார். If the heat arrives, the crowd will disperse. போலீஸ் வந்தடைந்தால் கூட்டம் சென்றுவிடும். சோ அடுத்ததாக ஹீட் என்றால் ஆயுதம், வெப்பன் என்று வருகிறது. I think he is carrying some kind of heat with him. நான் நினைக்கிறேன் அவனிடம் ஏதோ கத்தியோ கடப்பாரையோ துப்பாக்கியோ ஆயுதம் இருக்கிறது. சோ நண்பர்களே, ஸ்டாண்ட் த ஹீட் என்றால் என்ன? அந்த கஷ்டமான சூழ்நிலைகளை அட்ஜஸ்ட் பண்றது, அனுசரித்து செல்வது. டேர்ன் ஆன் த ஹீட் என்றால் என்ன? ஒரு அழுத்தம் கொடுக்கிறது, பிரஷர் கொடுக்கிறது ஒரு காரியம் சாதிப்பதற்காக. ஹீட் என்றால் ஒரு நிகழ்ச்சி, ஹீட் என்றால் போலீஸ், ஹீட் என்றால் என்ன? ஆயுதம். சோ மறுபடியும் இங்க பாருங்க, ஹெவன் என்ற வார்த்தை, ஹெவன் என்பது அருமையான வார்த்தை, சொர்க்கம். இந்த சொர்க்கத்திலிருந்து மூவ் ஹெவன் அண்ட் எர்த் என்றால் என்ன? சொர்க்கத்தை அசைத்துப்பார், பூமியை அசைத்துப்பார் என்று சரியான தமிழ் ஆக்கம். ஆனால் அர்த்தம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, டூயிங் யுவர் பெஸ்ட், உன்னால முடிந்தது எவ்வளவோ அந்த அளவு செய், முயற்சி செய், கடுமையான முயற்சி செய் என்று சொல்லும் பொழுது மூவ் ஹெவன் அண்ட் எர்த், கடுமையான முயற்சி. இங்க பாருங்க, அமெரிக்கன்ஸ் had been moving heaven and earth for 10 years. அமெரிக்கர்கள் 10 ஆண்டு காலம் கடுமையாக போராடினார்கள். எதற்கு? till they killed ஒசாமா பின் லேடன், அல் கொய்தா தலைவன், அவனை கொல்வதற்கு 10 ஆண்டு காலம் கடுமையாக போராடினார்கள். மூவ் ஹெவன் அண்ட் எர்த் என்றால் கடுமையாக போராடுதல். ஹெவன் ஆர் காட் only knows என்றால் என்ன? சொர்க்கத்துக்கு தெரியும், ஆண்டவனுக்கு தான் வெளிச்சம் சொல்லுவாங்க, ஆண்டவனுக்கு தான் தெரியும் என்று சொல்வார்கள் தமிழிலே. அப்ப ஆண்டவனுக்கு தான் தெரியும் என்றால் உனக்கு தெரியாது என்று அர்த்தம். only God knows about something or somebody. ஒருவரை பற்றியோ ஒன்றை பற்றியோ ஆண்டவனுக்கு தான் தெரியும், உனக்கு தெரியாது, எனக்கு தெரியாது என்று சொல்லும் பொழுது God only knows என்று சொற்றொடரை பயன்படுத்த வேண்டும். heaven only knows அல்லது சொர்க்கம் heaven only knows சொல்லலாம், அல்லது God only knows, God அல்லது heaven only knows. What is in your heart and mind? உன்னுடைய இதயத்திலே, உன்னுடைய மனதிலே, மூளையிலே என்ன இருக்கிறது என்பது உனக்கு மட்டும் தான் தெரியும். அல்ல, God only knows, கடவுளுக்கு தெரியும். ஹை ஹெவன் என்றால் என்ன?
ஹைனா உயரமான ஹெவன்னா சொர்க்கம். அப்போ ஹை ஹெவன் என்றால் என்ன? ஃபீலிங் வெரி குட், ரொம்ப சந்தோஷமாக உணரக்கூடிய அந்த உணர்வுகளை நீங்கள் ஹை ஹெவன் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஐ ஃபெல்ட் ஹை ஹெவன் வென் மை ஃபாதர் பிரசன்டட் மீ வித் ஏ கார். எங்கள் அப்பா எனக்கு ஒரு கார் அன்பளிப்பாக கொடுக்கும் பொழுது நான் ரொம்ப உயர்ந்த ஃபீலிங்கில் இருந்தேன். ஐ ஃபெல்ட் வெரி குட். ஸ்டிங்ஸ் என்றால் என்ன? நாற்றம் பிடித்த. டு ஹை ஹெவன் என்றால் என்ன? நாறுது, சொர்க்கத்து வரைக்கும் நாறிக்கொண்டு இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது ரொம்ப மோசம், ரொம்ப நாஸ்டி, அசிங்கம், வெரி பேட், ரொம்ப மோசம். நாட் இன் குட் டேஸ், அது கேட்பதற்கு நன்றாக இல்லை என்று சொல்லும்போது ஸ்டிங்ஸ் டு ஹை ஹெவன் என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்துக்கு இந்த 2G ஸ்பெக்ட்ரம் கரப்ஷன், உலகத்திலே மிகப்பெரிய லஞ்சம் என்பது வாட்டர்லூ லஞ்சம் என்று அமெரிக்காவில் சொல்லுவார்கள். அதையும் தாண்டி விட்டது இந்த 2G ஸ்பெக்ட்ரம் ஊழல். 1,76,000 கோடி ரூபாய் அது இந்தியாவிலே நடந்தது. ஸ்டிங்ஸ் டு ஹை ஹெவன் என்றால் என்ன? நாறிவிட்டது என்று சொல்கிறோம் அல்லவா? அது அசிங்கமாகிவிட்டது இந்தியாவிலே என்று சொல்லும் பொழுது ஸ்டிங்ஸ் டு ஹை ஹெவன் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்தது ஹெவினா என்ன? கனமான. ஸோ ஹெவி ஹார்ட்டட் என்றால் என்ன? மனசு ரொம்ப கனத்துடன். ஹார்ட்னா இதயம், இதயம் ரொம்ப ஹைன்னு, ரொம்ப ஹெவி, இதய கனத்துடன், மனசு ரொம்ப கனத்துடன் என்று சொல்கிறோம். ஹெவினா கனம், ஹார்ட்னா இதயம், மனசு ரொம்ப கனத்துடன் என்று சொல்லும்போது மென்டலி டிப்ரெஸ்ட், மன ரீதியாக உடைந்து விட்டேன், மன ரீதியாக ஷாக்டு, ரொம்ப அதிர்ச்சியாக இருந்தது, மன ரீதியாக ஆச்சரியமாக இருந்தது. என்றால் ஆச்சரியம், பயம் கடந்த ஆவல். After his relationship had broken with his girlfriend, அவன் தன்னுடைய காதலியினுடன் உறவுகள் உடைந்தவுடன் he has remained heavy hearted till now, அவன் இதுவரைக்கும் கனத்த இதயத்துடன், வேதனையுடன் இருக்கிறான். ஸோ ஹெவி ஹார்ட்டட் என்றால் என்ன? கனத்த இதயம், ரொம்ப மன வேதனை. ஸோ நண்பர்களே, ஹெவன், சொர்க்கம், மூ ஹெவன் அண்ட் எர்த் என்றால் என்ன? கடுமையாக போராடுவது. ஹெவன் ஆர் காட் ஒன்லி நோஸ் என்றால் என்ன? கடவுளுக்கு தான் தெரியும். அடுத்தது ஹை ஹெவன் என்றால் என்ன? ரொம்ப சந்தோஷமாக ஃபீலிங், உணர்தல். ஸ்டிங்ஸ் டு ஹை ஹெவன் என்றால் என்ன? நாற்றம் பிடித்த, அசிங்கமான. அடுத்தது ஹெவி, கனமான. ஹெவி ஹார்ட்டட் என்றால் என்ன? கனத்த இதயத்துடன் என்பது மன வேதனையுடன். ஸோ நண்பர்களே, மறுபடியும் பாருங்க. ஸ்டாண்ட் த ஹீட் என்றால் என்ன? ஒன்றை சமாளிக்கக்கூடிய திறமை, ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலைகளை சமாளித்து செல்வது. டேர்ன் ஆன் த ஹீட் என்றால் என்ன? கடினமாக ஒரு அழுத்தம் கொடுப்பது, வற்புறுத்துதல், ஃபோர்ஸை யூஸ் பண்றது. அடுத்தது ஹீட்டு சான் என்றால் என்ன? அது ப்ரெஷர், அந்த சிச்சுவேஷன் அவருக்கு மன அழுத்தம் செய்ய வேண்டியது. ஹீட் என்றால் ஒரு நிகழ்ச்சி, ஹீட் என்றால் போலீஸ், ஹீட் என்றால் ஆயுதம். அதே போன்று ஹெவன் என்றால் சொர்க்கம், மூ ஹெவன் அண்ட் எர்த் என்றால் கடுமையாக போராடுவது. ஹெவன் ஆர் காட் ஒன்லி நோஸ், கடவுளுக்கு தான் தெரியும். ஹை ஹெவன் என்றால் ரொம்ப நன்றாக உணர்வது. ஸ்டிங்ஸ் டு ஹை ஹெவன் என்றால் என்ன? அசிங்கம், நாசம் பிடித்த. ஹெவி ஹார்ட்டட் என்றால் என்ன? கனத்த இதயத்துடன். ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்களை நீங்கள் பயன்படுத்தி மிகப்பெரிய ஆங்கில எழுத்தாளர்களாகவும் பேச்சாளர்களாகவும் பிரமாதமாக முயற்சி செய்து வாருங்கள். தேங்க்யூ. Dear folks, welcome to AIS American English. Take your corporate book, page number 130 to 131. The phrases and words what Americans and Britishers speak. This is what you're going to see. Heavy-handed. You know, heavy means too much. Hand means hand. What do you mean by heavy-handed? It means very cruel, being very cruel. Opposing mentality. Whatever I say, you are going against. Whatever he says, I am going against. That type of characters you call heavy-handed. Heavy-handed means what? You are opposing. Whatever it is, you are being very cruel. Then you use the phrase heavy-handed. You can see here, the dictator ruled the country with heavy-handedness. Heavy-handedness means being very cruel, not ready to accepting others' idea. So the dictator means what? Like Hitler, like Mussolini. They ruled the country. Stalin. They ruled the country with heavy-handedness means being very strict. My father-in-law is a heavy-handed man. My father is a heavy-handed man. My principal is a heavy-handed man. Right? You can use all these phrases. Heavy duty. What do you mean by heavy duty? Physically and functionally one is very strong. Physically one is strong. Functionally one is very strong. Then you are using the phrase heavy duty. See here, the bike is a heavy duty. The bike is very strong, very powerful and
can go up to 200 kilometers per hour. The speed is 200 kilometers per hour. The vehicle is very strong, very powerful. When you want to say something is very powerful, then you are using the phrase heavy duty. Coming, heavy, awesome. What do you mean by awesome? When with excitement you are saying something, then you are using the word awesome, wonderful, heavy. Oh, it's heavy, the building is too big. Oh, it's heavy, the car is so nice. Oh, it's heavy, the climate is wonderful. So with awesome, using with honors, with a lot of happiness, lot of excitement, you can use this word heavy. Oh, it's heavy, it's wonderful climate we have today. Heavy means too much confusion giving. The book is very technical and it is very heavy for me to understand. It is very heavy for me to understand means it is very confusing, very technically very strong. It is heavy book means it is too technical. I'm unable to understand. It's heavy book. The English is heavy means the English, the wordings are too high for me to understand. Next word, hell. What do you mean by hell? The opposite of heaven is hell. Here, go through hell means what? Go through hell means suffering the most difficult times. Go through the hell. See, when you want to achieve something, you have to suffer. Suffering ennobles you. Suffering makes you to be perfect. Many failures you face to be successful. So, go through the hell means you are in a difficult time. See, people in European countries went through the hell during World War I and II. During World War I and II, the World War has happened where? In European countries. So people went through hell means they suffered a lot, went through hell. It's a beautiful word, went through hell, beautiful phrase. Hell beat means very eager to know. You want to know it you are very eager to know something, then you are using the phrase hell beat. See here, Obama is hell beat. Sorry, hell bent. Hell bent means you want to learn, you want to know something. Obama is hell bent to bring back his army men from Afghanistan and Iraq. So in Afghanistan and Iraq, Obama has sent his army. He is hell bent means what? He is very serious. He is very eager to bring back. I am hell bent to learn computers. I am hell bent for doing exercise and reducing my body. I am hell bent to earn money means what? I am very eager to earn money. So my dear friends, what do you mean by heavy-handed? Being very cruel, opposing. And what do you mean by heavy duty? Physically and functionally very strong. What do you mean by heavy when you say in exclamation? So wonderful, awesome, beautiful. Heavy means it is something too much confusing. The subject is heavy for me. Heavy means too much. It is confusing. I'm unable to understand. Hell, go through hell means you are in a difficult situation. You are struggling. You are facing all type of difficulties. Hell bent means you are eager to know. You are very eager to have certain things. Next here, all the hell broke loose. All the hell broke loose. What do you mean by that? All the hell broke loose means things went out of control. Total confusion. There is no order at all. Total confusion. Then you are using the phrase all the hell broke loose. In the prison, all the hell broke loose when the prisoners joined together. When all the prisoners joined together, lot of confusion. Then you are using the phrase all the hell broke loose. Then be hell on you. Be hell on you means what? Let lot of problems, difficulties, losses come to you. You are cursing somebody. You are cursing somebody. When you are cursing somebody, you are using the phrase be hell on you. Be hell on you means what? You go to hell. You are cursing somebody. It will be hell on you if you don't pay income tax to the government. If you don't pay income tax to the government, you will be in a problem. So you are cursing somebody. It will be hell on you. Go to hell is one other phrase. Angry way of saying in anger. Angry, in an angry way you are saying with a disappointment. Go to hell. Let everything go to hell means what? Let everything get lost. The actress shouted the journalist. Journalist means what? The reporters. Actress shouted at the reporters to go to hell when they asked personal questions to her. When they asked personal questions to the actress, she told the journalist,
She told the reporters, go to hell, get lost. Hell and back means what? Suffering a lot and coming back to normal. You are suffering a lot and coming back to normal. Then you are using the phrase hell and back. The Sri Lankan refugees all around the world, you find Sri Lankan Tamil refugees went to hell and back means what? They suffered, now they are normal. Suffering and coming back to normal after settling in foreign countries. After they went to foreign countries, Canada, Australia, Malaysia, in Sri Lanka they suffered, now they are in normal condition. What the hell? With the anger inquiring about something, with an anger mood, you are inquiring, what the hell is going on? You are inquiring, what is going on in angry mood? What the hell is going on here? What is going on here? Suddenly the headmaster comes, a lot of confusions are there, students are dancing and singing and talking. So he says, what the hell? What the hell is going on here means, what's the confusion going on here? Hell of a means too much. I had a hell of a good time in the party. Hell of a wonderful, great, I had a lot of a good time in the party means, hell of a good time means wonderful. So my dear friends, all the hell broke loose means what? Things went out of control. Be hell on you means cursing somebody, let the difficulties be on you. Go to hell means, this is also angrily saying, go to hell. Hell and back means you suffered a lot and coming back to the normal position. What the hell? You are inquiring somebody with an angry mood, in an anger. Hell of a means it's too much. So once again, I'm telling you, my dear friends, what do you mean by heavy-handed? Very cruel, opposing whatever somebody says. Heavy duty means what? Physically it is strong. What do you mean by heavy? Wonderful, awesome. Then one other heavy means it is too much, it is confusing. Go through hell means you are struggling, you are suffering. All those sufferings are, when you go through, then you are using the phrase, go through hell. Hell bent means what? Very eager. Then all the hell broke loose means things went off control and confusion. Be hell on you means you are cursing somebody, let the problems be on you. Go to hell. This is also in an angry mood, you are saying somebody, go to hell. Hell and back means you suffered and coming back to normal condition. What the hell? You are inquiring in an angry mood, and hell of a means too much. No. Dear friends, please use all these phrases in your day-to-day conversation. Now we have young ladies, they are going to use these phrases and they are going to form sentences. Let us listen to what they say. Yes, I request young lady, please stand up and say your name and tell a sentence, form a sentence. What is the word, what is the phrase you like to say? What the hell? What the hell? What the hell you have to, you are inquiring in an angry mood, isn't it? Yes. Okay, form a sentence. What the hell are you speaking? I can't understand. What the hell are you speaking? I cannot understand or I can't understand means she is asking in an angry mood. She is unable to understand. She is saying, what the hell you are speaking? I can't understand. Yes, young lady, please. Walking in the hot sun is like Walking in the hot sun is like? Through like. What is that? Walking in the hot sun is like through like. No, walking in the hot sun is like? Going through like. Going to hell. Like going to, what is the sentence you have taken? Go through hell. Okay, walking in the hot sun is like going through hell. Isn't it wonderful? Walking in the hot sun is like going through the hell means she is suffering whenever she walks in the hot sun. Yes, ma'am. Young lady. Hell of a. Hell of a, too much. Hell of a means too much. Huh? I have hell of a work to do in my office. I have a hell of a work to do in my office. I have a lot of work to do in my office. Wonderful. Nice way of forming phrases. You have to use all these phrases in your day-to-day conversation. ஸோ நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 130 131 வரைக்கும் அமெரிக்கர்களை போன்று, பிரிட்டிஷர்களை போன்று ஆங்கிலத்தை தாய்மொழியாக கொண்டவர்கள் பேசக்கூடிய ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். ஹெவி ஹேண்டட், ஹெவினா ரொம்ப கடினமான, ஹேண்ட்னா கை. ஆனா இந்த ஹெவி ஹேண்டட்னா தமிழ் என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப இங்கிலீஷ்ல அந்த ஃப்ரேஸ் என்ன சொல்லுகிறது என்றால், ரொம்ப கடூரமாக, ரொம்ப
ஒப்போசிங் மென்டாலிட்டி, எதை சொன்னாலும் எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய, அப்ப சர்வாதிகாரம் படைத்தவர்களை ஹெவி ஹேண்டட் என்று சொல்கிறோம். த டிக்டேட்டர் ரூல் த கண்ட்ரி வித் ஹெவி ஹேண்டட்னஸ். டிக்டேட்டர் என்றால் என்ன? சர்வாதிகாரி. ஒரு ஹிட்லர், ஒரு முசோலினி, ஒரு ஸ்டாலின், அப்புறம் ஒரு ஸ்டாலின், அப்புறம் ஒரு யார் சொல்லலாம், எனிபடி எல்ஸ், லெனின், இவர்களெல்லாம் டிக்டேட்டர், சர்வ அதிகாரம் படைத்தவர்கள், சர்வாதிகாரிகள். they won't accept, அவர்கள் மற்றவர்கள் சொல்வதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். ரூல் த கண்ட்ரி வித் ஹெவி ஹேண்டட்னஸ், ரொம்ப கொடூரமாக கடுமையாக ஆண்டார்கள். ஹெவி டியூட்டி, ஹெவினா பயங்கரமான, டியூட்டினா கடமை. இது ரெண்டும் சேர்ந்து என்ன சொல்லுதுன்னா, பிசிக்கலி அண்ட் ஃபங்க்ஷனலி ஒன் இஸ் ஸ்ட்ராங். உடல் ரீதியாகவும் இயக்க ரீதியாகவும் அதனுடைய செயல்பாடுகள் பிரமாதமாக இருக்கும் பொழுது ஹெவி டியூட்டி. த பைக் இஸ் ஏ ஹெவி டியூட்டி. பைக் கேன் கோ அப் டு 200 km/h. இந்த பைக் வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கிறது, செயல்படுத்தக்கூடிய தன்மையாக இருக்கிறது. இது 200 கிலோமீட்டர் ஒரு மணி நேரத்தில் செல்லக்கூடிய அந்த சக்தி பெற்றிருக்கிறது. ஸோ ஹெவி டியூட்டி என்றால் அதிக சக்தி உள்ளது என்று சொல்கிறோம். ஹெவி என்றால் என்ன? ரொம்ப ரொம்ப ஆசம், அட்டகாசம். வண்டர்ஃபுல் என்றால் பிரமாதம். ஹெவி, ஹெவி என்பதை ஆச்சரியமாக சொல்லும் பொழுது பிரமாதம். ஓ இட் இஸ் ஹெவி, ஓ ரொம்ப ஹெவி, பிரமாதமாக இருக்கிறது. த பில்டிங் இஸ் டூ மச், இந்த பில்டிங் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கிறது. ஹெவினா என்ன? ரொம்ப ரொம்ப என்று சந்தோஷத்தில் சொல்லுகிறீங்க. இங்க ஹெவினா என்ன? ரொம்ப குழப்பம், இது நம்மளால முடியாது, இது ரொம்ப அதிகம், ரொம்ப அதிகம். உதாரணத்துக்கு, த புக் இஸ் வெரி டெக்னிக்கல். இந்த புஸ்தகம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தொழில்நுட்ப ரீதியாக இருக்கிறது, ரொம்ப டெக்னிக்கலாக இருக்கிறது. அண்ட் இட் இஸ் வெரி ஹெவி ஃபார் மீ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ரொம்ப கடினமாக இருக்கிறது, எனக்கு புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. இந்த இடத்துல ஹெவினா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கிறது என்று அர்த்தம். ஸோ ஹெவினா பிரமாதம், அட்டகாசம். இந்த இடத்துல ஹெவினா ரொம்ப கஷ்டம் என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது ஹெல் என்றால் நரகம். கோ த்ரூ த ஹெல் என்றால் என்ன? த்ரூனா மூலமாக, கோனா போறது, ஹெல்னா நரகம். கோ த்ரூ ஹெல்னா அப்ப கஷ்ட நஷ்டங்களை அனுபவிப்பது, கஷ்டங்களை அனுபவிப்பது. சஃபரிங் த மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் டைம்ஸ், கடினமான கஷ்டங்களை சந்திப்பதை கோ த்ரூ ஹெல். பீப்புள் இன் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ், ஐரோப்பிய நாடுகளிலே பீப்புள் வென்ட் த்ரூ த ஹெல், மக்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார்கள். டூரிங் வேர்ல்டு வார் 1 and 2, உலக போரின் 1, 2 பொழுது மக்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார்கள் என்று சொல்லும் பொழுது go through hell. I went through hell when I was working in Gulf countries அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்புறம் without seeing you I am going through hell என்றால் உன்னை பார்க்காமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன் சொல்லலாம். hell bent, hellனா நரகம். bent என்றால் என்ன? ரொம்ப ஆர்வமாக இருப்பது, very eager to know. ஒபாமா இஸ் hell bent, ஒபாமா ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கிறார். to bring back his army men from Afghanistan and Iraq, ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்தும் ஈராக்கிலிருந்தும் தன்னுடைய போர் படைகளை கொண்டு வருவதற்கு ஒபாமா ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கிறார். சோ நண்பர்களே, ஹெவி ஹேண்டட் என்றால் என்ன? ரொம்ப கொடூரமாக, ரொம்ப எதிர்ப்பது, அதை ஹெவி ஹேண்டட் என்று சொல்கிறோம். ஹெவி டியூட்டி என்றால் என்ன? ஒன்று பிரமாதமாக இருக்கிறது, பிசிக்கலாகவும் ஃபங்க்ஷன் நல்லா இயங்குவது, நன்றாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. ஹெவி ஆச்சரியமாக சொல்லும் போது அட்டகாசம் என்று சொல்கிறோம். ஹெவி என்றால் ரொம்ப குழப்பத்தை உண்டு பண்ணுகிறது. ஹெல் நரகம். கோ த்ரூ ஹெல் என்ன? கஷ்டங்களை எல்லாம் கடுமையாக அனுபவிப்பது. ஹெல் பென்ட் என்றால் என்ன? ரொம்ப ஆர்வமாக இருப்பது. அடுத்ததாக ஆல் த ஹெல் broke loose என்றால் என்ன? brokeனா உடைஞ்சிருச்சு, லூஸ்னா லூஸ். ஆனா இந்த இடத்துல என்ன சொல்லுகிறதுனா, ஆல் த ஹெல் broke looseனா things went out of control, நம்ம கையை விட்டு அது போயிருச்சு, அதுக்கு நம்ம கண்ட்ரோல்ல இல்ல. சோ டோட்டல் கன்ஃபியூஷன், ரொம்ப குழப்பத்தை உண்டு பண்ணுவதை இந்த சொற்றொடர் ஆல் த ஹெல் broke loose என்று சொல்கிறோம். இந்த prison, ஜெயில்ல ஆல் த ஹெல் broke loose, ரொம்ப குழப்பமாக இருந்தது. when the prisoners joined together, அப்ப அங்க இருக்கக்கூடிய கைதிகள் எல்லாம் ஒன்றாக சேர்ந்த பொழுது ரொம்ப குழப்பத்தை உண்டு பண்ணினார்கள் என்று சொல்லும் பொழுது all the hell broke loose என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது be hell on you என்றால் என்ன? let lot of problems, difficulties, losses come to you. எல்லா கஷ்டங்களும், எல்லா பிரச்சனைகளும், எல்லா நஷ்டங்களும் உனக்கு வர வேண்டும். அப்ப நீங்கள் சபிக்கிறீர்கள், மற்றவர்களை சபிக்கும் பொழுது, கர்ஸ் பண்ணும்போது be hell on you என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்த வேண்டும். it will be hell on you if you don't pay income tax to the government. அரசாங்கத்திற்கு வருமான வரி செலுத்தவில்லை என்றால் பல பிரச்சனைகள் உனக்கு வந்து சேரும் என்று சொல்லும் பொழுது be hell on you. go to hell, கோபமாக, angry way of saying in anger,
கோபத்துடன் சொல்லும் பொழுது disappointment, ஏமாற்றத்துடன் சொல்லும் பொழுது இந்த சொற்றொடர் go to hell என்று சொல்கிறீர்கள். The actress shouted, அந்த நடிகை கத்தினால் the journalist என்றால் என்ன, பத்திரிகையாளர்களிடம் to go to hell, நரகத்துக்கு போங்க அல்லது நாசமாக போங்க. when they asked personal questions, அவளிடம் தனிப்பட்ட முறை கேள்விகளை கேட்கும் பொழுது அவள் என்ன சொன்னால், எல்லாம் நாசமாக போங்கள், நரகத்திற்கு போங்கள் என்று சொன்னார். go to hell. so கோபத்துடன் திட்டுவதை go to hell என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது hell and back என்றால் என்ன, நரகத்துக்கு சென்று திரும்பி வருவது. அப்படின்னா என்ன, கஷ்டங்கள், ரொம்ப கஷ்டங்களை சந்தித்து இப்ப லைஃப்ல செட்டில் ஆகிறது, அதான் hell and back. suffering a lot, ரொம்ப கஷ்டப்படுவது, and coming back to normal, பழையபடி பழைய நிலைமைக்கு வருதல். உதாரணத்துக்கு இந்த ஸ்ரீலங்கன் ரெஃப்யூஜிஸ், அப்ப ஸ்ரீலங்காவிலே இருக்கக்கூடிய ரெஃப்யூஜிஸ் என்றால் அகதிகள், all over the world, உலகம் முழுக்க went to hell and back after settling in foreign countries. எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம், வேதனைகளை எல்லாம் பட்டு இப்ப வெளிநாட்டுகளிலே நிம்மதியாக இருக்கிறார்கள். so hell and back என்றால் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இப்ப நிம்மதியாக இருப்பது. what the hell என்றால் ரொம்ப கோபத்துடன் நாம் விசாரிப்பது. ரொம்ப கோபத்துடன் ஒருவர் விசாரிக்கும் பொழுது what the hell என்று சொல்கிறார்கள். what the hell is going on here, இங்கே என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று கோபத்துடன் கேட்கும் பொழுது what the hell என்று சொல்ல இந்த சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். hell of a என்றால் என்ன, ரொம்ப அதிகம், ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் என்று சொல்லும் பொழுது hell of a, இது சந்தோஷத்துடன் சொல்லுவது. I had a hell of a good time in the party, எனக்கு இந்த பார்ட்டியிலே, இந்த விழாவிலே ரொம்ப ரொம்ப பிரமாதமான ஒரு நேர காலம் பிரமாதமாக போனது, ரொம்ப சந்தோஷம் அடைந்தேன் என்று சொல்கிறோம். so all the hell broke loose என்றால் என்ன, விஷயங்கள்லாம் கைமீறி போய்விட்டது, ஒரே குழப்பத்தை உண்டு பண்ணுகிறது. be hell on you என்றால் என்ன, கஷ்டங்கள் வேதனைகள் உனக்கு வந்தடையட்டும் என்று சபிக்கிறீர்கள். go to hell என்றால் என்ன, கோபத்துடன் சொல்லுவது, நாசமாக போங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது. hell and back என்றால் என்ன, கஷ்ட துயரம் வேதனைகளை அனுபவித்து இப்பொழுது செட்டில் ஆய்வது, சந்தோஷமாக இருப்பது. what the hell என்றால் என்ன, கோபத்துடன் விசாரிப்பது, என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று. அடுத்தது hell of a என்றால் என்ன, ரொம்ப அதிகம். சோ நண்பர்களே, மறுபடியும் பாருங்க, heavy handed என்றால் என்ன, ரொம்ப கடூரமாக, ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக நடந்து கொள்வது. heavy duty என்றால் என்ன, உடல் ரீதியாகவும் அந்த physically and functioning, அது நன்றாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒன்றை heavy duty என்று சொல்லுகிறீர்கள். heavy என்றால் பிரமாதமாக, அருமையாக. heavy என்றால் ரொம்ப குழப்பத்தை உண்டு பண்ணக்கூடிய. go through hell என்றால் என்ன, கஷ்ட வேதனைகளை அனுபவித்தல். hell bent என்றால் என்ன, ரொம்ப ஆர்வமாக இருத்தல். all the hell broke loose என்றால் என்ன, எல்லாம் டோட்டல் அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல்ல போறது, மிக குழப்பத்தை உண்டு பண்ணுகிறது. be hell on you என்றால் என்ன, நிறைய கஷ்டங்கள் உனக்கு வரட்டும். go to hell என்றால் என்ன, கோபத்துடன் சொல்லுவது, disappointment, ஏமாற்றத்துடன் சொல்லுவது. hell and back என்றால் என்ன, கஷ்டங்கள் வேதனைகளை சந்தித்து இப்பொழுது நீங்கள் ஒரு மத்திய நிலைக்கு வருதல். what the hell என்றால் என்ன, கோபத்துடன் விசாரிப்பது, என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று. hell of என்றால் ரொம்ப அதிகம். so friends, இந்த சொற்றொடர்களை எல்லாம், இந்த phrases எல்லாம் நீங்க அன்றாடம் டெய்லி நீங்க கான்வர்சேஷனுக்கும் உங்க ரிட்டன் இங்கிலீஷ்க்கும் உபயோகப்படுத்துங்கள். thank you very much. Dear friends, take your corporate English book, page number 131 to 132. The words and phrases what Americans and Britishers speak, or the native English speakers speak. Hell on wheels. What do you mean by hell on wheels? A fantastic motorcycle or car, a beautiful and fantastic motorcycle or a car, then you are using the phrase hell on wheels. The actor is having cars that are hell on wheels means the actor is having beautiful and wonderful cars and motorbikes. The actor is having cars that are hell on wheels means he has wonderful vehicles, cars. Looks like hell means what? It's too bad. The city looks like hell after the storm. After the heavy storm and flood, the city looks like hell. So the city looks so bad. Hell hole means what? A bad situation, a bad place. Hell hole. See here, some of the places in Mumbai, or hell hole means some of the places in Mumbai are very bad. It's in a bad situation. Next, hell in a hand. Hell in a hand means what? Hell in a hand basket means spoiled, totally confused. The country went hell in a hand basket,
when the Prime Minister was shot dead. When the Prime Minister was shot dead, what happened? The country went hell into a handbasket means totally confused, totally spoiled. Next, hell ya. Hell ya. Ya means what? Yes, hell means hell. Hell ya means what? Without any doubt, strongly I am agreeing. I am agreeing with you 100%. 100% I agree with you. Then you are using the phrase hell ya. Hell ya, I accept your plans. Hell ya. Hell ya means totally I agree with you. And like hell means no chance at all, no way, like hell. Like hell, if you want me to work again in that company, no chance. Like hell, if you want me to work again in that company means no chance of me working in that company. So, like hell means no chance. So, my dear friends, hell on wheels means a beautiful and wonderful car or a bike. Looks like hell means it is very bad. Hell hole means a bad situation, a bad place. Hell in a hand basket means totally spoiled and totally confused. Hell ya means yes, I agree with you 100%. Like hell means no chance at all, no way. And then coming here, went to hell in a hand basket or shot to hell means failure very fast, a fast failure. America's economy went to hell in a hand basket means what? It has gone bad immediately, fastly. When it was suffering from recession. What do you mean by recession? When economical slowdown happens, no employment, no production, that is called recession. Went to hell in a hand basket or shot to hell means failure, very fast failure. Snowball's chance in hell. Snowball's chance in hell means what? Very little chance. No much opportunity, no chance, very, very little chance. She was Snowball's chance in hell to be the chief minister means what? She has no chance at all to be the chief minister. Snowball's chance in hell means very little chance. Till hell freezes over. Till hell freezes over means fight till the end. Till the end you are fighting. So, till hell freezes over. She will not resign. Till hell freezes over means till the end she will fight. Till hell freezes over. Hell and high water means what? More problems, great trouble. More problems and great trouble. Then you using the phrase hell and high water. The policeman went hell and high water to kill Veerappan means he met with a lot of problems. All to hell means everything spoiled, all to hell. Our business went all to hell. Everything is spoiled because of money shortage. There is no money, so everything got spoiled. So all to hell. Cold day in hell means what? It is a never cold day in hell. It will be a cold day in hell. It will never happen when India will be ruled by a dictator. By a dictator means what? Any person like Hitler ruling India. It is no chance at all. Never it will happen. Cold day in hell. So it will be a cold day in hell when India will be ruled by a dictator. So my dear friends, went to hell in a hand basket or shot to kill means what? The failure, immediate failure. Snowball's chance in hell means what? No chance at all. Till hell freezes over means what? Fighting till the end. Hell and high water means what? More problems, great trouble. All to hell means everything spoiled. Cold day in heaven means hell means never. So once again I am saying hell on wheels means what? A wonderful vehicle, two-wheeler or four-wheeler. Looks like hell means it's very bad. Hell hole means a bad situation. Hell in a hand basket means spoiled and totally confused. Hell ya means yes, I agree with you. And like hell means no chance, no way. Went to hell in a hand basket or shot to kill means the failure is very fast. Snowball's chance in hell means very little chance, no chance at all. Till hell freezes over means fighting till the end. Hell and high water means more problems, great trouble. All to hell means everything is spoiled. Cold day in hell means what? Never it is going to happen. So my dear young lady, could you form a sentence using this phrase, any one phrase? Yes. What is the phrase you like to say?
Because of heavy floods, Because of heavy floods, Chennai looks like hell. Chennai looks like hell. Because of heavy floods, Chennai looks like hell means it is in a very bad situation, condition, the roads are. So looks like hell means it's very bad, isn't it so? Okay. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் ஆங்கில புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். 131 132 வரைக்கும் இந்த ஆங்கில சொற்றொடர்கள், அமெரிக்கர்களும் பிரிட்டிஷர்களும் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். ஹெல் ஆன் வீல்ஸ் என்றால் என்ன? ஹெல்லுனா நரகம், ஆன்னா மேல, வீல்ஸ்னா என்ன? வீல்ஸ்னா சக்கரங்கள். அப்படி என்றால் a fantastic motorcycle or car, ஒரு அருமையான கார் அல்லது அருமையான ஒரு பைக், அதை நீங்க ஹெல் ஆன் வீல்ஸ் என்று சொல்கிறீர்கள். The actor is having cars that are hell on wheels என்றால் என்ன? அந்த நடிகர் ஒரு கார் வைத்திருக்கிறார், பிரமாதமாக இருக்கிறது, இயங்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. So hell on wheelsனா பிரமாதமான கார். Looks like hell என்றால் என்ன? நரகத்தை போன்று இருக்கிறதுனா ரொம்ப மோசமாக இருக்கிறது. The city looks like hell after the storm. Stormனா புயல். புயலுக்கு அப்புறம் அந்த நகரம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மோசமாக இருக்கிறது என்றால் looks very bad. Hell hole என்றால் a bad situation, மோசமான ஒரு சூழ்நிலை. A bad place, மோசமான ஒரு இடம். Some of the places in Mumbai, மும்பையில சில இடங்கள் are hell hole என்றால் என்ன? ரொம்ப மோசமாக இருக்கிறது. Hell in a hand basket, basketனா கூடை, hand basketனா கை கூடை. Hell in a hand basket என்றால் ரொம்ப குழப்பம் விளைவிக்கக்கூடிய, confused, spoiled, ரொம்ப மோசமானது. The country went hell in a hand basket. நாடு ரொம்ப மோசமான நிலைமைக்கு சென்றது. hell in a hand basket என்றால் மோசமான நிலைமைக்கு சென்றது. when the prime minister was shot dead, பிரதம மந்திரி சுட்டு கொல்லப்பட்ட போது, இந்திரா காந்தி சுட்டு கொல்லப்பட்ட பொழுது இந்த நாடு ரொம்ப மோசமான நிலைமைக்கு சென்றது. so hell in a hand basket என்றால் ரொம்ப மோசமான நிலைமைக்கு சென்று விட்டது. went hell in a hand basket. அடுத்தது hell, யா, ஹெல்லுனா நரகம், யானா எஸ், நரகம், ஆமா அப்படி என்று சொல்லும் பொழுது without any doubt, strongly agree, எந்த சந்தேகம் இல்லை, நான் உங்களோட 100% ஒற்றுக்கொள்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது, நீ என்ன சொன்னீங்கனாலும் அதுக்கு நான் ஏத்துக்கிறேன்னு சொல்லும் போது நீங்க என்ன யூஸ் பண்றீங்க? hell yeah, accept your plans. hell yeah, I accept your plans. நீ என்ன சொன்னீங்கனாலும் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறேன். like hell என்றால் என்ன? no chance, no way, வாய்ப்பே இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது like hell. Like hell, no chance, வாய்ப்பே இல்லை. if you want me to work again in that company, அந்த கம்பெனியில் நீ வேலை செய்ய சொன்னீனா சான்ஸே இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது like hell என்று சொல்கிறாய். ஸோ நண்பர்களே, hell on wheels என்றால் என்ன? பிரமாதமான கார். looks like hell என்றால் என்ன? ரொம்ப மோசமாக இருக்கிறது. hell hole என்றால் என்ன? ஒரு மோசமான சூழ்நிலை, மோசமான இடம். hell in a hand basket என்றால் என்ன? ஒரு குழப்பம் விளைவிக்கக்கூடிய. அடுத்ததாக hell yeah என்றால் என்ன? 100% ஏற்றுக்கொள்கிறேன், ஒற்றுக்கொள்கிறேன். like hell என்றால் என்ன? நோ, வாய்ப்பே இல்லை. அடுத்தது went to hell in a hand basket or shot to hell என்றால் ரொம்ப வேகமாக தோல்வியை சந்தித்தல். அமெரிக்காஸ் எக்கானமி, அமெரிக்காவினுடைய பொருளாதாரம் went to hell in a hand basket, அப்படி மிக வேகமாக தோல்வியை அடைந்தது. when it was suffering from recession, recessionனா பொருளாதார பின்னடைவு. அப்போ பொருளாதார பின்னடைவு நடந்த பொழுது அமெரிக்கா ரொம்ப மோசமான நிலைமைக்கு வேகமாக சென்றது. ஸ்னோபால்ஸ் சான்ஸ் இன் ஹெல் என்றால் என்ன? வெரி லிட்டில் சான்ஸ், ரொம்ப குறைந்த வாய்ப்புகள். நோ மச் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, அதிக வாய்ப்புகள் இல்லை. ஷி வாஸ் ஸ்னோபால்ஸ் சான்ஸ் இன் ஹெல் டு பி த சீஃப் மினிஸ்டர். அவள் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை. நோ ஸ்னோபால்ஸ் சான்ஸ் இன் ஹெல் என்றால் வாய்ப்பே கிடையாது. till hell freezes over, freezeனா அப்படி பனி கட்டியாக மாறுவது. till hell freezes overனா fight till the end, அப்படி என்றால் கடைசி வரைக்கும் சண்டையிடு. she will not resign till hell freezes over, அவள் கடைசி வரைக்கும் போராடுவாள். till hell freezes over என்றால் என்ன? கடைசி வரைக்கும், கடைசி முயற்சி வரைக்கும். hell and high water என்றால் என்ன? more problems, அதிக பிரச்சனைகள். great trouble, அதிக பிரச்சனைகள். the policeman went hell and high water to kill வீரப்பன். hell and high water என்றால் ரொம்ப சிரமத்திற்கிடையே வீரப்பனை சென்று கொன்றார்கள், ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கொன்றார்கள். hell and high water.
All to hell என்றால் everything spoiled, அனைத்து மோசமாகி விட்டது. Our business went all to hell, எங்கள் வியாபாரம் ரொம்ப மோசமான நிலைமைக்கு சென்றது. Because of money shortage என்றால் என்ன, பணம் இல்லாத காரணத்தினாலே all to hellனா ரொம்ப மோசமான நிலைமைக்கு சென்றது. Cold day in hell என்றால் never, எப்பொழுதும் கிடையாது. It will be a cold day in hell when India will be ruled by a dictator. இந்தியா ஒரு சர்வாதிகாரியால் ஆளப்படுகிற சூழ்நிலை நடக்கவே நடக்காது. கோல்ட் டே இன் ஹெல்னா நடக்கவே நடக்காது. ஸோ நண்பர்களே, வென் டு ஹெல் இன் ஹேண்ட் பேஸ்கெட் ஆர் ஷார்ட் டு ஹெல் என்றால் என்ன, ரொம்ப வேகமாக தோல்வியை அடைதல். ஸ்னோபால்ஸ் சான்ஸ் இன் ஹெல் என்றால் என்ன, வாய்ப்பே கிடையாது. டில் ஹெல் ஃப்ரீசஸ் ஓவர் என்றால் என்ன, கடைசி வரை போராடுவது. ஹெல் அண்ட் ஹை வாட்டர் என்றால் என்ன, அதிக பிரச்சனைகள், அதிக குழப்பங்கள். ஆல் டு ஹெல் என்றால் அனைத்து மோசமாகிவிட்டது. கோல்ட் டே இன் ஹெல் என்றால் நெவர், எப்பொழுதும் நடைபெறாது. ஸோ ஹெல் ஆன் வீல்ஸ்னா பிரமாதமான கார் அல்லது பைக். லுக்ஸ் லைக் ஹெல்னா ரொம்ப மோசமான நிலைமைக்கு செல்வது. ஹெல் ஹோல் என்றால் என்ன, ஒரு மோசமான சூழ்நிலை அல்லது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு அசிங்கமான ஒரு இடம். ஹெல் இன் எ ஹேண்ட் பேஸ்கெட் என்றால் என்ன, ரொம்ப குழப்புதல், கெடுதல். ஹெல் யா என்றால் என்ன, 100% ஏற்றுக்கொள்கிறேன், ஒற்றுக்கொள்கிறேன். லைக் ஹெல் என்றால் என்ன, வாய்ப்பே கிடையாது. அடுத்ததாக வென் டு ஹெல் இன் எ ஹேண்ட் பேஸ்கெட் ஆர் ஷார்ட் டு ஹெல் என்றால் வேகமாக சீரழிவது, மோசமாகி கொண்டிருப்பது. ஸ்னோபால்ஸ் சான்ஸ் இன் எ ஹெல் என்றால் என்ன, வாய்ப்பே கிடையாது. டில் ஹெல் ஃப்ரீசஸ் ஓவர் என்றால் என்ன, இறுதி வரை போராடுவது. ஹெல் அண்ட் ஹை வாட்டர் என்றால் என்ன, அதிக பிரச்சனைகள். ஆல் டு ஹெல் என்றால் அனைத்தும் ஸ்பாயில் ஆயிருச்சு. கோல்ட் டே இன் ஹெல் என்றால் என்ன, நெவர், அது நடைபெறவே நடைபெறாது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை உங்களுடைய அன்றாட பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்து ஆங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி உங்கள் ஆங்கில புலமையை மேம்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ. ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஏஸ் அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ். Take a corporate book, page number 132 to 133. The words and phrases of what Americans and Britishers or the native English speakers speak. This is what we are going to see. The first word is, see, 296. Hella. What do you mean by hella? Hella means too much. Too much, it is hella. Hella, a lot of changes has happened. Hella. Hella means too much. See, hella, too much. In big quantity, a lot of things are there. Then you're using the phrase or the word hella. See, our Prime Minister is a hella fine. Hella fine means he is just wonderful. He is just in a sound health. So, hella means too good, too fine. So, coming here, helter, shelter, 297. Helter, shelter. What do you mean by helter, shelter? The phrase confusion. Whenever things are in confused state, then you are using the phrase helter shelter. See, not orderly. It is not arranged in an orderly manner. Then you are using the phrase helter shelter. Everybody were running. Everybody were running. Helter shelter when the robbers shot the police. When the robbers shot at the police, everybody were running. Helter shelter means in a confusion manner, not in an orderly manner. Right, sir? And then coming here, what is that? Him, the word 298, him. Him and how. Him and how. What do you mean by that? Delaying and not getting committed. You are delaying, procrastinating. You are just postponing. You are delaying and not ready to commit yourself. Means what? You are not ready to commit yourself. See here, the boy's parents are hemming and hawing to the girl's parents about the marriage, delaying and not getting committed. The poor boy's parents are hemming and hawing to the girl's parents about the marriage. The girl's side, they want the boy to get married. They like the boy. But the boy's side, they are not ready to commit themselves. They are postponing. So the word hem and haw, the phrase hem and haw means they are delaying and not committing. Next word, hemming, to control, to limit. Hemming, to control or to limit. Hemming. The boys in the hostel were hemmed in. The boys in the hostel were hemmed in means controlled by the warden, so they were unable to go for the movie. The boys want to go for a movie. They tried their best, but they were controlled. They were hemmed by or hemmed in by the
what in. So hem in means to control. And coming here, here, the word here, under the letter H, the word here. This is the phrase using the word here, here and there. What do you mean by the here and there? Here and there means in different locations or place, in different locations and different places. Then you use the phrase here and there. See here, they were searching here and there for the missed golden ring. For the missed golden ring, they were searching here and there. Here and there means what? In different locations and different places. Here goes nothing. Here goes nothing. What do you mean by that? Here goes nothing means simply trying their luck even though they don't expect a sure win. They are trying their best, but very sure they won't win. They are trying their best, but very sure they won't win. Recently one thing has happened. Many things are happening. They will do it, but sure they are sure that they won't get it, but still they will do it. So here goes nothing. Good. Here goes nothing. Let us meet the manager to get a job. Sure, we are not going to get a job, but still let us try. Still let us try. Here goes nothing. So here goes nothing means you are sure you are not going to get it, but still you are trying your best. Here goes nothing. So my dear friends coming here, what do you mean by hella? It's too much in a big quantity. A lot of hella. Helter shelter means confusion, not orderly. Hem and how means delaying and not getting committed. And hem in means to be controlled. And here and there means almost in everywhere in different locations. Here goes nothing means you're using this phrase for you're sure that you're not going to get it or win, but still you are trying your best. So hope you're able to understand all these side phrases. And coming here, hide. The word under the letter H, the word is hide. So hide means it's a verb, hide. And also it can be called as a noun, a hide. So hide out. What do you mean by hide out? Some secret place to be hidden or to meet. A secret place to be hidden or to meet. Then you use the phrase hide out, hide out. What do you mean by that? The thieves were shut down in their hideouts. The thieves were shut down in their hideouts. Means the thieves were shut down in the secret place where they are hiding. So hideout means a hidden place. Neither hide nor have. Neither hide nor have. See, this conjunction neither comes with the one other part of the conjunction. It is called nor. Neither nor. So neither hide nor have means, see, I'm not hiding or I'm having. So here, something or somebody is not able to be found or to be traced. Somebody or something not able to be found or to be traced. You cannot find them or you cannot trace them. Then you're using the phrase neither hide nor have. Coming here, high. The phrase, the word and the phrases of using with the high. High and low, high and low. What do you mean by high and low? In every place. High and low means in every place. He was searching high and low. He was searching in all places, high and low. High and low means in all places. For an house with a swimming pool. So he is searching in every place for a house with a swimming pool. So for high and low means every place, everywhere, right? But he didn't get it. Next, high. A state of high pleasure. High. High is an adjective or a noun or a verb. It's an adjective, isn't it? High. The word high means what? A high pleasure. What do you mean by pleasure and happiness? Through one sense, through the sense, certain amount of satisfaction you get. That is called pleasure. So high means a state of pleasure. A state of high pleasure. High. After drinking alcohol, see, this is the tongue is the used sense organ, and through that what you are getting is high. High means intoxication, a pleasure. After drinking alcohol, he spoke in high. He spoke in high means what? He spoke in a pleasurable way. Pleasurable way. High means a pleasure. Next, high brass. High brass. What do you mean by that? The top executive management.
the top executive management, you know, the CEO, chief executive officer, the managing director, the MD, whom you call them as high brass. See, the high brass from the government will come and inspect this temple. The high brass means the high-powered IAS officers, IPS officers, the secretaries, they will come and inspect. So high brass means what? The persons who are in the power, who are dictating, who are managing, who give orders. So high brass, the high brass from the government will come and inspect this temple. So next phrase, high class, the best quality. What do you mean by high class? The best quality. See, it's a high class hotel. It's the best hotel. Next coming here, high as a kite. High as a kite. The kite goes higher and higher. So high as a kite means in the happiest mood. The phrase high as a kite means what? In the happiest mood. Rani was high as a kite when she won the tennis match. Rani was high as a kite when she won the tennis match. So high as a kite means what? The most happiest moment. High as a kite. So my dear friends, hideout means what? The secret place to be hidden or to meet. Neither hide nor have means what? Somebody is not able to be found or to be traced. High and low means what? In every place. High, a state of high pleasure. High brass, the top executive people. And high class, the best quality. High as a kite means high as a kite, the best, happiest moment. So once again, I just want all of you to recollect what you have seen here. Hella, too much in a big quantity. Helter, shelter, confusing and not orderly. Hem and how means what? Delaying and not getting committed. Hem in, to be controlled here and there in different locations in a place, and here goes nothing. You are trying, even though you know that you are not going to win, but you are trying your best. And coming here, hideout, secret place or a place to secretly meet. Neither hide nor have means something or somebody unable to be traced or to be found. High and low in every place. High, a state of high pleasure. High brass, the top executive people who give orders. High class, the best quality. High as a kite, in the most happiest moment. Hope you are able to get it. Now I'll be asking questions. Be ready with forming the sentence. Dear friends, can you form sentences using this phrase? Yes, young lady. Yes, sir. I am using high and low. High and low. What do you mean by high and low? In every place. In every place. Can you form a sentence? The police searching the thief, high and low. The police are searching the thief high and low, everywhere. Good, good, good. Nice. Could you form a sentence? Here and there. Here and there. What do you mean by that? Here and there. I was roaming here what and there. What do you there. mean by here and there? Here and there. Keep the mic closer to your mouth. Here and there. I was roaming here and there in anxiety before the birth of my child. Okay, sir. Here and there means in every place, right? Yeah. In every location, yes. Yes, young gentleman. Could you form a sentence? Hideout, sir. Huh? Hideout. Hideout. Okay, what do you mean by hideout? This is a secret place. A secret place to be? Hidden. To hide. Okay. Or a secret place to meet. Okay. Osama bin Laden had a hideout. Osama bin Laden had a hideout. Where he hid out himself from the police. Hid out, okay, himself from the police, yes. Could you form a sentence? What is the phrase you want to say? Hela. Huh? Hela. Hela. Hela, yes. Too much. Too much big in a quantity. large quantity, yeah. Our Indian captain is hella fine. Our Indian captain Dhoni is hella fine. It's wonderful, right? Okay. Do you like to form a sentence? No, okay. I just go in for a Tamil explanation and after that, okay, sir. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 132 லிருந்து 133 வரைக்கும்
பிரிட்டிஷர்ஸ்களை போன்றும் அமெரிக்கர்களை போன்றும் அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை, தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டவர்கள் பேசக்கூடிய ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். உதாரணத்துக்கு இந்த ஹெச் என்ற எழுத்து, அந்த எழுத்துக்கு கீழே வர்ற அந்த வார்த்தை ஹெலா, அந்த ஹெலாவை வைத்து என்ன சொல்கிறோம் பாருங்க. ஹெலா என்றால் ரொம்ப அதிகம், ரொம்ப அதிகம், டூ மச், இன் பிக் குவான்டிட்டி, அதிக அளவிலே. அவர் பிரைம் மினிஸ்டர் இஸ் ஹெலாஃபைட், நம்மளுடைய பிரதம மந்திரி ரொம்ப நன்றாக இருக்கிறார். அந்த ரொம்ப என்று சொல்லும் பொழுது இந்த ஹெலா என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறோம். உதாரணத்துக்கு ஹெலலாட் என்று சொல்லுகிறோம். ஹெலலாட் அதிக அளவிலே இருக்கிறது. ஹெலலாட் ஆஃப் மேங்கோஸ் have come to the market of கோயம்பேடு என்று சொல்கிறோம். ஹெலலா, ஹெலா என்றாலே அதிகம். ஹெல்டர், ஷெல்டர், ஹெல்டர், ஷெல்டர் என்ற வார்த்தை எதை பயன்படுத்துகிறோம்? குழப்பம் விளைவிக்கிறது, கன்ஃபியூஷன். நாட் ஆர்டர்லி, எதுவும் முறையற்றதாக இருக்கும் பொழுது இந்த ஹெல்டர், ஷெல்டர் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறோம். ஷெல்டர், எஸ் SH, shelter, SH, shelter. 1 minute. Confusion, not orderly. Everybody were running helter-skelter when the robbers shot the police. அப்ப ஷெல்டர் என்று வருகிறது. அனைவரும் அங்கே இங்கே ஓடினார்கள், போலீஸ் அவர்களை சுட்ட பொழுது. அப்ப அடுத்ததாக பாருங்க, ஹெம். ஹெம் என்றால் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது, ஹெம் அண்ட் ஹா என்றால் டிலேயிங், நேரத்தை தாழ்த்துவது, டிலேயிங். நாட் கெட்டிங் கமிட்டட், தன்னைத்தானே அர்ப்பணிக்காததை ஹெம் அண்ட் ஹா என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். The boys' parents are hemming and hawing to the girls' parents about the marriage. அப்ப அந்த பையனுடைய பெற்றோர்கள், பெண்ணினுடைய பெற்றோர்கள் அந்த பையனை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு அவர்கள் ஆசைப்படுகிற பொழுது அவர்கள் தட்டி கழிக்கிறார்கள். தட்டி கழிக்கிறார்கள்னா ஒத்துக்கொள்வதில்லை. அதை நீங்க ஹெம் அண்ட் ஹா என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்தது ஹெம்மின் என்றால் கட்டுப்படுத்துவது. ஹெம்மின், ஹெம்மின். இதை பாருங்க, the boys in the hostel, அந்த ஹாஸ்டலில் இருக்கக்கூடிய பையன்கள் வேர் ஹெம்மின் பை த வார்டன், அவர்கள் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறார்கள் வார்டன் மூலமாக. as they were unable to go for a movie, பையனை செகண்ட் ஷோ சினிமாவுக்கு போகலான்னு நினைக்கிறானுங்க, பிளான் பண்ணுறானுங்க. வார்டன் அவர்களை கட்டுப்படுத்துகிறார். அதனால இந்த யார் கட்டுப்படுத்துகிறார்கள்? வார்டன். ஹெம்மின் என்றால் கட்டுப்படுத்துதல். அடுத்தது பாருங்க, ஹியர்னா இங்கே. ஹியர் அண்ட் தேர் என்றால் என்ன? இங்கேயும் அங்கேயும். இன் டிஃப்ரெண்ட் லொகேஷன்ஸ் ஆர் பிளேசஸ், விதவிதமான இடங்களிலே, பல இடங்களிலும். உதாரணத்துக்கு they were searching here and there for their missed golden ring, தங்களுடைய தொலைந்த தங்க மோதிரத்தை அவர்கள் இங்கும் அங்கும் தேடுகிறார்கள். ஸோ இங்கும் அங்கும் என்ற சொற்றொடர் ஹியர் அண்ட் தேர் என்ற மூலமாக சொல்கிறோம். அடுத்தது ஹியர் கோஸ் நத்திங் என்றால் எல்லாம் வீணாக போய்விட்டது. ஹியர் கோஸ், இங்கே அனைத்தும் வீணாக போகிறது. ஹியர் கோஸ் நத்திங், இதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்று பார்த்தீங்கன்னா, சிம்பிளி ட்ரையிங் தேர் லக் ஈவன் தோ தே டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் எ ஷோர் வின். கண்டிப்பாக ஜெயிக்க முடியாதுன்னு தெரியும், இருந்தாலும் தங்களுடைய அதிர்ஷ்டத்தை அவங்க முயற்சி பண்றாங்க. Here goes nothing. Good. Here goes nothing. Let us meet the manager to get a job. ஒன்றும் நம்ம இழக்க போறதில்லை, நம்ம மேனேஜரை போய் பார்ப்போம். ஸோ அதிர்ஷ்டத்தை பார்ப்போம். ஸோ கிடைக்காதுன்னு தெரியும், இருந்தாலும் அதிர்ஷ்டத்தை சோதித்து பார்ப்பதை ஹியர் கோஸ் நத்திங் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பார்க்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, ஹலா என்றால் அதிகமாக, ஹெல்டர் ஸ்கெல்டர் என்றால் இங்கேயும் அங்கேயும் ஷெல்டர். அடுத்தது ஹெம் அண்ட் ஹா என்றால் என்ன? ஒன்றை தாமதப்படுத்துவது, கமிட் ஆகாமல் இருப்பது. அடுத்தது ஹெம்மின் என்றால் கட்டுப்படுத்துவது. ஹியர் அண்ட் தேர், இங்கும் அங்கும். அடுத்தது ஹியர் கோஸ் நத்திங் என்றால் முயற்சி செய்து பார்க்கலாம், வந்தா வரட்டும் வராட்டி போட்டும் என்ற நிலை. ஹைடு, ஹைட் என்றால் ஒளிந்து கொள்வது. ஹைட் அவுட் என்றால் என்ன? ஒளிந்திருக்கக்கூடிய இடம். சம் சீக்ரெட் பிளேஸ் டு பி ஹிடன் ஆர் டு மேக், ஒரு ரகசிய இடத்திலே ஒளிந்து கொள்வது அல்லது சந்தித்துக் கொள்வது யாரையேனும். The thieves were shot down in their hideouts. திருடர்கள் அவர்கள் ரகசியமாக ஒளிந்திருந்த இடத்திலே சுட்டு கொல்லப்பட்டார்கள். நெய்தர் ஹைட் நார் ஹேவ் என்றால் என்ன? ஒளித்து வைப்பதற்கு ஒன்றுமில்லை, என்னிடமும் இல்லை என்ற சொற்றொடர் எதை குறிக்கிறது என்றால், சம்திங் ஆர் சம்படி இஸ் நாட் ஏபிள் டு பி ஃபவுண்ட் ஆர் டு பி டேஸ்ட். யாரோ ஒருவர் அல்லது ஒரு பொருள் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை, தேடி கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்று சொல்லும் பொழுது, there is neither hide nor have of any boys over here. இங்கே யாரும் எந்த பயனுள்ளோ இல்லை என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது ஹைனா ரொம்ப. ஹை அண்ட் லோ என்றால் என்ன? அனைத்து இடத்திலும். ஹை அண்ட் லோ என்றால் எவ்ரி பிளேஸ், அனைத்து இடத்திலும். he was searching, ஹை அண்ட் லோ, அவன் தேடுகிறான் அனைத்து இடத்திலும்.
ஃபார் அன் ஹவுஸ், ஒரு வீடு வாடகைக்கு வேணும். வித் ஏ ஸ்விம்மிங் பூல், ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்கிற மாதிரி ஒரு வீடை அவன் இங்கேயும் அங்கேயும் தேடிக்கொண்டிருக்கிறான் என்று சொல்லும் பொழுது ஹை அண்ட் லோ என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். பட் he did not get it, ஆனால் அவனுக்கு கிடைக்கவில்லை. அடுத்தது ஹைன்னு ரொம்ப அதிகம், ஹை, ஏ ஸ்டேட் ஆஃப் ஹை பிளஷர், ரொம்ப இன்பம். ஹை ரொம்ப உச்சத்துக்கு போயிட்டான்னு சொல்றோம் தமிழ்ல. ஆஃப்டர் ட்ரிங்கிங் ஆல்கஹால், சாராயம் அல்லது மது குடித்தவுடன், he spoke in high என்றால் என்ன, ரொம்ப டாப்ல உச்சத்திலிருந்து பேசுறான், நான் ரொம்ப போதையில பேசுறான் என்று அர்த்தம். ஹை பிராஸ், ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை. பிராஸ் என்றால் என்ன, ஹை த டாப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் மேனேஜ்மெண்ட். அப்போ ஒரு நிர்வாகத்திலே இருக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ், சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர், சிஇஓன்னு சொல்லுவாங்க, மேனேஜிங் டைரக்டர்னு சொல்லுவாங்க, அவங்கெல்லாம் ஹை பிராஸ் என்றால் என்ன, ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ், அதிகார வர்க்கம், ஹை பிராஸ். த ஹை பிராஸ் ஃப்ரம் த கவர்மெண்ட் வில் கம் அண்ட் இன்ஸ்பெக்ட் திஸ் டெம்பிள். அப்போ நம்ம இந்த கோயிலில் வந்து அதிகாரிகள், பெரிய அதிகாரிகள் வருவார்கள் செக் பண்ணுவதற்கு. பெரிய அதிகாரிகள் என்று சொல்லும் பொழுது நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க, ஹை பிராஸ் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஹை கிளாஸ், பெஸ்ட் குவாலிட்டி, ரொம்ப பிரமாதம். இட் இஸ் எ ஹை கிளாஸ் ஹோட்டல் என்றால் என்ன, அது பிரமாதமான ஹோட்டல். ஹை as a kite என்றால் என்ன, கைட்னா பட்டம் போன்று உயரமாக என்று சொல்லும் பொழுது இந்த ஹாப்பியஸ்ட் மூடு, ரொம்ப சந்தோஷமான உச்ச சந்தோஷம். உதாரணத்துக்கு ராணி வாஸ் ஹை as a kite when she won the tennis match. டென்னிஸ் மேட்சிலே ராணி ஜெயித்தவுடன் அவள் என்ன பட்டத்தில் பறப்பது போன்று, ரொம்ப உயரத்தில் பறப்பது போன்று உணர்ந்தாள். ஸோ நண்பர்களே, ஹைட் அவுட் என்றால் ரகசிய இடம், ஒளிந்து கொள்வதற்கு, சந்திக்க. நெய்தர் ஹைட் நார் ஹேவ் என்றால் என்ன, ஒருவரை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. அடுத்தது ஹை அண்ட் லோ என்றால் அனைத்து இடத்திலும். ஹைனா ஒரு இன்பம், உச்ச இன்பம். ஹை பிராஸ் என்றால் உயர் அதிகாரிகள். ஹை கிளாஸ் ரொம்ப பிரமாதம். ஹை as a kite என்றால் சந்தோஷத்தின் பட்டம் போன்று, சந்தோஷத்தினுடைய உச்சம். ஸோ நண்பர்களே, மறுபடியும் பாருங்க, ஹெல்லானா ரொம்ப, ஹெல்டர் ஷெல்டர்னா ரொம்ப குழப்பம் விளைவிக்கக்கூடிய. ஹெம் அண்ட் ஹூ என்றால் என்ன, தள்ளி போடுதல். அடுத்தது ஹெம்மின் என்றால் மற்றவர்கள் கட்டுப்படுத்துகிறார்கள். ஹியர் அண்ட் தேர் என்றால் என்ன, இங்கும் அங்கும். ஹியர் கோஸ் நத்திங் என்றால் என்ன, வீணாக முயற்சி செய்வது, தெரிந்தும் தோல்வி அடைவோம் என்று தெரிந்தும் கூட முயற்சி செய்வது. ஹைட் அவுட், ரகசிய இடம், சந்திக்க, ஒளிந்து கொள்வ. நெய்தர் ஹைட் நார் ஹேவ் என்றால் என்ன, ஒருவரை அல்லது ஒரு பொருளை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. ஹை அண்ட் லோ, அனைத்து இடத்திலும். ஹை ரொம்ப உச்சத்தின், சந்தோஷத்தினுடைய உச்சம். ஹை பிராஸ், உயர் அதிகாரிகள். ஹை கிளாஸ், ரொம்ப பிரமாதம். ஹை as a kite என்றால் என்ன, பட்டம் போன்ற மிக சந்தோஷமான ஒரு உயரத்திலே பறப்பது. ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இந்த சொற்றொடர்களை பயன்படுத்தி சிறந்த ஆங்கில பேச்சாளர்களாக, சிறந்த எழுத்தாளர்களாக நீங்கள் வரணும். இது ஹெல்டர் ஷெல்டர், ஷெல்டர் என்ற வார்த்தை தான், அதில் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் ஆயிடுச்சு. ஷெல்டர் என்று சொல்ல வேண்டும், ஷெல்டர், ரைட்டுங்களா? ஹெல்டர் ஷெல்டர், ஒருவேளை நான் தவறாக உச்சரிந்திருக்கலாம். ஹெல்டர் ஷெல்டர், ஓகே. Dear friends, welcome to AS American English. Take your corporate English book, page number 133 to 134. The spoken English words of Britishers and Americans, or the native English speakers. What type of phrases they use? This is what you're going to see. High cotton. See, cotton is a noun, high is an adjective. High cotton means what? Being in wealthy state. When you are powerful, when you are wealthy, then you use the phrase high cotton. See, for example, high cotton. Their family is in high cotton after their son went to US. After their son went to US, that family has become very rich. Being very healthy, very wealthy, then you use the phrase, you are using the phrase high cotton. She is a high cotton, he is a high cotton, means they are very wealthy persons. High and mighty, the phrase high and mighty, see under the letter H, the word is high, high and mighty. Snobbishness, what do you mean by snobbishness? Feeling highly admiring oneself. Pride. So high and mighty means snobbishness, superiority complex. Is high and mighty attitude, is high and mighty attitude brought his downfall in the elections? Attitude means is outward movement with the people. So is high and mighty means is snobbishness, is attitude, superiority complex, brought him down in the elections. So he has failed in the elections. High five. What do you mean by high five? Two individuals raise a hand
and slap each in the palm. So I raise my hand. See, two persons, they are raising their hand, and they're clapping their palms together. So two people, two individuals raise a hand and slap each on the palm. This is called high five. So here, next, leave someone high and dry. What does this phrase mean? Leave someone high and dry. Leave someone, instead of someone, this pronoun you can use. He has left his family high and dry. He has left his wife high and dry. She has left her husband high and dry. So left someone high and dry means leaving a person alone without any help. Without any help, you just abandon them and leave and get away. So leaving somebody without any help, then you are using the phrase leave someone high and dry. See, she was left high and dry when her parents put her in the hostel. She was left high and dry when her parents put her in the hostel. Parents have put her in the hostel with a good intention, but she was feeling high and dry means she was feeling that she is alone. There is nobody to help her, nobody to give love and affection. So leave someone high and dry means you're leaving somebody without any help or making them to feel insecure or lonely. Then coming here, high gear. What do you mean by high gear? Means fast. So the sportsmen were in the high gear preparing for the Commonwealth Games. Commonwealth Games is the competition conducted by the ex-British ruled countries. So here the sportsmen were in a high gear means they are in a fast. They are quite serious about preparing for their Commonwealth Games. High roller. What do you mean by high roller? A person who gambles with large amount of money. A person who gambles with large amount of money, then you are using the phrase high roller. There are many high rollers who earn money in casinos. What do you mean by casino? Casinos, the place where you gamble. The place where you gamble. It is called casinos. So a person who gambles with large amount of money. So there are many high rollers who earn money in casinos. So my dear friends, what do you mean by high cotton? Wealthy person. What do you mean by high and mighty? The person who has snobbishness or who has superiority complex. High five. Two persons raising their hands and slapping each other in the palm. Leave someone high and dry means leaving somebody helpless. Make somebody feel that they are without any help, without any love, without any affection. High gear means fast. High roller means a person who gambles with a large amount of money. So hope you are able to understand this side of phrases. And coming here, high style. What do you mean by high style? The new fashion. The new fashion is called high style. The hero set a high style for his fans. The hero, he set a new fashion for his fans means for his followers. So high style means a new fashion. Then coming here, high wire act. High wire act means a risky thing to do. High wire act means a risky thing to do. Swimming in the ocean is a high wire act. So swimming in the ocean is a risky act, is a high wire act. So high wire act means it's a risky thing. You are risking your life. High wire act. High-handedness. High-handedness. What do you mean by that? Using force to get things done. To get things done, you are using force. That is called high-handedness. So here the police control the crowd. The police control the crowd with high-handedness means the police control the crowd using force, using lathi charge, using the gas, using the water. So high-handedness means using force to get things done. So the police control the crowd with high-handedness means using the force they were able to control the crowd. High string. High string means easily getting emotional. Easily getting emotional. You being sensitive. Then you are using the phrase high string. She is a high string girl means she is a very sensitive, she is highly emotional girl. So high string means a person who is emotional, a person who is sensitive. Then you are using the phrase high string. High on the hog. High on the hog. What do you mean by that? Spending lavishly and living. You're spending lavishly, you're just throwing away the money and living a life of lavishness. Then you're using the phrase
high on the hog. Here, the real estate owners are living high on the hog because of real estate boom. Real estate boom means what? The land value has increased 10 times, 20 times, 30 times. So these people, real estate owners, they are making a lot of money and they're living on a high on the hog means spending money lavishly and they're enjoying their life. Hightail it out of. Hightail it out of. What do you mean by that? To go away fast. Hightail it out of means to go away fast. The Indians have to hightail it out of from Afghanistan cause of the war. So Indians have to leave away fast from Afghanistan because of the war. So hightail it out means getting away fast. Highway robbery, very important word. Highway robbery. What do you mean by that? Say highways means national highways, robbery. But here, what does it mean, highway robbery? Charging a big amount. You go to a shop, you go to a hotel, they charge you a lot of money. Then you use the phrase highway robbery. See here, in a five-star hotel, the price of food is a highway robbery means they are cheating you. They are charging an enormous amount of money for which is not worth. So highway robbery means they're charging you too much. So my dear friends coming here, hightail means what? A new fashion. And high wire act means what? A risky thing to do. High-handedness means using force to get things done. High string means easily getting emotional and sentimental. High on the hog means spending money lavishly. Hightail it out means to go away fast. And highway robbery means charging too much, more than the value of the product. You are charging the customers. Then you are using the phrase highway robbery. So my dear friends, hope I want you to recollect once again. High cotton means being in a wealthy and rich state. High and mighty means snobbishness or superiority complex. High five means two individuals raising their hand and tapping on their palm. And leave someone high and dry means making somebody feel insecure, making somebody that they have lost their love and affection and caring. And here, high gear means making fast. High roller means a person who gambles with a lot of money. And high style, a new fashion. High wire out, a risky thing to do. High handedness, using force to get things done. High string, easily getting emotional or sentimental. High on the hog, spending a lot of money lavishly. High tail it out or to go away fast. Highway robbery, charging too much of money. Hope you are able to get it. So, நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். 133, 134. அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டவர்கள் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். எழுத்து H, வார்த்தை ஹை. ஹை என்றால் என்ன? உயரம். ஹை என்றால் உயரமான அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. ஹை காட்டன் என்றால் பஞ்சுன்னு தெரியும். ஹை காட்டன் என்றால் என்ன? உயர்ந்த பஞ்சா? இல்லை. அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? ஹை காட்டன் என்றால் பீயிங் இன் ஏ வெல்தி ஸ்டேட், பணக்கார நிலையில் இருக்கல், நல்ல வசதியான நிலையில் இருப்பதை ஹை காட்டன் என்ற ஆங்கில சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். உதாரணத்துக்கு தேர் ஃபேமிலி, அவர்கள் குடும்பம் இஸ் இன் ஏ ஹை காட்டன், வசதியாக இருக்கிறார்கள். ஆஃப்டர் தை சன் வென்ட் டு USA, அவர்களுடைய மகன் அமெரிக்கா சென்றவுடன் இவர்களுடைய வசதி வாய்ப்புகள் பெருகிவிட்டது, வசதியாக வாழ்கிறார்கள் என்று சொல்லும் பொழுது ஹை காட்டன் என்ற ஆங்கில சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்ததாக ஹை அண்ட் மைட்டி. ஹைனா உயரமான, மைட்டினா என்ன? நல்ல வலிமையான. ஸோ ஹை அண்ட் மைட்டி என்றால் ஸ்னாபிஷ்னஸ். ஸ்னாபிஷ்னஸ் என்றால் என்ன? தலைக்கணம், திமிர், கொழுப்புன்னு சொல்றோம். சுப்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ், தான் சிறந்தவன் என்கிற எண்ணம். ஸோ ஹை அண்ட் மைட்டி என்றால் தலைக்கணம் பிடித்தவர்கள். ஸோ த ஹை அண்ட் மைட்டி ஆட்டிடியூட், அந்த திமிர் பிடித்த ஆட்டிடியூட் என்றால் எண்ணங்கள், brought his downfall in the election, தேர்தலிலே அவனை தோல்வி அடைய வைத்தது. ஸோ அவனுடைய தான் என்ற அகந்தை, திமிர், அந்த எண்ணம் அவனை தேர்தலிலே தோக்க வைத்தது. ஸோ ஹை அண்ட் மைட்டி என்றால் தான் என்கிற அகந்தை. ஹை ஃபைவ், ஐனா உயரமான, ஃபைனா 5. இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டூ இண்டிவிஜுவல்ஸ், இரண்டு தனிநபர்கள்,
ரைஸ் ஏ ஹேண்ட், தங்களுடைய கைகளை உயர்த்தி கொள்கிறார்கள். அண்ட் ஸ்லாப் ஈச் இன் த பாம், ஈச் அதர் இன் த பாம். அப்போ இருவரும் என்ன செய்கிறாங்க, கையை 2 தட்டு தட்டிக்கிறாங்க, அவங்களுடைய உள்ளங்கையும் தொடர மாதிரி. ஸோ இதை ஹை ஃபைவ் என்று சொல்கிறார்கள். லீவ் சம் ஒன் ஹை அண்ட் ட்ரை, ஒருவரை விட்டு விடுவது ஹை அண்ட் ட்ரை என்றால் இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, லீவிங் எ பர்சன் அலோன் விதவுட் எனி ஹெல்ப், ஒரு மனிதரை எந்தவித உதவியும் இல்லாமல் அவர்களை அனாதை போன்று தள்ளிவிடுதல், உணர வைத்தல். ஒருவரை தான் அனாதை போன்று, ஒருவர் தான் யாரும் உதவிக்கு இல்லை என்பதை போன்ற உணர்வை உண்டாக்கக்கூடிய அந்த சொற்றொடர் லீவ் சம்ஒன் ஹை அண்ட் ட்ரை. She was left high and dry when her parents put her in the hostel. அவளை ஹாஸ்டலிலே, விடுதியிலே சேர்த்த பொழுது அவள் எப்படி உணர்ந்தாள் என்றால், தான் அனாதையாக்கப்பட்டதை போன்று உணர்ந்தாள். ஸோ லெஃப்ட் சம்ஒன் ஹை அண்ட் ட்ரை என்றால் ஒருவரை அனாதை போன்று உணர வைத்தல். அடுத்ததாக ஹை கியர், ஹை கியர் என்றால் ஃபாஸ்ட், வேகமாக. த ஸ்போர்ட்ஸ்மேன் வேர் இன் ஏ ஹை கியர். அப்ப அந்த விளையாட்டு வீரர்கள் ரொம்ப வேகமாக இருக்கிறார்கள், பயிற்சியை வேகமாக செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். preparing for the commonwealth games. commonwealth games என்றால் என்ன, இந்த பிரிட்டிஷ் ஆண்ட நாடுகள் ஒன்றிணைந்து நடத்தக்கூடிய அந்த போட்டி, விளையாட்டு போட்டிகளுக்கு இவர்கள் வேகமாக தயார் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். யாரு, விளையாட்டு வீரர்கள். ஸோ ஹை கியர் என்றால் ஃபாஸ்ட், வேகமாக. ஹை ரோலர், ரோலர்னா உருண்டு கொண்டு இருக்கக்கூடியது. இந்த ஹை ரோலர் என்றால் என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா, a person who gambles with large amount of money. எந்த ஒரு மனிதன் நிறைய பணத்தை வச்சு சூதாடுகிறானோ அவனை ஹை ரோலர் என்று சொல்கிறீர்கள். There are many high rollers who earn money in casino. casino என்றால் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சூதாட்ட விடுதிகள், casino. அப்ப நிறைய சூதாட்டக்காரர்கள் சூதாட்ட விடுதியிலே நிறைய பணம் சம்பாதிக்கிறார்கள் சூதாடி. ஸோ ஹை ரோலர்ஸ் என்றால் நிறைய பணத்தை வைத்து சூதாடக்கூடியவர்கள். ஸோ நண்பர்களே, ஹை காட்டன் என்றால் வசதியான, ஹை அண்ட் மைட்டி என்றால் தான் என்ற அகந்தை, திமிர் பிடித்த எண்ணம். ஹை ஃபை, 5 விரல்கள் 2 பேரும் சேர்ந்து தட்டுவது. லீவ் சம்ஒன் ஹை அண்ட் ட்ரைனா ஒருவரை அன்பு பாசம் இல்லாமல் ஏங்க வைத்தல். அடுத்தது ஹை கியர் என்றால் வேகமாக, ஹை ரோல் என்றால் மிகப்பெரிய அளவிலே பணத்தை வைத்து சூதாடக்கூடியவர்கள். ஸோ அடுத்ததாக ஹை ஸ்டைல் என்று சொல்லும் பொழுது நியூ ஃபேஷன், புதிய நவ நாகரீக அந்த ஸ்டைலை உருவாக்குவது ஹை ஸ்டைல். த ஹீரோ செட் ஏ ஹை ஸ்டைல் ஃபார் ஹிஸ் ஃபேன்ஸ். அந்த கதாநாயகன் தன்னுடைய விசிறிகளுக்கு, தன்னுடைய ஃபாலோவர்ஸ்களுக்கு ஒரு முன்மாதிரியான ஒரு ஸ்டைலை உருவாக்கினார், ஹை ஸ்டைல். அடுத்ததாக ஹை வயர் அவுட் என்று சொல்லும்போது ஏ ரிஸ்கி திங் டு டூ, ஒரு ஆபத்தான காரியங்களில் இறங்குவது ஹை வயர் அவுட். ஸ்விம்மிங் இன் த ஓஷியன், அப்ப சமுத்திரத்திலே நீந்துவது என்பது இஸ் ஏ ஹை வயர் ஆக்ட் என்றால் அது அதிக ஆபத்தானது. ஸோ ஹை வயர் ஆக்ட் என்றால் மிகவும் ஆபத்தான ஒரு விஷயம். ஹை ஹேண்டட்னஸ், இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹை ஹேண்டட்னஸ் ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை. யூசிங் ஃபோர்ஸ், வலுக்கட்டாயம், கொஞ்சம் எதை உபயோகப்படுத்துகிறீங்க, ஃபோர்ஸை உபயோகப்படுத்துகிறீங்க. யூசிங் ஃபோர்ஸ் டு கெட் திங்ஸ் டன். அப்போ அதை ஃபோர்ஸை யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த்தை யூஸ் பண்ணுறீங்க. த போலீஸ் கண்ட்ரோல் த க்ரௌட், அந்த போலீஸ் கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்தினார்கள். வித் ஹை ஹேண்டட்னஸ் என்றால் என்ன, கொஞ்சம் ஃபோர்ஸை யூஸ் பண்ணி. ஹை ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னா என்ன, ஈஸிலி கெட்டிங் எமோஷனல், உடனடியாக உணர்ச்சி வசப்படக்கூடியவர்களை ஹை ஸ்ட்ரிங் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஷீ இஸ் எ ஹை ஸ்ட்ரிங் கேர்ள் என்றால் அவள் அதிகமாக வேகமாக உணர்ச்சி வசப்படக்கூடிய பெண்ணாக இருக்கிறாள், ஹை ஸ்ட்ரிங். அடுத்ததாக ஹை ஆன் த ஹாக் என்றால் ஸ்பெண்டிங் லாவிஷ்லி அண்ட் லிவிங், ஆடம்பரமாக பணத்தை செலவழித்து வாழ்வது. தி ரியல் எஸ்டேட் ஓனர்ஸ், ரியல் எஸ்டேட் என்றால் என்ன, இடத்தை வாங்கி விற்கக்கூடிய அந்த ஓனர்கள் ஆர் லிவிங், வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஹை ஆன் த ஹாக் என்றால் ஆடம்பரமாக, பிகாஸ் ஆஃப் ரியல் எஸ்டேட் பூம், அதனால இடம் விற்பனை வாங்குதல் அதனுடைய நன்றாக இருக்கிற காரணத்தினாலே அவர்கள் ஆடம்பரமாக வாழ்கிறார்கள். ஹை டெய்ல் இட் அவுட் ஆஃப் என்றால் டு கோ அவே ஃபாஸ்ட், வேகமாக ஒரு இடத்தை விட்டு செல்லுவது. The Indians have to high tail it out of from Afghanistan because of the war. ஆப்கானிஸ்தானிலே போர் நடக்கிற காரணத்தினாலே இந்தியர்கள் ஆப்கானிஸ்தானை விட்டு வேகமாக வெளிவருகிறார்கள். ஹை டெய்ல் இட் அவுட் ஆஃப் என்றால் வேகமாக வெளியே வருவது.
அடுத்தது ஹைவே ராபரி, ரொம்ப முக்கியமான. ராபர்னா என்ன? திருடுவது, ஒருவர் அறியாமல் திருடுவது. ஹைவே என்றால் என்ன? தேசிய நெடுஞ்சாலை. ஆனால் இங்கே என்ன அர்த்தம் கொடுக்குதுன்னு பாருங்க. ஹைவே ராபரினா சார்ஜிங் எ பிக் அமௌண்ட், மிகப்பெரிய அளவில் பணத்தை வாடிக்கையாளரிடமிருந்து ஏமாற்றி வசூல் செய்வது. ஹைவே ராபரி என்றால் சார்ஜிங் எ பிக் அமௌண்ட், 50 ரூபா பொருளை 500 ரூபான்னு சொல்லி சார்ஜ் பண்ணி ஏமாற்றுவதை ஹைவே ராபரி என்று சொல்கிறோம். இன் ஏ 5-star ஹோட்டல், 5 நட்சத்திர ஹோட்டலிலே த பிரைஸ் ஆஃப் த ஃபுட், சாப்பாட்டினுடைய விலைகள் இஸ் ஏ ஹைவே ராபரி என்றால் என்ன? அது ஏமாற்றக்கூடிய அளவிலே அந்த தொகையை போடுகிறார்கள். 100 ரூபாய்க்கு சாப்பிட்டு இருப்பாங்க, 1000 ரூபாய் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. அதுதான் ஹைவே ராபரி. ஸோ நண்பர்களே, ஹை ஸ்டைல் என்றால் புதிய நவநாகரிக ஃபேஷன். ஹை வயர் அவுட் என்றால் என்ன? ஒரு ஆபத்தான விஷயம் ஒன்று செய்ய. ஹை ஹேண்டட்னஸ் என்றால் என்ன? பலாத்காரத்தை அல்லது ஃபோர்ஸை யூஸ் பண்ணுவது. ஹை ஸ்ட்ரிங் என்றால் என்ன? உணர்ச்சி வசப்படுதல், வேகமாக. ஹை ஆன் த ஹாக் என்றால் என்ன? பணத்தை மிக ஆடம்பரமாக செலவு செய்தல். ஹை டெய்ல் இட் அவுட் ஆஃப் என்றால் என்ன? வேகமாக ஒரு இடத்தை விட்டு செல்லுதல். ஹைவே ராபரி என்றால் என்ன? ஏதோ கொஞ்சம் சார்ஜ் பண்றதுக்கு ஏகப்பட்டது சார்ஜ் பண்ணி அங்க வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஏமாற்றுவது, வாடிக்கையாளர்களை அதிக தொகை கொடுத்து ஒரு பொருளை விற்று அவர்களை ஏமாற்றுவது. ஸோ நண்பர்களை மறுபடியும் பாருங்க, ஒரு ரீகலெக்ஷன் பண்ணிக்கங்க. ஹை காட்டன் என்றால் என்ன? வசதியான நிலைமை. ஹை அண்ட் மைட்டி என்றால் என்ன? தான் என்ற அகந்தை, திமிர் பிடித்த குணம். ஹை ஃபைவ் என்றால் 2 தனிநபர்கள் கையை உயர்த்தி கொண்டு உள்ளங்கையிலே தட்டி கொள்வது. லீவ் சம்மன் ஹை அண்ட் ட்ரை என்றால் என்ன? ஒருவருக்கு அன்பு, பாசம், நேசம் இல்லாததை போன்று அவர்கள் உணர்கிற நிலையை லீவ் சம்மன் ஹை அண்ட் ட்ரை. ஹை கியர் என்றால் வேகமாக. அடுத்ததாக ஹை ரோலர் என்றால் மிகப்பெரிய அளவிலே பணத்தை செலவழித்து சூதாடுவது. அடுத்தது ஹை ஸ்டைல் என்றால் என்ன? புதிய நாகரீக ஃபேஷன். ஹை வயர் அவுட் என்றால் என்ன? ஒரு ஆபத்தான விஷயம் ஒன்று செய்ய. ஹை ஹேண்டட்னஸ் என்றால் என்ன? பலாத்காரத்தை, ஃபோர்ஸை யூஸ் பண்ணுவது. ஹை ஸ்ட்ரிங் என்றால் என்ன? சீக்கிரமாக உணர்ச்சி வசப்படுதல். ஹை ஆன் த ஹாக் என்றால் என்ன? பணத்தை ஆடம்பரமாக செலவு செய்து வாழுதல். ஹை டெய்ல் இட் அவுட் ஆஃப் என்றால் என்ன? வேகமாக செல்லுதல். ஹைவே ராபரி என்றால் என்ன? வாடிக்கையாளர்களிடம் அதிக அளவிலே பணத்தை ஏமாற்றி வசூல் செய்வதை ஹைவே ராபரி. நண்பர்களை, இந்த சொற்றொடர்களை பயன்படுத்தி நல்ல ஒரு பேச்சாளராகவும் எழுத்தாளராகவும் ஆக முயற்சி செய்யுங்கள். தேங்க்யூ. Dear folks, welcome to Is American English. Take your corporate book, page number 134 to 135. The spoken English words of Britishers and Americans, or the native English speakers. What do they speak? Now under the letter H, the word is hill. Under the letter H, the word is hill. What do you mean by head for the hills? The phrase head for the hills means go away. When you are scolding somebody, when you want to say somebody to get lost, or you feel somebody is irritating you and you want to tell that person to get away, then you use the phrase head for the hills. Here the head is the verb. See, if you don't like the job, you are telling your employee, if you don't like the job, head for the hills means get lost, go away. So when you want to say somebody to please get away from here, rather than you feeling uncomfortable and making us to get irritated, get lost, then you're using the phrase head for the hills. Coming here, what in Sam Hill? What do you mean by that? What in Sam Hill? It means inquiring about something strongly. When inquiring something very strongly, maybe about the family, maybe about the financial conditions or health conditions or relationship, how it's going on, so you use the phrase what in Sam Hill when you want to inquire very strongly. What in Sam Hill are you doing? What in Sam Hill are you doing? What the hell are you doing? Or what are you doing now? When you want to inquire very strongly, you are using the phrase what in Sam Hill. Over the hill. Over the hill. Not able to do as before, or when physically and mentally fit. See, when I was young, 20 years, 30 years, 40 years, I was physically fit. Well, I was able to do a lot of things. But now, I'm a tired old man. I cannot do physically
what I was able to do at my younger days. Then I use the phrase, now I am unable to do. Gone were the days when I was physically strong. Now I am unable to do what I was able to do during my young days. Then I use the phrase, over the hill. See here, Kapil Dev, you know, he's a great cricket player. He was the Indian captain, was the reason for bringing the World Cup to India. Kapil Dev was a good cricket player, but he is over the hill now. What do you mean by over the hill now? He is not able to do, he is not physically that strong as he was in his young days. Over the hill now. Tendulkar is over the hill now, so he is unable to get lot of centuries. So over the hill now means is not able to do as they were when they were young. Next, hip. Hip means what? What do you mean? So hip is the waist, isn't it? Waist. Speak from the hip. Speaking from the hip. How is it possible to speak from the hip? The phrase speak from the hip means to speak without looking at the script, without preparation. Preparation and spontaneously. You are speaking without any preparation. You are speaking spontaneously. Then you are using the phrase speak from the hip. So what is the sentence here? Obama. Obama speaks. Obama speaks from the hip. What do you mean by that? Obama speaks without any preparation. He is well aware of the subject, so he speaks from the hip. Extemper. Extemper speeches. Extemper. Okay, let us find out later. Extemper. Extemper speeches means speaking without any preparation. So speak from the hip means speaking without any preparation. Hip. Nice, good, wonderful. So it's an adjective here, hip. The climate is hip. I like being in Ooty. The climate is hip. The climate is so wonderful. I love to be in Ooty. So my dear friends, head for the hills means what? You are saying somebody to get lost, go away. What in Sam Hill means you are inquiring to somebody very seriously. Over the hill means physically not able to do as a person was young. Hip, waist, speak from the hip means speaking without any preparation. Hip means wonderful, nice. And coming here, shoot from the hip. What do you mean by that? Without bothering of future results, you speak or act in an impulse. Shoot from the hip. Shoot from the hip means you're not bothered what the manager will say. You're not bothered what the principal will say. You're not bothered what your CM will say. You're just speaking from your heart without bothering about what will be the result. Then you're using the phrase shoot from the hip. See here, she was angry and shot from the hip to her in-laws. In-laws, father-in-law, mother-in-law, sister-in-law. She was angry, so she spoke. Shot from the hip means she just spoke impulsively. She was not bothered about what the result may. So shoot from the hip means speaking without any bothering about what is going to happen. Hit. Hit means what? Beat. Hit means what? Beat. Hit and run. What do you mean by hit and run? A driver hits a person. A driver, a car driver hits a person, group of persons or other vehicles and goes without stopping his vehicle. A car comes, a driver hits the people who are standing nearby and he goes off without getting caught. So it is called hit and run. See here, the minister was killed by a hit and run driver. The minister was killed in a road accident by a hit and run driver means he made the accident to the driver and he ran away. Hit below the belt, very important. See, whatever below the belt, it is considered to be below, what is that called? Bad. See, not a good word of physical attack. Hit below the belt means it is not a good thing, not a good word, below the belt. The policeman's comments hit below the belt of the crowd.
The policeman's comments hit below the belt of the crowd means the policeman was shouting at the crowd using vulgar words, using indecent words, using unparliamentary words. So hit below the belt means using bad words, hurting others, hit below the belt. Hit home means very successful. A.R. Rahman's music, A.R. Rahman's tune, A.R. Rahman's songs hit home the Westerners and he won the Oscar award. Hit home means it was very successful. So A.R. Rahman's music, tune and songs hit home means was very successful to the Westerners. Hit the bullseye. You know bullseye. What do you mean by that? Achieving your goal exactly and successfully. Hit the bullseye. See here that this is the bullseye. See, you take the white mark, the target will be in the black. So this is the bullseye. You take a gun, shoot exactly at the middle. That's called bullseye. Hit the bullseye, achieving your goal exactly and successfully. Jayalalitha, the Chief Minister of Tamil Nadu, is able to hit the bullseye means she was able to hit the target with the Tamil Nadu people and won the elections. She was saying that she is going to give free rice for all the poor people. So she hit the target and people voted. So she hit the target means it was very successful. Hit the bullseye. So my dear friend, shoot from the hip means what? You're not bothered about what will the result be, just speaking out, not bothered about the after effects. That is called shoot from the hip. Hit and run means a driver makes an accident, kill people, and he just goes away without getting caught. Hit below the belt means using vulgar words, using unparliamentary words, using the words which affect other people. Hit home means it is very successful. Hit the bullseye means you are achieving your goal exactly and successfully. Then you use the phrase hit the bullseye. Hope you are able to understand. Once again, let me ask you to recollect. What do you mean by head for the hills? You are saying somebody to get lost, go away. What in Sam Hill means you are inquiring about something very seriously. Over the hill means not able to do as when I was young, because at a young age I was physically very strong. Hip means weight. Speak from the hip means to speak without any preparation or extempore speeches. Hip is a nice, it's an adjective. And coming shoot from the hip means without bothering about future results, you speak or act in a manner. Hit means beat. Hit and run means you make an accident and run without getting caught. Hit below the belt means not a good word, it's an unparliamentary word. Hit home means very successful. Hit the bullseye means you are just hitting the target. Hope you are able to get it. Next, coming. அன்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். 134, 35 ஹெச் என்ற எழுத்து, அதன் வார்த்தை ஹில். ஹில் என்றால் மலை. இப்போ பாருங்க, ஹெட் ஃபார் த ஹில். இங்கே ஹெட்னா என்ன? ஒன்றை நோக்கி செல் என்று அர்த்தம். ஹெட்னா தலை இல்லை, இங்க ஒன்றை நோக்கி செல் என்று அர்த்தம். ஹெட் ஃபார் த ஹில்ஸ் என்றால் கோ அவே, போய் தொலைந்து விடு, சென்று விடு, இங்கே இருக்காதே என்று கோபமாக, தாபமாக, எரிச்சலுடன் சொல்லும் பொழுது ஹெட் ஃபார் த ஹில்ஸ் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். இஃப் யூ டோன்ட் லைக் த ஜாப், ஹெட் ஃபார் த ஹில்ஸ். உனக்கு வேலை பிடிக்கலைன்னா தயவு செஞ்சு போயிடு, தயவு செய்து போய்விடு என்று சொல்லும் பொழுது ப்ளீஸ் ஹெட் ஃபார் த ஹில்ஸ், தயவு செஞ்சு போயிருங்க. வாட் இன் சாம் ஹில் அப்படி என்றால் என்கொயரிங் சம்திங் ஸ்ட்ராங்லி, ஒன்றை பற்றி தீவிரமாக விசாரிக்கும் பொழுது வாட் இன் சாம் ஹில். வாட் இன் சாம் ஹில் ஆர் யூ டூயிங்? என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய் இப்பொழுது? உன்னுடைய வருமானத்திற்கு என்ன வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறாய், எப்படி இருக்கிறாய் என்று ஆழமாக கேட்கும் பொழுது வாட் இன் சாம் ஹில். ஓவர் த ஹில் என்றால் not able to do as before or when physically and mentally fit. உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் பொழுது செய்ய முடியக்கூடிய வேலைகள். ஏதோ சவுண்ட் வருது. ஹலோ ஹலோ
ஓவர் த ஹில் புரியவில்லை, அதாவது உடல் சின்ன வயசுல நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருந்து இப்ப செய்ய முடியவில்லை. கபில் தேவ் வாஸ் ஏ குட் கிரிக்கெட் பிளேயர். கபில் தேவ் வந்து ஒரு நல்ல சிறந்த ஒரு கிரிக்கெட் பிளேயர், ஒரு கேப்டனாக இருந்தார். பட் இஸ் ஓவர் த ஹில்னா இப்பெல்லாம் முடியறதில்லை, அவருக்கு உடம்பு ரீதியா முடியறதில்லை, வயசாயிடுச்சு. ஸோ ஹிப் என்றால் இடுப்பு, ஸ்பீக் ஃப்ரம் த ஹிப் என்றால் இடுப்பிலிருந்து பேசுனா என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா, டு ஸ்பீக் விதவுட் லுக்கிங் அட் த ஸ்கிரிப்ட். எந்த ஒரு பேப்பரை பார்த்து படிக்காம, ப்ரிப்பரேஷன் எந்த தயாரிப்பு இல்லாமல் ஸ்பான்டேனியஸ்லி அப்படி இயற்கையாக பேசுவது, அதை ஸ்பீக் ஃப்ரம் த ஹிப் என்று சொல்கிறோம், அல்லது எக்ஸ்டெம்பர் ஸ்பீச் என்று சொல்கிறோம். அப்ப எந்த விதமான தயாரிப்பும் இல்லாமல் இயற்கையாக பேசுவதை ஸ்பீக் ஃப்ரம் த ஹிப் என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்துக்கு ஒபாமா ஸ்பீக்ஸ் ஃப்ரம் த ஹிப் என்றால் ஒபாமா எந்த விதமான தயாரிப்பும் இல்லாமல் பேசுகிறார். ஹிப் என்றால் நைஸ் நல்ல, குட் சிறந்த, வண்டர்ஃபுல் அருமையான. த கிளைமேட் இஸ் ஹிப் என்றால் கிளைமேட் பிரமாதமாக இருக்கிறது. ஐ லைக் பீயிங் இன் ஊட்டி, ஊட்டியிலே இருப்பதை நான் விரும்புகிறேன். ஸோ ஹெட் ஃபார் த ஹில்ஸ் என்றால் என்ன, போய்விடு, கோபமாக சொல்வது. வாட் இன் சாம் ஹில் என்றால் ஒருவரை பற்றி விசாரிப்பது எப்படி இருக்கிறார்கள் என்று. ஓவர் த ஹில் என்றால் பழையபடி உடல் ஆரோக்கியமாக இல்லை, இளம் வயதை போன்று இல்லை என்று சொல்லுவது. ஹிப் இடுப்பு. ஸ்பீக் ஃப்ரம் த ஹிப் என்றால் என்ன, எந்த விதமான தயாரிப்பும் இல்லாமல், ப்ரிப்பரேஷனும் இல்லாமல் திடீர் என்று பேசுவது. ஹிப் நைஸ் நல்ல என்று அர்த்தம். அதாக ஃபியூச்சர் எதிர்காலத்தை பற்றி கவலைப்படாமல், ரிசல்ட்ஸ். யூ ஸ்பீக் ஆர் ஆக்ட் இன் அன் இம்பல்ஸ், எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் திடீரென்று பேசுவது, உணர்ச்சி வசப்பட்டு பேசுவதை ஷூட் ஃப்ரம் த ஹிப் என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்துக்கு she was angry and shot from the hip to her in-laws. அவள் கோபமாக இருந்து அவளுடைய கொழுந்தனார், மாமனார், மாமியார் மேல திடீரென்று மனதில் வாய்க்கு வந்தபடி மனதில் வந்ததை எல்லாம் கொட்டி தீர்த்தாள். அப்ப எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் அவள் பேசினாள் என்று சொல்லும் பொழுது ஷூட் ஃப்ரம் த ஹிப் என்று சொல்கிறோம். ஹிட் என்றால் அடிப்பது, பீட். ஹிட் அண்ட் ரன், அப்ப விபத்தை ஏற்படுத்தி விட்டு ஓடுவது. A driver hits a person, ஒரு கார் டிரைவர் ஒரு பஸ் டிரைவர் ஒரு ஆக்சிடென்ட் பண்ணிட்டு குரூப் ஆஃப் பர்சன்ஸ் அண்ட் அதர் வெஹிக்கிள் அண்ட் கோஸ் விதவுட் ஸ்டாப்பிங் இஸ் வெஹிக்கிள். அவன் ஒரு விபத்தை ஏற்படுத்தி விட்டு, ஆக்சிடென்ட்டை ஏற்படுத்தி விட்டு சொல்லாமல் ஓடி விடுகிறான். அதான் ஹிட் அண்ட் ரன். த மினிஸ்டர் வாஸ் கில்டு பை a hit and run டிரைவர். மந்திரி கார்ல வந்துட்டு இருக்கும்போது எதிர்த்தாப்புல வருகிற ஒரு லாரி அவரை மேல் மோதி விட்டு அவர் அங்க மினிஸ்டர் செத்து விடுகிறார், டிரைவர் தப்பிச்சு ஓடி விடுகிறான். ஸோ ஹிட் அண்ட் ரன் என்றால் விபத்தை ஏற்படுத்தி விட்டு சொல்லாமல் அந்த இடத்தை விட்டு ஓடுவது. ஹிட் பிலோ த பெல்ட், பெல்ட்னாலே பாருங்க இடுப்பு பகுதி. பிலோ த பெல்ட் எப்பவுமே நம்ம உடம்பு ரீதியா பார்க்கும்போது உடம்புல இடுப்புக்கு மேல நல்லதும் இடுப்புக்கு கீழே கெட்டது என்று சொல்கிறோம். அதே மாதிரி வலது நல்லதுன்னு சொல்றோம், இடது கெட்டதுன்னு சொல்லி நம்மளா பிரிச்சிடறோம். ஸோ இந்த ஹிட் பிலோ த பெல்ட் என்றால் இடுப்பு கீழே அடி என்ற சொற்றொடர் எதை குறிக்கிறது என்றால் நாட் ஏ குட் வேர்ட் ஆர் பிசிக்கல் அட்டாக், நல்ல ஒரு வார்த்தை அல்ல, அல்லது தாக்குதல், உடல் ரீதியாக தாக்குவதை ஹிட் பிலோ த பெல்ட் என்று சொல்கிறோம். அசிங்கமான வார்த்தை, கேவலமான வார்த்தை, ஒருவரை இழிவுபடுத்தக்கூடிய வார்த்தையை அன்பார்லிமெண்ட்ரி வேர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் ஹிட் பிலோ த பெல்ட். த போலீஸ்மேன்ஸ் கமெண்ட்ஸ், அந்த போலீஸ் அதிகாரி கொடுத்த அந்த கமெண்ட்ஸ் ஹிட் பிலோ த பெல்ட் ஆஃப் த கிரவுட் என்றால் என்ன, அங்க இருக்கக்கூடிய ஜனங்களை ரொம்ப கேவலமாகவும் அசிங்கமாகவும் இந்த போலீஸ்காரர் பேசினார். ஹிட் பிலோ த பெல்ட் என்றால் கேவலமாகவும் அசிங்கமாகவும் பேசுதல். அடுத்தது ஹிட் ஹோம் என்றால் ரொம்ப வெற்றி அடைந்த, ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல், ரொம்ப பிரமாதமான. ஏஆர் ரஹ்மான்ஸ் மியூசிக், ஏஆர் ரஹ்மானுடைய இசை, டியூன் அதனுடைய மியூசிக் ராகம், அண்ட் சாங்ஸ் பாடல்கள். ஹிட் ஹோம் என்றால் வெற்றிகரமாக நடந்தது, வெற்றிகரமாக இருந்தது. யாருக்கு? வெஸ்டர்னர்ஸ், மேற்கத்தியர்களுக்கு. ஆண்டி ஒன் ஆஸ்கார் அவார்டு, அவர் ஆஸ்கார் பரிசை பெற்றார். ஸோ ஹிட் ஹோம் என்றால் ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லாக ஆனது. ஹிட் த புல் சை, புல்லுன்னா என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு? புல்லுன்னா என்னங்க? காளமாடு. காளமாட்டினுடைய கண்ணை அடிக்கிறது, அப்படியா? கரெக்டா? புல் சைனா பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறி வச்சிருவாங்க, அதில் கருப்பாக ஒன்று இருக்கும், அதில் குறிய துப்பாக்கியால் சொல்றது, கரெக்டாக ஏம் பண்ணி சொல்றத புல் சை என்று சொல்வோம். ஹிட் த புல் சைனா கரெக்டாக டார்கெட்டாக அடிக்கிறது, குறிக்கோளை அடிப்பது. அப்ப அச்சீவிங் யுவர் கோல் எக்ஸாக்ட்லி அண்ட் சக்சஸ்ஃபுல்லி,
உன்னுடைய லட்சியத்தை சரியாகவும் பிரமாதமாகவும் அடைவதை hit the bullseye என்று சொல்கிறோம். ஜெயலலிதா is able to hit the bullseye. ஜெயலலிதானால தன்னுடைய நினைச்ச காரியத்தை குறிக்கோளை அடைய முடிந்தது with the தமிழ்நாடு people and won the election. அந்த அம்மானால தேர்தலில் ஜெயிக்க முடிந்தது. So shoot from the hip என்றால் கோபதாபத்துடன் உணர்ச்சிகரமாக எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் மனரீதியாக பேசுவது. hit and run என்றால் மோதிவிட்டு ஓடிவிடுவது, தப்பிப்பது. hit below the belt என்றால் அசிங்கமாக பேசுவது. hit home என்றால் ரொம்ப வெற்றி அடையக்கூடிய. hit the bullseye என்றால் என்ன? சரியான லட்சியம், சரியான குறிக்கோள், சரியான டார்கெட்டை அடிப்பது. ஸோ நண்பர்களை மறுபடியும் பாருங்க. ஹெட் ஃபார் த ஹில்ஸ் என்றால் என்ன? தொலைந்து போ, நாசமாக போ, போய்விடு, இங்கே இருக்காதே. எரிச்சலுடன் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை ஹெட் ஃபார் த ஹில்ஸ். இங்கே ஹெட்னா அதை நோக்கி என்று வருகிறது, அதை நோக்கி, அதை பார்த்து செல் என்று வருகிறது. வாட் இன் சாம் ஹில் என்றால் ஒருவரை பற்றி தீவிரமாக விசாரிப்பது. ஓவர் த ஹில் என்றால் உடல் பழையபடி ஆரோக்கியமாக இல்லை என்று சொல்லுவது. ஹிப் என்றால் இடுப்பு. Dear folks, welcome to Is American English, page number 135 to 136. The words and phrases what Americans and Britishers speak. Under the letter H, the word is hit. So you just see the word phrases using the word hit. Hit and miss. What do you mean by hit and miss? Not plan, not able to predict what's going to happen. Not plan, not able to predict. That is called hit and miss. You cannot predict something what's going to happen. It is not planned. The success of movie is a hit and miss. Yesterday is the Diwali time. A lot of movies have come. It is not planned. It is not able to predict whether the movie is going to be successful or not. When you are not sure whether something is going to be success or not, then you are using the phrase hit and miss. The success of this movie is a hit and miss, means we cannot predict whether it's going to be successful or not. Hit bottom. Bring in the worst situation, being in the worst situation. Hit bottom. I'm in a hit bottom means I'm in a worst condition, worst situation. I am hit bottom financially means financially I'm in a terrible mess. He hit bottom after he resigned from the job. He hit bottom after he resigned from the job. After he resigned from the job, he is suffering a lot. Hit by a ton of bricks. Getting shock, surprise, joy and happiness. Suddenly you get a joy, suddenly you feel happiness, suddenly you feel shock, suddenly you get anger. Then you are using the phrase hit by a ton of bricks. What do you mean by tons? Every 1000 kg is equal to 1 ton, isn't it? Okay. When Sai Baba died, his devotees were hit by a ton of bricks, means they were shocked. Then Sai Baba died, his devotees were hit by a ton of bricks, means they were shocked. Hit by a ton of bricks means you are getting a sudden shock, sudden surprise, sudden anger. Hit one up for a favor. Favor means you are getting a help from somebody. You want something to be done by somebody. Hit one up for a favor means asking and help from the other. You are asking and help from the other people. Then you use the phrase hit one up for a favor. He hit the officer up for a favor and got a government job. So he went for a favor to the government officer and he got a government job. So he hit the officer up for a favor means to get a recommendation and to get something done. Hit the books. What do you mean by hit the books? Start reading. When you start reading, then you use the phrase hit the books. She hit the books because she must get good marks in exams. She hit the books because she has to get good marks in the exams. So hit the books means start studying. Hit someone between the eyes. You are hitting someone between the eyes. What do you mean by that? Sudden surprise, a great shock. You get a sudden surprise and a great shock, then use the phrase hit someone between the eyes. Pakistanis were hit between the eyes when they lost the 2011 semi-final cricket World Cup match. So when the Pakistan has lost 2011 World Cup cricket match, they were
Hit between the eyes means they were shocked and surprised. So my dear friends, hit and miss means what? You're not sure what's going to happen. You cannot predict. Hit bottom means being in the worst situation. Hit by a ton of bricks means you are getting a sudden surprise, sudden shock, sudden anger. Hit on for a favor means you are asking help. And hit the books means start studying. Hit someone between the eyes means you are giving a shock, surprise to somebody. Then coming here. Hit the ceiling, very important word. Ceiling, you know the top part, ceiling. Hit the ceiling means what? Getting very angry, getting very excited. When you're getting very angry, when you're being very excited, then you use the phrase hit the ceiling, hit the ceiling. My father hit the ceiling when he is unable to find his car keys. When my father is unable to find his car keys, he was very angry. So you're using the phrase hit the ceiling. He hit the ceiling. My son hit the ceiling when I didn't give him pocket money. My manager hit the ceiling when I came late to the office. Hit the ceiling means you are becoming very angry, very excited, hit the ceiling. When she saw her old friend, she hit the ceiling means she was so excited. Both for positive and for negative you can use hit the ceiling. Hit the jackpot. Hit the jackpot. Jackpot. You're being very lucky, being very successful. Then you are using the phrase hit the jackpot. The Kerala people hit the jackpot. They were lucky when they are able to find 5 lakh crore worth of jewels. 5 lakh crore worth of jewels. Where? Under the sanctum sanctorium of Padmanabha temple at Trivandrum, in Kerala, Trivandrum, in a temple, they were able to find 5 lakh crore worth of jewels. So the Kerala people, obviously, they are lucky. So they hit the jackpot means what? They are very lucky. They are very lucky. My friend hit the jackpot when he won a Hyundai car. Hyundai car. During a lot. Lot means what? You put lot of, and the people select a card. So hit a jackpot means you are being very lucky. He hit the jackpot. The actor hit the jackpot when his movie ran for nearly 200 days. Hit the jackpot, being very lucky. Hit the sauce. Drink alcohol too much. Sauce is alcohol. So hit the sauce means drink alcohol too much. After his father's death, he started hitting the sauce. So after his father's death, he started drinking alcohol. So hit the sauce means drinking alcohol. Hit the road, leaving the place and going somewhere. Leaving the place and going somewhere. I'm shifting from Chennai to somewhere else. So I use the phrase hit the road, right? I'm leaving from Mumbai and coming to Chennai. So I hit the road in Mumbai. Means I'm leaving Mumbai. We hit the road because the cost of living in city is very high. The cost of living in Chennai is very high. So we hit the road means we went away to our native. We went away to some other place, hit the road. It hits me. It hit me. Suddenly I realized. It hit me. Suddenly I realized. So I was in office and it hit me that I should go to railway station to pick my friend. So it hit me means suddenly I started remembering. It hit me. So I was in my office. It hit me that I have to go and take my mother from home to hospital. It hit me. Suddenly I realized. Suddenly you are realizing, then you are using the phrase, it hit me. So here, my dear friends, hit the ceiling means what? Getting very angry or getting very excited. Hit the jackpot, you are being very lucky, you are fortunate. Hit the sauce means you are drinking alcohol too much. And hit the road means you are living from one place to other place. It hit me means you suddenly remember of something which suddenly comes to your mind. So my dear friends, once again I want you to recollect. Hit and miss means what? Not planned and not able to predict whether it's going to be successful or not. Hit and miss. Hit bottom means what? Being in a worst scenario or situation. Hit by a ton of bricks means suddenly you're getting surprised and shocked. Hit one for a favor means you are asking somebody for a help. And hit the books means you start reading. And hit someone between the eyes means you're suddenly getting surprised and a shock. And hit the ceiling means you are getting very angry and being very excited. Hit the jackpot, you are being very lucky. And hit the sauce means you are drinking alcohol too much. Hit the road means you are starting living from one place to other place. It hit me means suddenly you start remembering. Hope you are able to understand. Are you sure?
எஸ். ஸோ நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 135 136. அமெரிக்கர்களையும் பிரிட்டிஷர்ஸ்களையும் போன்று பேசக்கூடிய இந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். உதாரணத்துக்கு நம்பர் 1, H என்ற எழுத்து கீழே வரக்கூடிய ஹிட் என்ற வார்த்தை. ஹிட் அண்ட் மிஸ் அப்படி என்றால் என்ன? மிஸ்னா என்ன தெரியும்? மிஸ்னா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். மிஸ்னா என்னங்க? தவறி விடுவது, வினை சொல்லாக. மிஸ் என்பது ஒருத்தரை அட்ரஸ் பண்ணும்போது மிஸ், கல்யாணமாகாத பெண். ஹிட் அண்ட் மிஸ், அப்ப 2 மீனிங் இருக்குது மிஸ்ஸுக்கு. அப்ப ஹிட் அண்ட் மிஸ் என்றால் நாட் பிளான், திட்டமிடப்படாத. நாட் ஏபிள் டு ப்ரெடிக்ட். ப்ரெடிக்ட் என்றால் என்ன? நாளைக்கு என்ன நடக்கும் என்று எது தெரியாத ஒரு நிலைப்பாடு. ஹிட் அண்ட் மிஸ். ஸோ சக்சஸ் ஆஃப் திஸ் மூவி, இந்த படத்தினுடைய வெற்றி இஸ் ஏ ஹிட் அண்ட் மிஸ். என்றால் என்ன? தெரியாது. வெற்றி அடையுமா வெற்றி அடையாதா, வெற்றி அடையுமா வெற்றி அடையாதாங்கிறது ஹிட் அண்ட் மிஸ். ரைட்டுங்களா? அடுத்தது ஹிட் பாட்டம். பாட்டம்னா அடி, மட்டம். ஹிட் பாட்டம் என்றால் ரொம்ப ஏழ்மையான நிலையில, ரொம்ப மோசமான ஒரு நிலையில இருப்பதை ஹிட் பாட்டம் என்று சொல்கிறோம். அதை வைத்து ஒரு சொற்றொடர், அதை வைத்து ஒரு வாக்கியம். he hit bottom after he resigned from the job. அவன் வேலையை ராஜினாமா செய்து முடித்தவுடன் ரொம்ப மோசமான நிலைமைக்கு சென்று விட்டான். ஹிட் பாட்டம் என்றால் மோசமான நிலைமைக்கு சென்று விடுதல். hit by a ton of bricks. டன் என்றால் என்ன? 1000 கிலோ சொல்லுவாங்க. பிரிக்ஸ்னா செங்கல்கள். ஸோ hit by a ton of bricks என்றால் அந்த சொற்றொடருடைய அர்த்தம் திடீரென்று ஆச்சரியப்படுவது. கெட்டிங் சடன் ஷாக், சர்ப்ரைஸ் ஆச்சரியம், ஜாய் திடீரென்று மகிழ்ச்சி அடைதல், திடீரென்று சந்தோஷம் அடைதல இந்த ஹிட் பை எ டன் ஆஃப் பிரிக்ஸ் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக உபயோகப்படுத்துகிறோம். when சாய்பாபா died, சாய்பாபா இறந்தவுடன் இஸ் டிவோட்டீஸ், அவருடைய பக்தர்கள் were hit by a ton of bricks என்றால் மிகப்பெரிய ஆச்சரியத்தில், மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியிலே அவர்கள் உண்டாக்கப்பட்டார்கள். ஹிட் பை எ டன் ஆஃப் பிரிக்ஸ் என்றால் ஆச்சரியத்திலே, சந்தோஷத்திலே, துக்கத்திலே, துயரத்திலே திடீரென்று தாக்குவதை ஹிட் பை எ டன் ஆஃப் பிரிக்ஸ் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். ஹிட் ஒன் அப் ஃபார் எ ஃபேவர். ஃபேவர் என்றால் என்ன? உதவி கோருதல். ஹிட் ஒன் அப் ஃபார் எ ஃபேவர் என்றால் ஆஸ்கிங் அண்ட் ஹெல்ப் ஃப்ரம் அதர் பர்சன், மற்றவர்களிடமிருந்து உதவியை கேட்பதற்கு இந்த சொற்றொடரான ஹிட் ஒன் அப் ஃபார் எ ஃபேவர் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக நாம் உபயோகப்படுத்துகிறோம். he hit the officer up for a favor and got a government job. அவன் அந்த அதிகாரியிடம் ஒரு சிபாரிசுக்காக சென்று அவன் அரசாங்க வேலையை பெற்றான். ஹிட் ஒன் அப் ஃபார் எ ஃபேவர் என்றால் சிபாரிசுக்காக ஒருவரை நாடுவது, உதவிக்காக ஒருவரை நாடுவது. ஹிட் த புக்ஸ், அப்ப புஸ்தகத்தை அடிக்கிறதா? இல்லை. ஹிட் த புக்ஸ் என்றால் அந்த சொற்றொடருடைய அர்த்தம் ஸ்டடியிங், படிப்பது. she hit the books, அவள் படிக்க ஆரம்பித்தாள். because she must get good marks in the exams, அவள் பரீட்சையிலே நல்ல மார்க் பெற வேண்டும் என்பதற்காக புஸ்தகத்தை எடுத்து படிக்க ஆரம்பித்தாள். hit the books என்றால் படிக்க ஆரம்பித்தல். அடுத்தது hit someone between the eyes, கண்களுக்கு நடுவிலே ஒருவனை அடித்தல் என்பது அந்த சொற்றொடருடைய அர்த்தம் சர்ப்ரைஸ், ஆச்சரியம் கொடுப்பது மற்றவர்களுக்கு. கிரேட் ஷாக், மற்றவர்களுக்கு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியை கொடுப்பதை hit someone between the eyes என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். பாகிஸ்தானிஸ் were hit between the eyes, பாகிஸ்தான் அதிர்ச்சி காத்திருந்தது, அதிர்ச்சி அடைந்தார்கள். when they lost the 2011 semi-finals cricket world cup கிரிக்கெட் மேட்ச், 2011 உலக கோப்பை கிரிக்கெட் மேட்சில் பாகிஸ்தான் தன்னுடைய காலிறுதி போட்டியிலே இந்தியாவிடம் தோற்றது. அது அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியதுன்னு சொல்லும்போது ஹிட் பிட்வீன் த ஐஸ், ஹிட் பிட்வீன் த ஐஸ். ஸோ நண்பர்களை, ஹிட் அண்ட் மிஸ் என்றால் நம்ம திட்டமிடப்படாத, என்ன நடக்கும் என்று தெரியாத, வெற்றி அடையுமா தோல்வி அடையுமா என்று தெரியாத நிலைமை. ஹிட் பாட்டம் என்றால் மோசமான நிலைமைக்கு செல்லுதல். ஹிட் பை எ டன் ஆஃப் எ பிரிக்ஸ் என்றால் மிகப்பெரிய அதிர்ச்சி, ஆச்சரியம், மிகப்பெரிய சந்தோஷம், ஒருவரை தாக்குவது. ஹிட் ஒன் ஃபார் எ ஃபேவர் என்றால் ஒருவரிடம் சிபாரிசுக்கும் உதவிக்காகவும் கேட்பது. ஹிட் த புக்ஸ் என்றால் படிக்க ஆரம்பித்தல். ஹிட் சம்மன் பிட்வீன் த ஐஸ் என்றால் மிகப்பெரிய ஆச்சரியத்தை, அதிர்ச்சியை ஒருவருக்கு கொடுப்பது. அடுத்ததாக ஹிட் த சீலிங். சீலிங் என்றால் என்ன? அது கூரை என்று சொல்கிறோம். கூரை மேலே, சீலிங். ஹிட் த சீலிங் என்றால் கெட்டிங் வெரி ஆங்கிரி, ஒரு மனிதர் மிக பெரிய அளவிலே கோபம் அடையும் பொழுது, கெட்டிங் வெரி எக்ஸைட்டட், ரொம்ப சந்தோஷம் அடையும் பொழுது இந்த சொற்றொடரான hit the ceiling என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். my father hit the ceiling when he is unable to find his car keys. என் தந்தையார் தன்னுடைய கார் கீகளை கண்டுபிடிக்க முடியாத பொழுது
மிகப்பெரிய அளவிலே கோபப்பட்டார். hit the ceiling. He hit the ceiling when he was unable to find his car keys. தன்னுடைய கார் கீஸ் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை, தொலைந்து விட்டது என்று அவர் மிகப்பெரிய அளவிலே கோபத்தை அடைந்தார். hit the jackpot. அருமையான வார்த்தை. jackpot என்றால் என்ன? ஒரு அதிர்ஷ்டம். hit the jackpot என்றால் being very lucky, ரொம்ப அதிர்ஷ்டம் செய்திருக்கணும். being very successful, ரொம்ப பெரிய வெற்றியை அடைதலை hit the jackpot என்ற சொற்றொடர் மூலமாக நாம் பயன்படுத்துகிறோம். the Kerala people, கேரளா மக்கள் hit the jackpot, அதிர்ஷ்டமானவர்களாக இருந்தார்கள். when they are able to find 5 lakh crore worth of jewels under the sanctorium of Batmanaba temple at Trivandrum. ட்ரிவேந்திர கோயில்ல sanctorium என்றால் என்ன? அந்த கடவுள் இருக்கக்கூடிய அந்த கருவறையிலே 5 லட்சம் கோடி நகைகளை கேரளா மக்கள் கண்டுபிடித்தார்கள். இது அவர்களுக்கு ஒரு அதிர்ஷ்டம். ஸோ hit the jackpot என்றால் அதிர்ஷ்டம், ஒரு வெற்றி. hit the jackpot. இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம் hit the jackpot when they beat Australia. ஆஸ்திரேலியாவை வெற்றி அடைந்தது மூலமாக அவர்கள் மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியை அடைந்தார்கள். hit the jackpot என்றால் மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியை அடைதல். hit the sauce. sauce என்றால் என்ன? சாறு என்று சொல்கிறோம். hit the sauce, டொமேட்டோ சாஸுங்கிறோம். அப்புறம் என்ன சொல்லுவோம்? சில்லி சாஸுங்கிறோம். சாஸ் என்றால் அந்த சாறு. hit the sauce என்றால் drink alcohol too much. சாராயம், மது, பிராண்டி, விஸ்கி எல்லாம் அதிக அளவிலே குடிப்பதை hit the sauce என்று சொல்கிறோம். after his father's death, அவன் தன்னுடைய தந்தையாரின் மரணத்திற்கு பிறகு அதை மறப்பதற்காக he started hitting the sauce என்றால் என்ன? அதிக அளவிலே மது குடிக்க ஆரம்பித்தான். அடுத்தது hit the road. ரோட்டை அடிக்கிறதா? இல்லை. அந்த சொற்றொடருடைய அர்த்தம் leaving the place and going somewhere. அந்த இடத்தை விட்டு எங்கோ செல்லுவது. அந்த இடத்தை விட்டு எங்கோ செல்லுவது. hit the road. we hit the road because the cost of living in city is very much. அப்ப நகரங்களிலே அதிக அளவிலே செலவாகிறது. ஆகையால் நாங்கள் ஊரை விட்டு சென்று விட்டோம். ஊரை விட்டு செல்வதை hit the road என்ற சொற்றொடர் மூலமாக நம்ம உபயோகப்படுத்துகிறோம். hit me, அது என்னை தாக்கியது. it hit me, அது என்னை ஞாபகப்படுத்தியது என்று சொல்லும் பொழுது suddenly I realized, திடீரென்று நான் உணர்ந்து கொண்டேன். உதாரணத்துக்கு I was in office, நான் ஆபீஸில் இருந்தேன். and it hit me, அது ஞாபகத்துக்கு வந்தது that I should go to railway station to pick my friend. நான் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் போய் என் நண்பனை அழைக்க வேண்டும் என்று திடீரென்று ஞாபகம் வந்தது. ஸோ திடீரென்று ஞாபகம் வருவதை it hit me என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஸோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், hit the ceiling என்றால் என்ன? ரொம்ப கோபம் அடைதல், ரொம்ப ஒரு அதிர்ச்சி அடைதல், ரொம்ப ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட், சந்தோஷத்தில் திடீரென்று தாக்கப்படுதல். hit the jackpot என்றால் என்ன? அதிர்ஷ்டம் அடைவது, வெற்றி அடைவது. hit the sauce என்றால் என்ன? அதிக அளவிலே மது அருந்துவது. hit the road என்றால் என்ன? ஊரை விட்டு வேறு ஊருக்கு செல்வது. hit me என்றால் என்ன? மறுபடியும் ஞாபகத்துக்கு வருதல். ஸோ நண்பர்களை மறுபடியும் பாருங்க. hit and miss என்றால் என்ன? திட்டமிடப்படாத, எதிர்காலத்தில் வெற்றி அடையுமோ வெற்றி அடையாதோ என்று சொல்லக்கூடிய சொற்றொடருக்கு hit and miss. the movie is a hit and miss. அப்படி என்றால் இந்த சினிமா படம் ஆரம்பம் இஸ் a movie which is hit and miss என்றால் அது வெற்றி அடையுமா அடையாதா என்று தெரியாது. hit bottom என்றால் என்ன? ரொம்ப மோசமான ஒரு நிலையில் இருப்பதை hit bottom. hit by a ton of bricks என்றால் என்ன? மிகப்பெரிய ஆச்சரியமும் அதிர்ச்சியும் நமக்கு கொடுப்பது. hit one for a favor என்றால் என்ன? ஒருவரிடம் உதவி கேட்பது. அடுத்தது hit the books என்றால் என்ன? படிக்க ஆரம்பித்தல். hit someone between the eyes என்றால் என்ன? ஒருவருக்கு திடீர் என்ற ஆச்சரியம், சந்தோஷத்தையும் கோபத்தையும் வழங்குவது. அடுத்தது hit the ceiling என்றால் என்ன? மிகப்பெரிய கோபம் அடைதல் அல்லது ஆச்சரியம் அடைதல், அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்துதல். hit the jackpot, மிகப்பெரிய ஒரு அதிர்ஷ்டத்தை அடைவது hit the jackpot, இல்ல மிகப்பெரிய வெற்றியை அடைவது. Dear friends, welcome to his American English. Check your corporate book, page number 136 to 138. The spoken English words of or the native phrases they use. See now, taking the letter H, the word is hit. Under the letter H, the word is hit, and the phrase is hit the high spots. Hit the high spots. What do you mean by the phrase hit the high spots? Means telling the important things only. Hit the high spots means you are telling the important message,
Shorten and highlight the points. You are shortening and highlighting the points. See, for example, hit the high spots. You want to speak about Chennai. You can say hit the main points. What are the main points? Marina Beach, Jayalalitha, Kodambakkam, Karunanidhi, software industries, Mahabalipuram. So you are highlighting the important points. That is called hit the high spots, telling only the important things, not talking all type of things, only the main important ideas. Then you use the phrase hit the high spots. See here, the speaker hit the high spots about job opportunities in MNC companies. Today in a college, one chief guest has come. He is speaking about the campus. How do you get selected in MNC companies, multinational companies? What are the important steps you should do? Your job interview, your group discussion, your written examination. So, hitting the main points or telling the main important points, then you are using the phrase hit the high spots. You got it, sir? Next. Hit the spot. Very important. Hit the spot. Telling that one has achieved or reached a level. Hit the spot. See, Ilayaraja, A.R. Rahman, after winning the award, Oscar award, he hit the spot means what? He got. He has achieved. So, whenever a person achieves some things or reached a level, then you are using the phrase hit the spot. Manmohan Singh hit the spot by becoming the Prime Minister of India. Hit the spot. You have reached a level. See, he hit the spot by getting a US based company, by getting a job, in US based company. In US based company, he got a job. He hit the spot means he has achieved. He hit the spot by going to US and settled over there. He went to US and settled over in US, so he hit the spot. So he has achieved his level, right? Hobnob. What do you mean by hobnob? Being very friendly with others. You be very friendly. You are being socialized with others. Being very friendly. This is an action that is called hobnob. Hobnobbing. Hobnob means what? Moving with others very closely, very friendly, socializing. It is a verb, hobnob. He hobnobs with politicians. He hobnobs with cinema people. He hobnobs with IAS officers. He is very friendly with everybody. Hobnobs means being very friendly, right? Focus and focus. What do you mean by hocus pocus? It means not true. Just a myth. Myth means what? It's a lie. It's a myth means a story, not true. Hocus pocus means it's a myth. It is not a true fact. See, recently in North India, one Swamiji has said, one saint has said, there are around 5,000 tons of gold. Archaeological department did a survey, but it became a myth, not true. Myth means what? Not true. So, here hocus pocus means not true. It is a myth. Heaven. People speak about heaven. People speak about hell. People speak about devil. Are all hocus pocus means what? Are all false. Not true. Hocus pocus means what? False. Not true. Hold down. Next word under the letter H. Hold. Hold down means what? To keep in control. You are keeping something in control. You are having control on somebody. Then you are using the phrase hold down, hold down. See, the Arab leaders held down their people for many years. Finally, people revolted against them. Arab leaders in Iraq, sorry, in what is that? In what is that country? Egypt, in Syria, in Libya. The Arab leaders were trying to control the people. Then finally, people revolted against them. So they held it down means what? They controlled. So controlling others, then you are using the phrase held down. The police held down the crowd. Police controlled the crowd, held down, right? So my dear friends, hit the high spots means what? Telling very important things, important message.
highlighting only the important things. Unnecessary things are avoided. So then you are using the phrase hit the high spots. Hit the spots means what? Achieve the level, achieved his ambition, achieved is settled, hit the spot. Hobnob means what? Being very friendly, being very socializing. Hocus pocus means what? It is not true, it is a myth, hocus pocus. Hold down means what? Controlling, right sir? You got it, this side. And coming here. Hold it, please hold it, please hold the phone. Wait for some time. Hold it means what? Wait for some time. Hold a minute, I shall come. Just wait a minute, I shall come. Just wait a minute, hold it. Hold it means wait for some time. Hold off means what? Stop. Hold off means what? Stop. Cricket match was held off. The past tense. Held. Past tense. Held. The cricket match was held off because of rain. Because of rain, it was stopped. Held off means hold off, present tense. Held off, past tense, right? Held off, hold, held. Held is the past tense. Held off means stop. Held off, stop. Hold up. Hold up means what? Theft, robbery. Some robbery has happened. Then you are using the phrase hold up. There was a hold up in that company. There was a robbery in that company. There was a theft in that company. Hold up. Theft, theft. You got it? Hold up, past tense. Hold up. Delay. Hold up, delay. Why is the parcel held up? Why is the parcel is being delayed? Held up means what? I am held up. I got stuck. I am delayed. I am not able to move. Held up. Held up means got caught because of circumstances. I want to come, but I was caught. Held up. I am unable to move. Held up. Delay. Hold water. Hold water. What do you mean by that? Being sensible. You are being very sensible. Comparing with something, you are comparing with something, then hold water. See, reducing the petroleum prices will be sensible, will hold water. Will hold water means will being sensible. For the government, as people already are suffering from high prices of commodities. Already the prices of all the goods are high. Vegetables, rice, water, electricity, bus fare. Suddenly the government increases the prices of petroleum. Prices means what happened. So the government reduces the price. It is sensible. Will hold water. Will hold water means it is sensible. Hold one's horse. Hold one's horse means what? Stop and wait quietly. Horse is used for all the powers, isn't it? Horsepower. So hold one's horse means what? You control your horse inside you. Stop and wait quietly. So we should hold our horse till the election results comes. Till the election result comes, we should be quiet. So my dear friends, hold it means what? Just hold it, wait for some time. Hold it, wait for some time. Hold off, stop. Hold up, theft, robbery. Hold up, held up, delay. Hold water, being sensible and being comparing with something. Hold one's horse, control yourself. So my dear friends, here coming once again, let me bring all the words so that you can recollect all the words and try to form phrases, right? Hit the high spots means what? Telling the very important points. You're not going in for each and everything. Very important points you are highlighting and saying. Then you use the phrase hit the high spots, right sir? Hit the spots means what? Reaching a level, achieving something, achieving some success. Hit the spot. Hobnob, freely moving with others, being socializing with others. Hobnob. Hocus pocus, it is not true. It is a myth. Hocus pocus. Hold down, just they kept in control. They were able to compress. They were able to suppress. This is called hold down. Hold it. Wait for some time.
Hold off, please stop. Hold up, a robbery has happened. Hold up, delay. Hold water, being sensible and comparing. Hold one sauce, controlling yourself. You got it, sir? You got it? Okay, now let us see. Oh, what do you say? Okay, man, just get up. Okay. Hobnob. Can you form a sentence using hobnob? Mr. Naresh is hobnob with all the rich and poor. Is hobnob, is hobnobbing with everybody. Huh? With whom the is rich he and the hobnobbing? Huh? With the rich and the poor. Okay. Okay. Hocus pocus. Hocus pocus. Hold on. Hocus pocus. Focus, focus. Not true at all. Hocus pocus. Huh. Hold on, sir. You want to speak on? Hold on. Hold down. Okay, hold down. Held down or hold down? Traffic police, hold down the traffic. Okay. Traffic. Okay. You. Hit the spot. Hit the spot. Very Yes. important. Hit the spot means he has achieved something. Sachin A person Tendulkar. has achieved something. Yes. Yeah, Sachin Tendulkar hit the spot of 200 century. Hit the spot when he got 200 centuries. Sachin Tendulkar hit the spot, that is, he has achieved, when he hit 200 centuries in test matches, isn't it? That's what you want to say. Hit the spot, he has achieved. Yes. Hold up, sir. Hold up. There was a hold up in that bus stop. There was a theft in the bus stop, right? So you like to say something, sir? One sentence. Yes. You can say one sentence for me. Traffic is held up Very good. The traffic was held up. Traffic was held up. due to congestion and traffic conditions. Due to congestion, traffic congestion, the traffic was held up. You like to say something? Okay, good. ஸோ நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 136லிருந்து 38 வரைக்கும். அமெரிக்கர்களும் பிரிட்டிஷர்களும் அல்லது தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக பேசக்கூடியவர்கள் பேசக்கூடிய ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். உதாரணத்துக்கு ஹெச் என்ற எழுத்து வார்த்தை ஹிட். ஹிட் என்றால் என்ன? தாக்குவது. ஹிட்டினுடைய இறந்த காலம் ஹிட்டு தான், எதிர்காலம் வில் ஹிட்டு தான், இறந்த காலம் வினையச்சமும் ஹிட்டு தான். ஆக இந்த ஹிட் என்ற வார்த்தையை வைத்து சொற்றொடர் ஹிட் த ஹை ஸ்பாட். ஸ்பாட்ஸ் என்றால் என்ன? ஸ்பாட், ஒவ்வொரு இடங்கள். ஹிட் த ஹை ஸ்பாட்ஸ் என்றால் இந்த சொற்றொடருடைய அர்த்தம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, முக்கியமான விஷயங்களை மட்டும் சொல்லுதல். டெல்லிங் த இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் ஒன்லி. ஷார்டன் அண்ட் ஹைலைட் த பாயிண்ட்ஸ். முக்கியமான விஷயங்களை மட்டும் சொல்லுவதை ஹிட் த ஹை ஸ்பாட்ஸ். ஒரு பேச்சாளரை கூப்பிடுறோம், சதா வளவளன்னு பேசிட்டு இருக்கிறார் 3 மணி நேரமா, போர் அடிச்சிருது. நமக்கு வேணுங்கிறது முக்கியமான விஷயம். ஹிட் த ஹை ஸ்பாட்ஸ் என்றால் முக்கியமான விஷயங்களை மட்டும் தொடுவது அல்லது சொல்லுவது. த ஸ்பீக்கர் ஹிட் த ஹை ஸ்பாட்ஸ். அங்க பேச்சாளர் முக்கியமான விஷயத்தை பேசினார். அபவுட் த ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இன் எம்என்சி கம்பெனிஸ். எம்என்சி கம்பெனிஸ் என்றால் என்ன? சர்வதேச மல்டிநேஷனல் கம்பெனி, சர்வதேச நிறுவனங்களிலே வேலை எப்படி கிடைக்கும் என்ற முக்கியமான தகவல்களை மட்டும் சொன்னார். ஹிட் த ஹை ஸ்பாட்ஸ். முக்கியமான தகவல் என்ன? ஒரு டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸு, குரூப் டிஸ்கஷன், இன்டர்வியூ, சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸு, ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன், இப்போ பிஹேவியர், பாடி லாங்குவேஜ், முக்கியமான கருக்களை மட்டும் சொன்னார். விஷயங்கள் ஹிட் த ஹை ஸ்பாட்ஸ். அடுத்தது ஹிட் த ஸ்பாட். ஹிட் த ஸ்பாட் என்றால் telling that one has achieved or reached a level. ஒரு மனிதன் ஒரு லெவலை அடைந்து விட்டான், ஒரு அந்தஸ்தை அடைந்து விட்டான், தன்னுடைய சாதனைகளை செய்து விட்டான் என்று சொல்லும் பொழுது hit the spot. He hit the spot by getting a job in a US based company. அமெரிக்க நிறுவனத்திலே சேர்ந்து அவன் ஒரு சாதனையை ஏற்படுத்தி கொண்டான். அவன் ஒரு லெவலை அச்சீவ் ஆயிட்டான், தகுதியை பெற்று விட்டான். hit the spot. அடுத்தது ஹாப் நாப். ஹாப் நாப் என்றால் being very friendly, ரொம்ப சகஜமாக பழகுவது, and socializing with others, மற்றவர்களுடன் இணக்கமாக, சகஜமாக, மகிழ்ச்சியாக, சந்தோஷமாக பழகுவதை ஹாப் நாப் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். he hob knobs with politicians. அவன் அரசியல்வாதிகளுடன் சகஜமாக பழகுகிறான். he hob knobs with cinema people. சினிமா மக்களிடம்
நல்லபடியாக பழகுகிறான். he hobnobs with IAS officers, IAS அதிகாரிகளுடன் நல்ல நெருக்கமாக பழகுகிறான். ஸோ hobnob என்றால் நெருக்கமாகவும் சகஜமாகவும் பழகுவதை hobnob என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்தது hocus pocus. hocus pocus என்றால் நாட் ட்ரூ, ஜஸ்ட் எ மித்து, உண்மை கிடையாது. மித் என்றால் என்ன? ஒரு மாயை, இல்லாத விஷயம், ஒரு மாயை. அதை ஹோக்கஸ் போக்கஸ் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக செய்கிறோம். ஹெவன் சொர்க்கம், ஹெல் நரகம், டெவில் பேய், ஆர் ஆல் ஹோக்கஸ் போக்கஸ். இவை அனைத்தும் ஒரு மாயை, கற்பனை, மாயை. ஸோ ஹோக்கஸ் போக்கஸ் என்றால் கற்பனை, உண்மை கிடையாது. அடுத்ததாக ஹோல்ட் என்ற வார்த்தை, அதனுடைய சொற்றொடர் ஹோல்டு. ஹோல்டு டவுன், hold it down. hold என்றது நிகழ்காலம். hold down என்றால் என்ன? to keep in control, ஒன்றை தன் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருத்தல். having control, ஒன்றின் மேல் கட்டுப்பாடு. ஒருவருடைய கண்ட்ரோலில் இருப்பது, ஒருவர் அல்லது ஒரு பொருள் அல்லது ஒரு விஷயம். அப்ப தன் கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதை hold down. the Arab leaders, அரப் தலைவர்கள் held down, கட்டுப்பாட்டிலே வைத்திருந்தார்கள் their people for many years, பல ஆண்டு காலம் அரபு தலைவர்கள் தங்களுடைய மக்களை தங்கள் கட்டுப்பாட்டிலே வைத்திருந்தார்கள். ஃபைனலி, முடிவாக people revolted, மக்கள் எதிர்ப்பை தெரிவித்தார்கள் against them, அவர்களுக்கு எதிராக. ஸோ நண்பர்களே, இப்ப பாருங்க, hit the eye spots என்றால் என்ன? முக்கியமான விஷயங்களை மட்டும் சொல்லுவது. அடுத்து hit the spot என்றால் என்ன? தன் ஒரு அளவை அடைந்து விடுதல், சாதித்தல். hobnob என்றால் என்ன? சகஜமாக மற்றவர்களுடன் சோஷியலாக பழகுவது, சகஜமாக பழகுவது. ஹாக்கஸ் போக்கஸ் என்றால் என்ன? உண்மை கிடையாது, அது ஒரு மாயை, பொய்யானது. ஹோல்ட் டவுன் என்றால் என்ன? மற்றவர்களை தங்களுடைய கட்டுப்பாட்டிலே வைத்திருத்தல். அடுத்தது ஹோல்ட் இட். ஹோல்ட் இட், கொஞ்சம் காத்திருங்கள், பொறுமையாக காத்திருங்கள். ஹோல்ட் எ மினிட், ஐ ஷால் கம், கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணு, நான் வர்றேன். ஹோல்ட் இட் என்றால் பொறுமையாக இரு. ஹோல்ட் இட். ஹோல்ட் ஆஃப் என்றால் நிறுத்து. ஹோல்ட் ஆஃப் என்றால் நிறுத்து. த கிரிக்கெட் மேட்ச் வாஸ் ஹெல்ட் ஆஃப். ஹெல்ட் ஆஃப் என்றால் இறந்த காலம். அப்ப நின்று விட்டது, ஹெல்ட் ஆஃப். ஹோல்ட் ஆஃப்னுடைய இறந்த காலம் ஹெல்ட் ஆஃப். பிகாஸ் ஆஃப் ரெயின், மழையின் காரணமாக கிரிக்கெட் மேட்ச் நின்றது. அடுத்தது ஹோல்ட் அப். ஹோல்ட் அப் என்றால் என்ன? தெஃப்ட், திருட்டு போயிருச்சு. ராபரி, திருட்டு போய்விட்டது. தேர் வாஸ் ஏ ஹோல்ட் அப் இன் தட் கம்பெனி, அந்த நிறுவனத்திலே பல பொருட்கள் திருடு போகப்பட்டது. அடுத்தது ஹோல்ட் அப் என்றால் டிலே, ஒருவரை காலதாமதப்படுத்துதல். காலதாமதப்படுத்துதல் என்றால் ஒருவரை அல்லது ஒரு பொருளை அல்லது ஒரு விஷயத்தை வேண்டுமென்றே அவர்களை காத்திருக்க வைத்தல். ஹோல்ட் அப். why is the parcel held up? ஏன் பார்சல் இன்னும் வரவில்லை? எங்கே மாட்டிக்கொண்டது? ஹெல்ட் அப் என்றால் ஏன் காத்திருக்க வைக்கிறார்கள். அடுத்தது ஹோல்ட் வாட்டர், தண்ணியை பிடிக்க முடியுமா? ஹோல்ட் வாட்டர். இந்த சொற்றொடர் என்ன என்றால் பீயிங் சென்சிபிள், புத்திசாலியாக இருத்தல். கம்பேரிங் வித் சம்திங், இன்னொன்றுடன் ஒப்பிடுதல். அப்ப புத்திசாலியாக இருத்தலை ஹோல்ட் வாட்டர் என்று சொல்கிறோம். இப்ப ரெடியூசிங் த பெட்ரோலியம் பிரைசஸ், இப்பொழுது பெட்ரோல் பிரைசஸ் 75 ரூபா இருக்கு, இதை குறைத்தால் ரெடியூசிங் த பெட்ரோலியம் பிரைசஸ் வில் ஹோல்ட் வாட்டர் என்றால் என்ன? அது கொஞ்சம் புத்திசாலித்தனமாக இருக்கும். யாருக்கு? கவர்மெண்ட்டுக்கு. as people already are suffering from high price commodities, மக்கள் ஏற்கனவே பொருட்களின் விலையேற்றத்தால் அவதிப்படும் அரசாங்கம் பெட்ரோலிய விலைகளை குறைத்தால் அது புத்திசாலித்தனமாக இருக்கும். ஹோல்டு வாட்டர் என்றால் என்ன? புத்திசாலித்தனம். அடுத்தது ஹோல்ட் ஒன்ஸ் ஹார்ஸ் என்றால் என்ன? ஒருவன் தன்னுடைய குதிரையை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்க வேண்டும் என்றால் அதனுடைய சொற்றொடர் என்ன அர்த்தம் பாத்தீங்கன்னா, ஸ்டாப் அண்ட் வெயிட் குவைட்லி, நிறுத்து, மெதுவாக, பொறுமையாக காத்திரு. So we should hold our horse till the election result comes. தேர்தல் முடிவு வரும் வரை நாம் பொறுமையாக காத்திருக்க வேண்டும். ஹோல்ட் ஒன்ஸ் ஹார்ஸ் என்றால் பொறுமையாக காத்திருத்தல். ஸோ நண்பர்களே, ஹோல்ட் இட் என்றால் கொஞ்ச நேரம் பொறுமையாக இருங்கள். ஹோல்ட் ஆஃப் என்றால் நிறுத்துங்கள். ஹோல்ட் அப் என்றால் என்ன? திருட்டு போய்விட்டது. ஹோல்ட் அப் என்றால் என்ன? காத்திருக்க வைத்தல், தாமதமாக வருகிறது. ஹோல்ட் வாட்டர் என்றால் என்ன? புத்திசாலித்தனமாக இருத்தல். ஹோல்ட் ஒன்ஸ் ஹார்ஸ் என்றால் என்ன? நாம் பொறுமையாக காத்திருக்க வேண்டும்.
ஸோ நண்பர்களே மறுபடியும் பாருங்க, ஹிட் த ஐ ஸ்பாட்ஸ் என்றால் என்ன? ஒன்லி முக்கியமான விஷயங்களை மட்டும் சொல்லுவதை ஹிட் த ஐ ஸ்பாட்ஸ். ஹிட் த ஸ்பாட் என்றாலே ஒருவன் ஒரு காரியத்தை சாதித்து விட்டான், அவன் ஒரு லட்சியத்தை அடைந்து விட்டான். அடுத்து ஹாப் நாப் என்றால் என்ன? சகஜமாக நல்ல இணக்கமாக பழகுவது. ஹோக்கஸ் போக்கஸ் என்றால் என்ன? உண்மை இல்லை, அது ஒரு சொல், மாயை. அடுத்து ஹோல்ட் டவுன் என்றால் என்ன? ஒன்றை கட்டுப்பாட்டிலே வைத்திருத்தல். அடுத்ததாக ஹோல்ட் இட் என்றால் கொஞ்ச நேரம் காத்திருங்கள். ஹோல்ட் ஆஃப் என்றால் என்ன? நிறுத்து. ஹோல்ட் அப் என்ற திருட்டு நடந்து விட்டது. ஹோல்ட் அப் என்றால் என்ன? ஒருவரை கால தாமதப்படுத்துதல். ஹோல்ட் வாட்டர் புத்திசாலித்தனமாக இருத்தல். ஹோல்ட் ஒன்ஸ் ஹார்ஸ் என்றால் என்ன? ஒருவரை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருத்தல். ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்களை நீங்கள் அன்றாடம் உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி சிறந்த பேச்சாளர்களாக ஆவதற்கு முயற்சி செய்யுங்கள். தேங்க்யூ. Dear folks, welcome to AS American English Academy and the Tech Corporate Book, page number 138 to 139. The spoken English words of Americans and Britishers, or the native English speakers, what they speak. See the letter H, and the word is hold. And hold, using the word hold, the phrases. Hold a grudge. Grudge means what? Grudge. The hatred which you have in your heart, where you wait for some time to take revenge, is called grudge, right? Grudge. Hold a grudge. You holding a grudge means you having that enmity. You want to take revenge on somebody. So hold a grudge means feeling of hatred on others. You're feeling the hatred on others, then you use the phrase hold a grudge. Feeling of hatred on others, feeling to take revenge. You have a feeling to take revenge on others, then you use the phrase hold a grudge. She holds a grudge against her relatives. She holds a grudge against her relatives, right? So the feeling to take revenge on somebody. So she holds a grudge against her relatives, right, sir? Then coming here, holds one temper. Hold one's temper. Not to get angry. You are controlling your anger. You are controlling your emotions. So hold one's temper. He held his temper when the traffic police asked bribe. When the traffic police asked bribe, he held his temper means he controlled his temper. He controlled his anger. Hold one's water. Hold one's water means to be patient, to be calm, to be quiet, you have to wait for some time. Hold one's water. See, your turn comes next in the queue. Your turn comes next in the queue. Everybody are standing in the queue, and one fellow wants to go up. You say to him, hey, come on. Your turn comes next in the queue. So hold your water. So be calm, be quiet, be patient. So hold one's water means you're asking somebody to be patient. Hold one's tongue. Hold one's tongue means shut up, being quiet. You're being quiet and you're shutting up your mouth. Hold one's tongue. He told his friend to hold his tongue about going to movies the next day. See, he told his friends not to tell, not to reveal, not to say to anybody, or keep quiet, not to say to anybody, to hold his tongue about going to movies the next day. The next day, they're planning to go for a movie, and he says to his friend to keep quiet, don't let it out, don't tell the matter to anybody. Hole, the next word is hole. Under the word hole, the phrase hole in the wall. Hole in the wall, what do you mean by that? Small thing which is unnoticeable. A thing which is not noticed or which is unnoticeable, you cannot find it easily. Then you use the phrase hole in the wall. See here, this hole in the wall is the best hotel for vegetarian food. A vegetarian food, Udupi Hotel, somewhere in Kodambakam, under the bridge. It is not noticeable, but it is very tasty. It is very good. So this hole in the hotel, hole in the wall is the best hotel for vegetarian food, means this hotel which is not very familiar but is the best for vegetarian food. So hole in the wall means something which is not noticed, something which is not advertised, which is not popular. Hole in the head, not able to understand. Hole in the head
not able to understand. You have a hole in the head, that's the reason you failed in the exams. You have a hole in the head, that's the reason you failed in the exam. So you are a person who is not able to understand the mathematics or physics or chemistry, whatever the issue is, whatever the problems is, you are not able to understand. That's the reason you failed in the exam. So my dear friends, coming here once again, hold a grudge means what? Having an enmity towards others. You have a feeling of taking revenge on others. Hold one's temper means controlling one's anger. Hold one's water means to be patient. And hold one's tongue means to keep his mouth shut and not speak to others. Hole in the wall means which is not noticed, which is not advertised, which is not popular. And hole in the head means not able to understand certain things. And coming here, hold up. You are hiding somewhere. Hold up, to hide. The thief was held up. He was held up in the mountain cave. So he was held up means he was hiding in the mountain cave. Holy, the next word is holy, and the phrase is holy means what? Godly. On, oh holy cow, oh holy Moses, oh holy shit. What do you mean by that? All these phrases, it expresses a strong anger. Whenever you are very in an anger, whenever you are in surprise, whenever you are in a happy mood, then you use the phrase, oh holy cow, oh holy Moses, oh holy shit. So these are the phrases when you use, when you're getting a sudden surprise, a sudden shock, a sudden anger. Oh holy shit, India won the World Cup. It's a positive oriented expression. Oh holy shit. So you just say, oh it's wonderful, it's nice, great. Holy roller, a person showing high feelings when worshipping. Whenever a person worships, he is emotionally involved in his worship. So you use the person who is emotionally involved as holy roller. The holy rollers should be advised and taught science. The holy rollers should be advised and taught science. People who are emotional about something which is unknown, God, and who believe in superstitious belief, they should be taught science. Science is the medicine. Okay, next. Holier than thou. Thou means you, others, thou. So holier than thou means feeling much better than others in character, in education and knowledge. I find myself, I am better in education compared to others. I find myself, my knowledge is better than others. I find myself, my education is much better than others. Then I use the phrase holier than thou. See, she has an holier than thou attitude which is not appreciated by others. So a person who feels a bit of superior, a person who feels that he is better than others, a person who has the snobbishness or pride, then you use the phrase holier than thou. She has an holier than thou attitude which is not appreciated by others. Holy smoke, a shock, a disbelief. Whenever you are unable to believe, whenever you get a shock, then you use the phrase holy smoke. Holy smoke, what a rain. Oh, shock, it is shocking, what a rain. Holy smoke. Whenever you're shocked, whenever you're unable to believe, then you use a phrase holy smoke. Holy terror, a mischievous or disobedient child. A mischievous or disobedient child, then you use the phrase holy terror. My son becomes holy terror whenever I don't give him money when he asks. Whenever my son asks money, I have to give him. If I don't give him, he becomes a holy terror. Means what? A mischievous and obedient child. So a child who's disobedient, a child who's very mischievous, then you are using the phrase holy terror. Hope you are able to get it. Hold up, hiding somewhere, and holy, godly, and holy cow, holy Moses, holy shit. You are expressing some sudden anger, surprise, and happiness. Holy roller, a person who is highly emotionally involved during the times of worship or prayer, or you can call him as a superstitious person. Then you're using the phrase holy roller. Holier than thou, one feels higher than others, one feels superior to others, then you use the phrase holier than thou. Holy smoke, a shock, a disbelief. Holy terror, a mischievous and a disobedient child.
So my dear friends, now I am going to say all the phrases once again so that you can recollect and you can speak now, right? Now coming here, hold a grudge means what? Having an attitude to take revenge on others. Hold one's temper means control one's anger. Hold one's water means to be patient. And hold one's tongue means to keep quiet, to be shut up, to just close his mouth. Hole in the wall, which is not easily seen, which is not recognized, which is not famous, which is not popular. Hole in the head, not able to understand, and coming here, hold up, hiding somewhere, holy, godly, oh holy cow, oh holy Moses, oh holy shit. When you are surprised and shocked and excited, you use this phrase. Holy roller, a person who is highly religious, who becomes emotional, you can call him as what is that? A person who practices superstitious belief. Holier than thou, feeling much better than others in all aspects, education, equality, and holy smoke, a shock and dizzy belief. Whenever you are not able to believe, a shock you get, use the phrase holy smoke, holy terror, a mischievous and a disobedient child. Hope you are able to get it. Now I'll be asking certain phrases. Let us see. Gentlemen, let us start with you. Could you please stand up and form a sentence using one of the phrases? Lot many phrases are here. Keep the mic closer to your mouth. I was held up in Kodaikanal. Okay, you're just hiding somewhere just to relax yourself. Yes, okay. Yeah, you. Holy. Holy. Oh, holy shit. Holy shit, yeah. Rohit Sharma reached 200 runs. Rohit Sharma has hit 208, not 200. Huh? Holy shit. Okay, it's unbelievable. Yeah. Hold one's temper. Hold one's temper, hold one's temper. Instead of once, you can use your or my father or your whatever the person whom you want to use. Yeah. He held his temper when his friends just teased him. He held his temper when his friends insulted him. Okay. Good. You. Hold one's tongue. Hold one's tongue. Keep your mouth shut or shut up. I told my friend to hold your tongue. I told my friend, please hold your tongue. Bad languages. Because he was speaking bad language, I asked him to just close his mouth or shut his mouth. Yes? Okay. நண்பர்களே, holy shock. Holy shock, it is a surprise, shocking. Okay, நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புஸ்தகம் 138 139 எடுத்துக்கங்க. அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் அல்லது தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக பேசக்கூடிய ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். உதாரணத்துக்கு ஹெச் என்ற எழுத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அந்த வார்த்தை ஹோல்டு, ஜஸ்ட் பி ஷேட், ஹோல்ட் என்ற வார்த்தை, அந்த ஹோல்ட் என்ற வார்த்தையினுடைய சொற்றொடர் ஹோல்ட் எ கிரட்ஜ். கிரட்ஜ் என்றால் என்ன? பழி வாங்க வேண்டும் என்கிற மனதில் இருக்கக்கூடிய அந்த எண்ணத்தை கிரட்ஜ் என்று சொல்கிறீர்கள். ஹோல்ட் எ கிரட்ஜ் என்றால் என்ன? அந்த எண்ணத்தை மனதிலே வைத்துக் கொண்டிருப்பது, பழிக்கு பழி வாங்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை மனதிலே வைத்துக் கொண்டிருப்பதை ஹோல்ட் எ கிரட்ஜ் என்று சொல்கிறோம். ஹோல்ட் என்பது நிகழ்காலம், எல்ட் என்பது இறந்த காலம். ஹோல்ட் எ கிரட்ஜ் என்றால் மனதிலேயே பழி வாங்க வேண்டிய எண்ணத்தை வைத்திருத்தல். ஃபீலிங் ஆஃப் ஹேட்ரட் ஆன் அதர்ஸ், மற்றவர்கள் மேல் வெறுப்பு. ஃபீலிங் டு டேக் ரிவெஞ்ச், மற்றவர்களை பழி வாங்க வேண்டும் என்கிற ஒரு உணர்வு. she holds a grudge against her relatives. அவள் தன்னுடைய சொந்தக்காரர்கள் மேல் ஒரு கோபத்தில் இருக்கிறாள், பழிக்கு பழி வாங்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்திலே இருக்கிறாள். holds a grudge. அடுத்தது holds one temper. temper என்றால் என்ன? நடுநிலை. அப்ப hold one's temper என்றால் அதை மனதை நடுநிலையில் இருப்பதை டெம்பரும்போம். ஹோல்டுனா அந்த நடுநிலையில அப்படியே அமுத்தி பிரஷர் பண்ணி வச்சுக்கிறது. நாட் டு கெட் ஆங்கிரி, கோபப்படாமல் இருத்தலை இந்த சொற்றொடரான ஹோல்ட் ஒன்ஸ் டெம்பர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். he held his temper when the traffic police asked bribe. அப்ப டிராபிக் போலீஸ், போக்குவரத்து போலீஸ் அவன்கிட்ட லஞ்சம் கேட்டும் பொழுது அவன் கோபம் மனந்தான், ஆனா கோபத்தை அடக்கி கொண்டான். ஹோல்ட் ஒன்ஸ் டெம்பர் என்றால் கோபத்தை அடக்குவது. அடுத்தது ஹோல்ட் ஒன்ஸ் வாட்டர்.
தண்ணீரை அடக்குவது என்று சொல்லும்போது to be patient, பொறுமையாக காத்திருத்தல். See, your turn comes next in the queue. queuல நின்னுட்டு இருக்கீங்க, நீங்க முந்தி அடிச்சு போலான்னு பாக்குறீங்க. ஒருத்தர் என்ன சொல்றாரு, அடுத்தது நீ வருவ, your turn வருது. So be patient, so hold your water. அப்ப அமைதியாக இரு, கொஞ்ச நேரம் அமைதியாக இருங்கள், பொறுமையாக காத்திருங்கள். hold one's tongue, டங்குனா நாக்கு, நாக்கை அடக்குங்கள் என்று வருகிறது. அப்ப நாக்கை அடக்குங்கள்னா shut up, வாயை மூடு, being quiet, அமைதியாக இருத்தல். he told his friends, அவன் தன்னுடைய நண்பர்களிடம் சொன்னான். to hold, he told his friend, நண்பனிடம் சொன்னான். to hold his tongue, யாரிடமும் சொல்லிவிடாதே, பேசாதே, சொல்லாதே. about going to movies the next day, அடுத்த நாள் நாம் சினிமாவுக்கு போவதை பற்றி யாரிடமும் சொல்லாதே. யாரிடமும் சொல்லாமல் இருப்பது hold one's tongue, வாயை மூடு என்று சொல்வதற்கு hold one's tongue. அடுத்தது ஹோல் என்றால் குழி. இதை பேஸ் பண்ணி சொற்றொடர்கள். ஹோல் இன் த வால், செவிற்றிலே ஒரு குழி என்று சொல்லும் பொழுது இந்த சொற்றொடர் ஸ்மால் திங்ஸ் விச் இஸ் அன்நோட்டிசபிள், சிறு சிறு விஷயங்கள் அது கண்டுகொள்ளாமல் இருக்கப்படுதல், அதை ஹோல் இன் த வால் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். This hole in the wall is the best hotel for vegetarian food. இந்த சைவ சாப்பாட்டுக்கு இந்த ஹோட்டல் பிரபலமாகாத, வெளி உலகத்துக்கு தெரியாத, அதிகம் புகழ் பெறாத இந்த ஹோட்டல் தான் பெஸ்ட். ஹோல் இன் த வால் என்றால் அதிகம் பிரபலமாகாத, அதிக பேருக்கு தெரியாத ஹோல் இன் த வால். அடுத்ததாக ஹோல் இன் த ஹெட், தலையில ஒரு ஓட்டை என்று வந்துவிட்டால் இதனுடைய சொற்றொடர் என்ன அர்த்தம்னா not able to understand, புரியவில்லை. so you have a hole in the head, that is the reason you failed in the exams. அப்ப உனக்கு எதுவும் புரியவில்லை பாடங்கள், ஆகையால் தான் நீ வகுப்பிலே ஃபெயில் ஆனாய் அல்லது பரீட்சையிலே ஃபெயில் ஆனாய். ஸோ நண்பர்களே, ஹோல்ட் ஏ கிரெட்ஜ் என்றால் பழி வாங்க வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணம். ஹோல்ட் ஒன்ஸ் டெம்பர் என்றால் என்ன, கோபத்தை அடக்குவது. ஹோல்ட் ஒன்ஸ் வாட்டர் என்றால் என்ன, பொறுமையாக காத்திருத்தல். ஹோல்ட் ஒன்ஸ் டங் என்றால் நாவை அடக்குதல் அல்லது வாயை மூடுதல். ஹோல் இந்த வால் என்றால் என்ன, பிரபலமாகாத, புகழ் அடையாத, மற்றவர்களுக்கு தெரியாத. ஹோல் இந்த ஹெட் என்றால் என்ன, புரிந்து கொள்ள முடியாத. ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்க, ஹோல்ட் அப் என்றால் என்ன, ஒரு இடத்துல ஒளிந்து கொண்டிருப்பது. த தீஃப் வாஸ் ஹெல்ட் அப் இன் த மவுண்டன் கேவ், திருடன் அந்த மலை குகையிலே ஒளிந்திருக்கிறான். ஹெல்ட் அப் அல்லது ஹோல்ட் அப் என்று சொல்கிறோம். ஹோலி என்றால் புனிதமான, காட்லி என்று சொல்கிறோம். இதை பேஸ் பண்ணி சொற்றொடர்கள். ஹோலி கவ், புனித பசுவே. ஹோலி மோசஸ், புனித மோசஸே. ஹோலி ஷிட் என்று இந்த எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ராங் ஏங்கர், மிகப்பெரிய கோபத்தை சொல்லும் பொழுது, மிகப்பெரிய ஆச்சரியப்படும் போது சொல்லக்கூடிய இந்த சொற்றொடர், மிகப்பெரிய அளவிலே சந்தோஷம் அடையும் பொழுது இந்த சொற்றொடரான ஹோலி கவ், ஹோலி மோசஸ், ஹோலி ஷிட் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஓ ஹோலி ஷிட், இந்தியா வந்த வேர்ல்ட் கப், ஆச்சரியம், இந்தியா உலக கிரிக்கெட் கோப்பையை ஜெயித்தது. ஸோ ஆச்சரியப்படும் பொழுதும், கோபப்படும் போதும், சந்தோஷப்படும் பொழுதும் நீங்கள் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய அந்த சொற்றொடர் ஹோலி கவ், ஹோலி மோசஸ், ஹோலி ஷிட். அடுத்தது ஹோலி ரோலர். அப்படி என்றால் என்ன, எ பர்சன் ஷோயிங் ஹை ஃபீலிங்ஸ் வென் வொர்ஷிப்பிங், சாமியை கும்பிடும் பொழுது உணர்ச்சி வசப்பட்டு தன்னை மறந்து உணர்ச்சிகளை வெளிக்கொள்பவனை ஹோலி ரோலர் என்று சொல்கிறோம். அதாவது மூட நம்பிக்கை உடையவர்கள், பல இந்த ஓவர் உணர்ச்சி வசப்பட்டு சில காரியங்களை செய்துதல், இவர்களை ஹோலி ரோலர் என்று சொல்கிறோம். The holy roller should be advised and taught science. அப்ப இந்த மூட நம்பிக்கை உள்ளவர்களுக்கு அறிவியலை, முக்கியமானது அறிவியல் உலகத்தை பற்றி அவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டும். holier than though, though என்றால் மற்றவர்கள், holier என்றால் மற்றவர்களை விட தான் பெரிதாக, புனிதமானவராக, அதிகம் அறிவுடையவராக நினைத்து கொண்டிருப்பவர்களை holier than though என்று சொல்கிறோம். feeling much better than others in character, மற்றவர்களை விட நான் குணத்தால் சிறந்தவன், மற்றவர்களை விட நான் படிப்பில் சிறந்தவன், மற்றவர்களை விட நான் அறிவில் சிறந்தவன் என்ற எண்ணம் உடையவர்களை holier than though என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். she has an holier than though attitude, அவளுக்கு மற்றவர்களை விட தான் சிறப்பானவள் என்கிற ஆட்டிடியூட் என்றால் எண்ணம் இருக்கிறது. which is not appreciated by others, மற்றவர்கள் அதை பாராட்டுவதில்லை. ஸோ holier than though என்றால் என்ன, மற்றவர்களை விட தான் சிறந்தவர்கள் என்ற ஒரு எண்ணம். holy smoke என்றால் a shock disbelief, ஒரு அதிர்ச்சி பார்க்கும் பொழுது, அதிர்ச்சிகரமான விஷயத்தை பார்க்கும் பொழுது, நம்ப முடியாத விஷயத்தை பார்க்கும் பொழுது நீ பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த சொற்றொடர் holy smoke. what a rain,
ஆச்சரியம், என்ன மலை. அடுத்ததாக ஹோலி டெரர், புனிதமான. டெரர் என்றால் என்ன? பயங்கரம், பயங்கரம். இங்க ஏ மிஸ்சீவஸ், குறும்புக்கார. ஏ டிசொபீடியன்ட், சொன்ன பேச்சை கேட்காத ஒரு குழந்தையை அல்லது பையனை, குழந்தை, ஆண் பெண் சிறுவர்களை ஹோலி டெரர் என்று சொல்கிறோம், புனிதமான பயங்கரங்கள் என்று சொல்கிறோம். மை சன் பிகம்ஸ் ஹோலி டெரர், என் மகன் அப்பப்ப பயங்கரமான ஆளா மாறிடுறான், கோபக்காரனா மாறிடுறான், குறும்புக்காரனா மாறிடுறான். எப்ப? whenever I don't give him money when he asks, அவன் கேட்ட பொழுதெல்லாம் பணம் கொடுக்கல, காசு கொடுக்கலைன்னா அவன் பயங்கரமான ஒரு டெரர் ஆயிடுறான். டெரர்னா தீவிரவாதி மாதிரி ஆயிடுறான். ஸோ நண்பர்களே, ஹோல்ட் அப் என்றால் ஒளிந்து கொண்டிருப்பது ஒரு இடத்திலே, ஹோலி என்றால் புனிதமான, ஹோலி கவ் என்றால், ஹோலி மோசஸ் என்றால், ஹோலி ஷிட் என்றால் ஆச்சரியத்துடன் கோபத்துடன் சொல்லக்கூடிய அந்த சொற்றொடர். ஹோலி ரோலர் என்றால் என்ன? அதிக மூட நம்பிக்கை உடையவர்கள். ஹோலியர் தென் தோ, மற்றவர்களை விட தான் சிறந்தவர் என்ற அகம்பாவம் உடைய மனிதர்கள். ஹோலி ஸ்மோக், ஆச்சரியப்படும் பொழுதும் நம்ப முடியாத பொழுதும் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய சொற்றொடர். ஹோலி டெரர், டெரர் ஒரு குறும்புக்கார அல்லது சொன்ன பேச்சை கேட்காத குழந்தைகள் செய்யக்கூடிய அந்த அவர்களை பற்றி சொல்லும் பொழுது ஹோலி டெரர். ஸோ மறுபடியும் சொல்லிக் கொள்கிறோம், நீங்க இந்த வார்த்தையை பார்த்துக்குங்க. ஹேவ் ஏ கிரட்ஜ் என்ற, ஹோல்ட் ஏ கிரட்ஜ் என்றால் என்ன? பழிக்கு பழி வாங்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் மனதில் இருப்பதை ஹோல்ட் ஏ கிரட்ஜ் என்று சொல்கிறோம். ஹோல்ட் ஒன்ஸ் டெம்பர் என்றால் என்ன? ஒருவர் தன்னுடைய கோபதாபத்தை அடக்கி இருத்தல். ஹோல்ட் ஒன்ஸ் வாட்டர் என்றால் என்ன? பொறுமையாக காத்திருத்தல். ஹோல்ட் ஒன்ஸ் டங் என்றால் என்ன? வாயை மூடி மௌனமாக இருத்தல். ஹோல் இன் த வால் என்றால் என்ன? அதிக பிரபலமாகாத, மற்றவர்களுக்கு தெரியாத. ஹோல்ட் இன் த ஹெட் என்றால் என்ன? புரிந்து கொள்ள முடியாத. அடுத்ததாக ஹோல்ட் அப் என்றால் என்ன? ஒரு இடத்திலே ஒளிந்து கொண்டிருப்பது. ஹோலி புனிதமான. ஓ ஹோலி கவ், ஹோலி மோசஸ், ஹோலி ஷிட் என்றால் இது நம்ப முடியாத, ஆச்சரியப்படும் பொழுது, மிகப்பெரிய அளவிலே கோபம் அடையும் பொழுது, மிகப்பெரிய சந்தோஷம் அடையும் பொழுது உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள். ஹோலி ரோலர் என்றால் என்ன? மூட நம்பிக்கை உடைய மக்கள். ஹோலியர் தென் தோ என்றால் என்ன? மற்றவர்களை விட தான் சிறந்தவர் என்கிற அகம்பாவம் உடையவர்கள். ஹோலி ஸ்மோக், நம்ப முடியாத பொழுது இந்த சொற்றொடர். ஹோலி டெரர், குறும்புக்கார பையன்கள், ரொம்ப ரொம்ப கோபம் அடையக்கூடிய பையன்கள், சொன்ன பேச்சை கேட்காத குழந்தைகளை ஹோலி டெரர் என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களை, இந்த சொற்றொடர்களை பயன்படுத்தி தினமும் அன்றாடம் உங்களுடைய பேச்சு ஆங்கிலத்தையும் எழுத்து ஆங்கிலத்தையும் முன்னேற்றம் அடைந்து கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to American English. Take your corporate book, page number 139 to 140. The phrases and words what Americans and Britishers or the native English speakers speak English. So, coming here to the letter H, the word is home. Home. And we are going to see the phrases under the word home. Homie. What do you mean by homie? Homie means a good friend. Homie means a good friend, a person from the same area and location. A good friend or a person who belongs to one particular area. Then you call him as a homie. Both the actors are homies for a long time. Both the actors are homie means they are from the same location, they are close friends. So homie means a good friend and a person from the same area. Then coming here, homie. The word used to greet a friend. Whenever you want to greet a friend, hey friend, hey homie. So, hey homie, how are you? Hey friend, how are you? Homie is used for two areas. One is for a person who's very close or coming from a same location, or whenever you're greeting a friend, you're using the phrase homie. Make yourself at home. Make yourself at home. What do you mean by that? Be free here as you feel in your home. When a guest comes, you just tell him, make yourself at home means feel comfortable as if you're feeling in your home. So making somebody to feel comfortable, then you're using the phrase make yourself at home. Dear friend, make yourself at home over here. Dear friend, sitting here, make yourself comfortable. May think it as your own home. Next, keep the home fires burning. Keep the home fires burning means to be in charge of things which nobody is there, while nobody is there. So when nobody is there, you are taking the in charge of that particular place or position or whatever it is, the job, the office or home. Keep the home fires burning means to take in charge.
I and my family is going for a tour. I and my family are going for a tour. So keep the home fire burning means please take care of this home. Please take care of my office. Please take care of my things. Nothing to write home about. Nothing to write home about. What do you mean by that? There's nothing to be proud of. There's nothing to be proud of. No need to feel the pride. No need to feel proud. So the job you do and the money you earn is nothing to write home about means the job you do and the money you earn, there's nothing to feel proud of, nothing to feel jealous of. So nothing to write home about means there's nothing to be proud of. Next comes here, hit home, the success result. Hit home. His acting hit home and he got the best actor award. So his acting resulted in getting the best actor award. So hit home means the result is success. Hit home. So my dear friends, homie means a good friend, person coming from same area location. Homie, whenever you're greeting a friend, make yourself at home means you are asking your guests to feel themselves like they are in their home, to feel comfortable. Keep the fires burning means you're asking somebody to take in charge of certain positions. Nothing to write home about means nothing to feel proud about. Hit home, the result is success. And coming here, home free, very easy after trying hard. You work very hard, try hard, then after that it is very easy, home free. Now I am home free in US after tough visa regulations. So after very rough and tough problems, now I am totally free. Now I am at ease. So now I am home free means very easy, comfortable. Home free, come home to roost. Come home to roost means the problems are following. The problems are following with me. Then you are using the phrase, come home to roost. The corruption problem, come home to roost our Prime Minister means it keeps coming and bothering our Prime Minister. Come home to roost means the problems are still following. Come home to roost. Honey, sweet. Whenever you just, honey is the word you used to address your loved ones, your beloved ones. Honey, sweet. Honey bunch means very intimate. Intimate means very close, very lovable, very sweetheart, your lover or your nickname for your lover. Then you use honey bunch. See here, to the person whom you love. Hey, honey bunch, how are you? Hey, my dear love. Oh, my dear lover, how are you? So honey bunch means is your lover. Then honey wagon, the vehicle used to carry the waste or sewage. Honey wagon, see the phrase honey wagon, it is the vehicle which is used to carry the waste materials. So honey wagon. The honey wagon comes in time and clears our waste. The honey wagon, the lorry which is meant for carrying the waste, it comes there. Honey bucket, toilet bucket, honey bucket. In olden days we used honey buckets. Honey buckets means the toilet buckets. So my dear friends, home free means very easy after very hard and rough and tough job. Come home to roast means the problems keep coming. Honey means you are addressing your sweet loud heart. Honey bunch, a very intimate or close lover. Honey wagon, a vehicle carrying all the garbages, waste. Honey bucket, the toilet bucket. Once again I like you to recollect all these words. Homie means a friend coming from a same location. Homie means a very great friend you're just addressing him as homie. And coming here, make yourself at home means you're asking your guest to feel comfortable as if it is their own home. Keep the home fires burning means you're asking somebody to take in charge. And nothing to write home about means nothing to feel proud about, nothing to feel jealous about. At hit home means the result is success. And coming here, home free, very easy after very hard and tough fight. Come home to roost means the problems keep bothering you. Honey sweet, honey bunch means you are telling your lover or addressing your lover. You're calling your lover honey bunch. And honey wagon, the waste materials which is carried in the lorries. And honey bucket means the toilet bucket. Hope you are able to understand, my dear friends. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புக்ஸை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். 139லிருந்து 140 வரைக்கும் இந்த ஹெச் என்ற எழுத்து, அதனுடைய வார்த்தை ஹோம். இந்த ஹோமை மூலமாக அந்த சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள்.
ஹோம் என்றால் இல்லம். ஹோமி என்றால் என்ன? ஒரு நல்ல தோழன், குட் ஃப்ரெண்ட். எ பர்சன் ஃப்ரம் த சேம் ஏரியா அண்ட் லொகேஷன். ஒரே இடத்திலிருந்து வரக்கூடிய இரு நண்பர்கள், அவர்களை ஹோமி என்று சொல்கிறோம். போத் த ஆக்டர்ஸ் ஆர் ஹோமிஸ் ஃபார் எ லாங் டைம். இரண்டு நடிகர்களும் நெருங்கிய நட்புடன் நீண்ட காலமாக இருந்தார்கள். ஹோமிஸ் என்றால் நெருங்கிய நட்புடன் இருத்தல். ஹோமி என்றால் the word used to greet a friend. ஒரு நண்பனை வாழ்த்தும் பொழுது ஹோமி என்று சொல்கிறீர்கள். ஹே ஹோமி, ஹவ் ஆர் யூ? என் நண்பா, எப்படி இருக்கிறாய்? ஹோமி என்றால் நண்பா என்று வருகிறது. மேக் யோர் செல்ஃப் அட் ஹோம் என்றால் என்ன? சௌகரியமாக இரு. இது உன்னுடைய வீட்டை போன்று நினைத்து உன்னை நீயே சௌகரியப்படுத்திக் கொள் என்று வரக்கூடிய விருந்தினருக்கு சொல்லக்கூடிய வார்த்தை. ஒருவர் ரொம்ப டென்ஷனாக இருக்கிறாரு, அவரை பார்த்து கொஞ்சம் நல்லா ஜாலியாக இருங்க, இது உங்கள் வீடு மாதிரி நினச்சிக்குங்க என்று சொல்லும் பொழுது மேக் யோர் செல்ஃப் அட் ஹோம் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். பி ஃப்ரீ ஹியர் ஆஸ் யூ ஃபீல் இன் யோர் ஹோம். உன்னுடைய வீட்டை போன்று நினைத்து இங்கே இரு. டியர் ஃப்ரெண்ட், நண்பா, மேக் யோர் செல்ஃப் அட் ஹோம் ஓவர் ஹியர். இங்கே உன் வீட்டை போன்று நினைத்து கொஞ்சம் ஜாலியாக சந்தோஷமாக இரு என்று சொல்லக்கூடிய வார்த்தை. கீப் த ஹோம் ஃபயர்ஸ் பர்னிங். வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த நெருப்புகளை எரிந்து கொண்டிருக்க வை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சொற்றொடர். டு பி இன் சார்ஜ், ஒரு பொறுப்பாக ஏற்றுக்கொள்ளுதல். while nobody is there, அங்கே யாரும் இல்லாத பொழுது அங்கே பொறுப்புடன் தன் ஒரு கடமையை செய்வதை keep the home fires burning என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். I and my family is going for a long tour. நானும் என் குடும்பத்தாரும் ஒரு டூருக்கு செல்கிறோம், வெளியூருக்கு சொல்கிறோம். ஸோ கீப் த ஹோம் ஃபயர் பர்னிங் என்றால் அந்த வீட்டினுடைய பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள் என்று வருகிறது இந்த சொற்றொடர். அடுத்தது நத்திங் டு ரைட் ஹோம் அபவுட் என்றால் பெருமைப்படுவதற்கு அல்லது பெருமைப்படுவதற்கு சொல்வதற்கு ஒன்றுமே இல்லை, பெருமையாக சொல்வதற்கு ஒன்றுமே இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது nothing to write home about என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். the job you do, நீ செய்யக்கூடிய வேலை, and the money you earn, நீ சம்பாதிக்கக்கூடிய பணம், is nothing to write home about என்றால் அது பெருமைப்படத்தக்க ஒரு விஷயமே இல்லை, பொறாமைப்படக்கூடிய ஒரு விஷயமே அல்ல. hit home, இந்த சொற்றொடருடைய அர்த்தம் சக்சஸ் ரிசல்ட், வெற்றி உறுதி, வெற்றிதான் அதனுடைய விளைவு. hit home is acting hit home, அவனுடைய நடிப்பு வெற்றி அடைந்தது. and he got the best actor award, சிறந்த நடிகனுக்கான பரிசை அவன் தட்டி பெற்றான். ஸோ ஹோம் என்றால் இல்லம், ஹோமி என்றால் நல்ல நெருங்கிய நண்பன், ஒரே இடத்திலிருந்து வரக்கூடிய நண்பர்களை ஹோமி என்று சொல்கிறோம். ஹோமி என்றால் ஒரு நண்பனை அழைக்கும் பொழுது ஹோமி என்று சொல்கிறோம். மேக் யோர் செல்ஃப் அட் ஹோம் என்றால் என்ன? சௌகரியமாக உணர்ந்து கொள் என்ற அர்த்தம். கீப் த ஹோம் ஃபயர்ஸ் பர்னிங் என்றால் என்ன? யாரும் இல்லாத பொழுது அந்த பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ளுதல். நத்திங் டு ரைட் ஹோம் அபவுட் என்றால் என்ன? பெருமைப்படுவதற்கோ பாராட்டி புகழ்வதற்கோ ஒன்றுமே கிடையாது. ஹிட் ஹோம் என்றால் வெற்றி அதன் பலனாக வருகிறது. ஹோம் ஃப்ரீ என்றால் என்ன? கடினமான உழைப்பிற்கு பிறகு கிடைக்கக்கூடிய அந்த மற்றற்ற சந்தோஷம், கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கிறது, ரிலாக்ஸாக இருக்கிறத ஹோம் ஃப்ரீ என்று சொல்கிறோம். நவ் ஐ எம் ஹோம் ஃப்ரீ இன் யூஎஸ் ஆஃப்டர் டஃப் விசா ரெகுலேஷன்ஸ். அப்போ விசாவுடைய கட்டுப்பாடுகள் அதையெல்லாம் மீறி எனக்கு விசா கிடைத்து இப்போ அமெரிக்காவிலே பல போராட்டங்களுக்கு பிறகு நிம்மதியாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது ஹோம் ஃப்ரீ என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். கம் ஹோம் டு ரூஸ்ட் என்றால் என்ன? ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் ஃபாலோயிங், பிரச்சனைகள் வந்து கொண்டே இருக்கின்றன என்று சொல்லும் பொழுது கம் ஹோம் டு ரூஸ்ட் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். த கரப்ஷன் ப்ராப்ளம் கேம் ஹோம் டு ரூஸ்ட் அவர் பிரைம் மினிஸ்டர். நம்மளுடைய பிரதம மந்திரிக்கு இந்த கரப்ஷன் என்றால் என்ன? லஞ்ச பிரச்சனைகள் சதா அவர் பின்னாடியே தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. பிரச்சனைகள் தொடர்ந்து கொண்டிருப்பதை கம் ஹோம் டு ரூஸ்ட் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். ஹனி ஸ்வீட், தேனே என்று சொல்கிறோம் காதலியிடம். ஹனி பஞ்ச், ஹனி பஞ்ச், பஞ்ச் என்றால் என்ன? ஒரு கொத்து என்று சொல்கிறோம். ஹனி பஞ்ச், தேன் கொத்து என்று சொல்லும் பொழுது வெரி இன்டிமேட், நெருக்கமாக பழகக்கூடியவர்கள். லவ், அன்புடன் பழகக்கூடியவர்கள். ஸ்வீட் ஹார்ட், தன்னுடைய காதலி. நிக் நேம், காதலிக்கு மறுபெயர். டு த பர்சன் ஹூம் யூ லவ், அவர்களை காதலிக்கக்கூடியவர்களை ஹனி பஞ்ச் என்ற சொல்லை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஹே ஹனி பஞ்ச், ஏ தேனே, ஹவ் ஆர் யூ, எப்படி இருக்கிறாய்? அடுத்தது ஹனி வேகன், வேகன் என்றால் வாகனம், ஹனி என்றால் தேன், தேன் வாகனம். இது என்ன அர்த்தம் பார்த்தீங்கன்னா இது எதிர்மறையாக வருகிறது பாருங்க. the vehicle used to carry the waste or sewage. waste என்ன? குப்பைகள். sewage என்றால் என்ன? குப்பை கூலங்கள். அவைகளை அள்ளி செல்லக்கூடிய அந்த வாகனத்தை ஹனி வேகன் என்று சொல்கிறீர்கள். the honey wagon comes in time and clears our waste.
அப்ப இந்த குப்பை லாரி சரியான நேரத்துக்கு வந்து குப்பையை அள்ளி செல்கிறது. ஸோ குப்பை லாரியை ஹனி வேகன் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஹனி பக்கெட், தேன் பக்கெட் என்று சொல்லும் பொழுது டாய்லெட் பக்கெட், அப்ப மலம் கழிக்கக்கூடிய அந்த வேஸ்ட்டுகளை அதை டாய்லெட் பக்கெட் என்று சொல்கிறீர்கள். இன் ஓல்டன் டேஸ், அந்த காலங்களிலே வி யூஸ்ட் ஹனி பக்கெட் என்றால் என்ன? அப்ப மனிதனுடைய கழிவுகளை பக்கெட் மூலமாக எடுத்து ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்து செல்லக்கூடிய அந்த பக்கெட்டுகளை ஹனி பக்கெட், தேன் பக்கெட் என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, ஹோம் ஃப்ரீ என்றால் என்ன? ரொம்ப கடினமான உழைப்பிற்கு பிறகு நிம்மதி அடைதல், ஹோம் ஃப்ரீ. கம் ஹோம் டு ரூஸ்ட் என்றால் பிரச்சனைகள் மேலும் வந்து பிரச்சனைகள் உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறது. ஹனி பஞ்ச் என்றால் தேனே மானே என்று தன்னுடைய காதலியை கூறும் பொழுது ஹனி பஞ்ச் என்று சொல்கிறோம். ஹனி வேகன், குப்பையை அள்ளும் லாரியை ஹனி வேகன் என்றும், ஹனி பக்கெட், அப்ப மனிதனுடைய கழிவுகளை சுமந்து சொல்லக்கூடிய அந்த பக்கெட்டை ஹனி பக்கெட் என்றும் பயன்படுத்துகிறோம். ஸோ நண்பர்களை, மறுபடியும் என்ற சொற்றொடர்களை பாருங்க. ஹோம்னா இல்லம், ஹவுஸ்னா வீடு, ஹோம்னா இல்லம். ஹோமி என்றால் உற்ற தோழன், நெருங்கிய தோழன், ஒரே இடத்திலிருந்து வரக்கூடிய தோழனை ஹோமி என்று கூறுகிறோம். நண்பனை அழைக்கும் பொழுது ஹோமி, தோழா, நண்பா என்று சொல்லும் போது ஹோமி என்று சொல்கிறோம். மேக் யோர் செல்ஃப் அட் ஹோம் என்றால் என்ன? இப்ப விருந்தினர் வருகிறார்கள், அவர்களுக்கு அசௌகரியமாக அவர்கள். Dear friends, welcome to AIS American English. Take your corporate book, page number 140 to 141. The spoken English words of Britishers and Americans, the phrases what they use. Under the letter H, the word is honey. What do you mean by honeymoon is over? When you want to say the phrase honeymoon is over, the meaning is the happiness between two groups, the parties, between two companies, between two friends, between two lovers is over. Then you are using the phrase honeymoon is over. Honeymoon is over means what? Once they were very intimate, they were very close, then now there is a separation, there is a fight and they got separated. So the honeymoon is over between America and Pakistan after Bin Laden's death. After Bin Laden died, the honeymoon means the understanding between America and Pakistan has got over. They have got separated. So honeymoon is over means once they were very close, now they had a fight, now they got separated. Honeymoon is over. Honey, a person's sweetheart. When you want to say about your lover, you say honey. My honey has come back from abroad. My lover has come back from abroad, and he is going to be with us forever. And he is going to be with us forever. So he is going to be with us forever. So honey means lover. Hooch. What do you mean by hooch? Hooch is whiskey. I drank a hooch yesterday means I drank a whiskey yesterday. I drank a hooch. Hooch means whiskey. Hoochie mama. Hoochie mama means a girl who reveals her body, who just shows her body in tight dresses, a sexy girl. Then a sexy girl, then you are using the phrase hoochie mama. Katrina Kaif, an Hindi actress, looks like a hoochie mama. Hoochie mama means a girl who reveals her body, a sexy girl. Next coming here, hooch hound, a drunkard, a fellow who's alcoholic. You call him hooch hound. He is hooch hound and we shouldn't believe his word. He is a hooch hound, means he is a drunkard. He is a hooch hound. So we shouldn't believe his words. Coming here, my dear friends, once again, honeymoon is over means what? The closeness is over, the friendship is over, the love between them is over. Then you are using the phrase honeymoon is over. Then honey, you call a person, your lover, his name honey. Then you are using hooch. Hooch is whiskey or alcohol. And hoochie mama means a girl who reveals her body, a sexy girl. Hooch hound means a drunkard. And coming here, hook. Hookup means connection. I have a hookup. Hookup means connection. She has a good hookup with the chief minister. She has a good connection, a friendship with the chief minister. Hookup means a connection, an understanding, a relationship. Hookup means connection. Hooked, getting addicted to something or somebody. You are getting addicted to somebody or something. Then you are using the phrase hooked. Many get hooked to alcohol and later they are unable to give up. So many get hooked up means they get addicted to alcohol and later they find it very difficult to give up, stop. Give up means to stop. So hooked means getting addicted. So hookup means connection and understanding. Hooked means getting addicted. And coming here, hooked means getting married. So the two met each other and got hooked.
two met each other and got hooked means both got married. And coming here, hooked means cheated. Hooked also means cheated. The people were hooked by the private finance company. The people were cheated by the private finance company. Off the hook means no responsibilities, no more trouble. Off the hook means no more responsibilities and no more trouble. The cinema actress was off the hook. Off the hook means no problem, no responsibility. She is released from the murder charges. So she was filed, she was charge sheeted with the murder, and now she was off the hook means she was left free. She has no more troubles. So off the hook means no more troubles, no more responsibilities. Hooker means a prostitute. The hookers should be arrested and punished. The prostitutes should be punished and arrested and punished. So my dear friends, hook up means connection. Hooked means getting addicted to something or somebody. Hooked means getting married, and hooked means getting cheated. Off the hook means you are left free. You are no more having any responsibilities, no more troubles. Hooker means prostitute. So once again, I just want you to see this. Honeymoon is over means the friendship, the love, the understanding between two groups, two parties, between lovers is over. Honey means you address your lover, a person whom you love. Sweetheart, it means. Hooch means whiskey, and hoochie mama means a girl who reveals her body by wearing tight dress, or sexy girl, hoochie mama. Hooch hound means a drunkard. Hook up means connections. Hooked means getting addicted. Hooked means getting married, and hooked means getting cheated. Off the hook means you are released, you're no more having any trouble, and hooker means prostitute. Hope my dear friends use these phrases and be a good communicator. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புஸ்தகம் பக்கம் 140 41 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஹெச் என்ற எழுத்து, அந்த எழுத்துக்கு கீழே வரக்கூடிய ஹனி என்ற வார்த்தை, அந்த ஹனி என்ற தேன், ஹனி என்ற வார்த்தையில் வரக்கூடிய அந்த சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். ஹனிமூன் இஸ் ஓவர், தேன் நிலவு முடிந்து விட்டது. இப்படி என்றால் the happiness between two groups, இரண்டு குழுக்களிடம் இருக்கக்கூடிய அந்த சந்தோஷம், மகிழ்ச்சி. பார்ட்டிஸ், இரண்டு கூட்டு. கம்பெனிஸ், இரண்டு கம்பெனிகளுடன் இருக்கக்கூடிய அந்த நெருக்கம், உறவு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நண்பர்களுடன் இருந்த அந்த உறவு. லவ்வர்ஸ் இஸ் ஓவர், காதலர்களிடம் இருக்கக்கூடிய அந்த நெருக்கம் அது முடிவடைந்து விட்டது, இது பிரிவை நோக்கி செல்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது ஹனிமூன் இஸ் ஓவர். அப்ப நெருக்கம் முடிந்து இப்பொழுது சண்டை ஆரம்பித்து விட்டது என்று சொல்லும் பொழுது ஹனிமூன் இஸ் ஓவர் என்று சொல்லுகிறோம். The honeymoon is over between America and Pakistan after Bill Laden's death. Bill Laden, அல்-கொய்தாவினுடைய தீவிரவாத தலைவன், அவனை அமெரிக்கா சுட்டு கொன்று விட்டது. அவன் சாவின் பின்னால் அமெரிக்காவும் பாகிஸ்தானும் தங்களுடைய நட்பை மறந்து விட்டார்கள். அவர்கள் கோபத்துடன் இருக்கிறார்கள். அப்ப ஹனிமூன் இஸ் ஓவர்னா நட்பு முடிந்து விட்டது என்ற அர்த்தம். ஹனி, தேனே என்று சொல்லும் பொழுது a person sweetheart, ஒரு மனிதனுடைய காதலி. ஆண் ஒரு காதலியை, பெண் ஒரு காதலனை ஹனி, தேனே என்று அழைக்கிறான். my honey has come back from abroad, என்னுடைய காதலி அமெரிக்காவிலிருந்து அல்லது வெளிநாட்டிலிருந்து வந்துவிட்டான். and he is going to be with us forever, எங்களுடன் எப்பொழுதும் இனி இருக்க போகிறான். ஹூச், ஹூச் என்றால் விஸ்கி என்று சொல்லக்கூடிய ஒருவித மது. ஹூச், I drank a hooch yesterday. I drank hooch yesterday. நான் ஒரு பாட்டில் விஸ்கியை நேற்று அருந்தினேன். ஹூச் என்றால் விஸ்கி. ஹூச்சி மமா என்று சொல்லக்கூடிய வார்த்தை a girl who reveals her body in tight dresses, a sexy girl. ஒரு பெண் தன் உடலை வெளிக்காட்டிக் கொள்வது, டைட்டான ஆடைகள் அணிந்து, இறுக்கமான ஆடைகள் அணிந்து தன்னுடைய உள் தோற்றத்தை வெளியே காண்பிப்பவளை ஹூச்சி மமா அல்லது செக்ஸி கேர்ள் என்று சொல்லுகிறோம். கட்ரினா கைஃப், கட்ரினா கைஃப் என்றவர் இந்தி நடிகை. an Indian actress looks like a hoochie mama. அவள் தன்னுடைய உடலை வெளிப்படுத்துகிறாள், ஒரு செக்ஸி கேர்ளாக இருக்கிறாள். ஹூச் ஹவுண்ட், ஹூச் ஹவுண்ட் என்றால் குடிகாரன், மதுவை குடித்து குடிகாரன். he is hooch hound and we shouldn't believe his word. அவன் ஒரு குடிகாரன், அவனுடைய பேச்சை நாம் நம்பக்கூடாது. ஹூச் ஹவுண்ட் என்றால் குடிகாரன். ஸோ நண்பர்களே, ஹனிமூன் இஸ் ஓவர் என்றால் காதல், நெருக்கம், நட்பு முறிந்து விட்டது இரண்டு பேர்களுக்கு அல்லது இரண்டு கம்பெனிகளுக்கு, இரண்டு நிறுவனங்களுக்கு, இரண்டு நாடுகளுக்கு. ஹனி என்றால் தன்னுடைய காதலியை கூறும் பொழுது ஹனி என்று சொல்கிறோம். ஹூச் என்றால் விஸ்கி. அடுத்து ஹூச்சி மமா என்றால் ஒரு செக்ஸியான கேர்ள், உடலை
வெளிப்படுத்தி காண்பிக்கக்கூடிய ஒரு பெண். ஹவுச் ஹேண்ட் என்றால் குடிகாரன், மது அருந்துபவன். அடுத்தது ஹுக்கப் என்றால் என்ன? தொடர்புகள். ஹுக்கப் என்றால் தொடர்புகள். She has a good hookup with the chief minister. அவளுக்கு முதலமைச்சரிடம் நேரடியான தொடர்புகளை வைத்திருக்கிறார். தொடர்புகளை வைத்திருப்பதை ஹுக்கப் என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது ஹுக்டு என்றால் கெட்டிங் அடிக்டட். அப்ப ஒன்றுக்கு அடிமையாகுதல், போதைக்கு அடிமையாகுதல், ஒருவருக்கோ அல்லது ஒரு சில நபர்களுக்கோ ஒரு சில பொருட்களுக்கோ. ஹுக்டு என்றால் அடிமையாவது. many get hooked to alcohol. நிறைய ஆண் பெண் அவர்கள் மதுவுக்கு அடிமையாகி விடுகிறார்கள். and later they are unable to give up. அவர்களுக்கு பிற்காலத்திலே விட முடியவில்லை. give up என்றால் விட்டு விடுவது, விட முடியவில்லை. அப்ப hooked என்றால் அடிமையாகுதல் ஒன்றிற்கு. அடுத்தது hooked என்றால் getting married, திருமணம் ஆகிவிடுதல். the two met each other. இரண்டு பேரும் ஒருவரை ஒருவர் சந்தித்தார்கள். and got hooked என்றால் என்ன? அவர்கள் இருவரும் திருமணம் செய்து கொண்டார்கள். hooked என்றால் ஏமாற்றப்படுதல் என்று இன்னொரு அர்த்தம். the people were hooked by the private finance companies. தனியார் நிதி நிறுவனங்கள் மூலமாக அந்த மக்கள் ஏமாற்றப்பட்டார்கள். hooked என்றால் ஏமாற்றப்படுதல். அடுத்தது ஆஃப் த ஹுக் என்றால் என்ன? நோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ், பொறுப்புகள் இல்லை. நோ மோர் ட்ரபிள், இனி எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. அப்ப ஆஃப் த ஹுக் என்றால் அந்த பிரச்சனையிலிருந்து விடுபடுதல். the cinema actress was off the hook. சினிமா நடிகை தப்பித்தால், அவள் பிரச்சனைகளிலிருந்து தப்பித்தால், was off the hook from the murder charges. அப்ப கொலை குற்றத்திலிருந்து அந்த சினிமா நடிகை விடுவிக்கப்பட்டால், விடுவிக்கப்படுவது பிரச்சனைகளிலிருந்து விடுவிப்பதை இதை ஆஃப் த ஹுக் என்று சொல்கிறோம். ஹுக்கர் என்றால் விபச்சாரி என்று சொல்கிறோம். the hooker should be arrested and punished. விபச்சாரிகள் கைது செய்யப்பட்டு தண்டிக்கப்பட வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, ஹுக்கப் என்றால் தொடர்புகள், கனெக்ஷன்ஸ். ஹுக்டு என்றால் ஒன்றுக்கு அடிமையாகுதல் அல்லது ஒரு நபருக்கு அடிமையாகுதல். ஹுக்டு என்றால் திருமணம் ஆவது. ஹுக்டு என்றால் ஏமாற்றப்படுதல். மறுபடியும் ஆஃப் த ஹுக் என்றால் என்ன? பொறுப்புகள் அல்லது பிரச்சனைகளிலிருந்து விடுபடுதல். அடுத்தது ஹுக்கர் என்றால் விபச்சாரிகள். ஸோ நண்பர்களே, மறுபடியும் இந்த சொற்றொடர்களை பாருங்கள். ஹனிமூன் இஸ் ஓவர் என்றால் என்ன? தேனிலவு முடிந்து விட்டது என்று சொல்லும் பொழுது இரண்டு நபர்கள், இரண்டு குழுக்கள், இரண்டு நாடுகள், இரண்டு மக்கள், இரண்டு காதலர் காதலி, அவர்களிடம் அந்த நெருக்கம் மறைந்து சண்டையை நோக்கி செல்கிறார்கள், பிரிவினையை நோக்கி செல்கிறார்கள் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த ஹனிமூன் இஸ் ஓவர் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். ஹனி, தேனே என்பது காதலன் காதலியை அழைக்கும் பொழுது உபயோகப்படுத்துகிறார்கள். ஹூச் என்றால் விஸ்கி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வகையான மது, போதை மருந்து. ஹுச்சி மாமா, ஒரு பெண் தன்னுடைய உடல் அழகை வெளிப்படுத்துவதற்காக இறுக்கமான உடைகளை அணிந்து கொண்டிருப்பவளை ஹுச்சி மாமா என்று சொல்கிறோம். ஹூச் ஹவுண்ட் என்றால் குடிகாரனை ஹூச் ஹவுண்ட் என்று சொல்கிறோம். ஹுக்கப் என்றால் தொடர்புகள். அடுத்தது ஹுக்டு என்றால் என்ன? ஒன்றுக்கு போதையாகுதல் அல்லது ஒரு மனிதருக்கு அடிமையாகுதல். அடுத்தது ஹுக்டு என்றால் திருமணம் ஆவது. ஹுக்டு என்றால் ஏமாற்றப்படுதல். ஆஃப் த ஹுக் என்றால் ஒரு பிரச்சனைகளிலிருந்து விடுவித்தல், தப்பித்தல் அல்லது அவர்கள் விடுவிக்கப்படுகிறார்கள். ஹுக்கர் என்றால் விபச்சாரிகள். ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்களை நீங்கள் அன்றாடம் உங்களுடைய தினசரி நாளேடுகளில், ஆங்கில நாளேடுகளில் பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பை பெறுவீர்கள். ஸோ இதை பைஹார்ட் பண்ணி உங்களுடைய அன்றாடம் பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் உபயோகப்படுத்தி உங்கள் ஆங்கில புலமையை நன்கு வளப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ. Dear folks, welcome to AIS American English. Take your corporate English book, page number 141 to 142. The American words and Britishers words, what they speak, or the native English speakers, what they speak, the phrases. Under the letter H, the word is hook. Get the hook. What do you mean by that? Get the hook means getting removed from a job, or you just dismiss them, or you fire them. So get the hook means getting removed from a job. She got the hook from the television company working for 10 years. So the hook means next, or like a hook, line and total fully thing. 100% without any hook, line and sinker. Indian cricket team had the Pakistan team defeated. Hook, line and sinker means 100% without any defeated by line and without any horn. So what is that
horny. What do you mean by horny? The word horny means rising of the sexual feeling. The feeling rises up. Then you use the phrase. So horny during this time, and go mad if they don't mate. If they don't go for mating, elephants will be mad. During the time of summer. Horny. Horny means the sexual feeling rises. Next, blow one's own horn. Blow one's own horn. What do you mean by that? Blow one's own horn means praising about yourself. You're talking about yourself. You're talking good about only yourself. Then you're using the phrase blow one's own horn. See here, the heroine blows her own horn. She speaks about herself without thanking the cinema crew members for the movie's success. The movie was successful, but the heroine says she was telling only about herself. Only because of her the movie is successful. So blow one's own horn means speaking high about themselves alone. So get the hook means getting removed from the job, getting dismissed from the job. Hook, line and sinker means without any doubt. And horny means having the sexual feelings. And blow one's own horn means praising about themselves. And coming here, horn means horn swaggled means cheated, you are fooled, you are deceived. Horn swaggled means you are cheated and defeated, or sorry, deceived. So horn swaggled. I was horn swaggled, I was cheated when the merchant sold the laptop to me as a branded product. So the merchant sold, the businessman sold a laptop saying that it's a branded product, but it was wrong. I was cheated. I was hornswaggled. Hornswaggled means cheated. Lock horns means fighting or arguing with one person or so many. So here, lock horns, the bullfight, they lock their horns. Say, lock horns means fighting or arguing with one person or a group of people. The minister always lock horns with the journalist. So the minister always has some sort of a debate, or he has a verbal fight with the journalist. Lock horns means having an argument. Take the bull by the horns means facing challenges boldly. So take the bull by the horns means taking the challenges or facing the challenges boldly. Ratan Tata bought Jaguar and Land Rover. Ratan Tata, the Indian businessman, purchased or bought Jaguar, the car company, Land Rover, the car company. He took the bull by the horns of foreign car companies. So he took the foreign car companies and now is the international best car manufacturer. So take the bull by the horns means face the challenges directly, fight directly. So horse, next word is horse, and the phrase straight from the horse's mouth, straight from the horse's mouth. What do you mean by that? The most right information coming from a right person. Right information coming from a right, then you use the phrase straight from his mouth. Straight from the mouth means information straight from the the minister himself, he has told, yes, I've got corrupted, I got corruption, got bribed. So from the authentication from a negotiation very hard for reaching agreement. You are waiting for trading. In the elections, you find any party get a majority, they try to buy for an agreement. The present minister, a lot of Austria and for coalition, prime minister. Swaggled means what? You are cheated, you are fooled, you are deceived. Lock horns means what? Fighting
or arguing with one person or group of persons. Take the bull by the horns means taking the challenges directly. Straight from the horse's mouth means horse's mouth. Information coming from a person. Horse trading, doing no reason having a is not satisfied. Swaggle means you are cheated, you are fooled, you are deceived. Lock horns means fighting or arguing with one person or group of people. Take the bull by the horns means take the challenges directly. Straight from the horse's mouth means 100% authentic information from the right person. And horse trading means doing a negotiation to reach an agreement. Hope you get used to this in your daily sessions. So very problem could hook and get the hook செய்தல் got the hook அவள் வேலை நீக்கம் செய்யப்பட்டால் from company அந்த television company after working for 2 years 10 அந்த நிறுவனத்திலே வேலை செய்து பின்னர் அவள் வேலை நீக்கம் செய்யப்பட்டாள் வேலையிலிருந்து டிஸ்மிஸ் செய்யப்பட்டாள் get the hook என்றால் வேலையிலிருந்து டிஸ்மிஸ் செய்யப்படுதல் hook line and sinker என்றால் டோட்டல் முழுமையான அர்ப்பணித்தல் full any doubt உணர்வு யானை அந்த உடலுறவு கொள்ள during the time காலத்தில் and they go they do not mate மதம் விடும் அவர்கள் பெண் யானையுடன் சேராமல் இருக்கும் பொழுது என்றால் உடலுறவை சொல்லக்கூடிய அந்த ஏக்க உணர்வுகள் அடுத்தது blow one's own horn தன்னை பற்றிய உயர்வாக பேசிக்கொள்ளுதல் praising about yourself blow one's own horn இங்க பாருங்க the television the heroine அந்த கதாநாயகி blows her own horn without thanking the cinema crew members for the movie's success படத்தின் வெற்றிக்கு அந்த நடிகை அந்த திரைப்படத்துறையிலே இருந்தவர்கள் அந்த வேலை செய்தவர்களே அனைவரையும் நன்றி சொல்லாமல் தன்னால் தான் அந்த படம் வெற்றி அடைந்தது என்று தன்னைத்தானே புகழ்ந்து பேசிக்கொண்டாள் blow one's horn என்றால் தன்னைத்தானே பெருமையாக பேசிக்கொள்ளுதல் so get the hook என்றால் வேலை நீக்கம் செய்யப்படுதல் hook line and sinker என்றால் எந்த சந்தேகமும் இல்லாமல் horny என்றால் dear folks welcome to his American English take your corporate English book page number 142 to hello dear folks welcome to his American English take your corporate book page number 142 to 143 this is the spoken English words of Britishers. Dear friends, welcome to his American English. Take your corporate book page number 142 to 143. The phrases and words what Americans and Britishers they speak under the letter H. The word is horse. So horse shit means what? It's nonsense. It is total lie. It is unacceptable. It is a stupid thing. Whenever you want to say something is nonsense, then you're using the phrase horse shit. It is a horse shit. வரல நல்லா அமுத்துனீங்களா எடுத்துட்டு நல்லா அமுத்துங்க ஹலோ hello Dear friends, welcome to his American English.
Take your corporate book, page number 142 to 143. The spoken English words and phrases of what Americans and Britishers they speak. Under the letter H, the word is horse. So horse shit, what do you mean by that? It's nonsense. Whenever you want to say something nonsense, somebody is telling lie, you want to say that it is a total lie, then you say horse shit. When something which you are not ready to accept, then you're using the phrase horse shit. Stupid, you want to say somebody or something stupid, then you're using the phrase horse shit. It is a horse shit in cine industry to see heroes and heroines getting crores as salary. The heroes and heroines of the movie, film industry, they're getting crores of rupees as salary, and the other technicians are getting salaries in hundreds and thousands. The other film technicians, they're getting salaries of hundreds and thousands. So what a horse shit, what a stupid thing. So next coming here, get back on one's Zaz. Get back on one's Zaz means what? Try and do it again with full heart. You have failed in ventures like business. You have failed in your examination. You are trying once again with full heart and you are winning. You are trying to win. You are going back and fighting it against. So get back on one's Zaz means you are trying once again. Infosys chairman Narayana Murthy, the Infosys company's chairman Narayana Murthy, whenever he failed in his business ventures, whenever he failed in his business ventures, new businesses, he got back on his horse, and one means he tried once again with full heart and he was able to succeed. So get back on one's horse means trying back once again and winning. Put the cart before the horse. Usually cart is behind the horse. Cart is put behind the horse. But here, put the cart before the horse means before the horse you are putting the cart. It is a wrong way of doing something in a wrong and in an illogical way. It is not logical. Logical thing is putting the cart behind the horse. You are putting the cart in front of the horse. So a man should yearn and then marry. A man should yearn, after that he should marry. But if he marries without getting a job, it's like putting the cart before the horse. A man, first he has to get a job, then after that he has to marry. Only then he can take care of the family. But he marries without a job. It is like putting a cart before the horse. It is a wrong and illogical way of doing things. Eat like a horse or eat a horse means a person who is very hungry. See, my mother prepares for my brother a lot of food. My mother prepares food for my brother. A lot of food she prepares because he eats like a horse means he eats a lot of food. So coming here, horse shit means stupid, nonsense, something which you want to say it is unacceptable. Then you are using the phrase horse shit. And coming here, get back on one's horse means you are, even after a failure, you are coming back with full vengeance and winning or fighting to win. Put the cart before the horse means you are doing certain things in an illogical way. And eat like a horse or eat a horse means you are very hungry, you are eating the food like eating a horse, like eat like a horse. Like a horse eating, you are eating. So plenty of food is necessary for you to satisfy your stomach. So coming here, all these phrases is very important. Coming here, high horse. What do you mean by high horse? A top position or top in the hierarchical order. In an order, like a person is in the top position. See, president is in top position. Prime Minister in a state, chief president, governor is in top position. After the chief minister comes, in a company, a CEO is the top person. Is in the top position. So high horse means a person who is in the top position. The collector should get off his high horse. The collector should come from his the collectorial post, that is the high post what he holds, and should see the living conditions of the slum people. He should see the living conditions of the slum people and he should plan according to that. So high horse means a person who is occupying the topmost seat or in a high order. Next coming here, horse of a different color means completely different to others. A man or a woman who is not behaving in a common way, he or she is completely different from other people. Then you are using the phrase horse of a different color. See, his eating style, his dressing style, his living styles are horse of a different color from us means he is completely different from us. He behaves in a different way. A person who behaves in a different way, then you are using the phrase horse of a different color. Horse of a different color. Coming back, horse around. Horse around means playing around. You're fooling around.
or teasing somebody, you're fooling around, you're wasting your time, you're wandering without any purpose, then you're using the phrase horse around. The boys were horsing around, the boys were wasting their time and roaming during their exams. That is the reason why they got low marks. The boys were fooling around. They are spending their time wastefully. That's the reason they got low marks. So horse around means you're just wandering without any purpose, or fooling around, or playing. Horse sense means a good knowledge in making decisions. Whenever you make a decision, you have a good knowledge about making certain decisions and good knowledge about certain subjects. Then you are using the phrase horse sense. Is speech on nanotechnology? Is speech on the topic nanotechnology makes a lot of horse sense, means it gives sense, it makes us to learn certain things. So horse sense means a person who has good knowledge on certain subjects and who makes good decisions. That is called horse sense. Next, lock the barn door after the horse is gone. Lock the barn door after the horse is gone. Being careful even when it is already late. Already certain things has gone waste. Already certain things has gone wrong. Then you are trying to rectify it. See, the father advising son after the son failing 2 times in his public exams. The son has failed 2 times in his public exams. After that, the father is giving advice to the son. It's totally waste. It's like locking the barn door after the horse is gone. So it is going to be a waste. So here once again, high horse means a person who is in the top position. Horse of a different color means a person who behaves differently. And horse around means you are wasting your time. And horse sense means a person who is having a good knowledge on certain subject. Lock the barn door after the horse is gone means something has gone waste, and after that you are trying to rectify it. So coming here once again, horse shit means whenever you want to say nonsense, whenever you want to say stupid, whenever you want to say you are not ready to accept certain things, then you are using the phrase horse shit. Get back on one's horse means what? After a failure, you are trying to do certain things with the full calculations and full eagerness and full heart. Then you are using the phrase get back on one's horse. Put the cart before the horse means you are doing certain things in a wrong way, illogical way. Eat like a horse or eat a horse means you are eating plenty of food. Then coming here, high horse means a person who is in the top position. Horse of a different color means a person who behaves in a different way. Horse around means you are fooling around, you are wasting around your time, wasting the time. Horse sense means a person who is having a very good knowledge on certain subject. Lock the barn door after the horse is gone means you are doing certain things, you are preparing certain things after you have tasted a defeat. After that, there's no use. So these are the phrases which you have to learn and use it in your day-to-day phrases, day-to-day spoken and in written English. So, நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 142 143 அமெரிக்கர்களும் பிரிட்டிஷர்களும் பேசக்கூடிய ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். இங்கே எழுத்து எச்சு, வார்த்தை ஹார்ஸ் குதிரை. இப்போ ஹார்ஸ் ஷிட் என்று சொல்லும் பொழுது ஹார்ஸ் என்றால் குதிரை, ஷிட் என்பது அமெரிக்கர்களும் பிரிட்டிஷர்களும் அடிக்கடி உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை. அது மனித கழிவுகள் அல்லது விலங்குகளின் கழிவுகள். ஹார்ஸ் ஷிட் என்று சொல்லக்கூடியது நான்சென்ஸ், புத்தி இல்லாத, புத்தி கெட்ட. டோட்டல் லை, அது முழுவதுமான பொய். அன்அக்செப்டபிள், அது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத விஷயம். இப்படி ஏற்றுக்கொள்ளாத முடியாத விஷயம், கிறுக்குத்தனமான செயல், ஒட்டுமொத்தமாக அவன் சொல்வது பொய் என்பதை சொல்லும் பொழுது இந்த சொற்றொடரான ஹார்ஸ் ஷிட் என்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுகிறீர்கள், அது உபயோகப்படுத்துகிறீர்கள். புல் ஷிட்டும் சொல்லுவாங்க, ஹார்ஸ் ஷிட்டும் சொல்லலாம். It is a harsh shit in cinema industry. சினிமா துறையிலே ஒரு கிறுக்குத்தனத்தை பாருங்கள், கிறுக்குத்தனம். To see heroes and heroines getting crores as salary. அப்ப கதாநாயகனும் கதாநாயகிகளும் கோடிக்கணக்கிலே பணத்தை சம்பளமாக பெறுகிறார்கள். And the other technicians, ஆனால் மற்ற தொழில்நுட்பவாதிகள் are getting salaries in hundreds and thousands. மற்ற கலைஞர்களுக்கு வெறும் ஆயிரங்களும் 100 ரூபாய்களும் கிடைக்கின்றன. ஆனால் கதாநாயகனும் கதாநாயகிகளுக்கும் கோடிக்கணக்கிலே பணம் வருமானமாக வருகிறது. ஸோ ஹார்ஷ் ஷிட் என்றால் அது ஒரு கிறுக்குத்தனமானது,
அது ஒரு முட்டாள்தனமானது, அது ஏமாற்றத்தை கொடுக்கக்கூடியது என்று சொல்லும் பொழுது ஹார்ஸ் ஷிட் என்ற வார்த்தையை உபயோகப்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்தது கெட் பேக் ஆன் ஒன்ஸ் ஹார்ஸ் என்றால் என்ன? ஒருவன் கீழே விழுந்து விட்டான், மறுபடியும் முயற்சி செய்கிறான். அவ குதிரையிலிருந்து கீழே விழுந்து விட்டவன் மறுபடியும் குதிரையில் ஏறி சவாரி செய்ய முயற்சிப்பது போல. அப்படி என்றால் ட்ரை அண்ட் டூ இட் அகெயின் வித் ஃபுல் ஹார்ட், மறுபடியும் முயற்சி செய்து முழு மனதாக ஒரு காரியத்தில் முயற்சி செய்வதை கெட் பேக் ஆன் ஒன்ஸ் ஹார்ஸ் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். இன்ஃபோசிஸ் சேர்மன் நாராயணமூர்த்தி என்பது இன்ஃபோசிஸ் கம்பெனியினுடைய முதலாளி. whenever he failed in his business, எப்பொழுதெல்லாம் அவருடைய வியாபாரங்களில் தோல்வி அடைகிறாரோ, business ventures, he got back on his horse and won. மறுபடியும் அவர் முயற்சி செய்து அதில் வெற்றியை காண்கிறார். கெட் பேக் ஆன் ஒன்ஸ் ஹார்ஸ் என்றால் தோல்வி அடைந்தாலும் மறுபடியும் முழு மனதுடன் முயற்சி செய்வது. அடுத்தது புட் த கார்ட் பிஃபோர் த ஹார்ஸ். அப்படி என்றால் என்ன? குதிரைக்கு பின்னாடி தான் வண்டியை பூட்டுவார்கள், ஆனால் வண்டியை குதிரைக்கு முன்னால் பூட்டுவது என்பது டூயிங் சம்திங் இன் ஏ ராங் அண்ட் இன் இல்லாஜிக்கல் வே, ஏதோ ஒரு காரிய விஷயங்களை தவறாக செய்வதை put the cart before the horse என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். உதாரணத்துக்கு a man should earn and then marry. ஒரு மனிதன் சம்பாதித்தவுடன் அதற்கு பிறகுதான் திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும். பட் ஆனால் if he marries without getting a job, அவன் எந்த வேலையும் கிடைக்காமல் திருமணம் செய்து கொண்டால் இஸ் லைக் புட்டிங் த கார்ட் பிஃபோர் த ஹார்ஸ். இது குதிரைக்கு முன்னாடி வண்டியை பூட்டுவது போல தவறானது என்று அர்த்தம். ஸோ புட் த கார்ட் பிஃபோர் த ஹார்ஸ் என்றால் ஒரு தவறான முறை. அடுத்தது ஈட் லைக் எ ஹார்ஸ் ஆர் ஹீட் எ ஹார்ஸ் என்றால் குதிரையை போல சாப்பிடு என்று வருகிறது. அப்ப வெரி ஹங்கிரி, ஒரு மனிதன் கடும் பசியுடன் இருக்கும் பொழுது இந்த சொற்றொடர் ஈட் லைக் எ ஹார்ஸ் அப்படி என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்துக்கு மை மதர் ப்ரிப்பேர்ஸ் ஃபார் மை பிரதர் எ லாட் ஆஃப் ஃபுட். என் அன்னையார் என் சகோதரனுக்கு நிறைய உணவை சமைக்கிறார்கள். பிகாஸ் ஹீ ஈட்ஸ் லைக் ஏ ஹார்ஸ், ஏனென்றால் அவன் குதிரையை போன்று அதிகம் சாப்பிடுகிறான். ஒரு மனிதன் அதிக அளவிலே சாப்பிடும் பொழுது ஈட் லைக் ஏ ஹார்ஸ் ஆர் ஈட் ஏ ஹார்ஸ் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். ஸோ நண்பர்களே, ஹார்ஸ் ஷிட் என்றால் கிறுக்குத்தனம், முட்டாள்தனம், அது முழுமையான பொய் என்ற சொற்றொடரிலே வருகிறது. அடுத்தது கெட் பேக் ஆன் ஒன்ஸ் ஹார்ஸ் என்றால் ஒரு மனிதன் தோல்வி அடைந்தால் மறுபடியும் முழு மனதுடன் முயற்சி செய்வதை இந்த சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். புட் த கார்ட் பிஃபோர் த ஹார்ஸ் என்றால் குதிரை வண்டியை குதிரைக்கு முன்னாடி பூட்டுவது என்பது இது ஏதாவது ஒன்று தவறாக செய்யக்கூடிய விஷயத்துக்கு இந்த சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்தது ஈட் லைக் எ ஹார்ஸ் ஆர் ஈட் எ ஹார்ஸ் என்றால் ஒரு மனிதன் கடும் பசியுடன் இருக்கும் பொழுது நிறைய உணவை சாப்பிடும் பொழுது இந்த சொற்றொடரான ஈட் லைக் ஏ ஹார்ஸை பயன்படுத்துகிறோம். அதே போன்று இங்கே பாருங்கள், ஹை ஹார்ஸ் என்றால் உயரமான குதிரை. இதுக்கு என்ன அர்த்தம் பார்த்தீங்கன்னா டாப் பொசிஷன் ஆர் டாப் இன் ஹைராரிக்கல் ஆர்டர். ஒரு முறையிலே மேலாக இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள், உயர்ந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகளை ஹை ஹார்ஸ் என்று சொல்லுகிறோம். உதாரணத்துக்கு த கலெக்டர் ஷுட் கெட் ஆஃப் இஸ் ஹை ஹார்ஸ். கலெக்டர் என்பது தன்னுடைய உயர்ந்த நிலையிலிருந்து பதவியிலிருந்து கீழே வந்து and should see the living conditions of the slum people. slum என்றால் என்ன? குடிசைவாழ் மக்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி வாழ்கிறார்கள் என்பதை அவர் தன்னுடைய ஏசி அறையிலிருந்து வந்து அந்த கீழ்மட்ட மக்கள் எப்படி வாழ்கிறார்கள் என்று பார்க்க வேண்டும். அடுத்தது ஹார்ஸ் ஆஃப் எ டிஃப்ரெண்ட் கலர். இந்த குதிரை வித்தியாசமான நிறத்திலே இருக்கிறது என்ற சொற்றொடர் எதை குறிக்கிறது என்றால் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் டு அதர்ஸ். ஒரு மனிதன் மற்றவர்களை விட, ஒரு ஆணோ பெண்ணோ மற்றவர்களை விட வித்தியாசமாக இருக்கக்கூடியவர்களை ஹார்ஸ் ஆஃப் எ டிஃப்ரெண்ட் கலர் என்று சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். உதாரணத்துக்கு இஸ் ஈட்டிங் ஸ்டைல்ஸ், அவனுடைய சாப்பிடும் பழக்க வழக்கங்கள். இஸ் ட்ரெஸ் ஸ்டைல்ஸ், அவனுடைய உடை ஸ்டைல். இஸ் லிவிங் ஸ்டைல்ஸ், அவனுடைய வாழ்க்கை ஸ்டைல் முறைகள். ஆர் ஹார்ஸ் ஆஃப் ஏ டிஃப்ரெண்ட் கலர் ஃப்ரம் அஸ் என்றால் அவன் எங்களை விட வித்தியாசமாக இருக்கிறான். ஒருவரை விட வித்தியாசமாக ஒருவர் பழகும் பொழுது அவரை ஹார்ஸ் ஆஃப் ஏ டிஃப்ரெண்ட் கலர் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்ததாக ஹார்ஸ் அரவுண்ட், குதிரை இங்கே அங்கே மேய்ந்து கொண்டிருக்கிறது. ஹார்ஸ் அரவுண்ட் என்றால் பிளேயிங் அரவுண்ட், விளையாடி கொண்டிருப்பது. டீசிங், மற்றவர்களை கிண்டல் கேலி செய்து கொண்டிருப்பது. somebody fooling around, மற்றவர்களை ஏமாற்றிக் கொண்டு கிறுக்குத்தனமாக ஊதாரித்தனமாக சுற்றி கொண்டிருப்பதை ஹார்ஸ் அரவுண்ட் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். The boys were horsing around during their exams. பரீட்சை நேரத்திலே பையன்கள் தேண்டமாக ஊரை சுற்றி கொண்டிருந்தார்கள். That is the reason. ஆகையால் they got low marks. ஆகையால் தான் அவர்களுக்கு குறைந்த மார்க்குகள் பெற்றார்கள் பரீட்சையிலே. அடுத்தது ஹார்ஸ் சென்ஸ், குதிரையினுடைய புத்தி என்று சொல்லும் பொழுது குட் நாலேஜ் இன் மேக்கிங் டிசிஷன்ஸ்,
முடிவுகள் சரியாக உருவாக்கக்கூடிய அந்த புத்திசாலித்தனம், குட் நாலேஜ் அபவுட் சம்திங், எதையோது பற்றி நல்ல அறிவு பெற்றிருப்பதை ஹார்ஸ் சென்ஸ் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். ஸ்பீச் ஆன் நானோ டெக்னாலஜி, நானோ டெக்னாலஜியை பற்றி அவர் பேசிய பேச்சு மேக்ஸ் எ லாட் ஆஃப் ஹார்ஸ் சென்ஸ் என்றால் என்ன, நமக்கு நிறைய அறிவை கொடுத்தது, புத்தியை கொடுத்தது. ஹார்ஸ் என்றால் அதிக, ஹார்ஸ் சென்ஸ் என்றால் அதிக புத்தி, அதிக அறிவு. லாக் த barn door after the horse is gone. குதிரை ஓடிவிட்ட, குதிரை அந்த லாடத்திலிருந்து போனவுடன் குதிரை அந்த அறையை பூட்டி என்ன பிரயோஜனம்? அப்ப லாக் த barn door after the horse is gone என்றால் being careful even when it is already late. ஏதோ காலதாமதமாகிவிட்டது, மறுபடியும் எச்சரிக்கையாக இருத்தலை லாக் த barn door after the horse is gone. உதாரணத்துக்கு தமிழ்ல ஒரு சொற்றொடர் இருக்கிறது, கண் கெட்டவுடன் சூரிய நமஸ்காரம் என்று சொல்வார்கள். The father advising son after the son failing 2 times. மகன் 2 முறை பரீட்சையிலே தோல்வி அடைந்தான், அதற்கப்புறம் தந்தை அறிவுரை செய்கிறார். is in his public exams is like locking the barn door after the horse is gone. அப்ப இது எப்படி இருக்கிறது என்றால், எச்சரிக்க வேண்டிய நேரத்தில் எச்சரிக்காமல், அது தோல்வி முடிந்தவுடன், எல்லா காரியம் முடிந்தவுடன் அதற்கப்புறம் அறிவுரை சொல்வது என்பது உபயோகமற்றது. ஸோ நண்பர்களே, ஹை ஹார்ஸ் என்றால் உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள். ஹார்ஸ் ஆஃப் ஏ டிஃப்ரெண்ட் கலர் என்றால் ஒரு மனிதன் வித்தியாசமாக நடை உடை பாவனைகள் செய்து கொண்டிருப்பது. ஹார்ஸ் அரவுண்ட் என்றால் என்ன, நேர காலத்தை வீணாக செலவழித்து கொண்டிருப்பது. ஹார்ஸ் சென்ஸ் என்றால் நல்ல அறிவு, நல்ல ஞானம், புத்தியை புகட்டக்கூடிய விஷயம். லாக் த barn door after the horse is gone என்றால் என்ன, ஒரு காரியம் கெட்டவுடன் அதற்கப்புறம் அதற்காக எச்சரிக்கையாக இருத்தல். ஸோ மறுபடியும் நண்பர்களை பாருங்க, ஹார்ஸ் ஷிட் என்றால் கிறுக்குத்தனம், முட்டாள்தனம், முழுவதுமாக பொய் என்று நாம் மற்றவர்களிடம் சொல்லும் பொழுது ஹார்ஸ் ஷிட் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக கெட் பேக் ஆன் ஒன்ஸ் ஹார்ஸ் என்றால் என்ன, ஒரு மனிதன் தோல்வி அடைந்தவுடன் மறுபடியும் முயற்சி செய்து அதை வெற்றி அடைவதற்காக கடும் முயற்சி செய்வதை கெட் பேக் ஆன் ஒன்ஸ் ஹார்ஸ் என்று சொல்கிறோம். புட் த கார்ட் பிஃபோர் த ஹார்ஸ் என்றால் என்ன, குதிரைக்கு முன்னாடி குதிரை வண்டியை பூட்டுவது என்பது ஒரு தவறான, ஒரு தப்பான ஒரு செயல், அதுக்கு உபயோகப்படுத்துகிறோம். ஈட் லைக் எ ஹார்ஸ் என்றால் குதிரையை போன்று சாப்பிடு என்றால் நிறைய சாப்பிடக்கூடிய ஒரு மனிதன். ஹை ஹார்ஸ் என்றால் உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அதிகாரி. ஹார்ஸ் ஆஃப் ஏ டிஃப்ரெண்ட் கலர், ஒரு மனிதன் வேறுபட்டு இருக்கிறான் மற்றவர்களை விட என்று சொல்லும் பொழுது இந்த ஹார்ஸ் ஆஃப் ஏ டிஃப்ரெண்ட் கலர் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். ஹார்ஸ் அரவுண்ட் என்றால் என்ன, சுத்தி கொண்டு இருப்பது, வீணாக எந்த விதமான வேலையும் செய்யாமல். ஹார்ஸ் சென்ஸ் என்றால் அதி புத்திசாலித்தனமாக இருப்பது ஹார்ஸ் சென்ஸ். லாக் த barn door after the horse is gone என்றால் என்ன, குதிரை போனவுடன் குதிரை லாடத்தை பூட்டி என்ன பிரயோஜனம்? அப்ப ஒரு காரியம் தோல்வியில் முடிந்தவுடன் அதற்கப்புறம் அறிவுரையும் எச்சரிக்கையும் செய்து எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை. ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்களை உங்களுடைய அன்றாடும் வாழ்க்கையிலே உபயோகப்படுத்தி மிகப்பெரிய பேச்சாளராகவும் எழுத்தாளராகவும் நீங்கள் ஆக முயற்சி செய்து கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ. Dear folks, welcome to AIS American English. Take your corporate English book. That's the page number 143 to 144. The words and phrases what Americans and Britishers speak. This is what you're going to see. And take the letter H. Under the letter H, the word is horse. And the phrase is dark horse. What do you mean by dark horse? Is the horse is dark? Not at all. And what does the phrase means? Dark horse means an unexpected contestant. Unexpected contestant. Suddenly a person comes for the competition at last minute. So you are not aware that person is going to come, and he comes and take part in this competition. Then he is called as a dark horse. See here, Vijaykanth was a dark horse. It doesn't mean that Vijaykanth is dark, so he is called dark horse. No. Dark horse is a person who comes and competes, and that person is an unexpected person. You never expected him to take part in the competition. So Vijaykanth was a dark horse in Tamil Nadu politics. Vijaykanth is an actor. Suddenly he comes into politics. Politics 6 years back. He has just joined in politics 6 years back. He has formed his own party, and now he is the opposition leader with 29 MLAs. Now he is an opposition leader. He has around 29 MLAs. So Vijaykanth is a dark horse, means an unexpected contestant who was able to get 29 MLAs, and he has become the opposition leader. Then coming here,
bet on the wrong horse. What do you mean by bet on the wrong horse? It means taking a wrong and a risky decision. You're taking a wrong and a risky decision, then you're using the phrase bet on the wrong horse. See here, she's betting on the wrong horse by investing her money in foreign shares. So she's taking a risk, and the risk is wrong, and the risk is very risky. So she has invested her money in foreign shares. So she is betting on a wrong horse means it is very risky and it is not going to yield any profits for her. So next is change horse in the middle of the stream. Stream, you know, is a flow of water like a river, but not such a huge one, small river between the hillsides. So change horse in the middle of the stream. In the valleys you can find the water flowing, in the hills. So change horse in the middle of the stream means changes in the middle of the program. In the middle of the program you are changing certain programs, or in the middle of activities you are changing the persons. Now you see here, like changing horse in the middle of the stream, the National Party changed the Chief Minister of Kerala. In Kerala often the Chief Ministers are changed. So like changing horses in the middle of the stream, in Kerala the Chief Minister has been changed. A new Chief Minister has come. So on the process, 5 years the Chief Minister should be the Chief Minister, 5 years a person should be the Chief Minister, but in between, within 1 year or 2 years, the authorities in Delhi, they have changed the Chief Minister in the middle. So you use the phrase change in the middle of the stream. Next, enough to choke a horse means more money, lot of money. Lot of money, you have lot of money, then you are using the phrase enough to choke a horse. See here, he has lot of money. Enough to choke a horse means he has lot of money, plenty of money, he has plenty of money. So you are using the phrase enough to choke a horse. Then the word is hot. The phrase is hot. A person who is very attractive. Any person who is very attractive, then you are using the phrase hot. So my dear friends, coming here, dark horse means what? Dark horse, an unexpected contestant, he comes and he wins. Bet on the wrong horse means you are taking a decision which is wrong and risky. Change horse in the middle of the stream means when everything is going according to order, suddenly you are changing either the person, either the things, or either the programs. Next, enough to choke a horse means a lot of money. Hot means a very attractive personality. And coming here, see here, Aishwarya Roy is hot. Aishwarya Roy is hot. I keep watching her in the movies. So Aishwarya Roy is very attractive. I keep watching her in the movies. Hot means stolen things. So here the things must be hot. The things must be stolen ones. That is the reason he is selling it for a low price. A person sells all the things at a low price. So people doubt and they say the things must be hot means the things must be the stolen things. Hot as a pistol. What do you mean by that? A very talented person, nobody can win him or her. So nobody can win a person or any person. Then you're using the phrase hot as a pistol. A person who is very strong, very talented, very competitive, then you're using the phrase hot as a pistol. Our software industry in India is hot as a pistol means our software industry in India is one of the best in the world and nobody can defeat it. It is growing. Hot as hell means very hot. Hot as hell means it is very hot. In summer, Chennai is hot as hell means in Chennai, the climate is very hot. And coming here, hot shot, a person who is very talented, a person who is very important, a person who is extraordinary in his field. Then you are using the phrase hot shot. So she is a hot shot in modeling means she is a very talented person in modeling. And coming here, hot potato. What do you mean by hot potato? A problem nobody wants. A problem nobody wants to have. Then you are using the phrase hot potato. The government decision to cut the electricity supply to the public. The government has made a decision to cut the electricity supply to the public for daily 2 hours or 3 hours. It's a hot potato for the people. Hot potato means what?
people, they don't like the decisions which are being made. So hot potato means a problem nobody wants. Hot seat means a tough, difficult and a challenging position. A top seat means, hot seat means a tough, difficult and a challenging position. That particular post is not liked by many. So the Prime Minister is in a hot seat. Prime Minister is in a hot seat means is a position which nobody likes to have, because he has to adjust to coalition parties. He has to adjust to the pulls and pushes of the partners of the ruling government, ruling party. So hot seat means a tough and difficult and a challenging position. So my dear friends, hot means very attractive personality. Hot means stolen things. Hot as a pistol means very talented person. Nobody can win him or her. Hot as hell means it is very hot. The climate is very hot. Hot shot means a person who is very important, talented and extraordinary personality. Hot potato, a problem nobody wants to have. And hot seat means a tough and difficult and challenging position which nobody likes to have. So once again, coming here, dark horse means what? An unexpected competent, unexpected contestant. He takes part in the competition. He wins that. Then he is called a dark horse. He or she is called a dark horse. Next, bet on the wrong horse means you are taking a wrong decision. You are taking a risky decision which is going to go in for a loss. Change horse in the middle of the stream means when a program is going on, you are changing the program in between. When a person is in control of certain things, you are changing the person position. And coming here, enough to choke a horse means you have more money. You have a lot of money. Hot means a person who is very attractive. And coming here, hot means stolen things. Hot as a pistol means a very talented person. Nobody can win him or her. Hot as hell means it's very hot, the climate. Hot shot means a person who is very talented, who is important, who is extraordinary in the field. Hot shot. Hot potato, a problem which nobody wants to have. And hot seat, a tough and difficult and a challenging position which is also not liked by many. Hope you are able to understand all these phrases. Try to use these phrases in your day-to-day conversation. So நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புஸ்தகம் பக்கம் 143-44 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அமெரிக்கர்களைப் போன்றும் பிரிட்டிஷர்களைப் போன்றும் ஆங்கிலத்தில் பேசக்கூடிய சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். உதாரணத்திற்கு டார்க் ஹார்ஸ், கருங்குதிரை என்று சொல்கிறோம். அப்ப இந்த ஹெச் என்ற எழுத்து, அதனோட வார்த்தை ஹார்ஸ், அந்த ஹார்ஸ் என்ற வார்த்தையின் மூலமாக சொற்றொடர்களை பார்க்கிறோம். டார்க் ஹார்ஸ் என்றால் கருங்குதிரை என்று சொல்கிறோம். அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, an unexpected contestant, எதிர்பாராத வகையிலே திடீரென்று வரும் ஒரு போட்டியாளன். நம்ம எதிர்பார்க்கவே இல்லை, திடீர்னு அவன் ஒரு போட்டியில் வந்துடுறான், வந்து கலந்து கொண்டு ஜெயித்தும் விடுகிறான், அவன்தான் டார்க் ஹார்ஸ். ஸோ அவனோ அவளோ. விஜயகாந்த் வாஸ் ஏ டார்க் ஹார்ஸ் இன் தமிழ்நாடு பாலிடிக்ஸ் 6 years பேக். 6 ஆண்டு காலத்திற்கு முன்னால் விஜயகாந்த் நடிகர், அவர் அரசியலிலே வந்தார். And now he is the opposition leader with 29 MLAs. இப்பொழுது 29 MLA உடன் அவர் எதிர்க்கட்சி தலைவராக இருக்கிறார். டார்க் ஹார்ஸ் என்றால் யாருமே எதிர்பார்க்கவில்லை அவர் அரசியலில் நுழைவார் என்று. யாருமே எதிர்பார்க்காத ஒருவர் அல்லது ஒருத்தி திடீரென்று போட்டிக்கு வரும்பொழுது அவரை டார்க் ஹார்ஸ் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக பெட் ஆன் த ராங் ஹார்ஸ் என்றால் தவறான குதிரையின் மேல் பந்தயம் கட்டுவது. அப்படி என்றால் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது, டேக்கிங் ஏ ராங் அண்ட் ரிஸ்கி டிசிஷன், ஒரு தவறான அல்லது ஆபத்தான ஒரு முடிவை எடுப்பது. ஷீ இஸ் பெட்டிங் ஆன் த ராங் ஹார்ஸ் பை இன்வெஸ்டிங் ஹர் மணி இன் ஃபாரின் ஷேர்ஸ். அவள் வெளிநாட்டு பங்குகளின் பணத்தை கொள்முதல் செய்வதன் மூலமாக அவள் தவறான ஒரு முடிவை எடுக்கிறாள். பெட் ஆன் த ராங் ஹார்ஸ் என்றால் தவறான ஒரு முடிவு எடுப்பது. அடுத்தது சேஞ்ச் ஹார்ஸ் இன் த மிடில் ஆஃப் த ஸ்ட்ரீம் என்றால் ஒன்று நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் பொழுது திடீரென்று அந்த நிகழ்ச்சியை மாற்றுவது. ஒருவர் ஒரு பொசிஷனில் இருக்கார், தகுதியில் இருக்கிறார், ஒரு வேலையில் இருக்கிறார், திடீரென்று அவருடைய வேலையை மாற்றுவது, திடீரென்று அவருடைய பொறுப்புகளை மாற்றுவது சேஞ்ச் ஹார்ஸ் இன் த மிடில் ஆஃப் த ஸ்ட்ரீம் என்று சொல்கிறோம். சேஞ்சஸ் இன் த மிடில் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம்.
Like changing horse in the middle of the stream, the National Party changed the Chief Minister of Kerala. அப்ப குதிரைகளை எப்படி நதியோ ஓடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த நதியில் திடீரென்று குதிரைகளை மாற்றுவது போன்று இந்த தேசிய கட்சியானது கேரளாவின் முதலமைச்சரை திடீரென்று மாற்றினார்கள். அப்போ ஒருவர் பதவியில் இருக்கும்போது திடீரென்று மாற்றுவது, ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது திடீரென்று அந்த நிகழ்ச்சியை மாற்றுவது, அதை சேஞ்ச் ஹார்ஸ் இன் த மிடில் ஆஃப் த ஸ்ட்ரீம் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்ததாக இனஃப் டு சோக் ஏ ஹார்ஸ், ஒரு குதிரையை மூச்சடைய வைப்பது. இந்த சொற்றொடரின் அர்த்தம் ஏகப்பட்ட பணம் இருக்கிறது, மோர் மணி, லாட் ஆஃப் மணி. He has lot of money enough to choke a horse என்றால் அவனுக்கு ஏகப்பட்ட பணம் இருக்கிறது என்ற அர்த்தம். அடுத்ததாக ஹாட் என்றால் a person who is very attractive, ரொம்ப கவர்ச்சிகரமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நபரை ஹாட் என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, மேலிருந்து பாருங்க. டார்க் ஹார்ஸ் என்றால் என்ன? எதிர்பாராத ஒரு போட்டியாளன். பெட் ஆன் த ராங் ஹார்ஸ் என்றால் என்ன? தவறான குதிரையின் மேல் பந்தயம் கட்டுவது என்பது தவறான முடிவுகளை எடுப்பது. சேஞ்ச் ஹார்ஸ் இன் த மிடில் ஆஃப் த ஸ்ட்ரீம், போய்கொண்டிருக்கும் பொழுது திடீரென்று குதிரைகளை மாற்றுவது என்பது இந்த ஏதோ ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது திடீரென்று அந்த நபரை மாற்றுவது. இனஃப் டு சோக் ஏ ஹார்ஸ் என்றால் என்ன? போதுமான அளவு ஏகப்பட்ட பணம் இருப்பது. ஹாட் என்றால் மிக கவர்ச்சிகரமான. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ்வர்யா ராய் இஸ் ஹாட், ஐஸ்வர்யா ராய் ரொம்ப கவர்ச்சிகரமாக இருக்கிறார். ஐ கீப் வாட்சிங் ஹர் இன் த மூவி, நான் அவரை சினிமாவில் அன்றாடம் பார்க்கிறேன். ஸோ ஹாட் என்றால் கவர்ச்சிகரமான. அடுத்ததாக ஹாட் என்றால் திருட்டு போன பொருட்கள், ஸ்டோலன் திங்ஸ். த திங்ஸ் மஸ்ட் பி ஹாட், அந்த பொருட்கள் திருடப்பட்ட பொருட்களாக இருக்க வேண்டும். தட் இஸ் த ரீசன் இஸ் செல்லிங் இட் ஃபார் ஏ லோ ப்ரைஸ். ஆகையால் தான் அவன் அதை விலை குறைவான விலைக்கு கொண்டிருக்கிறான். ஸோ ஹாட் என்றால் திருட்டு போன பொருட்கள். அடுத்தது ஹாட் as a pistol, துப்பாக்கியை போன்று சூடாக இருப்பது. இதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்று பார்த்திருக்கும் பொழுது, a very talented person, ரொம்ப திறமை வாய்ந்த ஒரு நபர். nobody can win him or her, யாரும் அவனையோ அவளையோ ஜெயிக்க முடியாது. ஸோ இங்கே ஹாட் as a pistol என்றால் யாரும் ஜெயிக்க முடியாத. அவர் சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரி, நம்மளுடைய மென்பொருள் துறையானது இந்தியாவிலே இஸ் ஹாட் as a pistol என்றால் யாரும் ஜெயிக்க முடியாத ஒரு மென்பொருள் துறையை வைத்திருக்கிறோம். இந்தியாவினுடைய மென்பொருள் யாரும் ஜெயிக்க முடியாது. ஸோ ஹாட் as a pistol என்றால் ரொம்ப திறமை வாய்ந்த, யாரும் ஜெயிக்க முடியாத. அடுத்தது ஹாட் as a hell என்றால் ரொம்ப சூடாக இருப்பதை ஹாட் as a hell, நரகத்தை போன்று சூடாக இருக்கிறது. ஸோ இன் சம்மர், கோடை காலங்களில் சென்னை இஸ் ஹாட் as a hell என்றால் சென்னை நரகத்தை போன்று சூடாக இருக்கிறதுனா ரொம்ப சூடாக இருக்கிறது, அந்த சீதோஷ்ண நிலைமை ரொம்ப சூடாக இருக்கிறது. அடுத்தது ஹாட் ஷாட். ஹாட் ஷாட் என்றால் a person who is very talented, ஒரு நபர் ரொம்ப திறமை வாய்ந்த, இம்பார்ட்டன்ட், ஒரு நபர் ரொம்ப முக்கியமான, நபர் எக்ஸ்ட்ராடினரி இன் his field, எந்த துறையிலே மிகச்சிறந்தவராக இருக்கிறாரோ அவரை ஹாட் ஷாட் என்று சொல்கிறோம். she is a hot shot in modeling, அப்போ மாடலிங் துறையிலே அவள் மிகச்சிறந்தவளாக, மிக முக்கியமான, யாரும் ஜெயிக்க முடியாதவளாக இருக்கிறாள். ஹாட் ஷாட் என்றால் யாரும் ஜெயிக்க முடியாத. அடுத்தது ஹாட் பொட்டேட்டோ. பொட்டேட்டோனா என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு, உருளைக்கிழங்கு. ஹாட்னா சூடான உருளைக்கிழங்கு என்றால் அதனுடைய அர்த்தம் ஏ ப்ராப்ளம் நோபடி வாண்ட்ஸ், இந்த பிரச்சனை யாரும் விரும்ப மாட்டார்கள், யாரும் விரும்பாத பிரச்சனை. அப்போ த கவர்மெண்ட் டிசிஷன் டு கட் த எலக்ட்ரிசிட்டி சப்ளை, அப்போ டு த பப்ளிக், அப்போ அந்த அரசாங்கத்தினுடைய முடிவு மக்களுக்கு மின்சாரத்தை குறைக்க வேண்டும், மின்சார சப்ளையை, மின்சார விநியோகத்தை குறைக்க வேண்டும் என்கிற முடிவு இஸ் ஏ ஹாட் பொட்டேட்டோ ஃபார் த பீப்புள், மக்கள் அதை விரும்பவில்லை. அப்போ அரசாங்கம் எடுத்த முடிவு மின்சார விநியோகத்தை குறைப்பது என்பது மக்கள் விரும்பாத ஒரு முடிவு. ஸோ ஹாட் பொட்டேட்டோ என்றால் யாருக்கும் விருப்பம் இல்லாத. அடுத்தது ஹாட் சீட் என்றால் a tough, difficult and a challenging position. ஹாட் சீட் என்றால் ஒரு கடினமான, ஒரு கஷ்டமான, சவால் விடக்கூடிய ஒரு வேலை அல்லது நிலை. The Prime Minister is in a hot seat. பிரதம மந்திரி சூடான, அதாவது பிரச்சனையுள்ள ஒரு பதவியில் இருக்கிறார். பிரச்சனையுள்ள பதவி, ஹாட் சீட்.
because he has to adjust to coalition parties. ஏனென்றால் அவர் கூட்டணி கட்சிகளுடன் சமாதானமாக செல்ல வேண்டும். ஸோ ஹாட் சீட் என்றால் ரொம்ப கடினமான ஒரு வேலை. ஸோ நண்பர்களே, ஹாட் என்றால் கவர்ச்சிகரமான, ஹாட் என்றால் திருடப்பட்ட பொருட்கள், ஹாட் as a pistol என்றால் ரொம்ப திறமையான, யாரும் ஜெயிக்க முடியாத, ஹாட் as hell என்றால் ரொம்ப சூடான, ஹாட் ஷாட் ரொம்ப முக்கியமான, திறமையான, முக்கியமான நபர், ஹாட் பொட்டேட்டோ அந்த பிரச்சனையை யாரும் விரும்பாத ஒரு பிரச்சனை, ஹாட் சீட் ஒரு கஷ்டமான, ஒரு சவால் விடக்கூடிய ஒரு நிலை, ஒரு வேலை. ஸோ நண்பர்களே, மறுபடியும் பாருங்க, டார்க் ஹார்ஸ் என்றால் என்ன? எதிர்பாராத போட்டியாளன். பெட் ஆன் த ராங் ஹார்ஸ் என்றால் என்ன? தவறான குதிரையின் மேல் பணம் கட்டுவது என்பது தவறான முடிவு எடுப்பது. சேஞ்ச் ஹார்ஸ் இன் த மிடில் ஆஃப் த ஸ்ட்ரீம் என்றால் ஒன்று நன்றாக சென்று கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒன்றிலே திடீரென்று நடுவிலே மாற்றுவது, அது நபரையோ நிகழ்ச்சியையோ. அடுத்தது இனஃப் டு சோக் ஏ ஹார்ஸ் என்றால் ஏகப்பட்ட பணம். ஹாட் என்றால் கவர்ச்சிகரமான மனிதர். ஹாட் என்றால் திருடப்பட்ட பொருட்கள். ஹாட் as a pistol என்றால் ரொம்ப திறமையான, யாரும் ஜெயிக்க முடியாத. ஹாட் as hell என்றால் ரொம்ப சூடான. ஹாட் ஷாட் ரொம்ப முக்கியமான, ஒரு துறையிலே மிகச்சிறந்தவராக இருக்கக்கூடியவரை ஹாட் ஷாட். ஹாட் பொட்டேட்டோ இந்த பிரச்சனை யாரும் விரும்பாத பிரச்சனை. ஹாட் சீட் ரொம்ப கஷ்டமான, சவால் நிறைந்த ஒரு வேலை. ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்களை நீங்கள் பயன்படுத்தி நல்ல பேச்சாளராக, எழுத்தாளராக உங்களை நீங்கள் வளப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். Welcome to AS American English. Take your corporate English book, page number 145 to 146. The spoken English words and phrases what Americans and Britishers speak. This is what you're going to see. Under the letter H, the word is house. And the phrases you are going to see under the word house. House of cards. What do you mean by that? House of cards. See, the meaning is a bad plan. Not properly planned. Any time can be destroyed. See, house of cards. You know cards? You play cards, isn't it? You take the cards and try to build a small house. What happens? Anytime it may fall. So collapse. So house of cards means anytime it can be destroyed or anytime it can fall. See here, the shopping complex collapsed. The shopping complex collapsed like a house of cards because of unplanned construction. The construction was wrong. Because of the unplanned construction, the shopping complex fell like a house of cards, right? So house of cards means not properly planned. It can be collapsed at any minute. On the house. What does the phrase means? On the house. Complimentary or free things given by the company or businessman. You go to a jewelry shop, you buy certain jewels. The company gives you certain complimentary tickets. Okay, one day you can go have lunch in a star hotel. The compliments which are given by the company or the businessman, that is called on the house. Lot of gifts are on the house for Miss Chennai. Competitions are there. One girl wins Miss Chennai, she'll be getting a lot of complimentary, cards and gifts and money. Those are called on the house, on the house. So on the house means a lot of complimentary tickets, money and things. Hungry. What do you mean by hungry, sir? Appetite to have, to eat. Appetite. Wanted very much to do something. Whenever you are not only for eating, you want to have certain things, you want to hear a lot of music, you want to do certain activities which you are really interested. Then you are using the phrase hungry. She is hungry for going to US to study. She is hungry for going US to study. She is hungry for going US to study means she is very much interested in going to US for her studies. So hungry means whichever you are deeply interested, which you love to do, anything, then you are using the phrase hungry. She is hungry for watching movies. She is hungry for doing program. She is hungry for earning money. So hungry means something which you are very much interested.
Hunk, H-U-N-K. Hunk means what? A muscular boy, man or a woman, a gym body. You can say gym body, a sportsman body. Those persons who have a very good muscular body, a man or a woman, then you are using the phrase hunk. The sportsman or hunk means the sportsmen have a very good muscular body. Person who are having muscular body, then you are using the phrase or the word hunk. Then coming here, hunky dory, hunky dory. What do you mean by hunky dory? Everything is fine. Everything is wonderful. All are fine, good, great. Then hunky dory, use the phrase hunky dory. The newly married couples had problems in the beginning. In the beginning they had problems to adjust, the boy and the girl. But they are hunky dory now, means they are well settled. Now they are able to understand each other, no problems between them. Hunky dory means what? A good understanding, mutual understanding, respect, love towards each other. No problems at all. Everything is fine. So my dear friends, house of cards means what? An unplanned construction. Something which may fall at any time, can be destroyed at any time, which is not strong. Then you are using the phrase house of cards. Coming here, on the house means the complimentary gifts, the complimentary tokens, the gifts, the money you get as a prize, as a reward, as an award. Hungry means something which you are very happy, which you are very interested to do, which you love to do. Hunk means a muscular person. Hunky dory means everything is wonderful and fine, nothing wrong. And coming here, hunkered down. What do you mean by hunkered down? Getting protection, saving from one thing to take shelter. You are trying to take shelter. You try to be protective. So hunkered down. They hunkered down below the bed when the building shook because of the earthquake. Earthquake has happened. The building was shaking. So they hunkered down means they went down for protection. Hunkered down, to take protection. Hype. Hype means what? Very important word. Rumor. You often hear this and see this and read these words. Hype, rumor. Hype means one other meaning is there. Over publicity and rumor. Two meanings are there for hype. One is rumor and over publicity. Right? Now, the big posters in the town of the actor. The big posters in the town of the actors' posters in the town. Why this hype? Why this all type of advertisements? Why to advertise? So, hype means over publicity, too much of advertisement. It is a hype to advertise in a full page, in the national advertising in the national newspaper, in full page. It is a hype by the government. So it's the over advertisement. Then you are using the phrase hype. Hyper means what? Becoming very happy for small things. For small things you are being very happy. You are just excited. Then you are using the phrase hyper. In the TV interview, the heroine gets hyper for everything. The heroine gets excited, feeling very happy for everything. Whatever it is said, she is showing her happiness. So getting excited for small things, then you are using the phrase hyper. Hyped up means what? Making over excited, over happiness. The movie Robo, which Rajinikanth and Aishwarya Roy has acted, was hyped up with a lot of TV advertisement. So it made the people to get excited. Hyped up means you are just creating an artificial advertisement. So hyped up. Hush. Hush up means what? Hiding something and not telling it out. You are hiding something and not telling the truth. It is called hush up. He is not hushing up. He is not telling the truth. Anything with his parents. He is not telling anything with his parents. He is not opening up with his parents. He is not very open to his parents. So hush up means hiding something and not telling it out.
He is not hushing up means he is telling everything to his parents. Hush up means hiding something and not telling it out. He is not hushing up means he is telling everything to his parents. So, hope you are able to get it. Then coming here once again, my dear friends, see here, what do you mean by hunker down? Getting protection, taking shelter. Hype means rumor and over publicity. Hyper means becoming very happy and excited even for small things. Hyped up means making others to get excited. Hush up means what? Hiding something and not revealing those things. Coming here once again, house of cards means anytime it may fall. It is not planned. On the house means it's a complimentary or free things given. So hungry, you are very interested to do something. Hunk, a muscular man. Hunky dory, everything is fine. And hunker down, getting protected. Hype, over publicity, rumor. Hyper, becoming very happy for small things. Hyped up, making others to get overexcited. Hush up means hiding something and not telling it out. Hope you are able to get it. So நண்பர்களே, இந்த உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 145 to 146 H என்ற எழுத்து. அந்த வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா ஹவுஸ் ஆஃப் கார்ட்ஸ் என்றால் என்ன? கார்ட்ஸ் என்றால் சீட் ஆட்டத்திலே அந்த சீட்டுகள் என்று சொல்கிறோம். அப்ப சீட்டுகள் மூலமாக வீடு கட்டுதல் என்பது இந்த சொற்றொடரினுடைய அர்த்தம் a bad plan, திட்டமிடப்படாத ஒரு திட்டம். Not properly planned, anytime can be destroyed. திட்டமிடப்படாத ஒன்று எந்த நேரத்திலும் அது அழிந்து விடும். அப்பொழுது இந்த சொற்றொடரான ஹவுஸ் ஆஃப் கார்ட்ஸை பயன்படுத்துகிறோம். The shopping complex collapsed. அந்த ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ் கீழே விழுந்து விட்டது அல்லது அந்த கட்டிடம் இடிபாடுகள் மாட்டிக்கொண்டது. லைக் ஏ ஹவுஸ் ஆஃப் கார்ட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் அன்பிளான்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். திட்டமிடப்படாத கட்டிடங்கள் கட்டப்பட்டதால் அந்த மால் அது விழுந்தது. அடுத்தது ஆன் த ஹவுஸ் என்றால் காம்ப்ளிமெண்டரி என்றால் என்ன? பரிசுகள் வழங்குவது. ஆர் ஃப்ரீ திங்ஸ் given by the company by the businessman. வியாபாரி மூலமாகவோ அல்லது நிறுவனம் மூலமாகவோ மக்களுக்கு இலவச கூப்பன்கள் கொடுப்பதை ஆன் த ஹவுஸ் என்று சொல்கிறோம். லாட் ஆஃப் கிஃப்ட்ஸ் ஆர் ஆன் த ஹவுஸ் ஃபார் மிஸ் சென்னை. மிஸ் சென்னை போட்டியிலே ஜெயித்த அந்த பெண்ணுக்கு நிறைய அன்பளிப்புகளும் பரிசுகளும் வழங்கப்பட்டது. சோ அன்பளிப்புகளும் பரிசுகளும் பணம் முடிப்புகளும் ஆன் த ஹவுஸ் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக சொல்கிறோம். ஹங்கிரி என்றால் பசி. இங்க ஆப்பிடைட் என்றால் என்ன? பசி உணர்வு. wanted very much to do something, ஏதோ ஒன்றை செய்ய வேண்டும் என்ற தீராத ஆவல் தீராத ஆசையை நீங்கள் ஹங்கிரி என்று சொல்கிறீர்கள். நிறைய படம் பார்க்க வேண்டும் என்ற எனக்கு பசி இருக்கிறது, நிறைய படிக்க வேண்டும் என்ற பசி இருக்கிறது. சோ இந்த பசி என்பது ஒரு காரியத்தை நிறைய செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம். she is hungry for going US to study. அவளுக்கு அமெரிக்கா சென்று படிக்க வேண்டும் என்ற தீராத ஆசை இருக்கிறது. தீராத ஆசையை ஹங்கிரி என்று சொல்கிறோம். ஹங்க் என்றால் a muscular boy, man or a woman. நல்ல வாட்டசாட்டமாக நல்ல உடற்பயிற்சி செய்த ஒரு ஆணையோ பெண்ணையோ ஹங்க் என்று சொல்கிறோம். the sportsmen are hunk. அங்க விளையாட்டு வீரர்கள் நல்ல 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 மஸ்குலராக இருக்கிறார்கள். அப்ப நல்ல உடல் நல்ல செதுக்கிய சிற்பம் போன்று இருக்கிறார்கள். ஹங்கி டோரி, everything is fine. ஹங்கி டோரி என்றால் அனைத்தும் நலமுடன் இருக்கிறது. the newly married couples had problem in the beginning. திருமணமான பொழுதிலே அந்த திருமண ஜோடிகளுக்கு பிரச்சனை இருந்தது. but they are hunky dory now. இப்பொழுது அவர்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறார்கள். சோ நண்பர்களே, ஹவுஸ் ஆஃப் கார்ட்ஸ் என்றால் திட்டமிடப்படாத ஒன்று, எந்த நேரத்திலும் அது ஒடிந்து விழுந்து விடும். ஆன் த ஹவுஸ் என்றால் என்ன? பரிசுகள், பாராட்டுக்கள், பண முடிப்புகள். ஹங்கிரி என்றால் தீராத ஆசை. ஹங்க் என்றால் நல்ல உடற்பயிற்சி செய்த உடல். ஹங்கி டோரி என்றால் அனைத்தும் நலமுடன் இருக்கிறது. அடுத்தது ஹங்கர் டவுன் என்றால் என்ன? பாதுகாப்பை பெறுவது. சேவிங் ஃப்ரம் ஒன் திங் டு டேக் ஷெல்டர். அப்ப ஒரு பாதுகாப்பை நாடி செல்வதை ஹங்கர் டவுன் என்று சொல்கிறோம். they hunkered down below the bed when the building shook because of earthquake. அப்ப பூமி அதிர்ச்சி ஏற்பட்ட பொழுது வீடு அசைந்தது. இவர்கள் கட்டிலுக்கு அடியிலே சென்று ஒளிந்து கொண்டார்கள், பாதுகாப்பு பண்ணி கொண்டார்கள். ஹங்கர் டவுன் என்றால் ஒருவர் தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்வது. அடுத்தது ஹைப் என்றால் ரூமர், புரளியை ஹைப் என்று சொல்கிறோம்.
ஹைப் என்றால் ஓவர் பப்ளிசிட்டி, அதிக விளம்பரம் செய்து கொள்வதை ஹைப் என்று சொல்கிறோம். த பிக் போஸ்டர்ஸ் இன் த டவுன் ஆஃப் த ஆக்டர். அப்ப அந்த ஊர்ல, சென்னை போன்ற ஊர்ல அந்த கதாநாயகனுடைய அந்த விளம்பர போஸ்டர்கள் ஊர் முழுக்க ஒட்டப்பட்டிருக்கிறது. Why this hype? ஏன் இந்த வீணான விளம்பரம்? சோ வீணான விளம்பரம், ஆடம்பர விளம்பரத்தை ஹைப் என்று சொல்கிறீர்கள். ஹைப்பர் என்றால் ரொம்ப சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அடைதலை ஹைப்பர் என்று சொல்கிறோம். இந்த டிவி இன்டர்வியூ இந்த டிவியில நேர்முக காணலிலே the heroine gets hyper for everything. அந்த கதாநாயகி சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக சிரிக்கிறார். hyped up என்றால் மற்றவர்களை ஆவலை உண்டாக்குவது hyped up. The movie Robo was hyped up with a lot of TV advertisement. அந்த ரோபோ என்ற படம் ரஜினிகாந்த் ஐஸ்வர்யா நடித்த படம், அது அதிக விளம்பரப்படுத்தப்பட்டு மக்களிடம் ஒரு ஆர்வத்தை உண்டு பண்ணினார்கள். hyped up. hush up என்றால் ஒன்றை மறைப்பது, உண்மையை சொல்லாமல் இருப்பது, ஒரு விஷயத்தை மறைப்பது. he is not hushing up anything with his parents. அவன் தன்னுடைய பெற்றோர்களிடம் எதையும் ஒளித்து மறைத்து வைப்பதில்லை. hush up என்றால் மற்றவர்கள் சொல்லாமல் ரகசியமாக வைத்துக் கொள்வது. இங்கே அந்த பையன் எல்லாத்தையும் சொல்லி விடுகிறான், மறைத்து வைப்பதில்லை. சோ ஹங்கர் டவுன் என்றால் பாதுகாப்பு ஏற்படுத்திக் கொள்வது. ஹைப் என்றால் புரளி, ஹைப் என்றால் ஆடம்பர விளம்பரம், ஹைப்பர் என்றால் சிறு சிறு விஷயங்களுக்கு சந்தோஷம் அடைதல். ஹைப்ட் அப் என்றால் என்ன? ரொம்ப சந்தோஷம், மற்றவர்களுக்கு ஒரு ஆர்வத்தை உண்டு பண்ணுவது. ஹஷ் அப் என்றால் ஒரு விஷயத்தை சொல்லாமல் மறைத்து வைப்பது. சோ நண்பர்களை மறுபடியும் பாருங்க. ஹவுஸ் ஆஃப் கார்ட்ஸ் என்றால் என்ன? எந்த நேரத்திலும் அது ஒடிந்து விழுந்து விடும், அது திட்டமிடப்படாத ஒரு செயல். அடுத்தது ஆன் த ஹவுஸ் என்றால் நிறைய பரிசுகளையும் பாராட்டுகளையும் பண முடிப்புகளையும் கொடுப்பது. ஹங்கிரி என்றால் தீராத ஆசை. ஹங்க் என்றால் நல்ல உடற்பயிற்சி செய்த உடல். ஹங்கி டோரி அனைத்தும் நலமுடன் இருத்தல். ஹங்கர் டவுன் என்றால் பாதுகாப்பு பெறுதல். ஹைப் என்றால் அது புரளி. ஹைப் என்றால் ரூமர். ஹைப்பர் சிறு சிறு விஷயங்களுக்கு மற்றற்ற சந்தோஷம் அடைதல். ஹைப்ட் அப் என்றால் என்ன? ரொம்ப சந்தோஷத்தையும் ஆர்வத்தையும் மற்றவர்களிடம் உண்டாக்குதல். ஹஷ் அப் என்றால் ஒரு விஷயத்தை மறைத்து வைப்பது, உண்மையை சொல்லாமல் இருப்பது. சோ நண்பர்களை இந்த சொற்றொடரை பயன்படுத்தி நல்ல ஒரு பேச்சாளராக, எழுத்தாளராக ஆவதற்கு முயற்சி செய்யுங்கள். தேங்க்யூ. Dear folks, welcome to his American English. Take your page number 146 to 147. The spoken English words of Americans and Britishers. Under the letter H, the word is hush up. Hush up means what? To be quiet. You are saying somebody to be quiet. The ministers were told to hush up. The ministers were told to keep quiet with the journalists, with the reporters, by the chief minister. So the chief minister says to the ministers not to talk to the reporters, to be quiet with the reporters. So hush up means to be quiet. Next, hush, hush means something not told or hidden. Something which is not told, which is hidden, then you're using the phrase hush, hush. See here, the hush about the nuclear plants is for national security reasons. For the national security reasons, the nuclear plants, the whereabouts, the technologies is not told. So hush, hush means not told. It is kept secret. It is hidden. And coming here, now we have finished the letter H. Now we are coming to the letter I. Now we are coming to the letter I. The word is eyes. The word is eyes. So coming here, eyes. What is the phrase? Break the ice. What do you mean by break the ice? Anybody? Break the ice means starting a friendly conversation. Starting a friendly conversation is called break the ice. Socializing when two persons are silent, that is called break the ice. Somebody starts speaking, that is called break the ice. See, nobody is speaking, suddenly I start speaking, that is called break the ice. When first year college students, they go and join in the college, the seniors trying to be friendly with them, that is called break the ice, to get away from the shiners. So the bride means what? The girl who is getting married, the bride broke the ice. She came out of the shyness or start speaking.
by asking questions to the bridegroom. So she was asking, she starts speaking with the man whom she is going to get married. So the bride broke the ice means the bride started speaking out. The bride or the girl comes out of her shyness. Coming out of the shyness and speaking, then you are using the phrase break the ice. And coming here, ice water in one's veins. What do you mean by veins? The veins are the nerves which carry the blades. So here, ice water in one's veins means a person maintaining calmness when he is in stress. When a person is in anger, when a person is in stress, he is maintaining his calmness. So all the problems are inside, but he looks calm and quiet. Then you are using the phrase ice water in one's veins. He had ice water in his veins when his neighbors shouted at him. His neighbor shouted at him, but he kept quiet. All the anger is inside. So when you are not exposing, when you are not expressing your anger or your stress, then you are using the phrase ice water in one's veins. So now, friends, my dear friends, hush up means to be quiet, and ushas means what? Something not told or hidden. Then you are coming to the letter I. Break the ice means what? Starting a friendly conversation, getting out of shyness and start speaking. Ice water in one's veins means what? You are controlling your anger and you are showing your calmness outside. And coming here, so this is the letters I. Coming here, icing on the cake. What do you mean by icing on the cake? Cake is wonderful, isn't it? It's a delicious item to eat. Icing on the cake means what? Here, add something extra for pleasure. Add something extra for a pleasure. Today's birthday party is there. Everything is all right. Fine. We went for a movie. We went to a hotel for a food. Then after that, icing on the cake means further we went for a shopping or discotheque. That is icing on the cake. Extra pleasure. You are adding something more. Then you are using the phrase icing on the cake. In yesterday's party, we had good food. Yesterday's party in a star hotel, the food was excellent. It's so wonderful. And for icing on the cake, extra icing on the cake, we also had a dance. Finally, we also had a dance. So, yesterday we went to a hotel for a good food. Icing on the cake, extra, we had a dance. So, icing on the cake means you are doing something more extra. It gives more pleasure. Ice means diamonds. That ice is very costly. The diamond is very costly. The ice is very costly. Next, cold as ice. Cold as ice. What do you mean by that? Not caring, not sympathetic, indifferent feeling. You are not bothered at all. So, cold as ice means you are not bothered about anything or whatever happened. You are indifferent. So, cold as ice. The terrorists were as cold as ice in dealing with the hostages. So, the terrorists were as cold as ice means they are not bothered about them. Not bothered about the hostages. What do you mean by hostages? The persons whom you capture. Next, coming here, iced. What do you mean by iced? It is sure victory. 100% you are going to win. So, you use the phrase iced. Dhanush. A Tamil actor who is Dhanush, he is the National Best Actor Award. He has won the National Best Actor Award, All India Best Actor Award. He is the son-in-law of Rajinikanth. Dhanush, a Tamil actor, is iced with the Best Actor Award. He won the Best Actor Award. Sure to win, sure victory. Iced means you are sure that you are winning. Next, iced means killing somebody. When you are killing somebody, you are using the phrase iced. An army man iced a boy in Chennai army quarters. An army man killed a boy in the army quarters. So, iced means killing somebody. Then next, iced means stopping the website or burning internet account in website. So, stopping the website, iced means you are controlling, you are censoring, you are stopping the website. You are stopping certain contents in website. Indian government iced the Al-Qaeda website.
So stopped, iced means to stop. Next coming here, iced means taking too much drugs. You are taking too much of drugs. Then you are using the phrase, the word iced. He is iced means he has taken too much of drugs. He has taken a lot of drinks. He is iced. So once again, my dear friends, icing on the cake means add something to give extra pleasure, happiness. Ice means diamonds. Cold as ice means you are not bothered. Whatever happens, let it happen. You are indifferent. Iced means 100% sure victory. Iced means killing somebody. Iced means stopping or blocking the website. And iced means taking too much of drugs. So once again, just I want you to recollect. Hush up means what? To be quiet. Hush means what? Something which is hidden, not told. Then you are finishing all the H words. Now you are coming for I. Break the ice means what? Coming out of the shyness, coming out of the fear. You start speaking. You start socializing. Ice water in one's veins means what? You are not showing your anger or frustration to anybody. And coming here, icing on the cake means adding something for extra pleasure. Ice means diamonds. Cold as ice means what? You are not sympathetic. You are indifferent towards others. You are not bothered. Iced means sure victory. Iced means killing somebody. Iced means stopping or blocking the website. And iced means taking too much of drugs. Hope you are able to understand, my dear friends. So, நண்பர்களே, உங்களுடைய இந்த கார்ப்பரேட் புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 146 147 இந்த அமெரிக்கர்களை போன்று பிரிட்டிஷர்களை போன்று ஆங்கிலத்திலே சரளமாக பேசக்கூடிய அந்த சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். உதாரணத்துக்கு ஹெச் என்ற எழுத்து, அந்த வார்த்தை அதை முடிக்க போகிறோம். அஷப் என்றால் என்ன? அமைதியாக இரு. அஷப் என்றால் என்ன? அமைதியாக இரு. The ministers were told to அஷப். மந்திரிகள் அமைதியாக யாரிடமும் பேசாமல் இருக்க சொல்லப்பட்டார். with the journalist by the chief minister. முதலமைச்சர் மந்திரிகளிடம் சொல்கிறார், யாரும் பேசக்கூடாது, வாய் திறந்து பேசக்கூடாது. பத்திரிகையாளர்களிடம் வாய் திறந்து பேசாமல் இருப்பதை அஷப் என்ற வார்த்தை மூலமாக சொல்கிறோம். அடுத்ததாக அஷ் 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 என்றால் என்ன? அது ரகசியமாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது, வெளியே சொல்லப்படுவதில்லை. The hush about the nuclear plant is for national security reasons. அப்படின்னா அணுகுண்டு ஆயுத தொழிற்சாலையை பற்றி வெளியே சொல்லாமல் ரகசியமாக வைத்திருப்பது நாட்டினுடைய பாதுகாப்பு கருதி. சோ அஷ் என்றால் என்ன? ஒன்றை ரகசியமாக வைத்திருத்தல். அஷப் என்றால் என்ன? யாரிடமும் பேசக்கூடாது. அஷ் என்றால் என்ன? ஒன்றை ரகசியமாக வைத்திருத்தல். சோ எச்சுடன் நம்ம அந்த சொற்றொடரை முடித்துக் கொள்கிறோம். இப்பொழுது ஐ என்ற எழுத்துக்கு வருகிறோம். இப்ப ஏலிருந்து ஹெச் வரைக்கும் முடிச்சிட்டோம். இப்ப ஐ என்ற எழுத்துக்கு வருகிறோம். இந்த ஐ என்ற எழுத்துக்கு கீழே ஐஸ் என்ற வார்த்தை, இந்த ஐஸ் என்ற வார்த்தையினுடைய சொற்றொடரை பார்க்கிறோம். பிரேக் த ஐஸ். ஐஸ்னா எப்படி இருக்கும்? நல்லா கெட்டியா இருக்கும். பிரேக் த ஐஸ்னா என்ன? ஐஸை உடைக்கிறது. அப்படி என்றால் அதனுடைய சொற்றொடர் என்ன அர்த்தம் என்றால், ஸ்டார்டிங் ஏ ஃப்ரெண்ட்லி கான்வர்சேஷன், நட்பு ரீதியாக பேச ஆரம்பித்தல். சோஷியலைஸ் வென் டூ பர்சன்ஸ் ஆர் சைலண்ட், ரெண்டு பேரும் அமைதியா இருக்காங்க. அல்ல ஒரு கூட்டத்துல யாருமே பேசாம ரொம்ப அமைதியா இருக்காங்க. அப்போ ஒருத்தர் பேச முற்படுகிறார். அப்ப சகஜமாக பேச ஆரம்பித்தல், கூச்சத்திலிருந்து வெளியே வந்து பேச ஆரம்பித்தல், நட்புடன் பேச ஆரம்பித்தல். அதை பிரேக் த ஐஸ் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். உதாரணத்துக்கு த பிரைட் என்றால் என்ன? மணமகள். பிரைட் குரூம் என்றால் மணமகன். சோ பிரைட் அந்த மணமகள் broke the ice என்றால் கூச்சத்தை விட்டு பேச ஆரம்பித்தாள். broke the ice by asking questions to the bridegroom. கேள்விகள் மணமகனிடம் மணமகள் கேட்கிறாள். அதன் மூலமாக தன்னுடைய கூச்சத்தை வெட்கத்தை அவள் விட்டு பேச ஆரம்பித்தல். சோ கூச்சத்தையும் வெட்கத்தையும் விட்டு பேச ஆரம்பித்தலை பிரேக் த ஐஸ் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்ததாக ஐஸ் வாட்டர் இன் ஒன்ஸ் வெயின்ஸ். வெயின்ஸ்னா நரம்புக. அப்ப ஐஸ் வாட்டர் என்றால் என்ன? வெயின்ல பாத்தீங்கன்னா சூடான ரத்தம், வெதவெதப்பான ரத்தம் ஓடிக்கொண்டிருக்கும். இங்க ஐஸ் வாட்டர் என்றால் என்ன? அந்த நரம்பிலே ஐஸ் வாட்டர் ஓடுகிறது என்றால் இதனுடைய அர்த்தம் a person maintaining calmness when he is in stress. மன அழுத்தம் இருக்கிறது,
ஏக வேதனைகள் இருக்கிறது, துக்கங்கள் இருக்கிறது, துயரங்கள் இருக்கிறது, அவன் அமைதியாக வெளியே காண்பித்துக் கொள்கிறான். அந்த சொற்றொடர் ஐஸ் வாட்டர் இன் ஒன்ஸ் வெயின்ஸ் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக நாம் பயன்படுத்துகிறோம். உதாரணத்துக்கு he had ice water in his veins when his neighbors shouted at him. அவனுடைய பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கள் அவனை கத்திய பொழுது, திட்டின பொழுது, அவன் தன் கோபத்தை அடக்கி அமைதியை காண்பித்தான். சோ நண்பர்களே, ஐஸ் வாட்டர் இன் ஒன்ஸ் வெயின்ஸ் என்றால் கோபத்தை அடக்குவது, தன்னுடைய மன அழுத்தத்தை அடக்கி வெளியே சந்தோஷமாக இருப்பது போன்று காண்பித்தல். சோ நண்பர்களே, அஷப் என்றால் அமைதியாக இருத்தல், பேசாமல் இருத்தல். அஷ் என்றால் என்ன? ஒன்று ரகசியமாக வைத்திருத்தல். ஐஸ் என்ற எச்சு முடிச்சிட்டோம், ஐக்கு வர்றோம். ஐஸ் என்றால் இந்த பிரேக் த ஐஸ் என்றால் கூச்சத்தை விட்டு நட்புடன் பேச ஆரம்பித்தல். ஐஸ் வாட்டர் இன் ஒன்ஸ் வெயின்ஸ் என்றால் என்ன? தன்னுடைய கஷ்டங்கள் வேதனைகளை மற்றவர்களிடம் சொல்லாமல் வெளி தோற்றத்திற்கு அமைதியை காண்பித்தல். அடுத்ததாக ஐசிங் ஆன் த கேக். கேக் என்றால் நன்று தெரியும் உங்களுக்கு, கேக் நன்றாக இருக்கும், பிரமாதமாக இருக்கும். ஐசிங் ஆன் த கேக், அந்த கேக் மேல ஐஸ போட்டா இன்னும் பிரமாதமாக இருக்கும். அதை போன்று இந்த சொற்றொடர் என்ன அர்த்தத்தை கொடுக்கிறதுனா, add something extra for pleasure, ஒரு இன்பத்திற்காக, ஒரு சந்தோஷத்திற்காக இன்னும் சில விஷயங்களை சேர்த்து கொள்ளுதல். அதுதான் இந்த ஐசிங் ஆன் த கேக் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். இன் எஸ்டர்டே பார்ட்டி, நேற்றைய விழாவிலே we had good food, நல்ல சாப்பாடு கிடைத்தது. and for icing on the cake, மேலும் சந்தோஷம் கிடைப்பதற்கு we also had a dance, நாங்கள் ஆடினோம் பாடினோம். சோ நேத்து சாப்பாடு நல்லா இருந்தது, அதற்கு மேல ஒரு சந்தோஷம், நாங்கள் எல்லாம் ஆடினோம். சோ ஐசிங் ஆன் த கேக் என்றால் என்ன? சந்தோஷத்துக்கு மேல ஒரு சந்தோஷம், அதுதான் ஐசிங் ஆன் த கேக். ஐஸ் என்றால் அடுத்த வார்த்தை வைரங்கள், டைமண்ட்ஸ். சோ தட் ஐஸ் இஸ் வெரி காஸ்ட்லி, அந்த வைரம் மிக விலை அதிகம் உடையதாக இருக்கிறது. சோ ஐஸ் என்றால் டைமண்ட், வைரங்கள் என்று சொல்கிறோம். கோல்ட் as ஐஸ், ஐஸை போன்று கெட்டியாக. ஐஸ் எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப கெட்டியா கோல்டாக இருக்கும், அது உறைந்து போயிருக்கும். அப்போ உரைப்பு தன்மைக்கு நல்ல கெட்டித்தன்மை வேண்டும். சோ கோல்ட் as ஐஸ் என்றால் நாட் கேரிங், மற்றவர்களை பற்றி கவலைப்படாதது. நாட் சிம்பத்தட்டிக், மற்றவர் மேல் இரக்கம் கொள்ளாமல். இன்டிஃபரண்ட் ஃபீலிங், கண்டுகொள்ளாமல் இருக்கக்கூடிய உணர்வுகளை indifferent feeling என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். சோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கோல்ட் as ஐஸ் என்றால் ஐஸை போன்று கெட்டியாக இருக்கிறது, கொஞ்சம் வளைந்து கொடுப்பதில்லை, பிடிவாதமாக இருப்பது, மற்றவர்களை பற்றி அக்கறை இல்லாமையை கோல்ட் as ஐஸ் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். The terrorists were as cold as ice in dealing with the hostages. hostages என்றால் என்ன? பிணை கைதிகள். டெரரிஸ்ட்னா தீவிரவாதிகள் அந்த பிணை கைதிகளை பற்றி கவலைப்படாமல், அவர்கள் ரொம்ப கோபாவேசத்துடன் அவர்களை பற்றி அக்கறைப்படாமல் இருந்தார்கள். அடுத்ததாக ஐஸ்டு என்ற வார்த்தை எதை குறிக்கிறது என்றால் உறுதியான வெற்றி. ஐஸ்டு என்றால் உறுதியான வெற்றி. தனுஷ் என்ற சினிமா நடிகர், தமிழ் நடிகர், அவர் இந்தியாவிலேயே சிறந்த நடிகர் பட்டத்தை ஜனாதிபதியிடமிருந்து பெற்றார். A Tamil actor is iced with the best actor award. பல போட்டிகளுக்கு நடுவிலே அவர் மிகச்சிறந்த நடிகர் என்று இந்தியாவிலேயே சிறந்த நடிகர் என்ற பட்டத்தை வெற்றி அடைந்தார். இஸ் ஐஸ்ட் என்றால் வெற்றி அடைவது. அடுத்தது ஐஸ்ட் என்றால் கில்லிங் சம்படி, ஒருவரை கொலை செய்வது. an army man, ஒரு ராணுவ மனிதன், ஐஸ்ட் a boy, ஒரு பையனை கொலை செய்தான். இன் சென்னை ஆர்மி குவார்டர்ஸ், சென்னை ராணுவ வீரர்கள் தங்கும் இடங்களிலே, ராணுவ குடும்பங்கள் தங்கும் இடத்திலே ஒரு ராணுவ வீரர் என்ன பண்ணினார்? துப்பாக்கி எடுத்து ஒரு பையன் அவங்க வளாகத்துக்குள் வந்த பையனை சுட்டு கொன்றார். சோ ஐஸ்ட் என்றால் சுட்டு கொள்ளுவது. இன்னொரு ஐஸ்ட் என்றால் ஸ்டாப்பிங் த வெப்சைட் ஆர் பர்னிங் இன்டர்நெட் அக்கவுண்ட் இன் வெப்சைட். அப்ப இணையதளங்கள், வெப்சைட்ல ஒரு வெப்சைட்டை பிளாக் பண்றோம், அது வரக்கூடாது என்பது, அதை அழித்து விடுகிறோம். அதை ஐஸ்ட் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஐஸ்டு த அல்-கொய்தா வெப்சைட். அல்-கொய்தா என்ற தீவிரவாத அமைப்பு, அதற்கென்று ஒரு இணையதளம் இருக்கிறது, வெப்சைட். இதை இந்திய அரசாங்கம் தடுத்தது, அது வராமல் பிளாக் பண்ணியது என்று சொல்லும் பொழுது ஐஸ்டை பயன்படுத்துகிறோம். ஐஸ்ட் என்றால்
ஏகப்பட்ட போதை மாத்திரைகளை, மதுவை அருந்துவதையும் எடுப்பதையும், இன்ஜெக்ஷன்ஸ் மரிஜுனா போன்ற போதை வஸ்துக்களை எடுப்பதை ஐஸ்ட் என்று சொல்கிறோம். he is iced என்றால் அவன் போதையிலே இருக்கிறான், போதை மறந்து உட்கொண்டிருக்கிறான் என்று வருகிறது. சோ நண்பர்களே, ஐசிங் ஆன் த கேக் என்றால் என்ன? ஒரு சந்தோஷம் இருக்குது, மேலும் சந்தோஷம் அடைவதற்காக ஒரு சில விஷயங்களை உபயோகப்படுத்துவது. ஐஸ் என்றால் வைரங்கள். கோல்ட் as ஐஸ் என்றால் என்ன? மற்றவர்களை பற்றி கவலைப்படாமல் இருப்பது. ஐஸ்ட் என்றால் உறுதியான வெற்றி. ஐஸ்ட் என்றால் மற்றவர்களை கொலை செய்வது. ஐஸ்ட் என்றால் ஒரு வெப்சைட்டை தடுத்து நிறுத்துவது. ஐஸ்ட் என்றால் ஓவராக போதை வஸ்துக்களை எடுத்துக்கொள்வது. சோ மறுபடியும் பாருங்க, இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் பாருங்க. ஹஷ் அப் என்றால் என்ன? அமைதியாக இருப்பது, பேசாமல் இருத்தல். ஹஷ் என்றால் ஒன்றை ரகசியமாக வைத்திருத்தல். எச்சு முடிச்சிட்டோம், ஐக்கு வர்றோம். வார்த்தை ஐஸ். அதனுடைய அந்த ஃப்ரேஸ் சொற்றொடர் பாத்தீங்கன்னா பிரேக் த ஐஸ் என்றால் கூச்சத்தை விட்டு, வெட்கத்தை விட்டு, பயத்தை விட்டு பேச ஆரம்பித்தல் நட்புடன். அதுதான் பிரேக் த ஐஸ். ஐஸ் வாட்டர் இன் ஒன்ஸ் வெயின்ஸ். வெயின்ஸ்னா நரம்புக. அப்ப நரம்புல ரத்தம் தான் ஓடும். ஐஸ் வாட்டர் ஓடிச்சு, அதுவும் குளிர்ச்சியான ஐஸ் வாட்டர்னா அவன் என்னது? கோபத்தை வெளியே காண்பிக்காமல் அமைதியை காண்பிக்கிறான். கோபப்பட்டாலும் அமைதியை காண்பிப்பதை ஐஸ் வாட்டர் இன் ஒன்ஸ் வெயின்ஸ் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக ஐசிங் ஆன் த கேக் என்றால், ஐசிங் ஆன் த கேக் என்றால் சந்தோஷம் இருக்குது, மேலும் சந்தோஷம் கிடைப்பதற்காக செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் தான் ஐசிங் ஆன் த கேக். சந்தோஷம், அதுக்கு மேல ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுப்பது ஐசிங் ஆன் த கேக். ஐஸ் என்றால் வைரங்கள். கோல்ட் as ஐஸ் என்றால் மற்றவர்களை பற்றி அக்கறைப்படாதது, மற்றவர்களை பற்றி எந்த விதமான சிந்தனையும் செய்யாமல் இருப்பது. ஐஸ்ட் என்றால் உறுதியான வெற்றி. ஐஸ்ட் என்றால் யாரையோ ஒருவரை கொலை செய்வது. ஐஸ்ட் என்றால் ஒரு வெப்சைட்டை பிளாக் பண்றது. ஐஸ்ட் என்றால் நிறைய போதை மருந்துகளை உட்கொள்வது. சோ நண்பர்களே, இந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பயன்படுத்தி மிகப்பெரிய பேச்சாளர்களாக, எழுத்தாளர்களாக, அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டவர்கள் பேசக்கூடிய இந்த சொற்றொடர்களை பயன்படுத்தி நல்ல பேச்சாளராக ஆவதற்கு முயற்சி செய்யுங்கள். தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to American English. Take your corporate book, page number 147 to 148. The spoken English words of Americans and Britishers, what they speak, the phrases. Under the letter I, the word is eyes, and the phrase is eyes up. Eyes up. What do you mean by eyes up? Taking care of something or somebody. You are taking care of something or somebody, then you are using the phrase eyes up. Sai Baba helped eyes up the plan of providing Krishna water to Chennai. So Sai Baba, a holy man, was a person who took care of sending water from Andhra Pradesh to Chennai. That is through Krishna water. Sai Baba helped eyes up. Eyes up means he helped the plan of providing Krishna water to Chennai. Next, skating on thin ice. Skating on thin ice means taking a risk, taking chances. Skating on a thin ice. Skating means you skate on thin ice. Means taking a risk, taking chances. She was skating on thin ice by investing her money in shares. So she is taking risks by investing her money in shares. So skating on thin ice means taking risk. Next, Ike. What do you mean by Ike? Not attractive, not looking good. Then you're using the phrase, using the word Ike. The heroine of the movie is Ike. The heroine of the movie is not at all attractive. So Ike means not being attractive. ID, identification. The short form of identification is ID. Give me the ID proof. Give me the ID proof. The identification proof. Next word is if. And the phrases is if need be. What do you mean by the phrase if need be? It means if the need arises, when the occasion arises, when the need arises, then you use the phrase if need be. I shall go to the marriage if need be means I shall go to the marriage if it is necessary, if the need arises. So if need be, the phrase means if the need arises. If only, what do you mean by that? To wish for something. If only
You are wishing for something. If only. So if only I go to the gym and running daily, I'll be in a shape, good shape. So if only means to wish for something. If only. And coming here, eyes up means taking care of something or somebody. Skating on thin ice means taking risk. IK means not attractive. ID means identification. If need be means if the need arises. If only means to wish for something. So if the shoe fits, what do you mean by that? If the shoe fits means then wear it. If everything is fine, then do it. If the shoe fits means if everything is fine, do it. You always spend money lavishly and you complain when you don't have money to spend. If the shape fits, only if you don't have money, you are coming here. If you have money, you are not asking me help. So if the shoe fits means if everything is fine and everything is all right, so then wear it. Triple I, to do something badly, not in exact manner. You are not doing something properly. Then you are using the word triple I. He does it in triple I means he doesn't do it properly. He does it in triple I means he is not doing it properly. In a nutshell, what do you mean by the phrase? The word is in and the phrase is in a nutshell. What do you mean by that? Summarily, in simple way, in short, in precise, or to conclude, in a nutshell. So you are summarizing whatever you have spoken, whatever you have written. In the end, you are concluding and summarizing. In a nutshell, in short, India is an emerging superpower. So India is an emerging superpower. In a nutshell means in short. In a flash or in time or in a jiffy. In a flash or in a time or in a jiffy means in a very fast, in very short time. She'll be back in a flash means she'll be fast, she'll be back very quickly. So in a flash or in no time means immediately. In deep water, in a shit, what does this phrase means? In deep trouble. In deep water, in a shit means you are in problem. So you will be in deep water if you speak against the manager. You'll be in deep trouble, or if you'll be in deep water if you speak ill about the manager. In doldrums, what do you mean by in doldrums? In a depressed state, in a depressed feeling, feeling restless. So in the doldrums means you are in a restless state. The old man is in doldrums because his son is in the prison. The old man is in problem, he is in depression, he is feeling sad because his son is in prison. So, dear friends, if the shoe fits means a condition, then do it. If everything is all right, then do it. Triple I means to do something badly and not in proper order. In a nutshell means to summarize, to conclude. In a flash or in no time or in a jiffy means very fast, doing certain things very fast. In deep water or in a shit means you are in deep trouble. And in the doldrums means you are in a depressed state. So once again, I wish you to get all the points here. Eyes up means what? Taking care of something or somebody. Skating on thin ice means you are taking risk. IK means it's not attractive. ID means identification. And if need be means if the need arises. If only means to wish for something, if only. Next, if the shoe fits means everything, if it's all right, then do it. Triple I means to do something badly, not in exact manner. In a nutshell means you are summarizing in simple, in short. In a flash or in no time, in a jiffy means quick, fast, speed. In deep water, in a shit means you are in trouble. And in the doldrums means you are in a depressed feeling, in a depressed state. Hope you are able to get it. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 144 to 148. அமெரிக்கர்களும் பிரிட்டிஷர்களும் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். ஹெச் வரைக்கும் உள்ள எழுத்துக்களை பார்த்து விட்டீர்கள். இப்ப ஐ என்ற எழுத்தினுடைய வார்த்தையினுடைய சொற்றொடர் ஐஸ் என்று எடுத்திருக்கிறோம். ஐஸினுடைய அந்த வார்த்தை சொற்றொடர் ஐசப். ஐசப் என்ற சொற்றொடருடைய அர்த்தம் என்ன என்றால் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் சம்திங் ஆர் சம்படி, ஏதோ ஒன்றின் மேல் அக்கறை எடுத்துக்கொள்ளுதல். ஏதோ ஒரு மனிதர் யாரோ ஒருவரிடம் அக்கறையாக இருத்தலை
ஐஸ் அப் என்று சொல்கிறீர்கள். சாய்பாபா ஹெல்ப்டு ஐஸ் அப். சாய்பாபா உதவி செய்தார். ஐஸ் அப் என்றால் என்ன? உதவி செய்தார். The plan of providing Krishna water to Chennai. கிருஷ்ணா நதியை சென்னைக்கு வந்து சென்னையினுடைய குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்தார். ஐஸ் அப் என்றால் உதவி செய்தல். ஸ்கேட்டிங் ஆன் தின் ஐஸ். தின் ஐஸ் என்றால் என்ன? மெல்லிய ஐஸாக இருக்கிறது, அதன் மேல் சறுக்கலாக செல்வது என்பது எந்த நேரத்தில் ஐஸ் உடையுமோ என்று தெரியாது. இதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் டேக்கிங் எ ரிஸ்க், ஒரு ஆபத்தான வேலையில் இறங்குவது. டேக்கிங் சான்சஸ், ஒரு முயற்சி செய்வது, அது தோல்வியில் முடியும், வெற்றியில் முடியும். அதுதான் ஸ்கேட்டிங் ஆன் தின் ஐஸ் என்று சொல்கிறோம். She was skating on thin ice by investing her money in shares. அவள் தன்னுடைய பணத்தை பங்குகளின் கொள்முதல் செய்வதன் மூலமாக ஆபத்தான விஷயத்தில் இறங்கி இருக்கிறாள். ஆபத்தான விஷயம் ஸ்கேட்டிங் ஆன் தின் ஐஸ், அது வெற்றியிலே முடியும் அல்லது தோல்வியிலே முடியும். ஐக்கி என்றால் கவர்ச்சி இல்லாமல் இருப்பது, நாட் அட்ராக்டிவ், நாட் லுக்கிங் குட். The heroine of the movie is ஐக்கி. அந்த படத்தினுடைய கதாநாயகி கவர்ச்சி இல்லாமல் இருக்கிறாள். அடுத்தது ஐடி, ஐடென்டிபிகேஷன் உடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் ஐடி என்று சொல்கிறோம். Give me the ID proof. உன்னுடைய ஐடி, உன்னுடைய அடையாள அட்டையை காண்பிக்க முடியுமா? அடுத்ததாக இஃப் என்ற வார்த்தை, அதனுடைய சொற்றொடர். இஃப் நீட் பி, அப்படி என்றால் if the need arises, தேவை என்று ஒன்று வரும்பொழுது, I shall go to the marriage if need be. நான் திருமணத்திற்கு செல்வேன், அந்த தேவை என்று ஒன்று வரும்பொழுது, தேவை என்று இருக்கும் பொழுது நான் போவேன். If need be என்றால் தேவை என்று வரும் பொழுது. If only என்றால் அது மட்டும் இருந்தால். So to wish for something, ஒன்று ஆசைப்படுகிறோம், ஒன்று வேண்டும் என்று, அது இருந்தால் அது நடக்கும். ஒன்று இருந்தால் ஒன்று நடக்கும். If only I go to gym, நான் மட்டும் ஜிம்முக்கு சென்று, and running, தினமும் ஓட்டம், ரன்னிங் பண்ணினால், டெய்லி ஐ வில் பி இன் எ ஷேப், நான் ஒரு நல்ல உடல் அமைப்பை பெறுவேன். இஃப் ஒன்லி என்றால் அப்படி ஒன்று இருந்தால், அப்ப நீங்கள் ஆசைப்படுகிறீர்கள், ஒன்று இருந்தால் ஒன்று நடக்கும். சோ ஐஸ் அப் என்றால் நீங்கள் ஒருவரை அல்லது பல பேரை அல்லது ஒரு பொருளை அக்கறை எடுப்பது. ஸ்கேட்டிங் ஆன் தின் ஐஸ் என்றால் ஆபத்தான காரியங்களில் இறங்குவது. ஐக்கி என்றால் கவர்ச்சிகள் இல்லாமல். ஐடி என்றால் ஐடென்டிபிகேஷன். இஃப் நீட் பி என்றால் தேவை என்று ஒன்று வரும் பொழுது. இஃப் ஒன்லி என்றால் ஒன்று இருந்தால் ஒன்று நன்றாக இருக்கும் என்று சொல்லும் பொழுது. அடுத்ததாக இஃப் த ஷூ ஃபிட்ஸ் என்றால் என்ன? காலிலே இருக்கக்கூடிய அந்த ஷூஸ் அல்லது செருப்பு சரியாக இருந்தால் என்றால் அப்புறம் அதை உபயோகப்படுத்திக்கலாம். தென் வேர் இட் என்று சொல்கிறோம். யூ ஆல்வேஸ் ஸ்பெண்ட் மணி lavishly, நீ ஆடம்பரமாக பணத்தை செலவு செய்கிறாய். அண்ட் யூ கம்ப்ளைன், நீ கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுகிறாய். when you do not have money to spend, பணம் ஆடம்பரமாக செலவு செய்கிறாய், பணம் இல்லாத போது என்னிடம் குறை கூறுகிறாய். if the shoe fits என்றால் என்ன? உனக்கு தேவை என்று வரும்பொழுது மட்டும் என்னிடம் வருகிறாய் என்று சொல்லும் பொழுது if the shoe fits என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். triple I என்றால் to do something badly, ஒன்றை மோசமாக செய்வது. not in exact manner, சரியாக ஒரு விஷயத்தை செய்யாத பொழுது triple I பயன்படுத்துகிறீர்கள். he does it in triple I என்றால் அவன் சரியாக வேலையை செய்வதில்லை. அடுத்ததாக இன் என்ற வார்த்தை, அதனுடைய சொற்றொடர். in a nutshell, நட் என்றால் என்ன? தேங்காயினுடைய அந்த கொட்டை, மாம்பழ கொட்டை, nutshell. in a nutshell என்றால் சுருக்கமாக, சம்மரிலி. in simple way, சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால். in short, precise, சுருக்கமாக. அப்ப ஏதோ ஒரு விஷயத்தை சொல்லி முடித்து அதை சுருக்கமாக சொல்லும் பொழுது in a nutshell என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். in a nutshell, India is an emerging superpower. சுருக்க சொல்ல வேண்டும் என்றால் இந்தியா ஒரு வல்லரசு நாடாக வந்து கொண்டிருக்கிறது. in a flash, உடனடியாக. in no time, உடனடியாக. in a jiffy, உடனடியாக. in a very fast, in a short time, குறுகிய காலத்திற்குள் ஒன்றை செய்வது. she'll be back in a flash, அவள் வேகமாக உடனடியாக திரும்பி வருவாள். வேகமாக உடனடியாக என்று சொல்லும் பொழுது in a flash or in no time என்று சொல்கிறோம். in deep water, in a shit. deep water என்றால் என்ன? மூழ்கிவிட்டேன் என்று சொல்லும் பொழுது in deep trouble, ஏகப்பட்ட பிரச்சனையிலே நான் சிக்கி கொண்டேன் என்று சொல்லும் பொழுது in deep water என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். you will be in deep water if you speak against the manager. மேலாளரை பற்றி தவறாக பேசினால் நீ சிக்கலில் மாட்டிக்கொள்வாய். in deep water என்றால் நீ சிக்கலில் மாட்டிக்கொள்வாய். in a shit என்றால் பிரச்சனையிலே மாட்டிக்கொள்வாய். in the doldrums என்றால் in a depressed feeling. depressed என்றால் என்ன? மன அழுத்தம், சோகம், துக்கம், துயரம், அந்த ஒரு உணர்விலே இருப்பது. feeling restless,
ஒரே மன அலைச்சலிலே இருப்பதை இந்த டால் ட்ரம்ஸ் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறீர்கள். The old man is in doldrums. அந்த வயதான மனிதர் பிரச்சனையிலே இருக்கிறார். Because his son is in the prison. ஏனென்றால் அவருடைய மகன் சிறையிலே இருக்கிறார். So if the shoe fits என்றால் என்ன? ஒன்று சரியாக இருந்தால் மட்டுமே இன்னொன்றை நாடுவது. த்ரிபிள் I என்றால் இது சரி அல்ல. In a nutshell என்றால் என்ன? சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் in a flash or in no time or in a jiffy என்றால் உடனடியாக வேகமாக. in deep water in a shit என்றால் அதிக பிரச்சனையிலே ஒரு மனிதன் சிக்கிக்கொள்வது. in the doldrums என்றால் என்ன? மன அழுத்தம், துக்கம், துயரம், வேதனை, மன அலைச்சலில் இருக்கும் பொழுது இந்த சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். நண்பர்களே, மறுபடியும் பாருங்க. ஐஸ் அப் என்றால் என்ன? ஒருவரையோ அல்லது பல பேரை அல்லது ஒரு பொருளை, ஒரு விஷயத்தை அக்கறையாக பார்ப்பது ஐஸ் அப். ஸ்கேட்டிங் ஆன் தின் ஐஸ் என்றால் என்ன? ஆபத்தான காரியங்களில் இறங்குவது. ஐக்கி கவர்ச்சிகள் இல்லாமல். ஐடி அடையாள அட்டை, ஐடென்டிபிகேஷன். இஃப் நீட் பி என்றால் தேவை என்று ஒன்று வரும் பொழுது. இஃப் ஒன்லி என்றால் ஒன்று இருந்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று எண்ணும் பொழுது. இஃப் த ஷூ ஃபிட்ஸ் என்றால் ஒன்று சரியாக இருந்தால் மற்றது நடக்கும் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த சொற்றொடர். த்ரிபிள் ஐ டு டூ சம்திங் பேட்லி, ஒரே தவறாக ஒரு விஷயத்தை செய்யும் பொழுது. இன் எ நட்ஷெல் என்று சொல்லும் பொழுது சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால். இன் எ ஃபிளாஷ், இன் நோ டைம், இன் எ ஜிஃபி என்றால் உடனடியாக. இன் டீப் வாட்டர், இன் எ ஷிட் என்றால் பிரச்சனையில் இருக்கும் பொழுது. இந்த டால் ட்ரம்ஸ் என்றால் என்ன? மன அழுத்தம், பிரச்சனையில், குழப்பத்தில் இருக்கும் பொழுது இந்த சொற்றொடர்களை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்களை பயன்படுத்தி உங்கள் பேச்சாங்கிலத்தையும் எழுத்தாங்கிலத்தையும் வளப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ. Dear folks, welcome to Is American English. Take your corporate English book, page number 148 to 149. The spoken English words of Britishers and Americans. See here, the letter is I, the word is in. So the phrase based on the word in. In the short run, what do you mean by that? In the short run means in the near future. It is going to happen sooner or later. So sooner, not later. In the short run means in the near future. In the short run, everyone will have a four-wheeler car in India. In the short run, everyone will have a four-wheeler car in India means everybody will start buying a car and possessing a car. So in the short run means in the near future. In the prime of life, what do you mean by that? The most productive and energetic time of the one's person's life. A person's life, the most productive part of his life. That is called in the prime of life, the most important part of the life, the age of life. So here, in the prime of life, he has acted in more than 200 films. It means when he was young, when he was healthy, when he was everything situation was fine, he acted in 200 films. In the prime of life means the most important part in his life. And the nick of time means being just in time, exactly on spot, on time. In the nick of time, he got in the train at the nick of time means at the exact time he got inside the train, in the nick of the time. And next word is in the driver's seat. What do you mean by that? A person who is in control or who makes decision. A person who is in control of the situation, who makes a decision, is called, is in what position he is? He is in the driver's seat because he is in full control. Ratan Tata is in the driver's seat of Tata companies. The Tata companies, who is in control of that? It is Mr. Ratan Tata. So he is in the driver's seat means he is controlling the entire company. In the air. In the air means what? Leave the matter unsolved or unsettled, leave it hanging. You are not settling the problem. In the air means one problem is not yet settled. You just left it hanging. So leave the matter unsolved or unsettled, leaving it hanging. The previous government schemes like insurance schemes, etc. are in the air means they are not taken into consideration. It is left in hanging. No one is there to take care of it. So in the air means nobody is there to take care. In the air. Next, in limbo. In limbo means it is not moving, got struck. It is not moving, it has got struck. In limbo. The scheme to purify Kuvam River is in limbo. Kuvam River means it is the river in Chennai, a city like our city, where the drainage water is accumulated. It is like ocean, like a sea.
And to purify that, there's a scheme. It is left in limbo means it is not moving, it has got struck, nobody is taking action on that. In limbo, in the air and in limbo, almost both are almost same. So my dear friends, in the short run means in the near future, in the prime of life means the most important part of one's life, the time of one's life. In the nick of the time means exactly on time. In the driver's seat means a person who is in total control. In the air means you are leaving the matter unsolved, or it is in a state of confusion. In limbo means not moving, it has got struck. Hope you are able to get this side and this side coming here. Ins and outs. Ins and outs. What is this phrase? Ins and outs means knowing how, knowing what, and understanding how one thing works, how one particular thing works, or mechanism, a car, or office, or computer, or internet, or whatever it is. How does it work? You know all about that, the functions. Then you are using the phrase ins and outs. You know everything. So he knows the ins and outs of the computer parts. Means he knows everything about the parts of the computer. He knows everything about that. Next, in the spotlight or in the limelight. What do you mean by in the spotlight or in the limelight? It means may people see the person through media. In the spotlight or in the limelight means you are seeing a particular person in television, in movie, in paper. So in the spotlight or in the limelight means a popular person whom you see in papers and television. She is in the limelight because of a landslide victory in the election. Landslide victory. What do you mean by that? She has won 3/4 of the votes. So she is in the limelight means she has become very popular because of her landslide victory in the elections. Into orbit. What do you mean by that? One losing control of himself. A person losing control of himself. Then you are using the phrase into orbit. The Prime Minister went into orbit. So the Prime Minister lost control of himself when opposition leaders didn't support his schemes. When the Prime Minister brought certain schemes, the opposition leaders didn't support. So he was not able to pass the law. So he was left into orbit means he was not able to, having control on himself. In the pen means in the prison. She is in the pen for corruption. Because of corruption, she was put inside the prison. So in the pen means she is in the prison. In the works means a work which is in progress. A work which is in progress, then you are using the phrase in the works. The hero has another movie in the works means the hero has another movie which is in progress. In the works means a work which is in progress, in development. In the same boat means in the same situation. We are together. Suppose I and you, we are in the same problem. I have my financial problems. You have your financial problems. So both are sailing in the same boat means both are in the same situation. I and you are unemployed. We are in the same boat. I am unemployed, you are unemployed. So we are both in the same boat means we are in the same situation. So ins and outs means you know everything about that, one particular thing, parts or idea or anything. In the spotlight or in the limelight means a famous personality. Into orbit means one losing control of himself. In the pen means in the prison. In the works means a work which is in progress. In the same boat means you are in the same situation. So my dear friends, once again let us see what are the words and just recollect all these words. In the short run means in near future. In the prime of life means the most important part in one's life when he was very protective. In the nick of time means exactly on time. In the driver's seat means a person who is in control of the situation. In the air means you have left the matter unsolved or unsettled. In limbo means it is not moving, it got stuck. Nobody is there to make it to move. Ins and outs means you know everything, each and everything. In the spotlight or in the limelight means a famous personality. Into orbit means one losing control of himself. In the pen means in the prison. In the works means a work which is in progress. And in the same boat means in the same situation. Hope you are able to understand, my dear friends.
ஸோ நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புஸ்தகம் 148 149 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அமெரிக்கர்களும் பிரிட்டிஷர்களும் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். உதாரணத்திற்கு ஐ என்ற எழுத்து, அதனுடைய வார்த்தை இன் என்ற வார்த்தை மூலமாக பல சொற்கள் சேர்ந்து சொற்றொடராக வருகிறது. இந்த ஷார்ட் ரன் என்றால் என்ன? இந்த நியர் ஃபியூச்சர், கூடிய விரைவிலே, கொஞ்ச காலத்திற்குள்ளே, மிக அருகிலே. இந்த நியர் ஃபியூச்சர் என்றால் கூடிய விரைவிலே. இந்த ஷார்ட் ரன் எவ்ரிஒன் வில் ஹேவ் a 4-wheeler கார் இன் இந்தியா. கூடிய விரைவிலே அனைவரும் இந்தியாவிலே ஒரு கார் வைத்திருப்பார்கள். அடுத்ததாக இந்த பிரைம் ஆஃப் லைஃப் என்றால் என்ன? the most productive and energetic time of one's person's life. ஒரு மனிதனுடைய தன்னுடைய இளம் வயதிலே, ஆற்றல் மிகுந்த வயதிலே, அவனுடைய வாய்ப்புகள் வசதிகள் இருக்கும் பொழுது அவன் செய்யக்கூடிய அரிய பெரிய சாதனைகளை இந்த பிரைம் ஆஃப் லைஃப் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். இந்த பிரைம் ஆஃப் லைஃப் he has acted in more than 200 films. அவன் தன்னுடைய இளம் வயதிலே வாய்ப்புகள் வசதிகள் இருக்கிற நேரத்திலே 200 படங்களிலே நடித்திருக்கிறான். ஸோ இந்த பிரைம் ஆஃப் லைஃப் என்றால் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை காலகட்டத்திலே மிக முக்கியமான காலகட்டம். இந்த நிக் ஆஃப் டைம் என்றால் என்ன? சரியான நேரத்திலே ஒன்றை செய்வது இந்த நிக் ஆஃப் டைம். he got into the train at the nick of the time. அவன் சரியான நேரத்திலே ட்ரெயினிலே காலை வைத்தான், ட்ரெயினுக்குள்ளே சென்று விட்டான். அப்ப சரியான நேரத்திலே என்று சொல்லும் பொழுது இந்த நிக் ஆஃப் த டைம் என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது இந்த டிரைவர் சீட் என்றால் a person who is in control or who makes decision. ஒரு மனிதன் ஒரு சூழ்நிலையை தன் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கிறான் அல்லது ஒரு முக்கியமான முடிவுகளை எடுப்பதற்கு காரணமாக இருக்கிறான் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த டிரைவர் சீட் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். ரத்தன் டாடா is in the driver's seat of Tata companies. டாடா கம்பெனியினுடைய நிறுவனரும் முதலாளியும் ரத்தன் டாடா. அவர்தான் அந்த கம்பெனிகளை தன்னுடைய முழு கட்டுப்பாட்டிலே வைத்திருக்கிறார் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த டிரைவர் சீட் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்ததாக இந்த ஏர் என்றால் எல்லாம் காற்றிலே போய்விட்டது என்று சொல்லும் பொழுது leave the matter unsolved or unsettled, leaving it hanging. ஒரு பிரச்சனையை அதை முடிவுக்கு கொண்டு வராமல் அதை அப்படியே விட்டு விடுவது, எந்த ஆதரவும் இல்லாமல் கை கழுவி விடுவது. இந்த ஏர் என்றால் எல்லாம் காற்றிலே போய்விட்டது என்று சொல்லும் பொழுது அதை ஒரு விஷயத்தை பிரச்சனையை தீர்க்காதது. ஸோ த ப்ரீவியஸ் கவர்மெண்ட், போன அரசாங்கம் ஸ்கீம்ஸ், அதனுடைய திட்டங்கள், போன அரசாங்கத்தினுடைய திட்டங்கள், உதாரணத்திற்கு இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம்ஸ், காப்பீட்டு திட்டம், எட்ஸெட்ரா ஆர் இந்த ஏர் என்றால் என்ன? அது எல்லாம் பிரச்சனைகளை தீர்க்க முடியாமல் அதை விட்டு விட்டார்கள் இந்த புதிய அரசாங்கம். இந்த ஏர் என்றால் அதை தீர்க்க முடியாத பிரச்சனையாக விட்டு விட்டார்கள். யாரும் அதிலே கவனம் செலுத்துவதில்லை. இந்த ஏர் என்றால் யாரும் கவனம் செலுத்துவதில்லை. இன் லிம்போ அப்படி என்றால் நாட் மூவிங், அது அசைவதில்லை. காட் ஸ்ட்ரக், அது சிக்கிவிட்டது. அப்போ ஒரு பிரச்சனை நடுவிலே மாட்டிக்கொண்டது என்று சொல்லும் பொழுது இன் லிம்போ என்று சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். த ஸ்கீம் டு பியூரிஃபை கூவம் ரிவர் இஸ் இன் லிம்போ. கூவம் நதி என்பது சென்னையிலே இருக்கக்கூடிய அந்த குப்பை குழாகலங்கள், அந்த ட்ரைனேஜ் வாட்டர் என்று சொல்லக்கூடிய சாக்கடை தண்ணீர் ஓடிக்கொண்டிருக்கிற நதியாக மாறிவிட்டது. இப்பொழுது அந்த நதியை புனிதப்படுத்தும் திட்டம் அது எந்த விதமான செயல்பாடும் இல்லாமல் அது அப்படியே கிடைக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது இன் லிம்போ என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். ஸோ நண்பர்களே, இந்த ஷார்ட் ரன் என்றால் என்ன? கூடிய விரைவிலே, அருகிலே, கூடிய விரைவிலே. இந்த பிரைம் ஆஃப் லைஃப் என்றால் என்ன? ஒரு மனிதனுடைய முக்கியமான இளமை காலகட்டத்திலே. இந்த நிக் ஆஃப் டைம் என்றால் என்ன? சரியான நேரத்திலே. இந்த டிரைவர் சீட் என்றால் என்ன? ஒரு மனிதன் ஒரு சூழ்நிலையை முழு கட்டுப்பாட்டிலே தன்னிடம் வைத்திருத்தல். இந்த ஏர் என்றால் எல்லாம் காற்றிலே விட்டுவிட்டது, யாரும் அதற்கு ஒரு முடிவு எடுக்காமல் அந்த பிரச்சனையை கிடப்பிலே போட்டு விடுவது. இன் லிம்போ, இதுவும் அதை போன்றுதான். அந்த பிரச்சனைகளை தீர்வு காணாமல் அந்த பிரச்சனைகளை எந்த செயல்பாடும் இல்லாமல் அப்படியே விட்டு விடுவது. அடுத்ததாக இன்ஸ் அண்ட் அவுட்ஸ் என்றால் என்ன? நோயிங் ஹவ், ஒரு விஷயத்தை பற்றி எப்படி என்று அறிந்து கொள்வது. வாட், என்ன, அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒன் திங் ஒர்க்ஸ், எப்படி ஒரு விஷயம் வேலை செய்கிறது, எப்படி ஒரு விஷயம் நடைபெறுகிறது என்று அனைத்து விஷயங்களையும் தெரியும் பொழுது அதை இன்ஸ் அண்ட் அவுட்ஸ் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். உதாரணத்திற்கு he knows the ins and outs of the computer parts. அவனுக்கு கம்ப்யூட்டர் பாகங்களை பற்றி அனைத்தும் அறிவான்.
அனைத்தும் என்று சொல்லும்போது இன்ஸ் அண்ட் அவுட்ஸ் என்று சொல்கிறோம். அனைத்து விஷயங்களும் என்று சொல்லும் பொழுது இன்ஸ் அண்ட் அவுட்ஸ் என்று சொல்கிறோம். இந்த ஸ்பாட்லைட் ஆர் இந்த லைம் லைட் என்றால் என்ன? அவன் வெளிச்சத்திலே இருக்கிறான், கேமரா வெளிச்சத்திலே இருக்கிறான் என்று சொல்லும் பொழுது people see through the media. அப்ப டெலிவிஷன் மூலமாக, சினிமா மூலமாக, பேப்பர் மூலமாக மக்கள் அவனை அறிந்து கொள்கிறார்கள் என்றால் அவன் புகழ் வாய்ந்தவனாக இருக்கிறான். அப்ப இந்த ஸ்பாட்லைட் ஆர் இந்த லைம் லைட் என்றால் கேமரா கண்களில் விழுந்திருக்கிறான் என்றால் அவன் புகழ் வாய்ந்தவனாக இருக்கிறான். she is in the limelight because of her landslide victory in the election. அவள் புகழ் வாய்ந்தவளாக இருக்கிறாள். ஏனென்றால் தேர்தலிலே அவள் மொத்தம் 3/2 பாகங்கள் வெற்றி அடைந்து விட்டாள். அப்ப 65% ஓட்டுகளை பெற்று அவள் வெற்றி அடைந்த காரணத்தினாலே அவள் புகழ் வாய்ந்தவளாக இருக்கிறாள். அடுத்ததாக இன்டு ஆர்பிட் என்றால் ஒருவர் தன் நிலையை மறந்து விடுவது, ஒருவர் தன் கட்டுப்பாட்டை இழந்து விடுவது. இன்டு ஆர்பிட். த பிரைம் மினிஸ்டர் வென்ட் இன்டு ஆர்பிட். பிரதம மந்திரி தன் நிலை மறந்தார். when opposition leaders did not support his schemes. அப்ப பாராளுமன்றத்திலே பிரதம மந்திரி ஒரு சில திட்டத்தை கொண்டு வந்தார், அதை எதிர்க்கட்சியினர் ஆதரிக்கவில்லை, ஆதலால் அவர் தன்னுடைய நிலையை இழந்தார். இந்த பிரசன் என்றால் இந்த பெண் என்றால் இந்த பிரசன் சிறைச்சாலையிலே. she is in the pen for corruption. அவள் லஞ்சம் வாங்கிய காரணத்தினாலே அவள் சிறைச்சாலையிலே அடைக்கப்பட்டாள். இந்த ஒர்க்ஸ் என்றால் a work which is in progress. ஒரு வேலை அது முன்னேற்றம் அடைந்து கொண்டிருக்கிறது, ஒரு வேலை அது நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது இந்த ஒர்க்ஸ் என்று சொல்கிறோம். the hero has another movie in the works. அந்த கதாநாயகனுக்கு இன்னொரு படத்திலே நடித்து கொண்டிருக்கிறான். அடுத்தது இந்த சேம் போட் என்றால் ஒரே படகிலே என்று சொல்லும் பொழுது in a same situation we are together. ஒரு சூழ்நிலையில பார்க்கும் பொழுது நீயும் நானும் ஒரே சூழ்நிலையிலே சென்று கொண்டிருக்கிறோம். உதாரணத்துக்கு I and you are unemployed. நீயும் வேலை இல்லாதவன், நானும் வேலை இல்லாதவன். we are in the same boat என்றால் என்ன? நாம் ஒரே படகிலேயே சவாரி செய்கிறோம் என்றால் நீ உன் நிலைமையும் ஒன்றுதான், என் நிலைமையும் ஒன்றுதான் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த சேம் போட் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். so ins and outs என்றால் என்ன? அனைத்து விஷயங்களையும் அறிந்து கொள்வது. இந்த ஸ்பாட்லைட் ஆர் இந்த லைம் லைட் என்றால் என்ன? புகழின் உச்சியிலே இருப்பது. இன்டு ஆர்பிட் என்றால் என்ன? ஒருவர் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டை இழந்து விடுவது. இந்த பெண் என்றால் சிறைச்சாலையிலே இருப்பது. இந்த ஒர்க்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரு வேலை முன்னேற்றம் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. இந்த சேம் போட் என்றால் என்ன? ஒரே படகிலே சவாரி செய்கிறோம் என்றால் ஒரே சூழ்நிலையில் நீயும் நானும் இருக்கிறோம் என்று அர்த்தம். ஸோ மறுபடியும் நண்பர்களே இதை பாருங்கள், ரீகலெக்ட் பண்ணிக்கங்க. இந்த ஷார்ட் ரன் என்றால் என்ன? கூடிய விரைவிலே. இந்த பிரைம் ஆஃப் லைஃப் என்றால் என்ன? வாழ்க்கையின் முக்கியமான காலகட்டத்திலே. இந்த நிக் ஆஃப் த டைம் என்றால் என்ன? சரியான நேரத்திலே. இந்த டிரைவர் சீட் என்றால் என்ன? ஒரு முழு கட்டுப்பாட்டு ஒன்றை தன் கைக்குள்ளே வைத்திருத்தல், அதிகாரம் பெற்றிருத்தல். இந்த ஏர் என்றால் என்ன? பிரச்சனையிலே காற்றிலே விட்டு விடுவது என்பது ஒரு பிரச்சனையை தீர்க்காமல் அதை அப்படியே விட்டு விடுவது. இன் லிம்போ என்றால் என்ன? ஒரு பிரச்சனையை அதற்கு செயல் வடிவம் கொடுக்காமல் அதை இன் லிம்போ என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக இன்ஸ் அண்ட் அவுட்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரு விஷயத்தை பற்றி அனைத்து நுணுக்கங்களையும் அறிந்து கொள்வது. இந்த ஸ்பாட்லைட் ஆர் இந்த லைம் லைட் என்றால் என்ன? புகழின் உச்சியிலே இருப்பது. இன்டு ஆர்பிட் என்றால் என்ன? ஒருவர் தன் நிலையை மறந்திருத்தல். இந்த பெண் என்றால் என்ன? சிறைச்சாலையிலே இருத்தல். இந்த ஒர்க்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரு வேலை முன்னேற்றம் அடைந்து கொண்டிருத்தல். இந்த சேம் போட் என்றால் என்ன? ஒரே படகிலே சவாரி செய்தல் என்பது ஒரே சூழ்நிலையில் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பல் என்ற அர்த்தம். ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்களை பயன்படுத்தி நல்ல ஒரு ஆங்கில பேச்சாளராகவும் எழுத்தாளராகவும் நீங்கள் மாற முயற்சி செய்து கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ. Dear folks, it's a happy evening and welcome to A's American English. Take your corporate book, page number 149 to 150. The spoken English words of what Americans and Britishers speak. This is what you're going to see. The first, the letter is I, the word is in, and the phrase is in the red. What do you mean by meaning in the red? The phrase in the red means losing the money, or you are getting indebted. Indebted means what? You are borrowed loan and you have to pay back the money. So you are in a condition of debt. In the red means you're financially you are not in a good position. You have lost the money. The company closed down because it was in the red for 3 years. The company has closed down because it has a lot of debts to pay or liabilities to pay. So in the red means you have lost the money.
And coming here, in the raw, what do you mean by in the raw? Without any addition, total, without any addition, total, in the raw. In Ooty Hills, that is Nilgiris Hills in Tamil Nadu, in Ooty, we may go deep in the forest, we can go deep inside the forest and look at the beauty of nature in the raw, beauty of the nature. In the raw means without any addition. You cannot see any concrete buildings, completely forest is there. So in the raw means without any addition, total. So next, in the line of duty. In the line of duty means a duty which you have to do. In the line of duty means a person does the job according to his position. According to his position, a person involves himself and does his duty. For example, a teacher does the teaching job, a doctor does his doctor's job, and an army man is ready to give his life for the nation. That is his duty. So in the line of duty means a person does the job according to his position. See, the military officer gave his life in the line of duty as a military fighter. So the military officer gave his life because it is his position. As a military fighter, he has to give his life for the nation. So he fought and died for the nation. In the line of duty means a person does the job according to his position. Next, in the black means being profitable. In the red means under loss. In the black means the company or a person is in profitable state. The money is good. The assets are more than liabilities. So in the black means a profitable, being profitable. Our company is in the black after 3 years. Our company is good financially after 3 years. So in the black means financially the company is good or a person is good. In the John, what do you mean by in the John? Mentioning about a person being always in toilet and bathroom. A person always, he is in the bathroom, in the toilet. Then you call him in the John. So my dear friends, in the red means losing the money, you are getting indebted. In the raw means total without any addition. And in the line of duty means according to the duty, one has to perform his duty. In the black means the company or a person is in profitable state. Financially he is in profit. And in the John means always in the toilet. And coming here, he is in the John. Please wait for 10 minutes means he is in the toilet. Please wait for 10 minutes. In the John means in the toilet. And coming here, in the flesh means coming in person. In the flesh means coming in person as such. So now he is in front of us. In the flesh means in total. In total he has come. So in the flesh means he has come in person directly. In the cards means an expected one, a predicted one. In the cards means according to what you thought, he has come or she has come. Something has happened. Rain has come. The company has lost. The company has won. So in the cards means an expected one, a predicted one. His acting skills were in the cards when he acted in the first movie. When he acted in the first movie, we can see his acting talents. So in the cards means according to the expectation, he has done his job well. He has done his acting job well. So in the card means an expected one, a predicted one. In the chips means having a lot of wealth. When you have a lot of money, then you are using the phrase in the chips. When you have a lot of wealth, when you have a lot of money, then you are using the phrase in the chips. He is in the chips because his company's stock price has shot up. The company's stock, share market, share value has gone up. So he is in the chips means he has become wealthy, he has become rich. And coming here, in the groove, what do you mean by groove? Groove is the narrow path. You know, you build a tunnel like or channel like, and the narrow path, it is called groove. In the groove means doing the right thing or being in the right position. Doing right thing and being in the right position, then you are using the phrase in the groove. Indian cricket players are in the groove means they have done a right thing because they play well. Because they play well, they are in the first position. So in the groove means being in the right position. They are considered to be the best. In the groove means according to the position. In the know means knowing the secret which others don't know. In the know means what others don't know, you know. In the know means what others don't know, you know. So in the know means what others don't know, which you know. Knowing the secret which others do not know, but you know.
He is in the know. He knows what others don't know about the company's plan because he is the friend of company's director. He is the friend of the company's director. So he knows everything. In the know means knowing the secrets. In the hot seat, what do you mean by in the hot seat? A very difficult position or situation. A very difficult position like manager post or principal's post or headmaster's post or MLA's post, minister's post, president post, prime minister post. It is called in the hot seat. A very difficult position or situation. So he is in the hot seat as the finance minister. Being a finance minister in a country like India is a very difficult task. So in the hot seat means a very difficult position or situation or a post. So my dear friends, in the John means being in the toilet, in the flesh means coming in person, and in the cards means an expected one, a predicted one. In the chip means having a lot of wealth. In the groove means doing the right thing or being in the right position. In the know means knowing the secret, what others they don't know. And in the hot seat means a very difficult position or a post or a situation. So my dear friends, let us recollect all the words. So dear friends, let us recollect all the words. In the red means losing the money. You are indebted. You have to pay a lot of money to others. So financially you are very weak. Then you are using the phrase in the red. In the raw means without an addition, total, complete. If the line of duty means according to the duty you are performing your job. And in the black means being very profitable. In the John means being in the toilet. And in the flesh means coming in person, live. And in the cards means according to the expectation. In the chips means having a lot of wealth. And in the groove means doing right thing or being in the right position. In the groove. In the know means knowing the secret, what others they don't know. And in the hot seat means a very difficult position or situation. So my dear friends, let us go in for Tamil. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புஸ்தகத்தை 149 150 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் ஆங்கிலத்திலே அவர்கள் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். இந்த ரெட் என்றால் என்ன? சிகப்பில் இருப்பது என்றால் லூசிங் த மணி, உன் பணத்தை எல்லாம் இழந்து விட்டாய். டெட்டட் என்றால் என்ன? கடன் பட்டு இருக்கிறாய். நீ கடன் பட்டு இருக்கும் பொழுதும் உன்னிடம் இருக்கக்கூடிய பணம் செல்வங்கள் உன்னிடம் இருந்து போகும் பொழுதும் நீ என்ன சொல்லுகிறாய்? இந்த ரெட் என்று சொல்கிறாய். ஒரு கம்பெனி நஷ்டத்தில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது என்றால் இந்த ரெட் என்று சொல்ல வேண்டும். The company closed down, அந்த நிறுவனம் மூடப்பட்டது. Because ஏனென்றால் it was in the red for 3 years, 3 ஆண்டு காலமாக நஷ்டத்தில் இயங்கிக் கொண்டிருந்த காரணத்தினாலே அந்த நிறுவனம் இழுத்து மூடப்பட்டது. ஸோ நஷ்டத்தில் இயங்குவதை இந்த ரெட் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்தது இந்த ரா என்றால் எந்த விதமான அடிஷனும் இல்லாமல், சேர்க்கையும் இல்லாமல், ஒட்டுமொத்தமாக எந்த விதமான கலப்படமும் இல்லாமல் இந்த ரா. இன் ஊட்டியிலே we may go deep in the forest, அந்த அடர்ந்த காடுகளுக்குள்ளே ஆழ்ந்து உள்ளே செல்லும் பொழுது and look at the beauty of nature, இயற்கையை பார்க்கும் பொழுது it is in the raw என்றால் என்ன? ஒட்டுமொத்தமாக இருக்கிறது. எந்த விதமான கலப்படமும் இல்லாமல் ஒட்டுமொத்தமான இயற்கை வளங்களை பார்க்கிறீர்கள். அடுத்தது இந்த லைன் ஆஃப் டியூட்டி என்றால் என்ன? கடமை என்று சொல்லும் பொழுது a person does the job according to his position. ஒரு மனிதன் தன்னுடைய தகுதிக்கு தகுந்தபடி தன்னுடைய கடமையை ஆற்றுவதை இந்த லைன் ஆஃப் டியூட்டி என்று சொல்கிறோம். The military officer gave his life. அந்த ராணுவ அதிகாரி தன்னுடைய உயிரை கொடுத்தார். இந்த லைன் ஆஃப் டியூட்டி என்றால் என்ன? அவர் பொறுப்புக்கு தகுந்தபடி, அவர் கடமைக்கு தகுந்தபடி as a military fighter, அப்ப ராணுவ போராளி போன்று தன் உயிரை கொடுத்தார். அப்ப பதவிக்கு தகுந்தபடி என்று சொல்லும் பொழுது இந்த லைன் ஆஃப் டியூட்டி என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். ஆங்கிலத்திலே இந்த பிளாக் என்றால் பீயிங் ப்ராஃபிட்டபிள், அதிக லாபத்துடன், அதிக வருமானத்துடன்,
இருக்கும் பொழுது இந்த சொற்றொடரான இந்த பிளாக் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அவர் கம்பெனி, எங்கள் நிறுவனம் இஸ் இன் த பிளாக் ஆஃப்டர் 3 years. எங்கள் நிறுவனம் 3 ஆண்டு காலம் கழிந்து இப்பொழுதுதான் லாபத்திலே இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது. லாபத்தில் இயங்குவதை இந்த பிளாக் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்ததாக இந்த ஜான் என்றால் என்ன? கழிவறைக்கு செல்கிறாய், குளியலறைக்கு செல்கிறாய், அங்கே நீண்ட நேரமாக இருப்பதை இந்த ஜான் என்று சொல்கிறோம். அடிக்கடி குழந்தைகள் பெரியவர்கள்லாம் டாய்லெட் போறேன் என்று ரொம்ப நேரம் இருப்பார்கள். அவர்களை இந்த ஜான் என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்திற்கு mentioning about a person being always in toilet and in bathroom, எப்பொழுதும் கழிவறையும் குளியலறையும் இருக்கக்கூடியவர்களை இந்த ஜான் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். ஸோ நண்பர்களே, இந்த ரெட் என்றால் என்ன? பணத்தை இழந்து விடுவது, கடன்படுதல். இந்த ரா என்றால் என்ன? ஒட்டு மொத்தமாக. இந்த லைன் ஆஃப் டியூட்டி என்றால் என்ன? கடமைக்கு தகுந்தபடி, பொறுப்புக்கு தகுந்தபடி தன்னுடைய கடமையை ஆற்றுதல். அண்ட் இந்த பிளாக் என்றால் என்ன? லாபத்தில் இயங்குவது. அண்ட் இந்த ஜான் என்றால் என்ன? கழிவறையிலும் குளியலறையிலும் இருப்பதை இந்த ஜான் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக ஈஸ் இந்த ஜான், அவன் கழிவறையிலே இருக்கிறான். ப்ளீஸ் வெயிட் ஃபார் 10 minutes, தயவு செய்து ஒரு 10 நிமிடங்கள் காத்திருக்கவும். அடுத்தது இந்த ஃப்ளெஷ் என்றால் கம்மிங் இன் பர்சன். இந்த ஃப்ளெஷ் என்றால் உயிரோடு நேரடியாக, உயிரோட்டமாக, இரத்தமும் சதையுமாக என்று சொல்லும் பொழுது இந்த ஃப்ளெஷ், அவன் இரத்தமும் சதையுமாக என் கண் எதிரே வந்தான் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த ஃப்ளெஷ் என்று சொல்கிறோம். Now he is in front of us in the flesh. அவன் இப்பொழுது நமக்கு நேரடியாக இருக்கிறான், அவன் இரத்தமும் சதையுமாக நேரடியாக நமக்கு எதிராக நிற்கிறான் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த ஃப்ளெஷ் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்ததாக இந்த கார்ட்ஸ் என்றால் எதிர்பார்த்த ஒன்று, an expected one, a predicted one, நாம் நினைத்தபடி நடக்கக்கூடிய ஒன்று என்று சொல்லும் பொழுது இந்த கார்ட்ஸ் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். His acting skills were in the cards. அவனுடைய நடிப்பு திறமை தெளிவானது, வெளிப்பட்டது. இந்த கார்ட்ஸ் when he acted in the first movie, அவன் தன்னுடைய முதல் படத்தில் நடித்த பொழுது அவனுடைய நடிப்பு திறமை வெளிக்கொண்டு வரப்பட்டது. இந்த கார்ட்ஸ் என்றால் வெளியே காண்பிக்கப்பட்டது, எதிர்பார்த்த ஒன்று என்று வரும்பொழுது இந்த கார்ட்ஸ். அடுத்தது இந்த சிப்ஸ் என்றால் having lot of wealth, நிறைய பண வசதிகள், நிறைய சொத்துக்கள் இருக்கும் பொழுது இந்த சிப்ஸ் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். உதாரணத்துக்கு ஈஸ் இந்த சிப்ஸ், அவனிடம் நிறைய வசதிகள், பண வசதிகள், சொத்துக்கள் இருக்கிறது. பிகாஸ் இஸ் கம்பெனி ஸ்டாக் பிரைஸ் ஹஸ் ஷாட் அப், அவனுடைய நிறுவனத்தினுடைய பங்குகளின் விலை அதிகமாக இருந்த காரணத்தினாலே அவன் நிறைய வசதியை பெற்றான். ஸோ இந்த சிப்ஸ் என்றால் அதிக வசதியை பெறுவதை இந்த சிப்ஸ் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்தது இந்த குரூவ். குரூவ் என்றால் என்ன? பள்ளம் தோண்டி, நீண்ட பள்ளத்தை தோண்டி ஒரு சாலையாக அமைத்தலை குரூவ் என்று சொல்கிறோம். அதாவது சேனல் என்று சொல்கிறோம். அதாவது இங்க பாருங்க, இந்த குரூவ் என்றால் டூயிங் த ரைட் திங் ஆர் பீயிங் இன் த ரைட் பொசிஷன், சரியான வேலையை செய்தல், சரியான நிலையிலே இருத்தல், சரியான பதவியை வகித்தல். இதை இந்த குரூவ் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். இந்தியன் கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸ் ஆர் இன் த குரூவ், இந்திய கிரிக்கெட் வீரர்கள் சரியான நிலையிலே இருக்கிறார்கள். பிகாஸ் தே பிளே வெல், ஏனென்றால் அவர்கள் கிரிக்கெட் நன்றாக ஆடுகிற காரணத்தினாலே அவர்கள் முதல் நிலையிலே இருக்கிறார்கள். ஸோ நிலைப்பாடு, அந்த தகுதி என்பதை இந்த குரூவ் என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது இந்த நோ என்றால் knowing the secrets which others don't know, மற்றவர்கள் அறியாததை ஒருவர் அறிந்து கொள்வதை இந்த நோ என்று சொல்கிறோம். He is in the know about the company's plan, கம்பெனி நிறுவனத்தினுடைய திட்டங்களை பற்றி இவன் அறிந்திருக்கிறான், தெரிந்திருக்கிறான். பிகாஸ் he is the friend of the company's director, அப்ப இவன் கம்பெனியினுடைய, அந்த கம்பெனியினுடைய இயக்குனருடைய தோழனாக இருக்கிற காரணத்தினாலே அந்த கம்பெனி என்னெல்லாம் செய்யும் என்பதை முன்கூட்டியே அறிந்திருக்கிறான். இந்த நோ, மற்றவர்கள் அறியாததை தான் அறிந்து கொள்வதை இந்த நோ என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்ததாக இந்த ஹாட் சீட் என்றால் என்ன? வெரி டிஃபிகல்ட் பொசிஷன் ஆர் சிச்சுவேஷன், ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு பதவி, ஒரு கஷ்டமான நிலைப்பாடு. இதை இந்த ஹாட் சீட் என்று சொல்கிறோம். அப்ப இந்த ஹாட் சீட் என்றால் அது சூடான நாற்காலி என்றால் அது முள் குத்திய நாற்காலி என்று சொல்கிறோம். பதவி, அந்த பதவி கஷ்டமான பதவி என்று சொல்கிறோம். He is in the hot seat as the finance minister. அப்ப நிதி அமைச்சர் என்கிற ஒரு கஷ்டமான பதவியிலே
அவர் இருக்கிறார். ஸோ நண்பர்களே, இந்த ஜான் என்றால் பாத்ரூம்லையும் டாய்லெட்டிலையும் அதிக நேரம் ஒருவன் செலவு செய்வதை ஈஸ் இந்த ஜான் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக இந்த ஃபிளஷ் என்றால் என்ன? இரத்தமும் சதையுமாக நேரடியாக ஒரு மனிதர் வரும் பொழுது இந்த ஃபிளஷ் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். இந்த கார்ட்ஸ் என்றால் எதிர்பார்த்த ஒன்று, நாம் எதிர்பார்த்த விஷயம் நடக்கும் பொழுது இந்த கார்ட்ஸ் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். இந்த சிப்ஸ் என்றால் என்ன? அதிக வசதிகளையும் வளங்களையும் பணமும் பெறுதலை இந்த சிப்ஸ் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். இந்த குரூவ் என்றால் என்ன? சரியான ஒரு தகுதி பெறுதல், சரியான நிலையில் இருத்தலை இந்த குரூவ் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். இந்த நோ என்றால் மற்றவர்கள் அறியாத விஷயத்தை ஒருவர் அறிந்து கொள்வதை இந்த நோ என்று சொல்கிறோம். இந்த ஹாட் சீட் என்றால் என்ன? கஷ்டமான பதவி, கஷ்டமான ஒரு நிலை, அதை இந்த ஹாட் சீட் என்று சொல்கிறோம். மறுபடியும் பாருங்க, இந்த சொற்றொடர்களை பாருங்கள். இந்த ரெட் என்றால் நஷ்டத்தில் இயங்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் அல்லது ஒரு மனிதர், அல்லது கடன்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதன், பணத்தால் கடன்பட்டிருப்பதை இந்த ரெட் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். இந்த ரா என்றால் ஒட்டுமொத்தமாக முழுவதுமாக எந்த விதமான கலப்படமும் இல்லாமல். இந்த லைன் ஆஃப் டியூட்டி என்றால் என்ன? கடமைக்கு தகுந்தபடி ஒரு காரியத்தை செயலை செய்தலை இந்த லைன் ஆஃப் டியூட்டி என்று சொல்கிறோம். இந்த பிளாக் என்றால் ஒரு நிறுவனம் அல்லது ஒரு மனிதன் நல்ல லாபகரமாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறான், பணம் நிறைய வந்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது இந்த பிளாக் என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது இந்த ஜான் என்றால் ஒரு மனிதன் அதிக நேரம் கழிவறையிலும் குளியல் அறையிலும் செலவழிப்பவனை இந்த ஜான் என்று சொல்கிறோம், கழிவறையில் இருப்பவர். இந்த ஃபிளஷ் என்றால் நேரடியாக இரத்தமும் சதையுமாக ஒரு மனிதர் நேரடியாக வரும் பொழுது இந்த ஃபிளஷ் என்று சொல்கிறோம். இந்த கார்ட்ஸ் என்றால் எதிர்பார்த்த வகையிலே ஒரு காரியம் நடைபெறுகிறதை இந்த கார்ட்ஸ் என்று சொல்கிறோம். இந்த சிப்ஸ் என்றால் நிறைய வசதிகள், வாய்ப்புகள், நிறைய செல்வங்கள் இருப்பதை இந்த சிப்ஸ் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக இந்த குரூவ் என்றால் சரியான விஷயங்களை செய்தல், ஒரு சரியான நிலையிலே அந்தஸ்திலே கௌரவத்திலே இருப்பதை இந்த குரூவ் என்று சொல்கிறோம். இந்த நோ என்றால் மற்றவர்கள் அறியாததை இவர்கள் அறியும் பொழுது இந்த நோ என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். இந்த ஹாட் சீட் என்றால் என்ன? ஒரு கஷ்டமான ஒரு பதவி, ஒரு பொசிஷனில் இருக்கக்கூடியவரை இந்த ஹாட் சீட் என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்களை பயன்படுத்தி நீங்கள் உங்கள் பேச்சாங்கிலத்தை நன்கு வளப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ.